So today this is our agenda. We are going to revise quickly the entire company law and of course the industrial laws also. And any conceptual clarity is required for any topics, additional topics we will discuss conceptually. And any recent amendments for company law, we will refer those recent amendments also once. And what is the examination strategy? This is what our agenda today, okay, for our Mardhan classes, okay. So before going to the company law, actually what is law? Very simple to say. It contains act as well as rules and as well as judiciary pronouncements. Act is enacted by which authority, ma? Act is enacted by legislative authority, and rules and circulars guidelines are framed by apex authority or executive authority. What is that? Executive authority. And judiciary pronounced by judiciary authority. So to complete the company law subject, you should refer the act which is enacted by the legislative authority, union legislative authority. Which authority? Union legislative authority, and as well as the rules framed by the apex authority is nothing but Ministry of Corporate Affairs. What is that? Ministry of Corporate Affairs under Ministry of Finance. And the judiciary pronouncements, if any, the famous case laws, landmark judiciary pronouncements, if any, we have to discuss, we have to refer. Okay, so this is what and act contains sections, you know very well, and sections contain subsections, clauses, subclauses, provisos, explanations, and as well as schedules also there. If required, we should refer the schedule. We are not going to refer the schedules, but we will take the name of the schedules. Okay, so company law, this is what your scope, CMA inter. So for 40 marks, sorry, so 10 chapters we have to refer. So which chapters we have to refer, that we will see. Chapter number 1, what is the chapter number 1, ma? Preliminary. Section number 1, 2 we are going to discuss in chapter number 1. What is that? Preliminary. And second chapter is incorporation of a company. Section number 3 to section number 22. In your examination, if you want to answer any practical question, you should refer at least the chapter number. At least you refer the chapter number and chapter name. Sir, I don't remember the section number exactly. So least case you have to refer the chapter number or chapter name, at least with reference to chapter number 2 of the Companies Act 2013. This is what the conclusion we arrived. At least you have to refer. Okay. So it is recommended to refer the section number for company law, not for other laws. For company law, it is recommended to refer the section number. In case if you don't remember the section number in examination, you should refer at least chapter number, okay, or chapter name. That's why it is required to remember the names of the chapters what we are going to discuss. Chapter number 1, what is the chapter number 1? Preliminary. What sections it contains? Section number 1 and 2. And chapter number 2, what? Incorporation of a company. So these two chapters I categorized as preparation. So in these two chapters, what is going to discuss? What is the company? What are the characteristics of the company? How the company? What are the classes of company? What are the classes of company? And Companies Act, applicability of the Companies Act, all these things we are going to discuss, and how the company will be incorporated, how the company can commence the business, all these preliminary concepts. Preparation, what is that? Preparation. If you want to do the business by way of forming a company, first of all you should know which act we have to follow, Companies Act, and to what extent the Companies Act is applicable, to whom the Companies Act is applicable, and how to incorporate a company, how many types of companies are there. And if you want to incorporate a company, then what is the procedure to be followed to incorporate the company? All these things you have to, all these things you should know. That is what called preparation. What is that, ma? Preparation. These two chapters were categorized as preparation. Then next, what is the third chapter? Prospectus and allotment of securities. If I link this subject to the financial management, first you should incorporate a company. Afterwards, you should know how to procure the fund. How to procure the fund. These 4 chapters are categorized as procurement of fund. These 4 chapters are categorized as procurement of fund. Simply incorporation of a company, you cannot start the business. Simply by incorporating a company, you have a certificate of incorporation at your hand. You cannot incorporate it. You cannot start your business. What requires to start a business? Fund. So in Companies Act 2013 also, it is clearly stated how the fund will be procured. How the fund will be procured. There are 4 chapters are there in Companies Act 2013. How the fund will be procured by the company. How the fund can be procured by the company. So these are the 4 chapters. What is that? Prospectus and allotment of securities, and share capital and debentures chapter, and moreover what is that? So deposits, acceptance of deposits, and registration of charges. All these 4 chapters only for procurement of fund by the company. So that's why all these 4 chapters are categorized as procurement of fund. Please study relatively. To remember the chapters. Okay. First you are incorporated a company. After that what you are doing? You are procuring the fund. Further there are 4 chapters. Okay. And then
category is after procuring the fund, what you have to do? You have to take the decisions to do the business. So to take the decisions, there are two chapters are there. What are those two chapters? Management and administration. What is that, ma? Management and administration. So who are the owners of the company? Shareholders. So to take the decisions, who has to meet? Shareholders has to meet. So that topic we are discussing management and administration. That is called general meetings. What is that? General meeting. So how the members will take the decisions to carry the business after procurement of fund, they have to carry the business by taking the decisions. For that, there is a separate chapter is called management and administration. Management and administration. Then who is direct in the company? Who are administrating the company? Who are the owners of the company? Shareholders. Okay. Who is administering the company? Directors. So de jure control and de facto control. De jure control and de facto control. Company is controlled by members, but in fact company is controlled by directors. So directors also should meet to take the day-to-day decisions. Directors also should meet to take the day-to-day decisions. For that, board meetings. What is that? Board meetings and board of directors. Those chapters also there for you. Board meetings and board of directors. So CMA syllabus is designed in such a way. CMA syllabus in Companies Act is designed in such a way. You should know what is a company and how to incorporate a company, how the company will be procure the fund, and after that, how that fund will be utilized by taking decisions by the members, by directors. That is what your syllabus. That is what your syllabus. But however, preview, what is that? Preview. Preview means actually accounts of the company, declaration of dividend, audit of the company. That means whether they have done the business in a correct way or not, whether they have achieved the objects stated in the memorandum of association or not. So to preview, what is that? To preview, there are three chapters, but it is not there in your syllabus. Okay, so in your syllabus, what are the chapters? Once again, preliminary, section 1 and 2. Preliminary, section 1 and 2. Only two sections we are going to discuss. What is the next chapter, ma? Incorporation of the company. Very important for your examination point of view. Section number 3 to 22. And what is the third chapter? It is in procurement of fund. Which fund? Procurement of fund. Prospectus and allotment of securities. Section number 43 to section number, section number 23 to section number 42. Then what is the next chapter? Share capital and debentures. Section number 43 to section number 72. And next chapter, acceptance of deposits. Section number 73 to section number 77. 6. And next chapter, charges. So that is section number 77 to 87. And moreover, management and administration. Section number 88 to 122. And directors as well as powers of directors and board meetings. These are all few sections only. We are not going to refer all the sections because it is a huge chapter. It will be continued your CMA final. Okay. So this is what our scope. You know Apex Authority very well. Now first we will start with chapter number 1. What is that? Preliminary. So what we are going to cover? Section 1 and 2. Section 1 and 2. For CMA interlevel, basic concepts also very important. Even though those are covered at your CMA foundation, again in CMA inter, all the concepts are again it is covered in your company law syllabus. For CMA inter, basic concepts also very important. All basic concepts we are going to discuss in chapter number 1, preliminary. Which sections we are going to discuss? Section 1 and 2. I said company law means not only act but also rules, but also judiciary pronouncement. So in addition to the sections, what you have to refer? Rules also. What rules may have to refer here? The company's specification of definitions, details, rules. Which rules? The company's specification of definitions, details, rules 2014. Okay. So all rules are notified in the year of 2014. All rules are, majority of the rules are notified in the year of 2014. So blindly you can write 2014. Blindly you can write 2014 for each set of rules. For each set of rules. Okay. So let us start. Before starting this preliminary concepts, I have few questions for you. I have a few questions. So I am not going to revise the same material once again, but we will refer the material, important points in your material. But I have a few questions for you to improve your conceptual knowledge. Okay. What are those questions? What is the first question, ma? What is the long title of the Companies Act 2013? See, by answering all these questions, indirectly we covered all preliminary concepts. Okay. So what is the long title of the Companies Act 2013? Your participation is very much important. What is the long title of the Companies Act 2013? What is the long title of the Companies Act 2013? No, short title of the Companies Act 2013 is the Companies Act 2013. The Companies Act 2013 is what, ma? Short title. MCQs can be asked. Okay. And then what is the long title of the Companies Act 2013?
What is the long title of the Companies Act 2013? What is the preamble of Companies Act 2013? Why the Companies Act 2013 has been enacted? Why Companies Act 2013 has been enacted? What is the preamble? What we can say it is a preamble. What is the purpose? What is the purpose of Companies Act 2013? Before Companies Act 2013, what is there? Companies Act 1956. Now Companies Act 1956 is consolidated. Companies Act 1956 is consolidated and amended. So what is the preamble of the Companies Act 2013? To consolidate and amend the law relating to companies. What is the preamble, ma? To consolidate and amend the law relating to companies. That is what called preamble. Is nothing but the long title. Is nothing but the long title. So maybe they will ask MCQs in this way also. What is the long title? Before, for earlier previous acts, they used to say long title. They used to say long title. Now in modern acts they are saying preamble. What is that? Preamble. Preamble and long title both are same. Preamble and long title both are same. So what is the long title of the Companies Act 2013 now? To consolidate and amend the law relating to companies. Sir, already Companies Act 1956 is there. Then what is the need to consolidate and what is the need to amend? What is the need to consolidate and what is the need to amend? Anyhow, how it is consolidated? How it is consolidated? In Companies Act 1956, there are 670 sections. How many sections? 670 sections. Do you know what are the sections in Companies Act 2013? How many sections are there in Companies Act 2013? Total sections 470. How many sections, ma? 470. So 670 sections are consolidated into how many sections, ma? 470. That is what called consolidation. 670 sections are consolidated into how many sections? 470. So that is what the preamble of the Companies Act 2013. To consolidate the existing company law. What is that existing company law? Companies Act 1956. To consolidate Companies Act 1956, Companies Act 2013 came into place. 670 sections are consolidated into how many sections? 470 sections. That is the preamble. First point number 1. What is the second point, ma? Amendment. What is that? Amending. What is the need to amend? What is the need to amend? This will be discussed in the provisions of the Companies Act 2013. Okay. So there are so many reasons to amend the Companies Act 1956. To safeguard the minority, not to oppress the minority, act as a whistleblower, corporate governance, contemporary regulations. That means to update themselves. To update themselves. See, in Companies Act 1956, there are no e-meetings, e-votings. There is no remote voting. Remote voting. Okay. And there is no, that means there is no protection to the minority. To protect the interest of minority. To act as a whistleblower. Means before contravention, the Companies Act has to blow the whistle. So to act as a whistleblower. So there are so many reasons why the Companies Act 2013 comes into place by amending the Companies Act 1956. I will give the examples by discussing the provisions. Okay. I will tell you this provision is for whistleblower. This provision is for to oppress the whistleblower, means to act proactive. What is that? Proactiveness. Before contravention makes place. Before contravention makes place. Before contravention makes place. Not after the contravention makes place. Postmortem. Don't do postmortem. Don't do postmortem. How the person dead? No, that is not required. You have to protect the people. You have to protect the people, not to do the postmortem after they died. So Companies Act 2013 is also acting as a whistleblower. Whistleblower means before happening something unusual. Okay, if anything happens unusual, then what they will do? They will blow the whistle and they will make you attentive, right? They will make you attentive. So like that, Companies Act 2013 is also acting as a whistleblower. What is that? Whistleblower means it is proactive. What is that? Proactive, not doing postmortem. Not doing postmortem. It is proactive. It is proactive. Anyhow, that I will tell you the examples from the relevant sections. I am not going to list out the sections. Okay, whenever we are discussing the relevant provisions, I will tell you this is what whistleblower. This is to oppress the, to safeguard the interest of minority. This is to include the contemporary regulations. What is that? Contemporary regulations. So now come to the point: preamble, consolidation, and amendment. There are 2 points. One is consolidation, other one is amendment. Consolidation means 670 sections are consolidated into 470 section. Amendment means to protect the man. There are n number of reasons to amend the Companies Act 1956. Okay, now it is clear. Then what is the next question, ma? What is the difference between company and body corporate? Very important question. What is the difference between company and body corporate? Can you please tell me what is the difference between company and body corporate? So difference between company and body corporate.
Very good. So you are telling the definition of body corporate. Good. So can you tell me can you explain the difference between company and body corporate? Can you explain the difference between company and body corporate? All body corporates are not companies, but all companies are body corporates. Excellent statement. What you like? All companies are what ma? Body corporates, but all body corporates are not companies. These are all basic concepts you should know for CMA inter level, right? LIC, whether it is a body corporate or company. LIC is a body corporate or company? Body corporate. LIC is what? Body corporate, but not a company. It is not registered under Companies Act. What is a company, ma? First of all, a wonderful definition is given in the Companies Act. Company is a company. Company is a company. They don't take any pain. Okay, simple definitions. Company is a company which is incorporated under this act. This act means Companies Act 2013 and or any other previous company law. Company law, previous company law 1956. 18th century also there is a Companies Act. Leave about the history. Okay. So company means registered under Companies Act. Registered under Companies Act. Facebook Inc. company or not? Facebook Inc. company or not? Not a company because it is incorporated under ESA. Not under our Companies Act. Right? So Facebook Inc. company or not? No. But he is saying body corporate. Because it is included in the definition of body corporate. It is included in the definition of body corporate. That we will discuss later. Okay. So I think you know the difference of body corporate and company. Okay. ICAI, body corporate or company? ICAI, body corporate or company? ICAI is what ma? Body corporate. It is not registered under Companies Act. It is not registered under Companies Act. But still it is having a perpetual succession. Still it is having a perpetual succession and separate legal entity and having a common seal and capacity to enter into a contract. That means almost all characteristics of company and body corporate are same. But all body corporates are not companies. All body corporates are not companies. So do you know the difference, right? Then come to the next question. What is the next question, ma? Whether company is having perpetual succession or perpetual existence. I think you know all the characteristics of company. Is it required to discuss once again? No. Company is a separate legal entity. Company is a artificial person. What is that, ma? Artificial person created by law. Artificial person created by law. Company is having limited liability, may or may not having limited liability, and company shares can be freely transferred but not subject to some restrictions in private company. Subject to some restrictions in private company. Company can own its property in its name, own name. Right? Company has a capacity to enter into a contract, and company is having a perpetual existence or perpetual succession. Succession or existence? Succession, not existence. What is the difference between perpetual existence and perpetual succession? Perpetual existence means once it is incorporated, there is no end. But company is having an end. That is called winding up. See, company is created by law. Company can be killed by law. Company is incorporated by Companies Act 2013 and the same company can be wound up by Companies Act 2013 only. So company is not having perpetual existence. Company is not having perpetual existence. No one is having perpetual existence here. Okay. So company is having what, ma? Perpetual succession. Means if members may go, members may come, company goes on forever. You know very well. Members may go, members may come, but company goes on forever. Means irrespective of the members. Even all members are died in an accident, still the company can succeed. Still the company can succeed. How, sir? Because of transmission of shares. What is that? Transmission of shares. You know very well. Transfer and transmission of shares in your management administration chapter or otherwise in share capital and debentures chapter. How the shares will be transferred. How the shares will be transmitted automatically by law. If members died, then the shares will be transferred automatically to legal heirs or legal representatives. Legal heirs are legal representatives. Legal representative means nominee if appointed. If not appointed, it will go to legal heirs. So that is a transmission. Because of this transmission provision in Companies Act 2013, company is having a perpetual succession. Because of this transmission provision is there in the Companies Act 2013. That's why company is having what, ma? Perpetual succession. Even though all members are died, still the company will exist. Company will succeed. So company is not having perpetual existence. Company is having perpetual succession. So while writing the characteristics of the company, don't write perpetual existence. Please write perpetual succession. Okay. That is also because of Companies Act 2013 provisions. It is having perpetual succession. It is having perpetual succession. Okay. Now next question.
What is a body corporate? I'm not asking the definition of body corporate, but what are the body corporates in general? In general, what is a body corporate? My company is also a body corporate, right? LLP body corporate or not? LLP body corporate or not? HUF, quick, HUF body corporate or not? No, because HUF is not having a perpetual succession, is not a separate legal entity. It is not a separate legal entity. It is not a separate legal entity. Partnership is a body corporate or not? No, as per Partnership Act, it is not a body corporate. It is not a separate legal entity. It is having a not having perpetual succession also. It is not a separate legal entity and it is not having a perpetual even though you registered under Partnership Act, still it is not a body. Even though you registered under Partnership Act, still it is not a body corporate. So now tell me, trust. Trust is a body corporate. These are all MCQs. Trust is a body corporate or not? Trust is a body. Trust means trust as registered under Indian Trust Act. What is act is there? Indian Trust Act. So as per Indian Trust Act, you registered a trust, whether it is a body corporate or not. Trust is not a body corporate. Trust is not a separate legal entity. Trust is having only trustees and beneficiaries and trust deed and others of trust. That's all. Trust is what is having in trust? Only trust deed, beneficiaries and trustees and others. That's all. So that is not a separate legal entity. That is not a separate legal entity. And trust having no capacity to enter into a contract in its name. Trust will enter into contract in trustee's name. So trust is not a body. Now I am coming to the last question. Whether cooperative society is a body corporate or not? Cooperative society is a body corporate or not? Be quick. Whether cooperative society is a body corporate or not? Yes or no? Cooperative society, generally it is a body corporate. Cooperative society, generally it is a body corporate. Cooperative society registered under Cooperative Societies Act and it is having a perpetual succession and separate legal entity. Can you find so many banks which are cooperative societies? There are so many cooperative banks. What is them? Cooperative banks. So these are having perpetual succession, separate legal entity. It is having a common seal, separate artificial person, registered under Cooperative Societies Act. But in general, cooperative society is a body corporate. But however, as per Companies Act 2013, definition of body corporate, cooperative society is specifically excluded from the definition. Ma body corporate definition cheppandi. What is the definition of body corporate? As per section 2, sir, class, I don't know and you also don't know. Okay, right. So how many classes we are supposed to remember? All the classes you are going to remember in the exam? It is not possible, but to some extent we will try to remember. Okay. So as per section 2 definitions, body corporate is already defined in the Companies Act 2013. So what is the body corporate definition, ma? What is the body corporate definition? As per Companies Act 2013, marks also as per various discretion. Okay. So body corporate includes, what is the definition, ma? Body corporate includes a company incorporated outside India. Body corporate includes a company incorporated outside India and excludes cooperative society. They are not giving the definition actually. They are just adding something and removing something. Simply speaking, company incorporated outside India. For example, Facebook Inc. That is not a company. That is not a body corporate. Nowhere it is related to us. Facebook Inc. somewhere registered under some other country. But it is specifically included in the definition of body corporate. If any company incorporated outside India, that is treated as a body corporate in the companies. That is not a company. That is not a company because that is not incorporated under Companies Act 2013. Not as per Indian Companies Act. That is incorporated under Foreign Act. We don't know what is a Foreign Act. So that's why it is not treated as a company because definition of company does not cover some other acts. Definition of company. What is the definition of company? Incorporated under this act. This act means Companies Act 2013. Companies Act 2013. If Facebook Inc. is incorporated under US Companies Act, it is not treated as a company in India. It is not treated as a company in India. దాన్ని ఇండియాలో కంపెనీగా ట్రీట్ చేయరు. కానీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశారమ్మా. దట్ ఫేస్బుక్ ఐఎన్సీ ఈజ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాట్? బాడీ కార్పొరేట్. ఎందుకు? వై? If Facebook Inc. is having a subsidiary in India, then Facebook Inc. has to prepare what, ma? Facebook Inc. has to prepare what? Consolidated financial statements. Facebook Inc. has to prepare what? Consolidated financial statements as per our Companies Act. So may I know one thing? To whom the Companies Act 2013 is applicable?
ఎవరికమ్మా అప్లై అయింది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013? కంపెనీస్, అంతేనా? కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఎవరికి అప్లై అయింది? కంపెనీస్, అంతేనా? సో ఫేస్బుక్ ఐఎన్సీ ఇస్ ఎ కంపెనీ ఆర్ నాట్? No. Then how you will apply Companies Act to Facebook INC even though it is having a subsidiary in India? How can you say, hello Facebook INC, please prepare consolidated financial statements as per Indian Companies Act 2013? Then they will say, ఎవడరా నువ్వు? సేమ్ వేమా? Okay, I incorporate under US Companies Act. I incorporate under US Companies Act. Then why you are saying to prepare the consolidated financial statements as per Indian Companies Act 2013? Okay. Or otherwise Facebook INC is having a place of business in India. Now Facebook INC or any other foreign companies, they are doing business electronically in India. How they are doing business in India? Electronically. No physical existence in India, but they are doing what? Electronic business, e-business. What they are doing? E-business or e-commerce. They are having a place of business in India. So whatever the operations conducted in India, they have to follow which act? Companies Act they have to follow. But how can you apply Companies Act 2013 to Facebook, which is not a company? You only said Companies Act 2013 is applicable only to companies. So that's why a definition has been designed in the Companies Act 2013. Body corporate includes a company incorporated outside India. Company incorporated outside India. Sir, still, ఇప్పుడైనా సరే ఎలా అప్లై అయింది సార్? అది కంపెనీ డెఫినేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కదా. ఏ డెఫినేషన్ ఇంక్లూడ్ చేశారు? బాడీ కార్పొరేట్ డెఫినేషన్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బాడీ కార్పొరేట్. దెన్ హౌ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇస్ అప్లికబుల్? మా కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు కంపెనీస్ బట్ ఆల్సో బాడీ కార్పొరేట్స్ ఆల్సో. కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎవరెవరికి అప్లై అవుతామా? కంపెనీస్కి. అలానే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు బాడీ కార్పొరేట్స్ ఆల్సో. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఎంతవరకు మీరు అప్లై చేయగలిగితే అంతవరకు ఏం చేయొచ్చమ్మా? యూ కెన్ అప్లై ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 టు బాడీ కార్పొరేట్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ బాడీ కార్పొరేట్? అందుకే డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. బాడీ కార్పొరేట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడ్స్ కంపెనీ ఇంకాపరేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా అండ్ ఎక్స్క్లూడ్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. సార్ ఇది బాగానే ఉంది, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఎందుకు ఎక్స్క్లూడ్ చేశారు? దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ క్వశ్చన్. See, if someone asks you a simple question whether cooperative society is a body corporate or not, what is your answer? Cooperative society is a body corporate. Cooperative society in general what ma? It is a body corporate. But however, as per Companies Act 2013, cooperative society is excluded from the definition of body corporate. Then తీసేశారమ్మా బాడీ కార్పొరేట్ డెఫినేషన్ తీసేశారు. ఎందుకు తీసేశారంటే దే డోంట్ వాంట్ టు అప్లై కంపెనీస్ యాక్ట్ టు కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంపెనీస్ యాక్ట్ అప్లై చేయదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆర్ స్టేట్ లిస్ట్. ఏ లిస్ట్ ఉంది? స్టేట్ లిస్ట్. మీకు చెప్పే ఉంటారు లా సిస్టమ్, లీగల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. ఏంటమ్మది? లీగల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా. దెర్ ఆర్ యూనియన్ లెజిస్లేటివ్ అథారిటీ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అథారిటీ. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఈజ్ లిస్టెడ్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అథారిటీ. సో యూనియన్ యాక్ట్స్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అథారిటీలో ఉన్న లిస్ట్కి అప్లై చేయొచ్చా అంటే చేయకూడదు. సో టు అవాయిడ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ దే డిజైన్ ద బాడీ కార్పొరేట్ డెఫినేషన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే టు ఎక్స్క్లూడ్ ద కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బాడీ కార్పొరేట్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంటెన్షన్ వై ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ బట్ డోంట్ బై హార్ట్ ద డెఫినేషన్స్. So what is the definition of body corporate? They are not defining the body corporate. What they are doing? They added something and they removed something. That's all. They are not defining the body corporate. Body corporate అంటే ఏంటి? వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పట్లా. ఏం చెప్తున్నారు? బాడీ కార్పొరేట్ ఇంక్లూడ్స్ కంపెనీ ఇంకాపరేట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఎక్స్క్లూడ్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. వై ఇంకాపరేట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా? బికాస్ టు అప్లై కంపెనీస్ యాక్ట్. Why it is excluded from cooperative societies? Not to apply the Companies Act. There are two reasons there. Okay. And next question. The Companies Act 2013 is applicable only to companies. What is your comment? No. Companies Act 2013 is applicable to companies as well as body corporates. But there are some exclusion also. Ma applicability of Companies Act 2013 section number 1. Section number 1 applicability of the Companies Act 2013. We completed section number 1. Short title, long title, preamble, applicability of the Companies Act 2013. Okay. So Companies Act 2013 is applicable to whom? Companies. Very good. But there are some exclusions and there are some inclusions. మీరు ఇచ్చిన ఈ స్టేట్మెంట్కి కొన్ని ఎక్స్క్లూజన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇంక్లూజన్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఇంక్లూజన్ ఏంటి సార్? కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు బాడీ కార్పొరేట్స్ ఆల్సో. ఎవరికి అప్లై చేద్దామా? బాడీ కార్పొరేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ICAI ఈజ్ వాట్? బాడీ కార్పొరేట్. ఇస్రో ఈజ్ ఎ బాడీ కార్పొరేట్. ISRO is ICMA, sorry. ICMA is also what ma? Body corporate. Okay, good. Aithe, for example, in ISRO, in that act or ICA act, there is nothing is mentioned how to conduct a general meeting. Even ICA also has to conduct the meetings of its members, right? So no procedures has been prescribed in ICA act how to conduct a general meeting, how to appoint a chairman, how to conduct voting,
or how to write the minutes of meeting. All these provisions are not clearly explained in the ICA Act. Then what act way they can apply ma? Companies Act 2013, it can be applied to ICA also to some extent. This is what inclusion. What is that? Inclusion. Then what about exclusion? Inclusion means what ma? Even though it is not a company, still what we can apply? You can apply Companies Act. అమ్మా కంపెనీ కాకపోయినా సరే మీరు ఏం అప్లై చేయొచ్చు? Companies Act అప్లై చేయొచ్చు. That is what inclusion. You are giving a statement, Companies Act 2013 is applicable to companies only, but there are some exclusions, there are some inclusions. So what is the inclusion? Even though it is not a company, అది కంపెనీ కాకపోయినా సరే మనం ఏం అప్లై చేయొచ్చమ్మా? Companies Act అప్లై చేయొచ్చు. That is called inclusion. సార్ ఏంటి సార్ ఎగ్జాంపుల్? బాడీ కార్పొరేట్. What is that? బాడీ కార్పొరేట్. And what is the exclusion? మా exclusion అంటే ఏంటి? Even though it is a company, still you cannot apply Companies Act. That is what called exclusion. అర్థమవుతుందా? Even though it is not a company, you cannot apply Companies Act. అది కంపెనీ అయినా సరే మీరు ఏం అప్లై చేయలేరమ్మా? Companies Act అప్లై చేయలేరు. Even though it is a company, still you cannot apply Companies Act. Even though it is a company, still you cannot apply Companies Act. See, HDFC Limited, ICICI Limited, HDFC Limited, company or not? No doubt it is a company. ICICI Limited, it's a company. Whatever the company, public company or private company, it is a what ma? Company. Sir, how can we know whether it is a company or not? Normally limited or private limited or OPC private limited, then it is a company. Sometimes section 8 companies does not carry limited or private limited, so you have to refer the constitution. MOA and AOA, incorporation certificate, everything you have to refer. Google మాతుంది వెతుక్కోండి. ఓకేనా? సో నౌ HDFC Limited, whether it is a company or not? Company. So can we apply Companies Act 2013 to HDFC Limited? Because which company ma? That is which company? Banking company. There are some special acts. There are some special regulatory authorities. What is there? Regulatory authorities. What is that? RBI, Reserve Bank of India, and there is a separate act, Banking Regulation Act. So are you going to prepare the financial statements of HDFC Limited with reference to Schedule 3 of the Companies Act 2013 or with reference to Banking Regulation Act? See? So even though it is a company, Companies Act is not applicable. That is what called exclusion. What is it, ma? Exclusion. There are two. One is exclusion, another one is inclusion. So it is clearly written there. What are the exclusions? Banking companies, insurance companies, Tata AIG Limited, ICICI Lombard Insurance Limited. These are all what ma? Insurance companies. There is a separate authority established. What is that? IRDA. Separate act is there. Insurance Regulatory and Development Authority Act or Insurance Act. So they have to follow which acts ma? Special acts. Then they have to follow Companies Act. So if there is any conflict between Special Act and Companies Act, which will prevail? Special Act will prevail. Which will prevail ma? Special Act will prevail. Rendu kottukunnai. Which will prevail ma? Special Act will prevail because it is having a special thing. Those are applicable only to banking companies. Those are applicable only to insurance companies. Companies means it is applicable to all companies. That is a general act. But there is a special act for special type of companies. So now Schedule 3 follow wala, Banking Regulation Act follow wala. Banking Regulation Act. And I will ask a small question. Banking Regulation Act, there is nothing is prescribed how to conduct a general meeting or how to conduct a board meeting. Nothing is prescribed. Then which will follow? Companies Act. Don't say entire Companies Act 2013 is not applicable. Companies Act 2013 is not applicable to some extent, which is inconsistent with the Special Act. మా స్పెషల్ యాక్ట్కి దీనికి పోటీ పెడితే అప్పుడు ఏది ప్రివేల్ అయింది? స్పెషల్ యాక్ట్. పోటీ లేకపోతే ఏం ఫాలో అవ్వాలి? Companies Act. So this is what applicability of the Companies Act 2013. Applicability of Companies Act 2013. And Companies Act 2013 is implemented in paged manner. Which manner ma? Paged manner. All sections are not came into force on same day. Different sections are notified by the central governments on different dates. You know very well all those things. Okay. Section number 1 came into force on 30th August 2013. And the remaining sections are notified by the central government in different dates. Okay, in different dates. Almost by 2015 all sections are notified stage wise. It is implemented stage wise, paged manner. Which manner ma? Paged manner for smooth transition. For what? For smooth transition. All of sudden Companies Act 1956 లేదు 2013 అంటే they will feel panic and it is not possible to implement all of sudden also. So in a paged manner they implement for smooth transition. Okay, then I think I covered everything. Then we'll go to the next question. What is the next question ma? Whether limited liability, what is the one of the feature of company ma? Limited liability. Whether limited liability for company or for members? Limited liability for company or for members?
Limited liability for whom? Members. Limited liability for whom? Members. Limited liability for whom? Members. So members liability is limited, unlike partners in the partnership firm. Unlike partners in the partnership firm. In case if company wound up and assets are not sufficient to meet the liabilities, shareholders will not bring even 1 rupee also extra. Whatever they invested in the company, that only they will lose. Whatever they invested in the company, that only they will lose. What they will invest? Normally paid up share capital. What is that? Paid up share capital. So they are just purchased shares in a company. They just purchased shares in a company. Nothing more than that. వాళ్ళు కంపెనీలో జస్ట్ ఏం కొన్నారమ్మా? షేర్స్ కొన్నారు అంతే. కంపెనీ జస్ట్ ఇష్యూ ద షేర్స్ అండ్ దే పెయిడ్ ద మనీ. ఇఫ్ ఎనీ మనీ ఈస్ పెండింగ్, దట్ మనీ పెండింగ్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ టు పే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ unpaid up. What is that? Unpaid up. So liability of the members is limited to the value of the unpaid up shares. Unpaid up value of the shares held by them respectively. That is what called limited liability. What is that, ma? Limited liability. Now my question is whether it is advantage to the company or disadvantage to the company. Ma, there is no doubt limited liability is an advantage to the members. Limited liability is advantage to the members, no doubt, because of this feature only nowadays. Even one person also they want to incorporate a company and they want to start the business. Because of this only feature, because of this limited liability feature, because of this limited liability feature attracts the investors to start the company. Sir, what government will get if they are incorporating a company? Why government is giving all these features to the company? Yes, of course, government is in advantageous position if companies are incorporated. Economy will be developed, employment will be created, and taxes can be levied, and moreover government can procure the information in a easy way. For example, I started a small business and I will not give any information to any government. No ROC, no MCA, nothing. Okay, so first of all I will not give the information that I am doing a business. నేను అసలు బిజినెస్ చేస్తున్నాను సంగతి ఎవరికి చెప్పను. అదైందా? సో దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ to gather the information by the government from all the, that means from the sector. Okay na, information gather cheyadam kashtam. That is why government is having also, government kuda konni uses unnai. There are some advantages to the government if you are incorporating a company. That's why they are encouraging you to amend the Companies Act 2013, to amend the Companies Act 1956. They introduced a new concept, one person company, which is not there in the Companies Act 1956. One person company. What is that, ma? One person company. Even one company definition is, company means come together. Company means what, ma? Together. Together means one person or two persons? More than one person, right? But it is opposite to the common meaning of the company. One person company is quite opposite to the common meaning of the company. So one person also can start a company. See, they defeated the real purpose of the meaning of company by introducing one person company in the Companies Act 2013. But never, nowhere there in the world మొత్తం మీద ఎక్కడ కూడా వన్ పర్సన్ కంపెనీ కాన్సెప్ట్ లేదు. ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా there is a concept of one person company. Why, sir? Means to encourage the entrepreneurs to start the business by way of incorporating a company, so that government is in a handy position to take the information from the companies to collect the taxes. So unemployment problem can be solved. Okay, and business can be done in a larger scale of business can be done only by way of incorporating a company. That is what the only government's intention. That's why all these features they are giving. Okay, so if you start a company, even though you are incurs a loss, then your liability is what? Limited. Your liability is what? Limited. That is what the attraction to the members. But for company it is a disadvantage. Remember this point. I will refer this point once again in buyback of shares, reduction of share capital, buyback of shares and reduction of share capital, redemption of preference shares. Where, ma? Redemption of preference shares. Sir, why this feature is connected with those topics? Yes, it is connected with those topics. Okay, you said it is a disadvantage. Why it is disadvantage? Unlimited liability is advantage or disadvantage? Why it is disadvantage? See, no one will come forward to provide the loans to the company. Initially no one will come forward. మా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవరు కూడా ముందుకు రారు లోన్స్ ఇవ్వడానికి. ఎందుకు సార్ అంటే, ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ గివింగ్ లోన్స్ అండ్ కంపెనీ ఇంకస్ లాసెస్, మెంబర్స్ లైబిలిటీ ఇస్ వాట్? Limited. In case of sole proprietorship partnership, what will happen? In case if company that means business is liquidated, okay, personally liable, so they can recover the loans from their assets also, personal assets also, but it is not possible in case of company. So that's why unlimited liability, limited liability is a disadvantage to the company, but whereas advantage to the members. Okay, very good. Now come to the point.
So in which section the features of the company? You know very well. Company's features. Company is a separate legal entity, artificial person, perpetual succession, having a capacity to enter into a contract and to sue and to be sued, right? అయితే ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పారు సార్? ఎనీవేర్ దే ఆర్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఆర్ యు ఆర్ సేయింగ్ జనరల్లీ? మీకు మీరు జనరల్గా చెప్పేస్తున్నారా లేదంటే కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఎక్కడన్నా ఉందా? ఎక్కడుందమ్మా? విచ్ సెక్షన్? సచ్ సెక్షన్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డా? ఓకే, విల్ సి. ఓకే మా once company is incorporated, company is a separate legal entity. Company is having perpetual succession and company can sue and company can be sued. All these things are written in the Companies Act 2013 only. Chapter number 1. Very good. Not chapter number 1, chapter number 2. Chapter number 2 of the Companies Act 2013, Incorporation of a company, section number 9. Okay, it is clearly mentioned once it is incorporated. Okay, good. So now you have a concept of lifting and piecing of corporate wheel also. What is lifting and piecing of corporate wheel? Lifting or piecing the corporate wheel. So simple. Disregards the corporate personality. What is that? Disregard the corporate personality. Good. So by using the mask of the separate legal entity, maybe they are doing unethical practices or maybe frauds, evasion of taxes, whatever it may be. Then what they will do? They will lift the corporate wheel and they will see who is behind the company, who is actually controlling the company. My company is not having any eyes, no ears to take the decisions. Company is governed by the board of directors. Our company is governed by the shareholders, promoters, board of directors, employees, officers. So these are all the real persons who are directing the company. Company is an artificial person. Company is not a natural person. Company artificial person is a natural person kadamma. So company cannot act itself. Tanantara tanuga company act cheyaledu. Someone has to direct the company. So who is that someone? Means any persons can be there. Promoters or directors or officers. Who is that? Officers. So all these persons are liable for the acts done by the company. So you said company is a separate legal entity and company can enter into the contract in its own name. So if any contracts are entered by the company, then company only be punished. Why these persons are punished? Means so normally if you are using this separate legal entity concept for authorized purposes, for lawful business, okay, then no one will touch you. But if you are doing any unethical practices or illegal activities or fraudulent activities or evasion of taxes, then they will do? They will disregard the corporate personnel. There is nothing but lifting and piecing of corporate wheel. So there are judicial pronouncements. For separate legal entity as well as lifting and piecing of corporate wheel. So Salman versus Salman is the best, right, for establishing the separate legal entity. What is that? Establishing the separate legal entity. And as well as lifting and piecing of corporate wheel. Now my question is, మా లిఫ్టింగ్ అండ్ పీసింగ్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ ఓన్లీ కోర్టులే లిఫ్ట్ చేస్తాయా లేదంటే కంపెనీస్ యాక్ట్లో కూడా లిఫ్ట్ చేస్తారా? ఓన్లీ కోర్ట్స్ విల్ లిఫ్ట్ ద వీల్ ఆర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆల్సో విల్ లిఫ్ట్ ద వీల్? కంపెనీస్ యాక్ట్లో కూడా వీల్ లిఫ్ట్ చేశారా? కెన్ యూ గివ్ మీ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్? ఈ సెట్స్ ఆర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆల్సో లిఫ్ట్ ద కార్పొరేట్ వీల్. వాట్ కంపెనీస్ యాక్ట్ విల్ డూ? కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆల్సో విల్ లిఫ్ట్ ది కార్పొరేట్ వీల్. మా జుడిషియరీ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ యూ నో వెరీ వెల్. జుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్ మీకు తెలుసు. అయితే మనకేం కావాలి ఇప్పుడు? కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఎక్కడన్నా కార్పొరేట్ వీల్ లిఫ్ట్ చేశారా? కంపెనీస్ యాక్ట్లో, నాట్ ఇన్ కేస్ లాస్, కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఎక్కడన్నా జుడిషియరీ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ లిఫ్ట్ చేశారా? సమ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యూ నో వెరీ వెల్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, ఐ థింక్ నో నీడ్ టు రివైజ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. Definition of company and objective of companies, features of company, incorporated association, separate legal entity, artificial person, perpetual succession, not perpetual existence, and limited liability. So separate property, that means company can own property in its own name. Okay, so transferability of shares, but there are some restrictions in private companies, articles of association, but it is not prohibited. And company has a capacity to sue, and company may or may not having a common seal. And company is not having any fundamental rights. Since you said company is a separate legal entity, artificial persons don't expect voting right కూడా ఇవ్వండి కంపెనీకి, జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఓటేసి అంటే కుదరదమ్మా. అర్థమైందా? పాస్పోర్ట్ ఇవ్వండి, ఇవ్వరు. ఓకేనా? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకే, రైట్. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ is a disadvantage to the company, and as well as company is regulated by whom? Government. So for everything you have to file
all information to what? ROC. So by Companies Act 2013, SEBI Act, SERA Act, there are so many other acts which are control the company. Company control చేయడానికి ఏమున్నాయమ్మా చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో everything is regulated by the government. That is also disadvantage. And as well as company revenue to government, but it is disadvantage to the company. Company has to pay huge taxes. When compared to proprietorship or partnership, company has to pay huge taxes. Ma government ki advantage కానీ ఎవరికి disadvantage? Company ki disadvantage. Okay, and moreover there is no confidentiality. Everything you have to disclose to everyone. There is no confidentiality. It is transparent. What is that? Transparent. So there is no confidentiality. Sir, how it is? Company is transparent. Everything to be published and everything to be filed to ROC. And you have to conduct a meeting every time, and you have to explain everything to your members, and members has to take the decision. Then only the company can execute that particular decision. So everything is open. Company cannot hide anything. Sometimes it is a disadvantage. You should hide. Confidentiality is required. What is required, ma? Confidentiality is required in business. Business lo undalama confidentiality undali, but company it is not possible. To hide anything. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు హైడ్ చేయలేరు. ఓకే, అండ్ సిస్టమాటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ది సిస్టమ్. ఏం చేయాలన్నా సరే ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా? సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కెనాట్ టేక్ ది డెసిషన్స్ బియాండ్ దేర్ పవర్స్. వాళ్ళ పవర్స్ దాటి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు అంటే కుదరదు. They have to conduct a meeting. All members has to come. 21 days prior notice has to be sent. In notice, you have to clearly mention for why meeting has been called. అంతే కదమ్మా. నోటీస్, ఐ విల్ గివ్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. యూ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. యూ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అమరావతి క్యాపిటల్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు వైజాగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడర్స్. బిఫోర్ షిఫ్టింగ్ యూ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాపిటల్ అమరావతి ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు వైజాగ్. ఓకే, బికాస్ ఇన్సైడర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ దట్? Insiders information. Maybe you know some politicians in AP government. So from them you got information. By 15 days or by next 20 days, the capital will be shifted to Vizag. This is what the announcement they are going to make in the assembly. That information you know well in advance. Now you want to take a decision to shift your project from Amravati to Vizag instantly. You have to purchase the land in Vizag, right? Vizag lo em cheyalamma, land purchase cheyali. You have to enter into lease agreement, whatever it may be. Immediately you have to take the decisions, but company can't take. What company has to do? Company has to send 21 days notice to the members. 21 days khatam. And in notice what they have to say? What is the reason for the shifting of Amaravati to Vizag? We got insiders information from the minister. That's why we are shifting. Like that you are going to tell in the notice? Not possible. So you cannot maintain the confidentiality in case of companies. Okay, that is called explanatory statement. What is that, ma? Explanatory statement. If you want to do any business in a general meeting, along with notice, what you have to send, ma? You have to send a explanatory statement. In explanatory statement, you should mention all the facts. Which is required to take a decision by the member. Member decision తీసుకోవాలంటే ఏ ఫ్యాక్ట్స్ కావాలి? అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కడ చెప్పాలమ్మా? ఎక్స్ప్లనేటరీ స్టేట్మెంట్లో చెప్పాలి. మరి ఇంకెక్కడ ఉందమ్మా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ? మెంబర్స్ అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ, మెంబర్స్ ఆర్ పబ్లిక్. That means you are giving the information, that is a confidential information. You are giving that information to all the public. Okay, next. So this is your case law, Salman versus Salman. So where it is established a company is a separate legal entity. So, and this is also Lee versus Lee. And this is Macra versus Nathan company. Here also insurance interest, properties మీద ఇన్సూరెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి ఉండిద్దమ్మా? కంపెనీకి ఉండిద్ది, ఇన్సూరబుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది కేస్ లా. ఆల్ దీస్ కేస్ లాస్ already discussed. No, I think we are not going to discuss all these case laws. Next, lifting and piecing of corporate wheel. For that also there are so many case laws, right? So that is this Continental Tire and Rubber Company versus Dalmir. Okay, so Dinsha McKenzie versus Petit, right? All these case laws which will describe how this lifting and piecing of corporate will be done. Okay, now we'll go to the material. If anything is there, we'll refer once and we'll go to the next chapter. CMA enter company law, company basic concepts. My definition of company it is covered. Meaning of company as defined by Justice Lindley. So this is what enactment of Companies Act 2013. How many sections? 470 and 7 schedules. Divided into how many chapters, ma? 29 chapters. Out of those 29, you are going to refer only 10 chapters. Which chapters? 10. First 7 and 11, 12 and 13. 11, 12 and 13. And next, so this is whistleblowers and all. It is there.
Why the Companies Act 2013 is amended and the enactment is making our corporate regulations more contemporary. Contemporary means trend follow. They have to follow the trend. E-voting, e-meetings, okay, all these things. And additional information that you can see once. Explain the silent features of company, separate legal entity, limited liability, perpetual succession. Very good. So separate property, common seal. The common seal is what ma? Optional. Common seal is what? Optional. So transferability of shares subject to some restrictions in private companies, articles of association, and company has a capacity to and be issued, right? And what are the circumstances? These are all the circumstances. These are all the case laws when the tax lifting and pacing of corporate wheels can be. Is there any practical questions you want me to refer in this? Classes of companies. This is also chapter number 1 only, preliminary. Very simple to say. Classes of companies is section number 2, definitions. We are just arranging the definitions in a logical way. We just arrange the definitions in a logical way to understand. That is what nothing but what ma? Classification of companies. Already classification of companies, there is a chart, but let us see what are the classification of companies once again. Very important classification of company in this private company, small company, as well as section 8 company, 1% company. These are all important ma. Frequently they will ask in the examination. Classification of companies. Classification. Normal important classification. Normally classified by members. What is that ma? Classification by members. If you want to classify based on members, for classification, first of all, what you request? Basis is required. Simply you cannot say how many types of students are here, means gender based what ma? Male and female. A locality basis, local students, non-local students. Maybe hostlers to day scholars. Like that you can classify n number of types. But what is required to classify? Basis is required. What is required ma? Basis. On the basis of members, if you want to classify, there are only 2 types of classification. One is private company. Which company ma? Private company. Other one is public company. Other one is public company. Based on members, there are only 2 types, private company and public company. Don't say 1% company. 1% company is also a private company. Okay. So based on number of members, if you want to classify, so private company and public company. Private company is further classified into 3 types. One is OPC. Other one is a small company. Other one is small company. Please write the classification. So on based on members, there are only 2 types. One is private company. Other one is public company. Private company further classified into 1% company and small company. 1% company and small company, and other than OPC and small, other private companies. Very simple. So there are 3 types. Sir, what is the reason to classify like this? I want to convey you 1% company is also a private company and small company is also a private company. First it should be a private company, then only it will become a OPC, or then only it will become a small company. So there is no concept of public company becomes 1% or small company. That's why this is what the classification, to understand in an easier manner. Okay. Next, public company is divided into 2 types. One is deemed public company. Which company ma? Deemed public company and normal public company. So this deemed public company is very important. Deemed public company. So public company, there are again it is classified into 2 types. One is deemed public company and other public company. Next, based on control. Based on control, you can classify into 2 types ma. Holding company, subsidiary company, and associate company and government company. Based on control, you can classify. There are 4 types of classifications. Some classification just arrangement of different types of definitions in a logical manner. You can classify however you need. That is only for understanding. Then goes understanding goes only for understanding. Based on control, how I am classifying? I am classifying holding company, subsidiary company, associate company, as well as government company. If company is controlled by government, that is called government company. If one company controls other company, then it is called holding company. That controlling company is called holding and controlled company is called subsidiary. And influencing companies and influenced companies called associate companies. Significant influence. What is that? Significant influence. So holding and subsidiary, only one definition actually. You have to read together. You have to read together holding and subsidiary. So in examination point of view, for you is important, private company as well as holding and subsidiary company. These definitions are very important, and especially small company is also important. Recent amendments made in the small company definition. Okay. And next, based on access to capital. Access to capital, you can divide into 2 types. One is listed company, other one is unlisted company. This is a very simple definition. Whatever the companies listed on any stock exchange,
recognized stock exchange in India, then those companies are called listed companies. Otherwise, those companies are called unlisted companies. Other than this, based on liability, classification is there: limited and unlimited liability, limited by guarantee, limited by shares, or limited by both. Unlimited companies, unlimited having share capital and not having share capital. Those classifications are not much important, so that can be easily understood. Okay, and some miscellaneous classifications are there. Nidhi companies, okay, chit fund companies, nidhi companies, dormant companies. These are all some miscellaneous classifications. Okay, good. Now we'll go to the first one. What is that, ma? Private company and public company. First of all, let me explain why it is classified as private company and public company. What is the reason to classify private company and public company? What is the reason to classify private company and public company separately? Why the classification based on members? Ma, there is a hurdle to start a company. If you want to start a company, there is a hurdle, there is a bottleneck. What is the bottleneck actually? So you should see companies at 2013. How many sections are there? 470 sections. 7 schedules are there, and rules almost 52 set of rules are there. If you want to start a small business, actually you are attracted by looking at the features. ఏం చూసి మీరు అట్రాక్ట్ అయ్యారమ్మా? ఫీచర్స్ చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యారు, కానీ ఏం చూసి వెనక్కి వెళ్తున్నారు? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చూసి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. మన ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ క్వైట్ కామన్, రైట్? సో ఫీచర్స్ చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యారు, అర్థమైందా? రైట్. ఎనీహౌ, నా కమ్ టు ద పాయింట్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చూసి ఏం చేస్తారమ్మా? వెనకడికి వేస్తారు. ఓకేనా? కంపెనీ ఆల్సో సేమ్. You want to start a business. There are features. What features are there? Limited liability, separate legal entity, perpetual succession. Even though proprietor is died, still company can continue the business. Partners also died, still company can continue the business. That is what some of the features. And limited liability, what is the most feature? Limited liability. So all these are the features which will attract the entrepreneurs to start the company to do their business. But they move forward. But anyhow, there is what, ma? 470 sections are there, and almost 7 schedules are there, and there are 52 set of rules, and each set of rules contains again 30 to 40 rules in each set of rules. By looking at all these things, ROC, Ministry of Corporate Affairs, Central Government, Tribunal, NCLT, NFRA, Investor Education Protection Fund Authority, IEPF Authority, by looking all these things, maybe you will fear, oh, this many sections I can't follow, so better to do the business by way of sole proprietorship or partnership. So they are discouraged. That's why government has classified the companies into 2 types to give the relaxations from few provisions of the company. Not few, almost half of the provisions. Of companies are private company, almost 200 to 270 sections only applicable. I am not going to give the list which sections are applicable to private company, which sections are applicable to public company, because we are discussing companies at 2013 only up to 100 sections or 120 sections. Once you complete all the sections, then only will come to the conclusion which sections are applicable to private company, which sections are applicable to public company. Okay, that is useless to discuss now. But anyhow, so to encourage the people to start a small business by way of forming a private company, to which the provisions will be applied. Maybe half of the companies at 2013 provisions are not applicable to private companies. Like that, they are giving some relaxations. That is what the reason why it is classified into private company and public company. So because we are giving some relaxations, so you have no need to comply all the provisions of companies at 2013. So they kept some rules. So you cannot touch the public. Okay, don't come to the public. Be like a private company. So invest your own money. Maybe family members or known persons, or a group of persons which are very well known, related persons. Okay, so those persons, they can invest their own money and they can do their business. Government will not interfere. Only few provisions. So you have to conduct one AGM and you have to file the reports to ROC. Okay, and however you like, you can issue the shares. All these things. So many relaxations are there for private companies. They will not interfere. Government will not interfere. When government will interfere? If you are accepting the money from the public. One of the companies at 2013 objective or preamble is to protect the interest of investors. If company would like to do the business in large scale, investors has to invest their money at public at large. Meero nena invest cheste company increase avadu. Public andaru invest cheyali. Em avalama? Public andaru invest cheyali. Whatever the money they have to invest the money in the
బై వే ఆఫ్ సబ్స్క్రైబింగ్ ద సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. కంపెనీలో ఏం కొనాలమ్మా? సెక్యూరిటీస్ కొని ఏం చేయాలి? కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దెన్ కంపెనీ కెన్ డూ ద బిజినెస్ ఇన్ లార్జ్ స్కేల్. అప్పుడే ఎకానమీ గ్రో అయ్యేది. సో దట్స్ వై హూ ఎవర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద కంపెనీ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ప్రొటెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేయాలమ్మా? గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ దే ఆర్ డిస్కరేజ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీస్. గవర్నమెంట్ కనుక మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే మీరు కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మానేస్తారు. అందుకే ప్రైవేట్ కంపెనీ మీన్స్ సింప్లీ యూ డూ ద బిజినెస్ సపరేట్లీ, డోంట్ కమ్ టు ద పబ్లిక్, డోంట్ టేక్ ద మనీ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్. ఓకే, సో దట్స్ వై దెర్ ఆర్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ prohibitions for a private company. So government will not interfere in day-to-day activities of the private company. Only few provisions of Companies Act 2013 is applicable to private company. Okay, so that's why private company articles, that definition is very simple. Is it required to repeat the definition once again? You know the definition very well. Private company means private company is a company. Private company is a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed. Having a minimum paid up share capital as may be prescribed. Okay, and having limitations and restrictions and prohibitions in its articles of association. That you know very well, private company definition. But what is the limitation and what is the restriction and what is the prohibition? In this area, practical questions will be asked. In this area, practical questions will be definitely asked. What is the restriction, ma? First of all, what is the limitation? What is the limitation? What is the limitation? What is the limitation? Private company is a closely held company. Which company, ma? Closely held company. More than 200 persons cannot become the members in a private company. So there are limit on number of members. There are limit on number of members. How many members are limited? Up to 200. Up to 200. While counting this number of members 200 for this purpose. Which purpose? For this definition. Only ఈ definition కోసం మీరు లెక్క పెట్టేటప్పుడు who are not counted as members. Employees are not counted as members if employee become members after their employment. Employee come member, not member come employee. First employee, then member. This is what you have to remember. First employee, then member. Employee come member. Then ex-employee come member. Ex-employee come member. That means while he is in employment, he took the shares and now he left the company, but still he is holding the shares. Amma first company lo vaade emai undali? Employee. Because of virtue of his employment. Because of virtue of his employment. వాడు కంపెనీలో ఎంప్లాయీ కాబట్టి వాడికి ఏమి ఇచ్చామా? We just allotted the shares by ESOP or sweat equity, whatever it may be. There are so many schemes available how to issue the shares to the employees. మా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, if you are issuing shares to employees, our objective is not to procure the fund. If you are issuing shares to employees, our objective is not to procure the fund, only to develop the proprietary concern among the employees. Employees ఆర్గనైజేషన్ కోసం కష్టపడి పనిచేస్తారని ఎంప్లాయీస్కి ఏమి ఇస్తారమ్మా? సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద షేర్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద షేర్స్. ఓకే, కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అని ఎప్పుడైనా సరే, ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే షేర్స్ ఎప్పుడైనా సరే సపరేట్ అమ్మా. ఎంప్లాయీస్కి షేర్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా సపరేట్. సో ఎంప్లాయీస్ని మెంబర్స్ లిస్ట్లో ఇక్కడ కౌంట్ చేయ. ఈజ్ ఎ మెంబర్, హీ హ్యాజ్ ఎ రైట్, హీ హ్యాజ్ ఆల్ రైట్స్ అమ్మ. మెంబర్ కాదంటలా మనం, బట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ డెఫినేషన్ దోస్ ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్. డోంట్ మిస్టేకెన్. వాడు మెంబర్ కాదంటలా, వాడు మెంబర్గా కౌంట్ చేయడం అవసరం లేదు, కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మా ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ షేర్స్ టు దేర్ ఎంప్లాయీస్ టు డెవలప్ ది ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్ అమాంగ్ దేర్ ఎంప్లాయీస్, దోస్ ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. అంటే ఈ 200 అనే వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కారు, అదర్ దాన్ ఎంప్లాయీస్. ఎవరమ్మా వీళ్ళు? అదర్ దాన్ ఎంప్లాయీస్. బికాజ్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రొక్యూర్ ఎనీ మనీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చిన షేర్లో మీరు ఎక్కువగా మనీ ప్రొక్యూర్ చేయరు. దేనికోసం ఇస్తారు ఎంప్లాయీస్కి? నాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొక్యూరింగ్ మనీ. అందుకే వాళ్ళని ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎంప్లాయీస్. ఓకేనా? ఎందుకంటే వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్ చేయరమ్మా, కంపెనీయే ఫ్రీగా వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారు? షేర్లు ఇస్తారు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ యాజ్ members. Okay, and ex-employees come members also not counted, and joint shareholders are counted as one member. Joint shareholders are counted as one member. For example, wife, husband and 5 sons or 6 sons and 1 daughter. Salman versus Salman. Wife and husband and I think 5 sons, right? 5 sons and 1 daughter. Okay, so now these are all jointly purchased 10 shares. How many shares? 10 shares. So how they are counted? 1 member or 7 members? 1 మెంబర్గా కౌంట్ చేస్తారా? 7 మెంబర్స్గా కౌంట్ చేస్తారా? 1 మెంబర్. ఈవెన్ రిజిస్టర్ మెంబర్స్ ఆల్సో ఆల్ పర్సన్స్ నేమ్స్ టు బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, బట్ అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ కౌంటెడ్ యాజ్ ఓన్లీ 1 మెంబర్. దర్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్స్. జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎప్పుడైనా సరే సీక్వెన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, హూ ఈజ్ ద సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, లైక్ దట్ సీక్వెన్స్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇన్ ద bank, they will give an application. First account holder name, second account holder name. For one account they are giving number of names. So joint accounts also you can open joint accounts also. మీరు ఏం ఓపెన్ చేయొచ్చమ్మా? జాయింట్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ పర్చేస్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ జాయింట్ నేమ్స్.
In the same way, you can purchase the shares in a company in joint names also. Even though it is purchased in joint names, it is counted as a single member. It is counted as a single member for the definition of private company. For the definition of private company. And what is the restriction? What are the restrictions can be imposed in the articles of association? Means to transfer its shares. To transfer its shares. This point is very important practically, not examination point of view. Practically, it is very important. Even Tata Sons Private Limited, once again, before it is a public company. Tata Sons Private Limited, before it is a public company, but it is converted as a private company by imposing restrictions and articles of association to transfer its shares by the Cyrus Mistry. Recently passed away, right? Cyrus Mistry. So that is a very big story behind this conversion of Tata Sons Limited to Tata Sons Private Limited. Private company definition use చేసుకొని కన్వర్ట్ చేసింది వాళ్ళే. To stop the Mistry to transfer his shares to outsiders. Tata Sons Private Limited, it is a holding company, parent company. It is a parent company of all Tata Group companies. Anni Tata Group companies ki parent company ఏంటమ్మా? Tata Sons Private Limited. అది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అమ్మా. That is a private company. మనం ఇమాజిన్ చేయలేము సార్, దీస్ మెనీ పబ్లిక్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. సో ద పేరెంట్ కంపెనీ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పబ్లిక్ కంపెనీస్ ఆర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఈ పేరెంట్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ పేరెంట్ కంపెనీ ఎవరమ్మా? ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ. బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ, బిఫోర్ ఇట్ ఇస్ ఎ పబ్లిక్ కంపెనీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రైవేట్ కంపెనీ. వై సార్ అంటే టు రెస్ట్రిక్ట్ సైరస్ మిస్త్రీ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఈ షేర్స్ టు అవుట్ సైడర్స్. సైరస్ మిస్త్రీని తీసేగానే ఆయన షేర్స్ ఆయన వైట్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఇఫ్ అవుట్ సైడర్స్ ఆర్ పర్చేసింగ్ షేర్స్ ఇన్ టాటా సన్స్ లిమిటెడ్ విచ్ విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ది కంపెనీస్ ఆఫ్ టాటా గ్రూప్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ దెమ్, రైట్? వాళ్ళందరికీ అది కరెక్ట్ కాదు. అందుకే ఏం చేశారు తెలివిగా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, దే కన్వర్టెడ్ దిస్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఇంటూ ప్రైవేట్ కంపెనీ. దే జస్ట్ కెప్ట్ ఏ కండిషన్ ఇన్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, వన్ రెస్ట్రిక్షన్. దే కెప్ట్ వన్ రెస్ట్రిక్షన్ సో దట్ దే కెనాట్ ట్రాన్స్ఫర్ దే షేర్స్ టు అవుట్ సైడర్స్. అమ్మ కాంపిటేటర్స్కి షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఉంది అంతే కదా, టాటా గ్రూప్ అయిపోయింది. సో జస్ట్ if you know the definition of private company, that such advice can be given by you also. If you know the definition of private company, what is the solution for this? How to stop Cyrus Mistry to transfer his shares? And that is what the solution. What is our solution? Private company, public company is converted as a private company as per Companies Act 2013. As per Companies Act 2013, they just converted as a private company. They just imposed restrictions, limitations and prohibitions in articles of association so that public company is converted as a private company. Now, if Cyrus Mistry would like to transfer his shares, he has to take the approval of Board of Directors. Board of Directors, they didn't give the approval. He went to Supreme Court also, but no use. He went to Supreme Court for this, but there is no use. Okay? Anyhow, this is what the significance of definition of private company and public company. Definition of private company and public company, of course, and prohibition. What is the prohibition? Private company is prohibited to invite the public to subscribe its securities. See, for you only 200 sections are applicable. Please do your business silently. Don't go for the public investment. If you are taking the money from the public, then government will apply all 470 sections to you. All 470 sections to you. Okay? Why relaxations has been given? Because it is a family business. You are investing your own money. So that's why government is not controlling you. Government is less control, less regulation. Okay? So if don't touch the public, so don't take any money from the public. Sir, what is public and what is private? That we will discuss in Prospectus and Allotment of Securities chapter. Okay? In a way, this is what private company. And then comes to the definition. What is one person company? One person company, simple definition. If one person is a member, that company is called one person company. In detail, we will discuss in incorporation of a company chapter, how one person company can be incorporated. There are some specific rules. There are some specific rules for one person company. There are some specific rules for one person company. All provisions which are applicable to private company is also applicable to one person company, unless and otherwise it is exempted. All provisions which are applicable to private company is also applicable to one person company, unless it is exempted, unless it is specifically exempted, unless it is specifically stated. And some new rules, additional rules are also applicable to one person company, which are not applicable to normal private companies, which are not applicable to normal private companies. So private companies, one person company is also a private company. So what provisions are applicable to one person company means provisions applicable to private company minus exceptions plus inclusions if any. Okay, that is what the one person company. Okay, then small company. This is what the recent amendment. So what is a small company in your view? What is a small company? What is a small company? Be precise. What is a small company? Small company is not a public company. Small company is not a public company. Very good. Small company should not be a holding company. Small company should not be a subsidiary company. Small company should not be a Section 8 company.
Small company should not be a Section 8 company. These are all first preconditions. What is the preconditions? Public company cannot be regarded as a small company. Public company holding company or subsidiary company cannot be regarded as a small company. Okay, and Section 8 company also cannot be regarded as a small company. And regulated companies, what is that? Regulated companies means regulated by special acts. Regulated by special acts. Banking company, electricity company, these companies also cannot be regarded as a small company. First of all, why small company classification? Why small company classification? Ma? For private company, maybe 200 to 270 sections are applicable. For small company, out of the 200 270, again there are some relaxation. Chinna company lo inka chinni company. Private company is also a small means closely held company. Which company ma? Closely held company. Family business. What is that? Family business. In that private company also very small amount of business. What we are doing? Very small amount of business. That means this company is affected very few parties. Stakeholders are very less. Stakeholders are వెరీ లెస్. అంటే ఈ కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు, కంపెనీతో కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళు వీళ్ళంతా తక్కువగా ఉంటారు. ఎలా ఉంటారు? తక్కువగా ఉంటారు. అయితే ఏంటి ఇప్పుడు స్మాల్ కంపెనీ అయితే గవర్నమెంట్ వీళ్ళ జోలికి అసలు రాదు. అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎగ్జామ్షన్స్ ప్లస్ స్మాల్ కంపెనీ exemptions. For small companies also there are so many exemptions. So first of all, this is a status. Small company is not a classification, that is a status. Every year you have to get the status by making an application. Every year, every financial year, not calendar year, every financial year you have to get the status of small company. You have to get the status of small company. This is not permanent in nature. This is not permanent in nature. Don't misunderstand. This year small company, the next year small company avvakapovachu avvachu. Sir, how to check whether it is a small company or not? You know very well. How to check the small company or not? How to check whether it is a small company or not? 2 crores gone. Now amendment. Yes, now what is the small company 4 crores. So this is what you have to concentrate in this class. Small company section 2, class 85. I said preliminary chapter, not only section number 1, 1 and 2, but also companies, specification of definitions, details, rules. What is that? Company specification of definitions, details, rules. Recently rules are amended. Companies Act is not amended. What is amended? Rules are amended. Small company అవ్వాలా వద్దన్నది ఎక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారమ్మా? రూల్స్ లో లిమిట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. లిమిట్స్ ఎక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు? రూల్స్ లో. నౌ ద రూల్స్ ఈస్ లివ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ ది సెక్షన్స్. అమ్మా సెక్షన్ లో ఏం చెప్పారో మర్చిపోండి. ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, మీ ఎగ్జామినేషన్ లో if any question is asked whether it is a small company or not, then you should refer turnover is 40 crores and paid up share capital is 4 crores, not under R. Whether it is under R. Sir, what is the difference between under and R? If you want to classify a company, if you want to give the status of small company, both turnover and paid up share capital within the limits or any one of the both limits will be both paid up share capital as well as turnover within the limits. So that is and. What is that? And. If a company is having a paid up share capital of 3 crores and turnover of 41 crores, whether it is classified as a small company or not. Whether it is classified as a small company or not. Turnover is 41 crores, paid up share capital is 3 crores. No, because turnover limit is exceeded. If turnover is 40 crores and paid up share capital is 5 crores. No. So both limits, both will be sorry, both will be within the limits. Both will be within the limits. What are the revised limits as per the amended rules? Rules amended in ప్రకారం ఏంటమ్మా revised limits? Turnover how many crores? Not exceeding 40 crores. Turnover ఏంటమ్మా? Not exceeding 40. Not exceeding means less than or equal to. Less than or equal to what? 40 crores. Less than or equal to 40 crores. And paid up share capital less than or equal to 4 crores. సెక్షన్లో ఏం చెప్పారో మర్చిపోండి. సెక్షన్లో మినిమం హైయెస్ట్ లిమిట్, లోయెస్ట్ లిమిట్ చెప్పారు. విత్ ఇన్ విచ్ ద రూల్స్ కెన్ బి ప్రిస్క్రైబ్డ్. సెక్షన్లో ఏం చెప్పారమ్మా? లోయర్ లిమిట్, హైయర్ లిమిట్ చెప్పారు. మధ్యలో ఎవరు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ బై ఇట్స్ రూల్స్. ఓకే, యాజ్ పర్ ది లేటెస్ట్ రూల్స్ టర్న్ ఓవర్ ఈస్ 40 crores అండ్ paid up share capital is 4 crores. So I will ask a small question. Infosys Foundation is having a turnover of 3 crores and turnover of paid up share capital of 3 crores and turnover of 39 crores. Whether it can be classified as a small company or not. Whether it can be classified as a small company or not. So Infosys Foundation is a company incorporated under Companies Act 2013 or Companies Act 1956, whatever it may be, is having a turnover for the preceding financial year. See, it is very important to check the condition also.
It is very important to check the condition also. For example, what is the financial year now? 2023-24. For 2023-24 financial year, if you want to decide whether our company can get the status of small company or not. For this year, if you want to decide whether we can get the status of small company or not. ఈ సంవత్సరానికి small company status వచ్చితో రాదో చూసుకోవాలంటే then what you have to check? You have to check the preceding financial year. What you have to check, ma? Preceding financial year turnover. What is the turnover of preceding financial year? What is the preceding financial year? First of all, 2022-23. 2022-23 preceding financial turnover should not exceed 40 crores. And paid up share capital. Don't say preceding financial year. Paid up share capital as on 1st April 2023. As on 1st April 2023. Ma paid up share capital we cannot say during the year. No. As on date. Paid up share capital is as on date. Paid up share capital as on 1st April 2023. Please write and remember. So for which year we are checking the status? 2023 and 24 year we are checking the status. We are expecting a question from small company. We are expecting a question from the small company. Okay. 2023-24 financial year. If you want to categorize whether it is a small company or not, then you have to check the financial year, preceding financial year turnover. What is the preceding financial year turnover? 2022-23 financial year turnover. How much, ma? Should not exceed 40 crores. Less than or equal to 40 crores. Less than or equal to 40 crores. And paid up share capital as on. And what is that? And paid up share capital as on 1st April 2023. Greater than, less than or equal to 4 crores. Less than or equal to 4 crores. This is what the condition. This is what the condition. Now come to my answer my question. Infosys Foundation is a company incorporated under Companies Act 2013, which is having a turnover of less than 40 crores and paid up share capital less than 4 crores. Can it be categorized as a small company or not? Yes or no? How many of you say yes? How many of you say yes? Please don't waste the time. Please. How many of you say yes? I said it is registered under Companies Act 2013. See, Infosys Foundation. If company is incorporated under Companies Act, what is the name ends with? Limited or private limited. If names are not end with limited or private limited, then Infosys Foundation is what? Section 8 company. Which company, ma? Section 8 company. So small company cannot, Section 8 company cannot be categorized as a small company. Enduku sir? Section 8 company already exemptions unnai. For Section 8 company already there are so many exemptions. Again we are not going to give the exemptions. Okay, so Section 8 company cannot be categorized as a small company. Sir, holding and subsidiary company, why it cannot be categorized as a small company? Because for holding and subsidiary, they have to prepare consolidated financial statements and so many regulations they have to apply, so that they cannot give the exemptions. That's why holding and subsidiary companies cannot be categorized as a small company. Holding and subsidiary company cannot be categorized as a small company. And one more question. Tata Sons Private Limited. Turnover is less than 40 crores and paid up share capital is than 4 crores. Can it be categorized as a small company? Tata Sons Private Limited. Turnover is less than 40 crores and paid up share capital is less than 4 crores. Can it be categorized as a small company or not? No, because Tata Sons Private Limited is a holding company of so many other companies. So a holding company cannot categorize as a small company. Even a subsidiary company also cannot be categorized as a small company. Okay, right. Whether it is a public company or private company, nothing doing. If it is a holding company or if it is a subsidiary company, then it is not categorized as a small company. Okay, now, so we'll move forward. So, you know public company, what is a public company, ma? Other than a private company, very simple. Other than a private company is called public company, but there is a small concept, what is that? Deemed public company. What is deemed public company? Deemed public company. What is the concept of deemed public company? What is the concept of deemed public company, ma? Subsidiary of a public company is also deemed as a subsidiary of a public company is also deemed as a public company, even though it is a private company by its articles of association. In its articles of association, it is clearly mentioned. It is clearly mentioned. That means in articles of association, there are restrictions, there are limitations, there are prohibitions. If any articles of association contains restrictions or limitations or prohibitions, then it is classified as a private company. But still, it is deemed as a public company. If in that private company, public company is holding greater than 1/2 of the total voting power. Greater than 1/2 of the total voting power means greater than 50%. What is that? Greater than 50%. These equations are very important. For government company, not less than 51%. What is that? Not less than 51%. For holding company, greater than 50%.
For associate company, less than, greater than or equal to 20%, but less than 50%. Less than or equal to 50%. మా 50% దాటితే అది అసోసియేట్ కంపెనీ అంటారు. ఏ కంపెనీ అంటారు? హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? హోల్డింగ్ కంపెనీ. సో ప్లీజ్ రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ హోల్డింగ్ కంపెనీ? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ హోల్డింగ్ కంపెనీ? హోల్డింగ్ కంపెనీ ఈక్వేషన్ greater than 50%. Don't say equal. Greater than 50% total voting power. Total voting power 50%, greater than 50% of total voting power. Then it is called holding company. Greater than 50%. Don't say equal to. Greater than 50%. Then what about government company? Not less than 51%. Means greater than or equal to 51% of paid up share capital. What more? Paid up share capital, not voting power. Sir, what is the difference between paid up share capital and voting power? What is the difference between paid up share capital and voting power? What is the difference between paid up share capital and voting power? That I will discuss in equity shares with the differential rights concept. A concept ma? Equity shares with the differential rights concept. Okay. Next, what is the equation for associate company? You can't say associate company. You should say influencing company. Which company ma? Influencing company. Influencing company. Like holding company, government company, you can say influencing company. Ma, which company will influence? How they will influence? How they will influence other company? So greater than or equal to 20%, but less than or equal to 50% of total voting power. What is that? Total voting power. These three equations are very important in classification of companies. In addition to small company criteria. Small company criteria తో పాటు మీరు మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అసోసియేట్ కంపెనీ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కంపెనీ. హౌ దే కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20% అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50%. సార్ 50% కంటే ఎక్కువ అయితే ఏమైంది సార్? ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కంపెనీ విల్ బికమ్ holding company. Then you cannot say influencing company, you can say holding company. You can say holding company. Okay, right. And moreover, small company, what are the criteria ma? 4 crores. Small company, what is the criteria? Less than or equal to 4 crores of paid up share capital and less than or equal to 40 crores of turnover. 40 crores of turnover ma. In CMA Inter, they are just focusing on basic concepts. If you observe last 3 to 4 previous question papers, they are just concentrating on the basic concepts. They are just not going in depth. They are not going in depth for the remaining chapters. They are just concentrating on the basic chapters. Okay. Next. So in this chapter, again you have to remember another criteria for private company. What are the number of members? Limited to how much? Less than or equal to 200. How much? Less than or equal to, even though the number of members are 200, still it is a private company. Number of members are limited to 200, means less than or equal to 200. While counting these 200 members, who are not to be counted? Employees come members, ex-employees come members, and joint shareholders are not to be counted. No, joint shareholders are to be counted as one member. Okay, right. So these are the mathematical equations you should remember in classification of companies. Classification of companies chapter. These are the mathematical equations you should remember. You should revise once before going to examination. Okay, right. Come to the next classification ma. Holding and subsidiary company. You know very well holding and subsidiary company. Just now we discussed holding and subsidiary. One company controls another company. The element is control. What is the element here? Control. If one company is in a position to control another company, then the company which is controlled is called holding, and which is controlled by the holding company is called subsidiary company. Controlling company is a holding company, controlled company is a subsidiary company. But however, we would like to know how it can control. How it can control. Sir, ela control chesid sir? How it can control? My company is controlled by the members. Company is controlled by members. De jure control. And company is controlled by directors. De facto control.
సో ఏ కంపెనీ కెన్ కంట్రోల్ ఇన్ 2 ways. ఏ కంపెనీ కెన్ కంట్రోల్ ఇన్ 2 ways. మరి 2 రకాలుగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఒకటి డిజ్యూర్ కంట్రోల్, ఇంకోటి డిఫాక్టో కంట్రోల్. డిజ్యూర్ కంట్రోల్ అంటే బై హోల్డింగ్ షేర్స్, డిఫాక్టో అంటే బై కంట్రోలింగ్ ద డైరెక్టర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ country is controlled by the voters, because you are the members and you are going to select the members of parliament or members of legislative assembly. So that's why you are in a position to control the Indian. If India is a company, you are in a position to control the company by your vote. Ante kadamma. So you are the members. So if more than 51% of the members are favor to one political party, they can control the company. Ante kadamma. Antega. Otherwise, de facto control. What is that? De facto control. 1 to 10 corporates. మీరు అనుకుంటారేమో the companies, that means India company is controlled by the voters because we have a voting right. If for example, if you have 15% voters కనుక 15% ఉంటే, more than 51% are ఉంటే, maybe that party will control the India. No, that is de jure control. ఏ కంట్రోల్ అమ్మా? De jure control. But de facto control, in fact, the Indian company is controlled by the corporates, maybe 1 to 10 కోట్ల మంది ఓటర్స్ కాదమ్మా కంట్రోల్ చేసేది. de facto, in fact, who is controlled? All these MPs and MLAs are controlled by the corporates. All these MLAs and MPs are controlled by the corporates only. Very simple. Any government, any MLA, any MP, nothing doing, no political things. Okay, irrespective of the political party, everyone is controlled by the corporates. Otherwise the Indian economy will collapse. Very simple. That is called de facto control. Which control ma? De facto control. So you can control the company by way of purchasing shares, or otherwise by way of controlling the directors. Ma, MPs are the directors. You are the members of Indian company and MPs are the directors of Indian company. Very simple. But all members has to meet at least once in a year for company. But for Indian company, you have to meet only 5 years once only, because it is very costly affair to meet yearly once. మా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఓటింగ్ పెడితే కుదరదు, కాస్ట్లీ అఫేర్. అందుకని కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేశారమ్మా? ఓన్లీ 5 years once ఓటింగ్. బట్ ఇన్ కంపెనీ అంతమంది క్రోర్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉండరు కాబట్టి యూ కెన్ కండక్ట్ మీటింగ్ ఇయర్లీ వన్స్ టు ఎలెక్ట్ ద డైరెక్టర్స్. ఎవరిని ఎలెక్టుకోవడానికి? డైరెక్టర్స్. హౌ యు ఆర్ ఎలెక్టింగ్ యువర్ ఎంపీస్? ఇన్ ద సేమ్ వే మెంబర్స్ హ్యాస్ టు ఎలెక్ట్ ది డైరెక్టర్స్. సేమ్ వే అమ్మా, యూ కెన్ కంపేర్ విత్ యువర్ ఇండియన్ కంపెనీ. ఫర్ ఇండియా దెర్ ఇస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్, ఫర్ కంపెనీ దెర్ ఇస్ ఎ మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. Very simple. For India, there are MPs, and for company there are directors. For India, there are voters. For company, there are members. And who is the CEO of the company? CEO. Then who is the CEO of the India? Don't say KGF part 2. Okay. Who is the CEO? Who is the CEO? President of India is the CEO of the Indian company. And who is the managing director of the company? Indian company. Managing director is Prime Minister Narendra Modi. Okay. So like that you can compare. You can compare also. Okay. Anyhow, now come to the point. So classification of companies, we will have a look of classification of companies chapter in our material. If anything is there, we will see. So write about classification of companies on the basis of members. We already covered this one. So based on liability is not much important. Government companies. Government companies not voting power ma. Please, I don't know why it is mentioned as voting power. What is this? Paid up share capital, not voting power. But paid up share capital is construed as a voting power in case equity shares with differential rights are issued in that company. That we will discuss in share capital chapter. But in definition, not voting power, what is that? Paid up share capital. What is that? Paid up share capital. Who has to hold this paid up share capital? Central government or state government, or together by central government or state government. Sometimes the practical questions can be asked. For example, if LIC is holding more than 50% paid up share capital in a LIC Housing Finance Limited. LIC Housing Finance Limited. LIC Housing Finance Limited is a government company or not? LIC is holding 51% of the paid up share capital in LIC Housing Finance Limited. LIC Housing Finance Limited. So LIC Housing Finance Limited is a government company or not? LIC is a body corporate owned by the government. Owned by the government, central government. So if LIC is holding shares in other company, that company is called as government company or not? No. Government is different, government company is different, body corporates are different. Body corporates are not governments. LIC, SBI, all these things are not. APSRTC, of course it is now merged into government, but APSRTC is a corporation. Okay. So these are all not government. BSNL, BHEL, these are not governments. These are government companies, public sector undertakings, not the government, not the
government. LIC is not government. LIC is a government body corporate. Government body corporate. Then body corporate owned by the government. That's all. That means government invested some money in LIC. That's all. There is no relation to LIC and government. LIC employees are not government employees. LIC employees are not government employees. APSPDCL employees are not government employees. BSNL employees are not government employees. So, paid up share capital held by government means who has to held ma? Central government or state government. Not government companies, not public sector undertakings. That should be held by central government or state government. Not by local government also. There is a local government also. For example, Guntur Municipal Corporation is a local government. Guntur Municipal Corporation is a local government. So here there is no local government. Unlike your industrial laws, maybe in industrial laws there is a local government also. Okay na? Kabatti ikkada local government em chesarama? Exclude chesaru. Evaru held cheyali? Only central government or state government or both. And holding company, subsidiary company, you know very well. So actually holding and subsidiary company you have to discuss in depth, but it is not there in your syllabus. మీ syllabus లో అంతా layers of subsidiaries, ఓకే, బెనిఫిషియరీ హోల్డింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మీ సిలబస్లో లేదు. So we'll see associate and foreign company 20% significant influence. Foreign company means incorporated outside India, having a place of business in India. And small company, you know, that's why we discussed. So this section 8 company will discuss in incorporation of a company chapter, not for profit motive. Okay, and one person company also will discuss in incorporation of a company chapter. And I have a small question for you, whether P Limited is a subsidiary to X Limited or not. P Limited X Limited ki subsidiary ya kada? Holding and subsidiary company definition you don't understand. P Limited is a subsidiary to X Limited or not? For example, Z Limited is a subsidiary to X Limited. Sure, right? Good. And Z Limited is holding how many shares? 30%. X Limited is a subsidiary to S is a subsidiary to X Limited or not? Entra S. What is the equation I told holding and subsidiary company? Greater than 50%. How much shareholding is there? 50%. Then what you are going to answer in the examination? X Limited is not a holding company for S Private Limited. X Limited holding company kaadu. So whatever the shareholding by S Private Limited does not consider. ఇది consider చేయము. So X Limited indirectly holding how much 30% through its subsidiary. So 30% is not sufficient to create the holding and subsidiary. So in this example you have only one relation, X and Z. X and Z. Now whether P Limited is a subsidiary to X Limited or not. P Limited X Limited ki subsidiary ya kaada? Nana మీ holding and subsidiary definition తెలుసు కదా? These are the examples will be asked in the examination. X Limited P Limited subsidiary ya kaada? Yes or no? సరేనా? Z Limited X Limited ki subsidiary ya kaada? Yes, no doubt. S Private Limited X Limited ki subsidiary ya kaada? Yes. So వీటికి ఆన్సర్ ఏంటి? Yes. Now tell me, P Limited S Limited X Limited P Limited ki holding company ya kaada? X Limited P Limited ki holding company ya kaada? What is the definition of holding company? The company which controls other company. Controls. What is that? Controls. How to control? By shareholding or by directors. Shareholding directly or indirectly. Directly means directly they are holding shares. Indirectly means through its subsidiaries. Now see, X Limited is holding how much? 35% through Z Limited, and X Limited through S Private Limited how much 20 plus 35 how much? 55. So X Limited is holding 55% indirectly through its subsidiaries. అంటే డైరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేయకుండా ఎవరి ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తామా? వీళ్ళిద్దరు సబ్సిడీస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తే. ప్లీజ్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ P Limited ఈస్ కండక్టింగ్ ఏ మీటింగ్. P Limited కనుక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే ఎవరు వెళ్తారు? S Private Limited అండ్ Z Limited. S అండ్ Z ఆర్ కంట్రోల్ బై హూమ్? X Limited. సో వీళ్ళిద్దరిని ఇండైరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేసి ఇండైరెక్ట్గా ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తే P Limitedని కంట్రోల్. డోంట్ అప్లై మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. Here control is important. What is important? Control is important. So this is holding and subsidiary company. Which company holding and subsidiary company. Okay, so now I will move to incorporation of a company, chapter number 2. Chapter number 2, what was incorporation of a company? Section 3 to 22 we have to discuss. So in this chapter actually we will know how to form the company and how to incorporate a company. How the company will be formed and how the company will be
incorporated. First company to be formed, that is a voluntary association. That is a voluntary association to achieve a lawful object. Which object ma? To achieve a lawful object. You can form a company. You can form a company, and whatever the company formed, it should be incorporated under Companies Act to get the status of company. Simply you are forming company, that is not called as a company. Simply you are forming a company. Sir, we are 7 members in total, and we are form an association, voluntary association to achieve a lawful object. Can we call it as a company? Means no, it is only a voluntary association. It is only a voluntary association. Once it is incorporated, then only it is called as a company, because the definition of company you know very well. So for that you should incorporate your association. You should incorporate your association. So you know how to form a company, and then we will go for how to incorporate a company. There are two steps actually, or you can say 3 steps. One is formation of company, other one is incorporation of a company, and commencement of business. There are 3 steps. One is formation of a company, incorporation of a company, and commencement of business. Okay, so in this regard we will see how to form a company. First of all, how to form a company. Section number 3 prescribes how the company will be formed. How the company will be formed. So this is what very important statistics which are required. MCQs can be asked in this regard. So to form a 1-person company, how many persons are required ma? 1. And can you please look at the slide, self-explanatory. Private company 2 members are required. For public company 7 members are required. This is the minimum number of members required to form a company. To form a company, these are the minimum number of members required. So depend upon the type of company. Depend upon the type of company. If you want to form a 1-person company, 1 member is required. And who are the maximum number of members ma? For OPC maximum number of member 1 only. For private company 200. For public company there is no limit. Not applicable actually. There is no limit, not applicable. Okay. And what is the minimum amount of paid up share capital required? As prescribed. But so far nothing is prescribed. So far nothing is prescribed. Prescribed means it should be prescribed in rules. It should be prescribed in rules. But so far nothing is prescribed. Means without any paid up share capital you can form any company. You can form any company. Okay. Right. Next, minimum number of directors. Actually director chapters also there in your syllabus. That's why it is also important. Minimum number of directors for a 1-person company 1 director, and for a private company 2 directors, and for public company 3 directors. And what are the maximum number of directorships? 15. For any company it is 15, and it can be increased by way of passing a resolution. Okay, that is no issue. But normally what is the maximum number of directors? 15, 15, 15, irrespective of the type of company. And for which object or which purpose you have to form a company? For lawful object. For which object ma? Lawful object. And nominee, for 1-person company who is required? Nominee is required, mandatory. For other companies nominee is optional. Nominee is optional. And rules of alteration of nominee. Rules are prescribed how to alter the nominee. Once you appoint a nominee, you can change the nominee also. You can change the nominee also. Even nominee can withdraw himself, or member also can change the nominee. Nominee తనంతట తానుగా ఏం చేయొచ్చు? వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదంటే మెంబరే వాడిని తీసేసి వేరే వాడిని అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, సార్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇట్ కెన్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవచ్చు సార్ అంటే ఎనీ టైప్, ఏదర్ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఆర్ లిమిటెడ్ బై గ్యారంటీ. ఈవెన్ 1-person కంపెనీ ఆల్సో యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఓపీసీ అయినా సరే, మీరు ఏ టైప్ అయినా సరే ఇంకాపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. వాట్ అబౌట్ మా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. టు ఫార్మ్ ఏ కంపెనీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. కంపెనీని ఫార్మ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకేనా. గుడ్. నెక్స్ట్, సార్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ బిలో స్టాచ్యుటరీ లిమిట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై సెక్షన్ 3. సెక్షన్ 3లో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ చెప్పారు కదా సార్. ఓపీసీ 1, ఫర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ 2, ఫర్ పబ్లిక్ కంపెనీ 7. పబ్లిక్ కంపెనీ ఎంతమ్మా? 7. ఇఫ్ దోస్ నెంబర్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ బిలో ద స్టాచ్యుటరీ లిమిట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్? దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్, అండ్ ద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఏం రావచ్చమ్మా? ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ప్లీజ్ సార్, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ రెడ్యూస్డ్ బిలో స్టాచ్యుటరీ లిమిట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్? ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ బిలో స్టాచ్యుటరీ లిమిట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్? సెక్షన్ నెంబర్ 3A. విచ్ సెక్షన్ మా? Section number 3A. Section number 3 is formation of company. States how many numbers of minimum number of members required to form a company. Section number 3A, consequence of reduction of number of members. Consequence of reduction of number of members. What is the consequence? Tell me. For OPC, there is no concept of reduction of number of members. Don't write OPC. There is no concept of reduction of number of members. Reduction of number of members is applicable only for private company other than OPC and public company. Don't say OPC, because if member is reduced, then nominee will become the
member. There is no concept of reduction of number of members. There is only one member. So there is no concept of reduction of number of members for OPC. For which companies this section is applicable? Only private companies and public companies. Private company other than OPC. Okay. Private company, what are the minimum number of members? 2. Public company, 7. If private company number of members are reduced to 1 or 0, means less than 2, right? Less than 7. Then what is the consequence? The company can carry the business for 6 months. How many months the company can carry the business? 6 months. This is the grace period allowed to the company to carry its business even without the minimum number of members. Company can carry in how many months? 6 months. Sir, why 6 months? There is a logic for this. Why 6 months? ఎందుకు సార్ 6 నెలల టైం ఇచ్చారు? You know very well. ఇంకొకరిని అపాయింట్ చేసుకోవడానికి why it is 6 months exactly? Why it is exactly 6 months they have been provided the time? You know share capital and debenture chapter, right? Within how many months the share certificate has to be issued? You know the transfer and transmission of shares. Transfer and transmission of shares. Within how many months the company has to accept the transfer, has to register the transfer? మా మెంబర్ చనిపోయాడు, మెంబర్ ప్లేస్లోకి ఎవరు రావాలమ్మా? లీగల్ హెయిర్ ఆర్ నామినీ, అంతే కదా. సో ఈ మెంబర్ చనిపోతే మెంబర్ ప్లేస్లోకి ఎవరు రావాలి? లీగల్ హెయిర్ ఆర్ నామినీ. ఆర్ యూ హ్యావ్ టు అలాట్ ద షేర్స్ టు న్యూ members and you have to give the letter of allotment. After that you have to issue the share certificate. After that their name is to be entered in the register of members. ఇవి డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ లో ఉన్న టైం లిమిట్స్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే మాక్సిమం టైం 6 months. సో ఎన్ని రోజుల్లో షేర్స్ అలాట్ చేయాలి, ఎన్ని రోజుల్లో షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేయాలి, ఎన్ని రోజుల్లో రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ లో అతని పేరు రాయాలి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు combine the time limits which is provided in prospectus and allotment of securities chapter and share capital chapter, share certificate and register of members chapter. How many days the register of members to be entered, updated, ఇవన్నీ కలిపితే మనకు ఉన్న maximum time ఎంతమ్మా? 6 months. So that's why company is allowed to carry the business for 6 months even though number of members are reduced below statutory limit. So within these 6 months the directors of the company or officers of the company or employees of the company or remaining members of the company, they have to increase the number of members to statutory limit. ఎవరైనా సరే మెంబర్స్ అంతా పోతే డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, దైందా. సో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా. సో దే హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు స్టాచ్యుటరీ లిమిట్ విత్ ఇన్ 6 months. సార్ 6 months if it is not possible then what will happen? So wind up penalties, that is okay, but what is happen? What is the consequence? What is the major consequence which is stated in section number 3A? Section number 3A lo what is the consequence if number of members are not increased to the statutory limit within 6 months? 1st January the number of members are reduced. 1st January నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఏమైపోయారమ్మా? రెడ్యూస్ అయ్యారు. 6 months అంటే ఎప్పటిలోపు ఇంక్రీజ్ చేయాలమ్మా? టెల్ మీ ద డేట్. 6 months ఫ్రమ్ 1st January 2020. మా ఎగ్జామినేషన్లో డేట్స్ ఇస్తే డేట్స్ చెప్పాలి మీరు. విత్ ఇన్ 6 months అని టెక్స్ట్ రాస్తే ఇవ్వను మార్క్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద డేట్స్ దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ద డేట్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డేట్స్ ఓన్లీ. అంతేగాని ఆ ప్రాబ్లం చూసి విత్ ఇన్ 6 months ద కంపెనీ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్, దే విల్ నాట్ గివ్ ద మార్క్స్. వాళ్ళు డేట్స్ ఇచ్చారంటే అర్థం ఏంటి? దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డేట్స్ ఓన్లీ. కంపెనీస్ యాక్ట్ మొత్తం మీద ఒక 10 to 15 మార్క్స్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డేట్స్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డేస్, అలానే లెస్ దానా గ్రేటర్ దానా అంటే ఈక్వేషన్స్ మీద ఉంటాయి 10 to 15 మార్క్స్. అవి ఎంసీక్యూస్ అవ్వచ్చు, థియరీ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు. అర్థమైందా? సరే, ఎనీహౌ 1st January 2023 ఈజ్ ద డేట్. The number of members are reduced. Now tell me what is the last date to increase the number of members? 6 months from 1st January and means on or before 1st July 2023. On or before 1st July 2023 the company has to increase the number of members. Sir, if it is not happens then what is the consequence? Means members who aware of this fact. Very simple. Consequence is unlimited liability. What is the consequence? Unlimited liability. See, members liability will become unlimited. మా ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉన్న ఇద్దరు కూడా లేకపోతే సో రిమైనింగ్ మెంబర్స్ liability will become unlimited. And public company the remaining number of members liabilities become unlimited liability. Sir, whose liability will become unlimited? There are 2 conditions. And towards which contrast their liability is unlimited? And very simple. One is aware of the fact. What is that? Aware of the fact. వాళ్ళకి ఏం తెలిసి ఉండాలమ్మా? ఫ్యాక్ట్ తెలిసి ఉండాలి. అంటే మా కంపెనీలో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ రెడ్యూస్ అయ్యారు. దిస్ ఫ్యాక్ట్ విల్ బి నోన్ టు దోస్ మెంబర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్నోన్ టు మెంబర్స్ దేర్ లైబిలిటీ ఈస్ నాట్ అన్లిమిటెడ్. దే షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్. ఏం తెలిసి ఉండాలి వాళ్ళకి?
ఫ్యాక్ట్ తెలిసి ఉండాలి. దే షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్ అండ్ దే కంటిన్యూ యాజ్ ఎ మెంబర్. They continue as a member. They continue as a member even after expiry of 6 months. 6 months అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎలా కంటిన్యూ అవ్వాలమ్మా? మెంబర్గా కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months స్టిల్ దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ యాజ్ ఏ మెంబర్. వాళ్ళు మెంబర్గా కంటిన్యూ అవ్వాలి. అండ్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ కాంట్రాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఎంటర్డ్ బై ద కంపెనీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months. Which are entered by the company after expiry of 6 months. సో ఏ కాంట్రాక్ట్స్కి వీళ్ళు అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ తీసుకోవాలమ్మా? ఏ కాంట్రాక్ట్స్కి వీళ్ళు అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ తీసుకోవాలి? ఏ కాంట్రాక్ట్స్ అయితే కంపెనీ ఎంటర్ అయింది ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months, ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ద కాంట్రాక్ట్స్ ఎంటర్డ్ బై ద కంపెనీ, ఫర్ దోస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఓన్లీ దేర్ లైబిలిటీ విల్ బికమ్ అన్లిమిటెడ్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఆల్ దీస్ 3 conditions. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ నెంబర్ 3A. One is they have to aware of the fact. They have to aware of the fact. Members who knows the fact, who aware of the fact. Sir, how can we know whether they are aware or not? అది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ చదివితే అర్థమైంది వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదు. Who knows the fact? Who aware of the fact? Then continue as a member. What is that, ma? Continue as a member. Even after knowing the fact also, he continued as a member in company after expiry of 6 months. మా 6 నెలల్లో వాళ్ళకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి మెంబర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, లేదంటే వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవడం. 6 months they have only 2 options. One, either they have to increase the members or they have to left the company. If not doing both, then their liability will become unlimited. Okay, and towards which contracts the liability is unlimited? Only the contracts which are entered by the company after expiry of 6 months. Okay, this is what section number 3A. Very important. Practical question is expected from this section. Okay, now go to incorporation of a company. Which company, ma? Incorporation of a company. For incorporation of a company, we request 4 persons. One is promoters. Promoters are required to incorporate a company. Who will take the initiation? Who will take the initiation to incorporate a company? That is what called promoters. Who will perform the functions which are required to incorporate a company? Sir, company tanantara tanu incorporate avadu. Company tanantara tanu incorporate avadu. Someone has to take the initiation. Maybe they are subscribers. Maybe they are directors. We don't know, but they are called as promoters. Promoters may or may not be subscribers. They are interested only to incorporate a company. They don't want to subscribe the shares. వాళ్ళు కంపెనీ ఇంకాపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ కంపెనీలో షేర్స్ కొనాలనుకోవట్లా. కావాలంటే కొనొచ్చు. మే ఆర్ మే నాట్ బి సబ్స్క్రైబర్స్. ప్రమోటర్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పర్సన్స్ హూమా? సబ్స్క్రైబర్స్. మెమరాండమ్ ఆర్టికల్స్ని ఎవరొకరు ఏం చేయాలి? సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. దే హ్యావ్ టు సైన్. ఏం చేయాలి? వాళ్ళు సైన్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్, దే హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, అట్లీస్ట్ 1 share. ఎన్ని షేర్లు కొనాలమ్మా? 1 share అన్నా కొనాలి. ఏం కొనాలి? 1 share అన్నా పర్చేస్ చేయాలి. దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్. దే విల్ సబ్స్క్రైబ్ అట్లీస్ట్ 1 share ఇఫ్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్. ఒకవేళ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయితే మేము కంపెనీలో 1 share అయినా కొంటాము అని చెప్పి వాళ్ళు సైన్ చేయాలి. దే ఆర్ కాల్డ్ సబ్స్క్రైబర్స్. వాట్ దే? Subscribers are first members of the company. If company incorporated, subscribers are the first members. Ever ma first members? Subscribers. Okay, then directors. First directors. Who are they? First directors. This topic will be repeated in the directors chapter. Directors are to be appointed in articles of association before its incorporation itself. Company incorporate అవడానికి ముందే ఆర్టికల్స్ లో రాస్తారమ్మా. Who are the first directors? ఎవరని రాస్తారు? ఒకవేళ if the no names are mentioned, then subscribers are deemed as a ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్. ఒకవేళ పేర్లు ఎవరికి రాయకపోతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఎలా డీమ్ అవుతారమ్మా? ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్గా డీమ్ అవుతారు. బట్ ఎనీహౌ ఫర్ ఇంకాపరేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ డైరెక్టర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. కంపెనీ ఇంకాపరేట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు కావాలమ్మా? డైరెక్టర్స్ కావాల్సిందే. ఫర్ ఇంకాపరేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్, డైరెక్టర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఎయిదర్ యు ఆర్ నేమింగ్ సంబడి, then they are called first directors. You are not naming anyone, then subscribers are deemed as a first directors. Director should be natural person. Director ఏ పర్సన్ అయి ఉండాలి? న్యాచురల్ పర్సన్. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ అయి ఉండకూడదు. మరి సబ్స్క్రైబర్స్ న్యాచురల్ పర్సన్స్ అయి ఉండాలా? ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ కూడా అవ్వచ్చా? సబ్స్క్రైబర్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఏ న్యాచురల్ పర్సన్. సబ్స్క్రైబర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కెపాసిటీ టు ఎంటర్ ఇన్ ఏ కాంట్రాక్ట్. వాడు న్యాచురల్ పర్సన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ మనకు అనవసరం. సబ్స్క్రైబర్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కెపాసిటీ టు ఎంటర్ ఇన్ ఏ కాంట్రాక్ట్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ప్రమోటర్స్. మా ప్రమోటర్స్ న్యాచురల్ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు. ప్రమోటర్స్ న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్. బట్ ప్రమోటర్స్ దర్ ఈస్ వన్ డెఫినేషన్ గివెన్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. వాట్ ఈస్ మా ప్రమోటర్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హూ ఈస్ ద ప్రమోటర్ అంటే డెఫినేషన్ పక్కన పెట్టండి. ఎవరు సార్ ప్రమోటర్స్ అంటే? హూ విల్ ఇనిషియేట్ ద
We will initiate, we will generate an idea, and we will perform the functions which are required to incorporate a company. అమ్మ ఎంఓఏ తయారు చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి, ప్రొఫెషనల్తో కాంట్రాక్ట్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఆర్ఓసీకి ఫైల్ చేయాలి, అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హాస్ టు రిజర్వ్ ద నేమ్. ఏం చేయాలమ్మా, నేమ్ రిజర్వ్ చేయాలి. సో మెనీ ఫార్మాలిటీస్ టు కంప్లీట్ టు ఇంకాపరేట్ ఏ కంపెనీ. దాని అంతా అది ఇంకాపరేట్ అవ్వదు. సో ఈ ఫంక్షన్స్లో ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏమంటారమ్మా, ప్రమోటర్స్ అంటారు. Promoters may be subscribers, promoters may be directors, but professionals are not treated as promoters. Professionals promoters అంటారంటే అనరు. యూ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇంకాపరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. మీరు కూడా కంపెనీ ఇంకాపరేషన్ టైంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. అంత మాత్రం మీ ప్రమోటర్ అవుతారా? అవరు. బికాజ్ యు ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ. ఏ కెపాసిటీలో? ప్రొఫెషనల్ కెపాసిటీ. ఓకేనా? సో యు ఆర్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఆర్ అడ్వకేట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఇంకాపరేట్ ఎ కంపెనీ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్. హూ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ హియర్? Chartered accountant or a cost accountant or a company secretary or an advocate in practice. Okay, they are eligible to incorporate a company as a professional. Sir, without professional can we incorporate a company? Professional, sir, I know everything how to incorporate a company as a semi qualified chartered accountant or a semi qualified cost accountant. So I studied company law, I discussed company law, incorporation of a company. Okay, I know how to incorporate a company. So can I incorporate a company directly without any professional means? No. Why? Without professional cannot incorporate a company. Mana company incorporate cheyalevamma professional lekunda. Professional has to file a declaration. What professional has to file ma? Professional has to file a declaration. Without professional declaration, the ROC will not issue a certificate of incorporation. Okay, even though you know everything, but still professional's declaration is required. Evaru professional వాళ్ళు కూడా వాళ్ళే చెప్పారు, నువ్వు ప్రొఫెషనల్ కాదు. ప్రొఫెషనల్ అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఆర్ సెక్రటరీ ఆర్ అడ్వకేట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ప్రొఫెషనల్ ఎవరంటే వాళ్ళు నలుగురు మాత్రమే. సో దీస్ ఆర్ ద పర్సన్స్ రిక్వైర్డ్. These are the persons required to incorporate a company. These are the persons. Without persons you cannot incorporate a company. Which persons are required? 4 persons are required. Promoters and subscribers. Promoters who promote and subscribers who will subscribe to memorandum and articles of association. And directors are the first who are named in the articles of association are called directors. And professional, that is what the prescribed in Companies Act. Then what they have to do? All these 4 persons, what they have to do? They have to prepare some documents. To incorporate a company. What documents? Memorandum and articles of association. You know very well memorandum and articles of association. And in addition to memorandum and articles of association, they have to prepare one declaration. This is what important. 2 declarations. How many declarations? 2 declarations. One declaration has to be submitted by professional and one director. Please, one declaration has to be submitted by whom? One professional and one director. Any of the director. One director is sufficient. Not all directors. One professional, one director. One declaration they have to file. And one more declaration to be filed by all subscribers, all directors. One declaration to be filed by one director and one professional. Professional only one person only. Directors maybe 10 directors are there, but only one director. Any of the director has to sign this declaration. And one more declaration to be filed by all subscribers and all directors. All subscribers and all directors. Sorry, there is one more declaration, sir. That declaration is optional. Means in case if you are doing banking business or insurance business or any electricity business, then you have to file another additional declaration. What is that? Sir, I will get the approval from the regulatory authority. First, please incorporate my company. That is additional declaration. What is that, ma? Additional declaration. So I have a small doubt. You want to start a banking company. What you want to start? Banking company. What is your first step? First, you will incorporate a company or you will get the license from RBI. So you will get the license from RBI. Then you will start incorporation of a company. Sure. Okay, can you please, if you want to make an application to RBI for license, do you know the first column of the application? Name of the company. You said I will get the license from RBI. In which name you are going to get the license? In company's name only, right? So what company name you will fill? Without incorporation of a company, you cannot use the company's name, right? You know very well. Now tell me, first you will get the license or first you will incorporate a company? First what you have to do? You have to incorporate a company. Once you got the certificate of incorporation, then you have to approach the RBA or IRDA or electricity board, whatever it may be, to get the license to carry the particular business. But once company is incorporated, you are a separate legal entity. You have a capacity to enter into a contract, but company start doing business without getting approval from RBI. Because in memorandum of association, it is clearly mentioned what is the object of business?
to do banking activities. You got a certificate of incorporation from ROC. With the help of incorporation, what you are doing? You are doing banking business without getting license from RBI. So that's why at the time of incorporation, you are asked to provide a declaration. ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలమ్మా మీరు? డిక్లరేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏమని? బాబు కంపెనీ ఇంకాపరేట్ చేయి, నేను లైసెన్స్ తెచ్చుకుంటా. అక్కడికి వెళ్తేనేమో కంపెనీ ఇంకాపరేట్ చేయమంటున్నారు, ఇక్కడికి వస్తేనేమో లైసెన్స్ తెచ్చుకోమంటావు. ఇలా బిజినెస్ చేసేది? దాన్ని బాటిల్ లెక్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? బాటిల్ లెక్. ఫర్ దట్ దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్. ఏంటి సార్ సొల్యూషన్? ఫైల్ ఎ డిక్లరేషన్ టు మీ. ఐ విల్ ఇంకాపరేట్ ద బిజినెస్ కంపెనీ. నేను కంపెనీ ఇంకాపరేట్ చేస్తా, బట్ ఫైల్ ఏ డిక్లరేషన్. ఏమని? వితౌట్ గెటింగ్ ద లైసెన్స్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ ఐ విల్ నాట్ స్టార్ట్ మై బిజినెస్. దట్స్ వై దెర్ ఈస్ అ సపరేట్ కాన్సెప్ట్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఎందుకమ్మా సపరేట్ టాపిక్? ఇంకాపరేషన్ అయిపోవాలి కదా యాక్చువల్గా. వన్స్ కంపెనీ ఇస్ ఇన్కాపరేటెడ్, ఇట్ ఇస్ సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ, కెపాసిటీ టు ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్, దెన్ వై అగైన్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ సపరేట్ టాపిక్ అంటే ఇలాంటి కారణాల వల్ల. అందుకే కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏముంటుంది సెక్షన్ 10A. So you have to get the approval from RBI, you have to get the approval from Insurance Regulatory Authority, you have to get the approval from Electricity Board, then only you can commence the business. ఈ విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పాలి మీరు? ROC. You have to inform the ROC, sir I got approval. That means directors has to file a declaration to ROC, sir we got an approval, this is the approval copy, so can we start the business? Yes, okay, go ahead. That is called commencement of business. So this declaration is very important. Okay, and next, so apart from these documents, some information you have to provide to ROC. What are that information, ma? So I have a small question for you. Sir, which declaration to be filed by professional and director, and which declaration to be filed by all subscribers and all directors? What is there in the declaration? A declaration ఏ ఉండాలమ్మా? What will be there in the declaration? A declaration ఏ ఉండిద్ది? ఒక ప్రొఫెషనల్ ఒక డైరెక్టర్ ఇచ్చే declaration లో ఏ ఉండిద్ది సార్ అంటే, సార్ we complied all the provisions of Companies Act 2013 in relation to incorporation, incidental or precedental thereto. అంటే దానికి ముందు రిజర్వేషన్ ఆఫ్ నేమ్, దాని తర్వాత కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే రిజర్వేషన్ ఆఫ్ నేమ్ దగ్గర నుంచి కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ వరకు మేము కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013లో ఉన్న అన్ని ప్రొవిజన్స్ ఫాలో అయ్యాము, దెర్ ఇస్ నో కాంట్రావెన్షన్ అని చెప్పి ప్రొఫెషనల్ ఒక డైరెక్టర్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. బికాస్ ప్రొఫెషనల్ ఓన్లీ నోస్ వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ టు బి కంప్లీట్. దట్స్ వై ప్రొఫెషనల్ డిక్లరేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. అదర్వైజ్ ROC will not issue certificate of incorporation because ROC is not going to verify all these things. Now it is a, you know very well, SPICE INC 32, simplified proforma for incorporation of companies electronically, no manual intervention, no ROC interventions, nothing. So anyone can incorporate any company anywhere from any place. Okay, right. Now come to the, what is the second declaration? All subscribers and all directors. All subscribers and all directors, they have to give a declaration. Whatever the information provided is correct. Right. So correct. And we are not convicted for any offense. We are all gentlemen. Okay na? Formation of company, management of company, no fraudulent affairs, no unethical practices. So we are not convicted for any offense. Okay, for all these offenses, if they are convicted, they have to wait for 5 years. Any years wait cheyalama? 5 years. And the 5 years lo vallu malli pavitram ichchestar. So what is the time allowed? 5 years. So within 5 years they will again, okay na? So paina snanam chesesi 5 years lo, then again they will start a company, they will start deceiving the public. So only 5 years cooling period. Emantaru dinni? Cooling period. So మేబీ మీరు అలిసిపోయారు కాబట్టి 5 years రెస్ట్ తీసుకోండి. అగైన్ యూ స్టార్ట్ ఎ న్యూ కంపెనీ, అగైన్ యూ స్టార్ట్ డిఫ్రాడ్ ద పబ్లిక్, యూ మిస్మేనేజ్ యువర్ అనెథికల్ ప్రాక్టీసెస్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, అగైన్ యూ స్టార్ట్. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. ఎనీహౌ సార్, వాట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? యూ నో వెరీ వెల్, డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్. వాట్ అమ్మా? డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్, నేమ్, ప్లేస్, అడ్రస్, వాట్ ఆక్యుపేషన్, నేషనాలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్. Subscribers and how many shares they are going to subscribe, that is what very important. How many shares they are going to subscribe, name of the details of the subscribers, and details of directors including their director identification number. What is that? Director identification number, which we will discuss in directors chapter, right? Director identification number. And interest of directors, if they are acting as a directors in any other company, because there is a maximum number of directorships, maximum number of directorship 20. How many ma? 20, including 10 public companies, right? So 10 and 20, 20 and 10. So that's why ROC should know in how many companies you are acting as a director already. So that also you have to disclose to ROC. And consent of director, simply I am writing the name of Mr. Ratan Tata is a director of my company, he will not become a director until and unless he is filing his consent. Until unless he is filing his consent. నేను కూడా రాసుకుంటా, మేము MOAలో రతన్ టాటా, నరేంద్ర మోడీ అందరి పేర్లు రాసేసా, సచిన్ టెండూల్కర్, అర్థమైందా? Good ma, just I wrote all those names in my articles of association. They are the first directors of my company, so they will become the directors. No, they have to file what ma?
Consent. They have to file what? Consent. And subscribers also they have to sign. They have to sign. Simply writing the names, they will not become the subscribers. They will not become the directors. They have to sign and they have to give their consent. They have to give their consent. Directors no need to sign MOA and AOA, but they have to file the consent to ROC. They have to file the consent to ROC. And next, so some other details. What is that? You have to. So interest of directors and address for correspondence. This is what very important. This is also linked to commencement of business. This is also linked to commencement of business. Or at the time of incorporation, is it required to provide the complete address to ROC? Incorporation time lo complete address ROC ki ivala. Is it required to provide the complete address to ROC before incorporation of a company? Or otherwise I will ask, memorandum of association situation clause lo complete register office address undala avasaram leda? Memorandum of association situation clause, is it required to mention the complete register office address in there or not? Only state name raste chalu. ఏ రాస్తే చాలమ్మా? స్టేట్ నేమ్. వై? See, if you want an address, first company has to incorporate and company has to purchase the building or company has to enter into a lease agreement. మా కంపెనీకి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అడ్రస్ రావాలంటే, ఒక అడ్రస్ రావాలంటే ఎలా వచ్చిందమ్మా కంపెనీకి? ఏదర్ కంపెనీ హ్యాస్ టు పర్చేస్ ద బిల్డింగ్ ఆర్ కంపెనీ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ఇంటే లీజ్ అగ్రిమెంట్. ఎంటర్ అవ్వాలంటే ముందే ఉండాలి, కంపెనీ ఉండాలి. కంపెనీ రావాలంటే నువ్వు ముందే అగ్రిమెంట్ రావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది? బాటిల్ నెక్. ఏంటమ్మా ఇది? బాటిల్ నెక్. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ బాటిల్ నెక్, అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పోస్ట్ పోన్ టు కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఏం చేశారు? ఫస్ట్ యూ ఇన్కార్పొరేట్ కంపెనీ with only state name, after that you provide complete registered office address within 30 days. How many days ma? 13 days. That is called verification of registered office address, section number 12. Very important section. Within 30 days the company should have its complete registered office address. Aden sir incorporation time lone complete registered office address undada ante no. First ROC will allow you to incorporate without address. కాకపోతే మీరు ఏం ఇవ్వాలి? అడ్రస్ ఫర్ కరస్పాండెన్స్. అంటే ఈ 30 డేస్లో కరస్పాండెన్స్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? టెంపరీ అడ్రస్. ఏం అడ్రస్ అమ్మా? టెంపరీ. ఎనీ ప్రమోటర్ అడ్రస్, ఎనీ డైరెక్టర్ అడ్రస్, ఎనీ ప్రొఫెషనల్ అడ్రస్ కెన్ బి గివెన్. బట్ కంప్లీట్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ టు బి సబ్మిటెడ్ టు ROC విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ మా? 30 డేస్. ఎందుకంటే ఇన్కార్పొరేషన్ టైంలో అవసరం లేదు కాబట్టి కుదరదు. ఇన్కార్పొరేషన్ టైంలో ఇవ్వడం కుదరదు. బాటిల్ లెక్క అమ్మా. అందుకే దీన్ని ఎక్కడ పోస్ట్ పోన్ చేశారు? కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ సెక్షన్ 10A అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ 12. వాట్ ఇస్ దట్? సెక్షన్ నెంబర్ 12. అండ్ యూ నో వెరీ వెల్ నౌ ద రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ సెక్షన్ నెంబర్ 12. Within 30 days, if company failed to submit a declaration, that means failed to submit a declaration to verify the registered office address, ROC has a power to strike off the name of the company. What is that? Strike off the name of the company. ROC has extensive powers now. ROC can strike off the name of the company if company fails to submit the verification of registered office within 30 days. And moreover, if anything is filed, ROC has to go physical verification. ఎక్కడికల్లా ROC physical verification. This is what the latest rule. ROC has to go for physical verification. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Physical verification. So they have to go and verify physically what is the address submitted by the board of directors, and they have to take the witness signatures, and he has to locate the address with longitude and latitude. Yes మా దాన్ని ఏమంటారు? జియో ట్యాగింగ్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? జియో ట్యాగింగ్. Then ROC has to do that. ROC has to do that because of shell companies, because of suitcase companies, because of shell companies. Now the recent development in rules, ROC has to go and verify physically each company's registered office address if it is required with the help of local police, and he has to take the two witness signatures. If it is no registered office address there as stated in the declaration, then he has to strike off the name of the company. That is what the ROC's duty now. ROC's duty. Okay, good. Now come to the point. Procedure. What procedures are? First they have to reserve the name. What they have to do? They have to reserve the name. You know very well how to reserve the name? By making an application. Which form? In which form you have to make an application to reserve the name? In which form you have to make an application to reserve the name? There are two forms available. One is run. Other one is Spice INC 32. One is run. Other one is Spice INC 32. Run for existing companies or new companies. Spice INC 32 only for new companies. Run. RUN run is for which companies ma? Existing companies or new companies. Why existing companies will apply for new name? If they want to change the name, again they have to go for reservation of right. So if they want to change the name, again they have to go for reservation of name. So run is the form which is available for existing companies as well as new companies, or otherwise Spice INC 32 is a integrated form. What is that? Integrated form. Starting from reservation to commencement of business, there is an integrated form Spice INC 32. That also can be used by new companies. Which companies ma? New companies. There are two forms, run and Spice INC 32. In any form the company can make an application to reserve the name. How many days the name will be reserved ma? How many days the name will be reserved?
For new companies only 20 days. For existing companies 60 days. And by paying additional fees, you can extend the time also. That is not the issue. Okay, good. And so the first step is you have to reserve the name. First step is you have to reserve the name, and after that you have to prepare MOA, AOA, and you have to submit all the documents and details to ROC. You will get certificate of incorporation. This is okay, but in this chapter, what you have to concentrate? Liability. 447. What is that? 447. Companies Act 2013. Companies Act 2013 is introduced section number 447. Section number 447. There are two situations where you can provide the wrong information. Two cases. Two cases. You can provide a incomplete or incorrect information. Incorporation of a company. There are two cases. Please. Incorporation of a company at the time of reservation. This is called incorrect information or incomplete information. What is that? Incorrect or incomplete. Maybe in your words you can say misstatement or concealment of fact. What is that? Misstatement or concealment of fact. Anything. Both are same. Misstatement means incorrect and concealment means incomplete. Concealment means incomplete. So if you are providing incorrect or incomplete information, what is the consequence? This is what important in your incorporation chapter. Incorrect or incomplete information. So there are two ways. One is at the time of reservation of name. At the time of reservation of name. If you are providing incomplete or incorrect information at the time of reservation of name, means while filling the form run or spice INC 32, if you are giving a wrong information, then what is the consequence? Or during the incorporation. During the incorporation. For example, in memorandum of association, one of the subscriber is Mr. Ratan Tata, but we forged his signature. We forged his signature. Or otherwise, nationality of the subscribers. Nationality of the subscribers. So one foreign national person is a subscriber in our company. There is no prohibition that he cannot become a subscriber, but you have to state the fact. You have to state the fact. Minor cannot become a subscriber, but you didn't disclose that fact. You didn't disclose that fact. Minor cannot become a subscriber of the memorandum of association, but you are conceal the fact. What you have done? You conceal the fact. Okay, anything can be done. So during the incorporation or at the time of reservation of name. At the time of reservation of name, if you provide incomplete information or incorrect information, what is the consequence? What is the consequence? There are two cases again. There are two cases again. If company is not incorporated. If company is not incorporated. If company is incorporated. If company is not incorporated and if company is incorporated. If company is not incorporated, then name will be cancelled. Name will be cancelled and fine up to 1 lakh. On whom? Who provides the wrong information? Persons, not on company. There is nothing to do with the company because company is not incorporated. If company incorporated, then what is the liability? Again, it is divided into two. What is the liability of persons and what is the liability of company? What action we can take on company and what action we can take on persons? Persons are liable under section 447. Persons means the persons, promoters, directors, professionals, subscribers. These are called persons. So those are liable under section 447. And what action can be taken on company? Company may the action is sir. So strike off of the name of the company. Don't come to the strike off directly. Direction to change the name of the company. Direction to change the name. ROC will give a direction. Who will give ROC. These powers are exercised by ROC These powers are exercised by whom? ROC. ROC will exercise the powers. ROC will direct the company to change its name, or otherwise ROC will strike off the name. What he will do? Strike off. Strike off means company incorporation certificate is cancelled. Strike off the name of the company. If it is not possible to strike off the name of the company, then ROC will make an appeal. ROC will make an appeal to tribunal. To whom? To tribunal. Can make an appeal to tribunal to wind up the company.
to wind up the company. ROC has no power to wind up. ROC has no power to wind up. ROC can direct the name, can direct the company to change the name, or ROC will strike off the name of the company. If it is not possible, then ROC will make an appeal to tribunal to wind up the company. Only tribunal has a power to wind up the company. ROC has no power. Sir, strike off also same na sir. Strike off means you are cancelling the incorporation of company. That is also wind up. But strike off of the name or winding up. In which case, which action to be taken? If company not commenced its business, strike off. If company commenced its business, winding up. Amma company business start చేయకపోతే name కొట్టేయచ్చు. If company already started his business, then you have to make an appeal to tribunal to wind up. Because once company started business, there are so many stakeholders associated with the company. Companyతో పాటు company ఒకటే కాదు, companyతో పాటు employees, suppliers, customers, investors, there are so many persons are associated with the company. You cannot simply strike off the name of the company. You have to make an appeal to the tribunal to wind up the company. అంటే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి కంపెనీని క్లోజ్ చేయాలి, అంతేగాని పేపర్ చించేస్తే కంపెనీ పోదు. So that ROC has to decide. If business are already commenced, then he has to make an appeal to tribunal for wind up. If business is not commenced, then ROC will strike off the name of the company. These are ROC powers. Whose powers ma? ROC. Eppudu ROC powers? At the time of reservation of name. At the time of reservation of name. If any incorrect or incomplete information is provided, then we divide into two cases. Company incorporated, company not incorporated. Okay. Then again go to the during the incorporation. What is that? During the incorporation. During the incorporation, if any information is provided, wrong information is provided. I am just writing here during the incorporation. So here also two situation ma. If company incorporated, if company is not incorporated, and the company is incorporated. If company is incorporated. If company is incorporated. If company is not incorporated, if company is incorporated. Amma company incorporate avaledu. Company incorporate avaledu. Then what will happen? ఎవరి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారమ్మా? ఎవరి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు? ద పర్సన్స్. ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో వాళ్ళ మీద. పర్సన్స్ ఆర్ లైబుల్ అండర్ సెక్షన్ 447. If company is incorporated, then they will take the action on persons as well as company. Who will take the action here? Not ROC, tribunal. Who will take the action by? Tribunal. Okay. So persons are liable under section 447. There is no change in persons liability. Company. What is the liability of company? So tribunal may pass orders which deems fit. Tribunal may pass orders which deems fit. Sir, what orders tribunal will pass? You know very well, right? What orders the tribunal will pass ma? The tribunal will pass orders which deems fit. What orders? Change the memorandum and articles of association, change the management of the company, okay, or anything, or winding up. Last resort is winding up. They will not go to the winding up every time. So based upon the information provided, wrong information provided, the tribunal will conduct the inquiry and tribunal will take the appropriate action. Okay. So who has to make an appeal to tribunal? Who has to make an appeal to tribunal? ROC has to make an appeal to tribunal. Then tribunal will conduct the inquiry. ROC or any person, any member, any director also can make appeal to tribunal. So upon making an application by the, otherwise how tribunal will come to know? Company provides wrong information at the time of incorporation. Someone has to make a application to tribunal. Normally who will make ma? ROC will make. So this is the reason why. This is the reason why whatever the documents, whatever the information provided at the time of incorporation, that should be preserved permanently. మా ఇదే రీజన్. ఏంటి సార్ రీజన్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఎవడైనా వెళ్ళి ట్రిబ్యునల్లో కేసు వేయచ్చమ్మా. సార్ ఎప్పుడు సార్? ఆఫ్టర్ 50 years ఆఫ్ incorporation. Now one person went to tribunal. Sir, at the time of incorporation of a company, they provided wrong information. Please wind up the company. ఒరే 50 years అయిందిరా కంపెనీ incorporation. Nothing doing. మా companies at 1956, there is a concept called certificate of incorporation is a conclusive evidence. But in companies at 2013, there is no concept. Even though you are incorporated, still you are subject to risk. దైనా మీరు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇన్కార్పొరేట్ అయినా సరే ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే ఏం చేయొచ్చు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా సరే క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ పర్మనెంట్లీ అట్ యువర్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అడ్రస్. అంటే ఇన్కార్పొరేషన్ టైంలో మీరు ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేశారో ఆల్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు బి కెప్ట్ పర్మనెంట్లీ అట్ యువర్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అడ్రస్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అ కంపెనీ ఇన్ బ్రీఫ్.
Then come to the one person company. Say one person company, very important. One person company, latest amendments are there. What is that? One person company. You know very well, one person company means one person incorporates a company, then it is called one person company. Only one member. Only one member. So eligibility. For one person, only member and one more nominee is also required. Member and nominee is also required. Eligibility of member and eligibility of nominee. Eligibility of member and eligibility of nominee. Who is eligible, ma? Who is eligible to act as a member and act as a nominee of one person company? He should be a natural person. ఏ person ఉండాలి? Natural person. Member and nominee both eligibility same. He should be a natural person. First of all, he should be a natural person having a capacity to enter into a contract. That's why. Okay, what is the second one? Citizen of India. Citizen of India. But may or may not be a resident of India. May or may not be a resident of India. This is the amendment actually. Maybe it is already included in your materials. May or may not be a resident. అమ్మా రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. 120 days ఇండియాలో ఉండేవాడిని ఏమంటామమ్మా? రెసిడెంట్ అన్నాం. మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి ఏ రెసిడెంట్. అదర్వైజ్ వాట్ ఇస్ దట్? అదర్వైజ్ మే ఆర్ మే నాట్ బి ఏ రెసిడెంట్. ఫర్ వన్ పర్సన్ కంపెనీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆర్ నామినీ of one person company, member or nominee of one person company, member or nominee of one person company. What is the eligibility, ma? What is the eligibility? You should be a natural person. ఏమై ఉండాలి మీరు? Natural person. This is the first condition. Artificial persons cannot incorporate a one person company. There should be a natural person. Next, citizen of India. ఏమై ఉండాలమ్మా? Citizen of India. Foreign citizens, they cannot incorporate one person's companies in India. This facility is given only for Indian citizens, not for the foreign citizens. To encourage our Indian entrepreneurs, not foreign entrepreneurs. Okay. So, citizens of India and may or may not be a resident of India. May or may not be a resident of India. May or may not be a resident of India. Resident అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఇండియన్ సిటిజన్ ఫారెన్ వెళ్ళి జాబ్ చేస్తున్నారు. స్టిల్ ఈ కెన్ ఇంకాపరేట్ ఏ వన్ పర్సన్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా ఈవెన్ దో ఈజ్ నాట్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ మోర్ దాన్ 120 days in the preceding financial year. Preceding year లో 120 days ఉండకపోయినా సరే ఈ కెన్ ఇంకాపరేట్ ఏ వన్ పర్సన్ కంపెనీ. ఏం ఇంకాపరేట్ చేయొచ్చమ్మా? వన్ పర్సన్ కంపెనీ ఇంకాపరేట్ చేయొచ్చు. నౌ దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ the facilities to all citizens of India, whether they are residents or non-residents. NRIs, very simple to say, NRI, non-resident of India is also can incorporate a one person company in India. That is what the latest amendment, Companies Act Amendment 2019. Okay, right. Now, so resident means, what is the definition of resident? Don't refer the Income Tax Act definition of resident. So here Companies Act, resident means at least how many days you should be in India? 120 days you should stay in India. Now this definition of resident in Companies Act 2013 is having no relevance, because even though you are not a resident, still you can incorporate a one person company. And moreover, there is no concept of compulsory conversion. Maybe in your materials it is there, compulsory conversion of OPC. So upon reaching some turnover limit or paid up share capital limits, OPC to be converted as a private company. Now there is no compulsory conversion. One person company can carry its business up to any scale, without any limits. Vaadi opika. Sir, I will invest 100 crores. Go invest, no issues. One person company ఒక్కడే 100 crores business చేసుకోవచ్చు, no issues. One person company, now there is no turnover limits, there is no paid up share capital limits. Without limits, the OPC company can carry its business. There is no concept of compulsory conversion. And one more amendment for OPC. ఏంటి సార్ అంటే, OPC, if OPC would like to convert into a private company, ఎప్పుడైనా సరే కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. If OPC would like to convert into a private company, OPC private company గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే without any time limit, 1 year ఆగాలి, 2 years ఆగాలి, టర్న్ ఓవర్ ఉండాలి, ఏమి లేవమ్మా. వితౌట్ ఎనీ లిమిట్స్, వితౌట్ ఎనీ టైమ్ లిమిట్స్, ద ఓపీసీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓపీసీ కెన్ కన్వర్ట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్స్, నో లిమిట్స్. ఓన్లీ సమ్ ప్రొసీజర్ ఇస్ దేర్, దట్ ప్రొసీజర్ దే హావ్ టు ఫాలో, దట్స్ ఆల్. Like earlier, there is no limits. You have to wait for 2 years, 3 years, and you should have some minimum turnover, minimum paid up share capital. All these limits are not there. OPC can convert into private company at any point of time, no issues. But OPC cannot convert as a Section 8 company. ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వకూడదమ్మా? Section 8 కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవ్వదు. ఓకే, ఒక పర్సన్ సమాజానికి సేవ చేయలేడమ్మా. అందుకే ఓపీసీ కంపెనీ
is prohibited to convert as a section 8 company. Okay na? So that is the only reason. Very simple. That is the only reason. So OPC cannot convert as a section 8 company, otherwise OPC can convert into a private company. These are the latest amendments related to one person company. I think others, if you want me to discuss other things also for OPC company. So change of nominee. Nominee can withdraw himself, or otherwise member also can change the nominee. Before marriage maybe he appointed his brother or sister as a nominee. After marriage there is no other alternative. His wife has to be appointed as a nominee. Then member has to what? Member has to change the nominee. Otherwise his life will be changed. Okay. So that's why there is no other option. Member has to change the nominee. If there is no provisions in the Companies Act 2013 to change the nominee, then his life khatam. So that's why Companies Act 2013. So wisely, the author of the law, he predicted all these situations. That's why in Companies Act 2013 he said, sir, you can change the nominee, no issues. You can change the nominee. Okay na? So కాబట్టి బాధపడొద్దు. నామినీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ROC. Some procedure is there. You have to inform to ROC. Okay. So if you want to change the nominee, then within 30 days you have to appoint a new nominee, and the same thing to be informed to ROC also. That is what very much important. Change of nominee. Even nominee also can withdraw himself. If nominee withdraw himself, he has to give information to member and company. ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి? మెంబర్కి కంపెనీ. ఇక్కడ విచిత్రమైన మెంబర్ వాడే కంపెనీ వాడే, బట్ దే హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు member and company, and member has to inform new nominee to company, and company has to inform to ROC. అది అర్థమైందా అమ్మా? నామినీ ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి? మెంబర్కి, కంపెనీకి. మెంబర్ మళ్ళీ కొత్త నామినీని ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి? కంపెనీకి. దెన్ కంపెనీ ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి? ROCకి. ఇదంతా ఎన్ని రోజులు జరగాలి? 30 days. అంటే నామినీ విత్డ్రా చేసుకున్న దగ్గర నుంచి 30 days లోపు ఎవరు రావాలమ్మా? న్యూ నామినీ రావాలి. మెంబర్కి ఇచ్చే టైం 15 days, కంపెనీకి ఇచ్చే టైం 15 days. ఈ 13 days ని చెరో 15 days పంచుకున్నారు. అర్థమైందా? మెంబర్ విత్ ఇన్ 15 days member has to appoint a new nominee. After within 15 days company has to inform to ROC. మొత్తం మీద ఎంత టైం? 30 days. మేబీ అక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. టోటల్ టైం ఉండే 30 days. ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. మెంబర్కి ఎన్ని రోజులు? 15 days. కంపెనీకి ఎన్ని రోజులు అమ్మా? 15 days. దట్స్ ఆల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ది చేంజ్ ఆఫ్ నామినీ. దెన్ కమ్స్ టు ద సెక్షన్ 8 company. Section 8 company, there are no amendments to discuss actually, but section 8 company, very simple to say, that is also a company but which will take the license from the central government to carry not for profit motive business, charitable objects. What is that? Charitable objects. First it should be incorporated like a normal company gaani incorporate avvali, kaapothe they have to take the license from the central government. Evar దగ్గర నుంచి లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. బై మేకింగ్ అన్ అప్లికేషన్. ఏం పెట్టుకోవాలి? అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద రూల్స్. ఎక్కడ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారమ్మా? రూల్స్ లో ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. జస్ట్ రిఫర్ ద రూల్స్ వన్స్. ఓకే, సో లెట్ us see. So commencement of business, already I explained. There are 3 points to commence the business as per section 10A, 2 points as per section number 12, 1 point. ఏంటి సార్ అంటే సెక్షన్ నెంబర్ 10A ప్రకారం కంప్లీట్ సెక్షన్ నెంబర్ 10A ప్రకారం సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే షేర్స్ కొనా ఉన్నారో ఆ షేర్స్ ఏం చేయాలమ్మా? కొనాలి. మా సబ్స్క్రైబర్స్ బిఫోర్ ఇంకాపరేషన్ దే కెన్ పర్చేస్ ద షేర్స్? నో, నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో కంపెనీ హ్యాస్ టు ఇంకాపరేట్, దెన్ ఓన్లీ సబ్స్క్రైబర్స్ కెన్ పర్చేస్ ద షేర్స్. ఓకే, మీరే అన్నారు సార్ కంపెనీలో 2 members ఉండాలి, 7 members ఉండాలి. బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బిఫోర్ ఇంకాపరేషన్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ? హౌ అవర్ నేమ్స్ విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్? కంపెనీ ఇంకాపరేట్ అవ్వకుండా మన పేర్లు రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎట్లా రాస్తారు? అంతే కదమ్మా. సో కంపెనీ హ్యాస్ టు ఇంకాపరేట్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ ఎ రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్. ఇన్ దట్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అవర్ నేమ్ హ్యాస్ టు బి ఎంటర్డ్. అమ్మా మన పేరు ఎంటర్ అయితేనే దాన్ని మెంబర్ అంటాం. హూ ఈజ్ మెంబర్ అంటే సింపుల్ డెఫినేషన్, హూజ్ నేమ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ మెంబర్. ఎవరి పేరు అయితే రిజిస్టర్ మెంబర్లో ఎంటర్ అయిందో వాళ్ళని ఏమంటారమ్మా? మెంబర్స్ అంటారు. సో వితౌట్ ఇంకాపరేషన్ ఆఫ్ అ కంపెనీ హౌ అవర్ నేమ్స్ విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ మెంబర్స్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అందుకే ఇక్కడ కూడా ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. ఏమని? ఫస్ట్ యూ సైన్, యూ విల్ బికమ్ ద మెంబర్ ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ ఇంకాపరేటెడ్. నువ్వు మెంబర్ అవుతావని చెప్పి సైన్ చేయి, అప్పుడు నేను ఇంకాపరేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తా. ఆ తర్వాత కంపెనీ ఇంకాపరేట్ అవ్వాలి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్ అవ్వాలి, దెన్ దే హ్యావ్ టు రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సబ్స్క్రైబర్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. అప్పుడు సబ్స్క్రైబర్ కాదంటానికి వీలు లేదు, ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సైన్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్. సో మరి జరిగిందో లేదో ROC చెప్పాలిగా ఆఫ్టర్ ఇంకాపరేషన్ డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు ROC, సార్ అందరు సబ్స్క్రైబర్స్ షేర్లు కొన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాకు డబ్బులు వచ్చాయి, వి రిసీవ్డ్ ద మనీ ఫ్రమ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ దేర్ నేమ్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అని చెప్పి ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలమ్మా? ROC. ఫర్ దట్ 180 days టైం ఇస్ దేర్. ఎన్ని రోజులు టైం ఉంది? 180 days. ఎందుకు సార్ 180 days? మళ్ళీ చెప్పి అదే లాజిక్. షేర్స్ ఇవ్వడానికి, షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి, వాళ్ళ పేరు రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేయడానికి మొత్తం కలుపుకుంటే మాక్సిమం టైం ఎంతమ్మా? 6 months ఉండిద్ది. 180 days. అర్థమైందా? సో దట్స్ వై అగైన్ ఎన్ని రోజులు టైం ఇచ్చారు? 180 days టైం ఇచ్చారు. విత్ ఇన్ 180 days ద డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ టు ఫైల్ అ డిక్లరేషన్ టు ROC దట్ సబ్స్క్రైబర్స్ హ్యాస్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ద షేర్స్
as agreed and we received money from the subscribers and their names are entered in the register of members. అందుకే కంపెనీ 6 నెలలు క్యారీ చేయొచ్చు మెంబర్స్ లేకుండా. అంటే కంపెనీ ఇంకాపరేట్ అయిన వెంటనే మెంబర్స్ ఉండాలి కదమ్మా. కానీ మెంబర్స్ ఉండాలంటే ముందు ఏం ఉండాలి, రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్లో వాళ్ళ పేర్లు రాయాలి కదా. రాయాలంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టాలి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ టు అలాట్ ద షేర్స్. నో వన్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు అలాట్ ద షేర్స్ ఎక్సెప్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కాకుండా ఎవరు కూడా షేర్స్ అలాట్ చేసే రైట్ లేదు. మరి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టాలి అండ్ దే హావ్ టు అలాట్ ద షేర్స్, దే హావ్ టు సెండ్ ద లెటర్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్, ఆఫ్టర్ దే హావ్ టు ఇష్యూ షేర్ సర్టిఫికేట్, దెన్ దేర్ నేమ్ విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఇదంతా అవడానికి టైం పట్టింది. మరి అప్పుడు దాకా కంపెనీలో మెంబర్స్ లేరు కదా సార్, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ లేరు కదా. అందుకే సెక్షన్ 3లో ఏం చెప్పారు, 6 months ద కంపెనీ కెన్ క్యారీ ద బిజినెస్. ఈ 180 days లోపు సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమవుతారమ్మా, మెంబర్స్ అయిపోతారు. నో ఇష్యూస్. ఓకే రైట్. నౌ గో అహెడ్. దట్ ఇస్ వాట్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ 12 వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అడ్రస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మనం కంప్లీట్ అడ్రస్ ముందే ఇవ్వం కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఇంకాపరేషన్ యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ కంప్లీట్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ అడ్రస్. బట్ దేర్ ఇస్ నో టైమ్ ఆఫ్ 180 days, ఓన్లీ 30 days. ఎన్ని రోజులు టైం ఉందమ్మా, 30 days టైం ఉంది. ఓకేనా. 30 days దెన్ యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ information to ROC. ROC will come and verify. ROC will come and verify. Okay. So that is what commencement of business. Then we will see your material if anything is there. This nominee and one person eligibility same. But you know very well one person can act as a member in only one OPC. ఒక OPCలో మాత్రం వాడు మెంబర్గా ఉండొచ్చు. తెలుసు కాదు. ఓకేనా. అండ్ ఒకవేళ if he is a member in one OPC and he is a nominee in another OPC, because of death of the member, if he becomes the member of another OPC also, ఎన్ని రోజులు ఆయన డిసైడ్ చేసుకోవాలమ్మా, within 180 days he has to decide in which company you want to continue as a member. ఒక పర్సన్ ఒక కంపెనీలోనే మెంబర్గా ఉండాలి. ఒకవేళ పొరపాటున వాడు 2 కంపెనీల్లో మెంబర్ అయితే, సార్ పొరపాటున ఎలా అవుతాడు సార్, ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఇన్ వన్ ఓపీసీ అండ్ నామినీ ఇన్ అనదర్ ఓపీసీ. ఆ అనదర్ ఓపీసీలో మెంబర్ చనిపోయాడు. అపాన్ ది డెత్ ఆఫ్ ది మెంబర్ నామినీ విల్ బికమ్ ద మెంబర్. నామినీ ఏమవుతాడు, ఆటోమేటిక్గా మెంబర్ అవుతాడు. అప్పుడు దెన్ ఈ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఇన్ 2 OPCs. దెన్ హీ హాస్ టు డిసైడ్. ఏం చేయాలి, వాడు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. హీ హాస్ టు డిసైడ్ ఇన్ విచ్ కంపెనీ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ యాజ్ ఏ మెంబర్. ఏ కంపెనీలో మీరు మెంబర్గా కంటిన్యూ అవుతా డిసైడ్ చేసుకుంటే ఆ మిగతా కంపెనీలోంచి వాడు బయటకు వచ్చేయాలి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే నెక్స్ట్. So memorandum of association, how many clauses will be there ma? In memorandum of association, actually this is also incorporation of a company chapter only, but separate topic we are discussing. Memorandum of association, how many clauses will be there in memorandum of association? How many clauses? 6 clauses. But some companies there are only 5 clauses and some companies there are 7 clauses. కొన్ని companies లో 5 ఉండొచ్చు, కొన్ని companies లో 6 ఉండొచ్చు, కొన్ని companies లో 7 ఉండొచ్చు. You know why? Which companies MOE is having only 5 clauses? ఏ కంపెనీలో MOE 5 clauses ఉండేమా? So in this memorandum of association clauses, you know the name clause, what will be there? Name of the company. What will be there? Name of the company. ఏ ఉండాలమ్మా నేమ్ క్లాజ్ లో, నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ ఉండాలి. అంతే కదా. వెరీ గుడ్. బట్ ప్రొహిబిటెడ్ నేమ్స్ ఉండకూడదు. అలానే నేమ్స్ వితౌట్ పర్మిషన్ యూ కెనాట్ యూజ్. విచ్ నేమ్స్ మా? ప్రొహిబిటెడ్ నేమ్స్. ప్రొహిబిటెడ్ నేమ్స్ which are identical with the existing company name, which resembles too nearly with the existing company name, which are undesirable in the opinion of the central government, and which constitute any offense under any other act. 4 ఉన్నాయి prohibitions గుర్తుపెట్టుకోండి. There are 4 prohibitions. One is identical with the existing company name. ఉన్న కంపెనీకి ఐడెంటికల్ గా మీరు ఇంకో నేమ్ తీసుకోకూడదు. resembles too nearly with the existing company name. So you cannot start a company Tata Reliance Limited. It's not possible. Sir, it's not identical, but it is too resembles nearly with the existing company. Tata Reliance Limited, Bharosa Nirman Limited, like that you cannot start. Reliance Constructions is Hindi version, Bharosa Nirman. Okay, so you can't start like this company. Those are resembles too nearly with the existing company. And the third one is undesirable in the opinion of central government. Sir, which names are undesirable in the opinion of the central government? There are rule number 8, rule number 9, but it is not in your syllabus. Don't worry. Okay. And the last one is which is prohibited in other law. For example, Mega Snatchers Limited. My company name is Mega Snatchers Limited. What is Mega Snatchers? Chain snatching. Mega Snatchers Limited. Okay. Excellent Smugglers Limited. Okay. Like that can you start a company? Means no, because your name constitute an offense under some other ad. So you cannot start a company with those names. Those names are prohibited. Some
Some names you can use with the permission. Some names you can use with the permission. Like you said, all these companies, all these names, continental, Asian, international, okay, national, state, all these panchayat, like these names, if you want to use in your company name, then you have to take the permission as per names and emblems act. Which act? Names and emblems act, you have to take the permission. So if you incorporate a company, which is prohibited or which is without permission, then central government will give the direction to change the name of the company by making an application by the aggrieved party. Who is that? Aggrieved party. Okay. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ తర్వాత మీరు ఎన్ని నెలల్లో చేంజ్ చేయాలమ్మా? 3 months. ఏ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి? ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్. వాట్ ఈస్ దట్? రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్. విత్ ఇన్ 3 months by passing ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. By passing ordinary resolution, you have to change your name within 3 months. ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ రూల్ నెంబర్ 33A. If you are failed to change your name even after giving the direction by the company, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు నేమ్ చేంజ్ చేయకపోతే, దెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ చేంజ్ కంపెనీ నేమ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తామా? కంపెనీ నేమ్ మార్చేసింది. సార్ ఏ నేమ్ ఇస్తారు సార్? ఫ్యాన్సీ నేమ్ ఇస్తారా? నో. సి ద నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ విల్ బి ORDNC. ORDNC, ordinance. What is that? Ordinance, ORDNC, and year of ordinance, and serial number of the ordinance, and SIN number of the company. అది మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ పేరు ఇస్తారు మీకు? మా ఒకప్పుడు ఇది రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి, అడుగుతారు. రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ సెక్షన్ నెంబర్ రూల్ నెంబర్ 33A. సార్ ఏంటి సార్ అమెండ్మెంట్? మా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ కంపెనీ, దెన్ ఆటోమేటికలీ దే విల్ చేంజ్ ద కంపెనీస్ నేమ్. They will give you a very good name, don't worry. That is what, if company failed to change the name, please write, this is the new rule. If company, please write, no issues. If company failed to change the name of the name, then central government will issue a new name. Maybe MCQs can be asked, or even practical question also can be asked on recent amendments. So what is the rule ma? Rule number 33A. And what will be your name? ORDNC. That is not full form, that is the name of the company. ORDNC. After that, year, they will give you year. ORDNC, year, serial number of the order, serial number and your SIN number. That is what your name of the company. So please imagine what is the name of your company. ORDNC 2023 1-3-4-2023. After that, which number ma? SIN number. SIN is a alpha numerical number. Even we can't remember that SIN number also, right? So far, that is the latest rule. Let the central government will pass the order. Let company fail to implement the directions within 3 months, then only they will change the name of the company. Okay, right. Now come to the point. So alteration of name clause. How to alter the name clause? By passing special resolution. Which alteration of name clause, not rectification of name. Rectification of name, section number 16. Rectification of name, section number 16. Alteration of name, section number 13. How to alter the name? Voluntarily. If you want to alter the name of the company, you can alter even after its incorporation. How to alter? By passing a special resolution, and you have to take the approval from whom? Central government. You have to take the approval from central government. You cannot change the name yourself, because by changing name and situation, maybe you can escape from the liabilities. మీరు మీ liabilities నుంచి ఏమవచ్చమ్మా? Escape అవ్వచ్చు. That's why you have to take the permission from whom? Central government. You have to take the permission from central government. ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి. వెరీ గుడ్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ if you want to alter the situation clause, ఏం ఆల్టర్ చేయాలనుకున్నారు? Situation clause. You know very well there are 4 situations to alter the situation clause. 4 cases. What are those 4 cases? Case number 1, within the same city, means from Brodipet to Arundelpet, within the same city. But however, there is one question here. City means what? The municipal corporation limits is considered as a city, or pin code is considered as a city? That is a question of ambiguity. No case law is there. Okay, so better to write both the answers. If it is question is given in your examination, sometimes municipal corporation limits or panchayat limits or council limits is called as a city.
sometimes pin code, if pin code is changed, for example for Guntur there are 2 pin codes. I am not asking the pin code. So for Guntur how many pin codes ma? There are 2 pin codes. So if you are changing from one pin code to another pin code, maybe it is a change of city. What is that? Change of city. Or otherwise if you are going from Guntur Municipal Corporation limits to Mangalagiri or Vijayawada Municipal Corporation limit, that is a change of city. But still clarification is required in this regard. Still what is required? Clarification is required. Okay. So some fellows they are saying if pin code is also changed, that is a change from one city to another city. Some fellows they are saying if it is municipal corporation limits is changing, then only one city to another city. Okay. But anyhow, if it is the same city, no need of members permission, only board of directors resolution. If it is from one city to another city, you have to take the permission of the equity shareholders members by passing special resolution, and you have to inform to ROC. And if it is from one state, one ROC to another ROC, this situation is possible in case of only Tamil Nadu and Maharashtra. Tamil Nadu and Maharashtra. In which states it is possible? Only Tamil Nadu and Maharashtra. In Tamil Nadu there are 2 ROCs. For Tamil Nadu how many ROCs? 2 ROCs. One is Chennai, other one is Coimbatore. In Maharashtra 2 ROCs. One is Mumbai, inko other ROC is Pune. If you want to changing from Pune to Maharashtra, Mumbai, or if you are changing from Coimbatore to Chennai, one ROC to another ROC in the same state, then you have to take the permission of regional director. Whose permission? Regional director. In case of one state to another state, then you have to take the permission of central government. You know all those things. That is what alteration of situation clause. Then alteration of object clause. This is also very important. Object clause can be altered by passing special resolution. But however, in case if you procure the money from public by way of public offer, and not utilize that money, then you have to pass a special resolution through postal ballot. Sir, what is this postal ballot? In management administration chapter, postal ballot means from their homes itself, and it means remote voting, remote resolution, not remote voting, remote resolution. Without meeting, you can pass a resolution. No chairman, no quorum, no venue, nothing is there. Quorum అవసరం లేదు, ప్రాక్సీస్ అవసరం లేదు, చైర్మన్ అవసరం లేదు, వెన్యూ కూడా అవసరం లేదు. But they will pass a resolution is called resolution through postal ballot. No meeting, no e-voting కూడా లేదమ్మా, అసలు మీటింగే లేదు. సో మీరు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచే రెజల్యూషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా సార్ అంటే అది వాళ్ళు ఇస్తారు ఫెసిలిటీ, either through post or through electronic voting, ఏదైనా సరే, వాట్ ఎవర్ ద ఫెసిలిటీ ఇట్ మే బి, దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఫెసిలిటీ. రెజల్యూషన్ త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్ మీన్స్ నో మీటింగ్ లేదు, నో చైర్మన్, నో క్వారం, చైర్మన్ క్వారం ఉండరు. అర్థమైందా? జస్ట్ దే విల్ సర్క్యులేట్ ద నోటీస్ అండ్ దే విల్ గివ్ న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఏమి ఇస్తారమ్మా? న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. అండ్ దే విల్ టెల్ దీస్ ఆర్ ద డేట్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు క్యాస్ట్ యువర్ ఓట్. ఈ డేట్స్లో మీరు ఏం చేయాలి? ఓట్స్ క్యాస్ట్ చేయాలి. అండ్ హౌ టు క్యాస్ట్ ద ఓట్, కంపెనీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి, వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయండి. సో లాగిన్ ఐడి, యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఉంటాయి. యూ జస్ట్ గో టు ద యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ అండ్ యూ జస్ట్ క్యాస్ట్ యువర్ ఓట్. మీ ఓటు మీరు క్యాస్ట్ చేయండి. సో స్క్రూటినైజర్ ఎవరు మా వాళ్ళు? స్క్రూటినైజర్ ఈ విల్ కౌంట్ ఆల్ ద ఓట్స్. మొత్తం ఓట్స్ కౌంట్ చేసి ఏం చేస్తారు? రెజల్యూషన్ పాస్ అయిందో లేదో రాసి దాన్ని చైర్మన్ డిక్లేర్ చేసేస్తారు. అర్థమైందా? ఫినిష్. దట్ విల్ బి ఫైల్ టు ద ఆర్ఓసి. ఎవరు ఫైల్ చేస్తారు? ఆర్ఓసి. నో మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ లేవు. అర్థమైందా? క్వారం లేదు, ప్రాక్సీ లేదు, వెన్యూ లేదు, చైర్మన్ అపాయింట్మెంట్ లేదు, ఏం లేదు. బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్, బై పోల్ ఏ ఓటింగ్ లేదు. అర్థమైందా? సింపుల్గా రిమోట్ ఓటింగ్. ఏంటమ్మది? రిమోట్ ఓటింగ్ వితౌట్ మీటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ రెజల్యూషన్ త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్. దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి, అందుకే మీకు చెబుతుంది. మీటింగ్ పెట్టి కూడా రిమోట్ ఓటింగ్ ఇవ్వచ్చు. బై కండక్ట్ మీటింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ ఏ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఓటింగ్. ఏ ఫెసిలిటీ ఇవ్వచ్చు? ఈ ఓటింగ్. అంటే మీటింగ్ ఉంది, చైర్మన్ ఉంటారు, మినిమం క్వారం రావాలి, ప్రాక్సీ ఉంటారు, ఎవరైనా సరే అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు. స్టిల్ దే విల్ గివ్ ద ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ఈ ఓటింగ్. ఏ ఫెసిలిటీ ఇస్తారు? ఈ ఓటింగ్. కొంతమంది మీటింగ్ రాలేని వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తారమ్మా? యూ కెన్ ఓట్, రిమోట్ ఓటింగ్ ఆర్ ఈ ఓటింగ్ అంటారు. అంటే మీటింగ్ పెట్టి మీరు ఈ ఓటింగ్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వచ్చు, మీటింగ్ పెట్టకుండా మీరు డైరెక్ట్గా రెజల్యూషన్ పాస్ చేయొచ్చు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ అంటే వితౌట్ మీటింగ్ యు ఆర్ కండక్టింగ్ ఏ ఈ ఓటింగ్. వాట్ యు ఆర్ కండక్టింగ్ ఏ ఈ ఓటింగ్ ఆర్ రిమోట్ ఓటింగ్ అండ్ యు ఆర్ పాసింగ్ రెజల్యూషన్. ఏం పాస్ చేస్తారు? రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారు. దీనికి వెన్యూలు, టైంలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. బిజినెస్ అవర్స్లో ఉండాలి, టైం ఉండాలి, వెన్యూ ఫినిష్ చేయాలి, పబ్లిక్ హాలిడే అవ్వకూడదు, ఇవన్నీ లేవు. ఇక అర్థమైందా? యూ కెన్ పాస్ రెజల్యూషన్ త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్. క్వారం ఇంతమంది రావాలి, మినిమం 5 రావాలి, 15 మంది రావాలి, 30 మంది రావాలి, లేదు, మినిమం 2 రావాలి. నథింగ్ ఈజ్ దేర్. చైర్మన్ అపాయింట్ అవ్వాలి, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలి, ఏమి ఉండవు, మినిట్స్ రాయాలి, ఏమి లేవమ్మా. ఓకేనా? రెజల్యూషన్ త్రూ వాట్ మా?
పోస్టల్ బ్యాలెట్, రెజల్యూషన్ త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్. ఎప్పుడు ఈ రెజల్యూషన్ త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్ పాస్ చేయాలి? ఇన్ కేస్ యూ ప్రొక్యూర్ ద మనీ బై వే ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అండ్ దట్ మనీ ఈజ్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ మారుస్తున్నారు. అమరావతిలో విల్లాస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తా అని చెప్పి పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకున్నారు. నౌ యు ఆర్ చేంజింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ యు ఆర్ షిఫ్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ వైజాగ్. సో ఆ ఫండ్ మీరు వైజాగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు కదా వితౌట్ టేకింగ్ దేర్ పర్మిషన్. సార్ పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాం కదా, స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఎలా పాస్ చేయాలమ్మా? త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్. ఎలా పాస్ చేయాలి? త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డెసిషన్. ప్రతి ఒక్కరికి పార్టిసిపేట్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. అలానే డిసెంటింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఒప్పుకోలేదో వాళ్ళకి ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ నాట్ టు అప్రెస్ ద మైనారిటీ. నేను కంపెనీకి మనీ ఇచ్చా, ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎ మనీ ఫర్ వాట్ పర్పస్? వాట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్? టు కన్స్ట్రక్ట్ villas in Amaravati. That is what the object clause stated in the memorandum of association at the time of investment by me. నేను ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాజ్లో ఏముందమ్మా? సో నేను పలానా చోట విల్లాస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు బై పాసింగ్ ఎ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ అంటే నేను ఒప్పుకోవాలి, మిగతా వాళ్ళంతా ఒప్పుకున్నారు. సో నౌ దే చేంజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లాజ్ ఏం చేశారమ్మా? మార్చారు. నౌ దే ఆర్ మూవింగ్ టు అనదర్ సిటీ అంతేనా? ఆర్ దే ఆర్ మూవింగ్ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ. కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు? ఐటీకి వెళ్ళిపోతున్నారు. నేను ఒప్పుకోవాలా, దట్ ఈస్ మై ఇండివిజువల్ రైట్, నాట్ కలెక్టివ్ రైట్. దట్ ఈస్ మై ఇండివిజువల్ రైట్. నేను అందరినీ పిలిచి అడిగి ఇన్వెస్ట్ చేశానా? నా అంతటా నేను ఇన్వెస్ట్ చేశానా? ఇండివిజువల్లీ ఐ టుక్ ఎ డెసిషన్ వెదర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎ కంపెనీ ఆర్ నాట్. సో దట్ ఈస్ మై ఇండివిజువల్ రైట్. సో బై పాసింగ్ ఎ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ యూ కెనాట్ అప్రెస్ ద మైనారిటీ. అంటే మిగతా 25% ఒప్పుకోకపోయినా సరే దే హ్యావ్ టు అగ్రీ అంటే లేదమ్మా. సో నాట్ టు అప్రెస్ ద మైనారిటీ. కంపెనీస్ ఆర్ 2013 దే ఫెసిలిటేట్స్ ఏం చేశారు సార్ వాళ్ళంటే ఎగ్జిట్ ఆప్షన్. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఎగ్జిట్ ఆప్షన్. మీకు నచ్చకపోతే బయటకు వెళ్ళిపోండి అంటే దే విల్ పే మనీ బ్యాక్. ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? మనీ పే బ్యాక్ చేస్తారు. I will ask a question. How I will ask a question? Is there any exceptions to buyback? Without following the buyback provisions of Companies Act 2013, is it possible to take the shares buyback? And yes, of course. Exit option. The dissenting shareholders who are not giving their consent to alter the object clause of Memorandum of Association, they are paid off. That is nothing but buyback kada. ఉన్న షేర్స్ ఏం చేస్తారు? తీసుకొని పంపించేస్తారు బైబ్యాక్. కానీ దే నో నీడ్ టు ఫాలో ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ బైబ్యాక్. షేర్ క్యాపిటల్ డిబెంచర్ చాప్టర్లో బైబ్యాక్ ప్రొవిజన్స్ ఫాలో అవ్వకుండానే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ షేర్స్ కొనేసి వాళ్ళు పంపించేస్తారు. కంట్రోలింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ దే విల్ టేక్ ద షేర్స్. అయిందా? సో ఇలా మనం లింక్ చేసి చదువుకోవాలి. బట్ ఎనీ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఏముందమ్మా అక్కడ? ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకేనా? ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్లాస్ we are not going to discuss here. We are discussing share capital and debentures chapter. Alteration of liability class is not in your syllabus. Alteration of subscription class నో నీడ్ టు ఆల్టర్. సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్ ఎవరు ఆల్టర్ చేయరు. సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరు వెళ్ళి టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్, ఆ రిలయన్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ చూడండి, ఇప్పటికి కూడా అప్పుడు ఎవరైతే సైన్ చేశారో అవే ఉంటాయి. ఇంకా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ కంపెనీ, రైట్? బట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్ కంపెనీ దెర్ ఇస్ నో నేమ్ ఆఫ్ ధీరుభాయ్ అంబానీ. ఆ గ్రూప్ కంపెనీ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో ధీరుభాయ్ అంబానీ పేరు ఉండదు. అదేం సార్ అంటే ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంకాపరేటెడ్ బై సమ్ పర్సన్స్. మా సబ్స్క్రైబర్స్ విల్ నెవర్ చేంజ్. సబ్స్క్రైబర్స్ మారరు. దెర్ ఈస్ నో ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్. మరి ఏం మారుస్తారు సార్? దెర్ ఈస్ అన్ అనెక్చర్, రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్కి ఏముందో అనెక్చర్, రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఒకవేళ మెంబర్స్ మారితే సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్ మార్చరు. ఏం మారుస్తారు? రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్లో పేరు తీసేసి మన పేరు రాస్తారు. సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఆల్టర్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్. దట్స్ వై దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ క్లాస్. ఓకే, నౌ go to the any important concepts in your memorandum of association. Clauses or contents, okay, you know very well. Articles of association of a company, this is what bylaws is. What bylaws. So memorandum of association contains what to do, articles of association contains how to do. Okay, what are the powers, what are the duties, and what is the procedure to be followed to take the decisions, who will take the decisions, what are the rights and duties, all these things, articles of association. Like memorandum of association, we are not going to discuss what are all the regulations in the articles of association. In articles of association, very important is entrenchment provisions. Which provisions, ma? Entrenchment provisions. You know very well entrenchment provisions. Ma, please refer these tables once, because maybe MCQs will be asked. Which table to be used? These are called model articles. Which articles? Model articles. ఏ articles maybe? మోడల్ ఆర్టికల్స్. విచ్ ఆర్టికల్స్? మోడల్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ ఏంట్రా? మా మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ కంపెనీ అండ్ మెంబర్స్. ఎవరెవరికి మధ్య అగ్రిమెంట్ అమ్మా? కంపెనీ మెంబర్స్. మా దీని మీద ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, థర్డ్ పార్టీ కెనాట్ షూట్, నో స్ట్రేంజర్ కెనాట్ షూట్, ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. యు నో ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. నో స్ట్రేంజర్ కెనాట్ షూ, నో స్ట్రేంజర్ కెనాట్ షూ. ఈవెన్ దో హిస్ నేమ్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద మెమరాండమ్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఈ కెనాట్ షూ ద కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. మీకు ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ ఉన్నట్టుంది.
ఉంది కదా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. సో మన పేరు అందులో ఉన్నా సరే మనం దాన్ని బేస్ చేసుకుని చూజ్ చేయగలమా? లేదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. సో యాక్ట్ టు ఓవర్ రైడ్ మెమరాండమ్ ఆర్టికల్స్. మా కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఎఫెక్ట్. కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఎఫెక్ట్. సి దిస్ ఈస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ and subject to companies act you can prepare memorandum of association, and subject to MOA you can prepare articles of association, and subject to AOA you can pass resolutions or agreements or contracts. This is called superiority matrix. What is that? Superiority matrix. Normally companies act is a superiority than MOA and AOA or any resolutions or any agreements, any documents of the company. Okay, so this is the superiority matrix, but sometimes articles of association will override the కంపెనీస్ యాక్ట్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. కంపెనీస్ యాక్ట్లో చెబితే ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ మా? హౌ మచ్ అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ టు బి పెయిడ్? 5% ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షేర్స్, రైట్. బట్ ఆర్టికల్స్ దే కెన్ రైట్ 4%. మా కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎంతమ్మా? 5%. కానీ ఆర్టికల్స్ ఎంత రాసుకోవచ్చు? 4% రాసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వారం రిక్వైర్డ్? వాట్ ఈస్ ద క్వారం రిక్వైర్డ్ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013? కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారం క్వారం ఎంత ఉండాలమ్మా? జనరల్ మీటింగ్లో క్వారం ఎంత ఉండాలి? ఫర్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఓకే, ఫర్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ ద క్వారం? క్వారం మీన్స్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ పర్సనల్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మీటింగ్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్. అంతేగా, ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో పర్సనల్గా వచ్చి మెంబర్స్ అటెండ్ అవ్వాల్సింది, వాళ్ళని ఏమంటారు? క్వారం అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మినిమం క్వారం? మినిమం క్వారం ఎంత? ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి మినిమం క్వారం ఎంత? పబ్లిక్ కంపెనీస్ డిపెండ్ అపాన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 10, 15, 30 లైక్ దట్. ఓకే, ఫర్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం క్వారం? 2 members రా. ప్రైవేట్ కంపెనీలో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది? 2. 3 అని రాస్తే అక్కడ ఉండే ఇద్దరు ముగ్గురు ఎలా వస్తారు? సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం క్వారమ్మా? 2. కొంచెం కామన్ సెన్స్ వాడండి, అర్థమైందా? ప్రైవేట్ కంపెనీలో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతనా? ఇద్దరు. ఐ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ, ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ విత్ 2 members. సో హౌ 3 members విల్ కమ్ టు ద మీటింగ్? కాబట్టి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వారం కూడా ఎంత ఉండిద్ది? 2 ఉండిద్ది. సార్ ఒకరు వస్తే చాలు, ఒకరు వస్తే మీటింగ్ అంటదండి. కాబట్టి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉండాలమ్మా? ఇద్దరు ఉండాలి. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి? ఇద్దరు. ఏ కంపెనీకి? ప్రైవేట్ కంపెనీకి. బట్ ఆర్టికల్స్ దే కెన్ రైట్ 4 members, 5 members ఆల్సో, ఈవెన్ ఆల్ మెంబర్స్ టు బి ప్రెజెంట్. ఆర్టికల్స్లో ఏం రాశారమ్మా? అందరూ ప్రెజెంట్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్లో 10 మంది ఉన్నారు, 10 మంది వచ్చి ప్రెజెంట్ అవ్వాలి. అదర్వైజ్ దట్ ఇస్ నాట్ ఎ క్వారం అని ఆర్టికల్స్లో రాసుకోవచ్చు. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఓవర్ రైడ్ ది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. సమ్ టైమ్స్ దానికే సేవ్ యాజ్ అదర్వైజ్ ప్రొవైడెడ్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా? సేవ్ యాజ్ అదర్వైజ్ ప్రొవైడెడ్. అంటే ఈ సెక్షన్లో సింపుల్గా చెప్పారు, ఏమీ చెప్పకపోతే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంట, చెబితే ఎవరు ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు? ఆర్టికల్స్ ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు. అది కూడా ఎక్కడ చెబుతారు? కంపెనీస్ యాక్ట్లోనే చెబుతారు, ఓకేనా. గుడ్. దెన్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్. ఐ జస్ట్ డిస్కస్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ నేమ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలమ్మా? మీకు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రెక్టిఫై ద నేమ్ బై పాసింగ్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఓకే, మా ఈ పెనాల్టీ ఉంది, పెనాల్టీ ఎక్కడికి పోలా, స్టిల్ ద పెనాల్టీ ఈస్ దేర్, బట్ ఇన్ అడిషన్ టు పెనాల్టీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ డైరెక్ట్లీ. మీరు కనుక ఫెయిల్ అయితే ఏం చేస్తారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంటే డైరెక్ట్గా నేమ్ చేంజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ న్యూ పాయింట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఎంఓఏ కంపెనీ అంటారు కంపెనీస్ యాక్ట్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్. ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నేమ్ క్లాస్, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ క్లాస్, అండ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. వెరీ సింపుల్, యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఏ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. మా మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కెన్ బి ఆల్టర్ ప్రాస్పెక్టివ్లీ. మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఎలా ఆల్టర్ చేయొచ్చమ్మా? ప్రాస్పెక్టివ్ ఆల్టర్ చేయొచ్చు. అంటే ఓన్లీ ఫ్రమ్ టుడే దే కెన్ ఆల్టర్, బట్ నాట్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ డేట్. వేరస్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కెన్ బి ఆల్టర్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ డేట్ ఆల్సో. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఏం చేయొచ్చు? బ్యాక్ డేట్, రెట్రాస్పెక్టివ్ ఆల్టరేషన్ చేయొచ్చు. సో విచ్ ఈస్ లింక్డ్ టు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రావైస్. అల్ట్రావైస్ ఎంఓఏ ఈజ్ వైడ్, అల్ట్రావైస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఈజ్ వైడ్, బట్ అల్ట్రావైస్ ఏఓఏ ఈజ్ నాట్ వైడ్, వైడబుల్. మా అల్ట్రావైస్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 విరుద్ధంగా మీరు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ వైడ్ అబ్ ఇన్ష్యూ. ఏంటమ్మది? వైడ్ అబ్ ఇన్ష్యూ, నో రెమెడీ అవైలబుల్. అల్ట్రావైస్ ఎంఓఏ దట్ ఈస్ ఆల్సో వైడ్ అబ్ ఇన్ష్యూ. మీన్స్ ఎంఓఏ ఆబ్జెక్ట్ క్లాజ్లో లేని కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయింది కంపెనీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వైడ్ అబ్ ఇన్ష్యూ, నో రెమెడీస్ అవైలబుల్. సార్ ఐ విల్ ఆల్టర్ ద ఎంఓఏ విత్ రెట్రాస్పెక్టివ్ డేట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సార్ అల్ట్రావైస్ ఏఓఏ ఏంటమ్మది? అల్ట్రావైస్ ఏఓఏ అంటే ఆర్టికల్స్లో ఉన్నదానికి మా డైరెక్టర్స్ కెన్ బారో, బట్ డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ టు బారో బై టేకింగ్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది మెంబర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ రిటన్ ఇన్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఎక్కడ రాశారు అది? ఆర్టికల్స్లో రాశారు. కానీ వితౌట్ టేకింగ్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ మెంబర్స్, డైరెక్టర్స్ బారోడ్ ద మనీ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్. మరి ఏం చేస్తారంటే మెంబర్స్ కెన్ రాటిఫై. ఏం చేయొచ్చు మెంబర్స్? రాటిఫై. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీలో చెప్పారు మీకు రాటిఫికేషన్. ఏం చెప్పారమ్మా? రాటిఫికేషన్. సో ఈవెన్ ప్రిన్సిపల్ కెన్ రాటిఫై ద యాక్ట్స్ డన్ బై ద ఏజెంట్ యాక్టెడ్ వితౌట్ అథారిటీ. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అల్ట్రావైస్ ఏఓఏ. అల్ట్రావైస్ ఏఓఏ అయితే రాటిఫై చేయొచ్చు, కానీ అల్ట్రావైస్ ఎంఓఏ అయితే నో రాటిఫికేషన్. సార్ అందరు మెంబర్స్ అంతా వచ్చారు సార్, ఎస్ అన్నారు, అయినా రాటిఫై అవ్వదు.
Memorandum of association cannot be altered retrospectively, but articles of association can be altered retrospectively. Okay na? This is linked to doctrine of ultra vires. దేనికి లింక్ అయిద్దమ్మా? డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైస్. ఓకే గుడ్. మా ఒక్కసారి ఈ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆల్టరేషన్ నార్మల్గా స్పెషల్ రెజల్యూషన్ యూ కెన్ ఆల్టర్. నార్మల్లీ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ మీరు ఆల్టర్ చేయొచ్చు, కానీ దీనికి 2 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి సార్ అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఇంటూ ప్రైవేట్ కంపెనీ, మా పబ్లిక్ కంపెనీని ప్రైవేట్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం ఆల్టర్ చేయాలి? ఆర్టికల్స్ ఆల్టర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్టికల్స్ కంటైన్స్ రిస్ట్రిక్షన్స్, లిమిటేషన్స్ అండ్ ప్రొహిబిషన్స్, వెరాజ్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఆర్టికల్స్ డస్ నాట్ కంటైన్ రిస్ట్రిక్షన్స్, లిమిటేషన్స్ అండ్ ప్రొహిబిషన్స్. కాబట్టి విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్టర్? యూ హ్యావ్ టు ఆల్టర్ ది ఆర్టికల్స్. స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మీరు ఏం చేశారు? ఆర్టికల్స్ ఆల్టర్ చేశారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అంటే మా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ association can be altered by passing special resolution, but it is having 2 exceptions. Exception number 1, if you want to convert public company into private company, special resolution plus central government approval. Em approval amma? Central government approval. Second exception, entrenchment provisions. ఏ provisions? Entrenchment provisions. మీకు syllabus లో ఉన్నాయి entrenchment provisions? Not there, leave it. Okay, so just remember, మా articles of association special resolution ద్వారా alter చేయొచ్చు, but there are 2 exceptions. One is conversion of public company into private company. Second exception is entrenchment provisions. ఏ provisions amma? Entrenchment provisions. Okay, good. Now these doctrines, you just read these doctrines from CA Foundation, CMA Foundation. You know, you are discussing these doctrines, right? Ma, this authentication of documents, proceedings and contracts. Just authentication of documents. Just have a look, authentication of documents. Sometimes maybe it can be asked. Even in the previous attempt, CA Inter attempt also, they asked this execution of deeds, documents, all these things. Ma, there are 3 divisions. Just have a look, quick look. There are 3 divisions. One is documents, proceedings and contracts. Other one is negotiable instruments. Other one is deeds. Documents, proceedings and contracts can be signed by these people, KMP or officer. Who is that? KMP or officer. Negotiable instruments can be executed by the authorized persons. Who is that? Authorized persons. Okay, and the deeds can be executed by the persons who is having power of attorney. ఏముండాలమ్మా? పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. సో హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, ఈ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద డీడ్స్. ఎవరైతే పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే డీడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సార్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఎలా ఇస్తారు? హౌ ద పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్? అదే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఇవ్వాలి అంటే, ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ కామన్ సీల్, ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ కామన్ సీల్, మా కంపెనీ కనుక కామన్ సీల్ ఉంటే, ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ కామన్ సీల్, పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ, దీని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారమ్మా. పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఎలా ఇస్తారు సార్? వై పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద డీడ్స్, నాట్ కాంట్రాక్ట్స్. డీడ్స్ అంటే సేల్ డీడ్, పర్చేజ్ డీడ్, మార్టిగేజ్ డీడ్, ఇలాంటి వాటిని పార్ట్నర్షిప్ డీడ్, వీటిని ఏమంటారమ్మా? డీడ్స్ అంటారు. కాంట్రాక్ట్స్, డాక్యుమెంట్స్ వేరే పక్కన పడేసేయండి, అవి అయిపోయినాయి. డాక్యుమెంట్స్, కాంట్రాక్ట్స్ డైరెక్టర్ కానీ, కేఎంపీ కానీ, ఆఫీసర్స్ కానీ వీళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే తెలుసుగా. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే వాటిని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ అథారిటీ, ఎక్స్ప్రెస్ అథారిటీ ఆర్ ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ, అది నెగోషియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. లాస్ట్ మిగిలిందండి డీడ్స్. హూ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ద డీడ్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ది కంపెనీ అంటే హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. సార్ హౌ ద పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ విల్ గివెన్ అంటే, ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ కామన్ సీల్, కంపెనీ కనుక ఏముంటే కామన్ సీల్ ఉంటే, దెన్ అఫిక్స్ ద కామన్ సీల్ అండ్ గివ్ ద పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. సార్ ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ కామన్ సీల్, నో కామన్ సీల్. ఇందులో మళ్ళీ 2 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కంపెనీ సెక్రటరీ ఉన్నారు, నో కంపెనీ సెక్రటరీ. కంపెనీ సెక్రటరీ ఉంటే దెన్ 1 డైరెక్టర్, 1 కంపెనీ సెక్రటరీ. మా దిస్ కాంబినేషన్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ షేర్ సర్టిఫికేట్స్, డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. ఈ కాంబినేషన్ అన్నిటికీ సేమ్, అందుకే చెబుతున్నా. అర్థమైందా? షేర్ సర్టిఫికేట్స్ ఎవరు సైన్ చేయాలి, అలానే డిబెంచర్ సర్టిఫికేట్స్ ఎవరు సైన్ చేయాలి, ప్రతి దాని మీద ఎవరు సైన్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇదే కాన్సెప్ట్ వచ్చేది. ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ కామన్ సీల్, కంపెనీ హ్యాస్ టు ఫిక్స్ ద కామన్ సీల్, నో సిగ్నేచర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ కామన్ సీల్, దెన్ హూ హ్యాస్ టు సైన్? ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ, నాట్ హ్యావింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ. కంపెనీ సెక్రటరీ ఉంటే ఎవరు సైన్ చేయాలమ్మా? 1 డైరెక్టర్, 1 సెక్రటరీ. కంపెనీ సెక్రటరీ లేకపోతే 2 డైరెక్టర్స్. ఎవరు సైన్ చేయాలి? 2 డైరెక్టర్స్. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 19. కెన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ హోల్డ్ షేర్స్ ఇన్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే, నో, నాట్ పాసిబుల్. హోల్డింగ్ కంపెనీ కెనాట్ అలాట్ ద షేర్స్ టు సబ్సిడరీ కంపెనీ, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. తెలుసుగా ఏంటమ్మా ఎక్సెప్షన్స్? హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీలో, సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అమ్మా. సబ్సిడరీ కంపెనీ కెనాట్ హోల్డ్ షేర్స్ ఇన్ హోల్డింగ్ కంపెనీ, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఏంటవి? బిఫోర్ బికమింగ్ హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ దే పర్చేస్ ద షేర్స్. మా ఇప్పుడు అంటే హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ అయ్యాయి, అంతకుముందు హోల్డింగ్ అండ్ సబ్సిడరీ కాదు. If they purchase shares before becoming a holding and subsidiary, then those shares can be kept, but they cannot exercise the voting rights. Same exercise చేయకూడదు,
ఓటింగ్ రైట్స్ ఎక్సైజ్ చేయలేము, అర్థమైందా? అలానే మేబీ సబ్సిడరీ కంపెనీస్ హోల్డింగ్ షేర్స్ యాజ్ ఏ ట్రస్టీ ఆర్ యాజ్ ఎ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్, ట్రస్టీగా కానీ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కానీ షేర్స్ హెల్డ్ చేస్తే ఆ షేర్స్ కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు. అలానే ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా ఎక్సైజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఓటింగ్ రైట్స్ ఎక్సైజ్ చేసేది వీళ్ళు కాదు, ఎవరు ఆ బెనిఫిషరీస్ ప్లస్ ఎవరైతే ఒరిజినల్ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఓటింగ్ పవర్ ఎక్సైజ్ చేసేది, సబ్సిడరీ కంపెనీ కాదు. ఓకేనా? దాన్నే నామినల్ షేర్ హోల్డింగ్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? నామినల్ షేర్ హోల్డింగ్. వీఆర్ నాట్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్, వీఆర్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఫర్ సమ్ అదర్స్. అంటే వేరే వాళ్ళ కోసం కనుక మీరు హోల్డ్ చేస్తే షేర్స్, అప్పుడు వీఆర్ ది నామినల్ షేర్ హోల్డర్ అండ్ దే ఆర్ ది బెనిఫిషియరీ షేర్ హోల్డర్స్. వాళ్ళని ఏమంటారమ్మా? బెనిఫిషియరీ షేర్ హోల్డర్స్. మనల్ని ఏమంటారు? నామినల్ షేర్ హోల్డర్స్. ఏమంటారు మనల్ని? నామినల్ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ సేక్ వీఆర్ ఏ షేర్ హోల్డర్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ సబ్స్టాన్స్ వీఆర్ ది షేర్ హోల్డర్, బెనిఫిషియరీ షేర్ హోల్డర్. అంటే మీరు మీకోసం కొనట్లా, వేరే వాళ్ళ కోసం కొంటారు. బినామీ ఏంటమ్మవి? బినామీ. దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రొహిబిటెడ్. బినామీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొహిబిటెడ్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హావ్ టు డిస్క్లోజ్. ఏం చేయాలి మీరు? డిస్క్లోజ్ చేయాలి. యూ హావ్ టు డిస్క్లోజ్ టు ద కంపెనీ, సార్ ఐఎమ్ ఓన్లీ నామినల్ షేర్ హోల్డర్. Who is the real shareholder? He is the real shareholder. He is the real shareholder. That you have to disclose. Okay, good. Service of documents you just read. That is a conversion of companies is there in your syllabus. Yes, it is there in your syllabus. That is what I am saying. This is conversion of private company or public company into section 8 company. Private company అయినా పబ్లిక్ కంపెనీ అయినా సెక్షన్ 8 కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో రూల్ నెంబర్ 20. ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా? రూల్ నెంబర్ 20 ఫాలో అవ్వాలి. సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఓపీసీ కాకుండా ఏ కంపెనీస్ అయినా సరే సెక్షన్ 8 కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. యూ ఫస్ట్ ఇంకాపరేటెడ్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీ, బట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఏ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. ఇది మీ సిలబస్లో ఉంది. ఓకేనా? సో అదర్ దాన్ ఓపీసీ మీరు కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. అప్లికేషన్ ఫామ్ ఏ ఫామ్లో పెట్టుకోవాలంటే ఐఎన్సీ నెంబర్ 12 అండ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ టు బి పాస్డ్. విచ్ రెజల్యూషన్ టు బి పాస్డ్? స్పెషల్ రెజల్యూషన్ టు బి పాస్డ్. అండ్ ప్రొఫెషనల్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలమ్మా. ఐఎన్సీ 24. ప్రొఫెషనల్ హ్యాస్ టు గివ్ ఎ డిక్లరేషన్ ఇన్ ఐఎన్సీ 24 అండ్ ఐఎన్సీ 14. అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిపోర్టు, ఆడిట్ రిపోర్టు ఫర్ 2 ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ 2 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. టు హోమ్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద లైసెన్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మా కన్వర్షన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైసెన్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు బి ఇష్యూడ్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అలానే లేటెస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నాట్ ఎర్లియర్ దెన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. లాస్ట్ 2 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. అలానే ఈరోజు మీరు అప్లై చేసుకుంటే లాస్ట్ 30 days బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ మేకింగ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆన్ జూలై మంత్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆన్ అప్ టు June 30 వరకు ఏదైతే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉందో అది సబ్మిట్ చేయాలి. సార్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 2 years ఇచ్చాం కదా, లాస్ట్ ఇయర్స్ అప్ టు March 31st. సో ఈ 3 monthsలో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా రికార్డ్ చేసి ఏం చేయాలి? లేటెస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవ్వాలి. 30 days, నాట్ లేటర్ దాన్ బై 30 days. ఓకేనా? తర్వాత ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్కమ్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎందుకు మీరు సెక్షన్ 8 కంపెనీగా ఇంకాపరేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, అదే కన్వర్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్? ఓకేనా? ఫర్ దట్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సార్ దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సర్వ్ ద సొసైటీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్. మా ఆబ్జెక్ట్ ఇలా అచీవ్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పి మీరు ఏం చేయాలమ్మా? ప్రొజెక్షన్స్ కూడా ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలి? ప్రొజెక్షన్స్ కూడా ఇవ్వాలి. 3 years ప్రొజెక్షన్స్. ఆ తర్వాత డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. ఐఎన్సీ 15 వీ సైనింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది బ్రీఫ్ ప్రొసీజర్ టు కన్వర్ట్ ద ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఇంటూ సెక్షన్ 8 కంపెనీ. సార్ రివర్స్ ఆల్సో పాసిబుల్. సెక్షన్ 8 కంపెనీ ఆల్సో కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఫర్ దట్ ఆల్సో దర్ ఇస్ ఎ ప్రొసీజర్. దానికి కూడా ఏముందమ్మా? ప్రొసీజర్ ఉంది. సార్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. వెరీ గుడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? సో ఎక్స్ప్లనేటరీ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలమ్మా. స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. ఎవరికి అప్లై చేసుకోవాలి? యూ హావ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు రీజనల్ డైరెక్టర్ ఇన్ ఫామ్ నెంబర్ ఐఎన్సీ 18. ఓకేనా? సో టు ఆర్ఓసి ఆర్డీ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి ఫైల్ చేయాలి? ఆర్ఓసికి ఫైల్ చేయాలి. సింపుల్. ఓకేనా అమ్మా? ఏం లేదు, మీ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు. వాట్ దే విల్ డూ? దే విల్ క్యాన్సిల్ దేర్ లైసెన్స్. రూల్ నెంబర్ 21 అండ్ రూల్ నెంబర్ 22 ఫాలో అవ్వాలి. రూల్ నెంబర్ 21 అండ్ రూల్ నెంబర్ 22. దెర్ ఈస్ అ డీటెయిల్ ప్రొసీజర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద రూల్స్ బట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. దట్స్ వై మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఓపీసీ టు ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఓపీసీ కనుక ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు హ్యాపీగా. సెక్షన్ 8 కంపెనీగా మాత్రం కన్వర్ట్ అవ్వడానికి వీల్లేదు. ఓపీసీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఎయిదర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్స్. లిమిట్స్ ఏం లేవు. ఇది ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ అయింది. ఇంక్రీజ్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. 1 నుంచి 2 లేదంటే 7కో ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అలానే
డైరెక్టర్స్ కూడా 2 లేక 3కి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అలానే స్పెషల్ రెజల్యూషన్ దే హావ్ టు పాస్, ఉండేది ఒకటే ఇంకా స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఏంటి. సో ఆల్టర్డ్ ఎంఓఏ ఏఓఏ అండ్ కాపీ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ ఫైల్ చేయాలి. సో ప్రపోజ్డ్ మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఎవరైతే మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారో ఆ మెంబర్స్ యొక్క కన్సెంట్, డైరెక్టర్స్ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. అలానే కన్వర్షన్ రోజున లిస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి టు కన్వర్ట్ ద ఓపీసీ ఇంటూ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఓకేనా. సో ఆర్ఓసి విల్ గివ్ ద అప్రూవల్. ఆర్ఓసి విల్ గివ్ ద అప్రూవల్. నో అప్రూవల్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నో అప్రూవల్ ఫ్రమ్ రీజనల్ డైరెక్టర్, నో అప్రూవల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ద ఓపీసీ టు ప్రైవేట్ కంపెనీ ఆర్ పబ్లిక్ కంపెనీ. మా అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి ఎవరు అప్రూవల్స్ అవసరం లేదు, డిగ్రేడ్ అవ్వడానికి అప్రూవల్స్ కావాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఓపీసీ టు ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్, నో అప్రూవల్స్. బట్ పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. అలానే ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ అవ్వాలంటే, ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ అవ్వాలంటే దట్ ఈస్ అప్గ్రేడేషన్. ఏంటమ్మది అప్గ్రేడేషన్. ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే చాలు, నో అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్. ఎవరి దగ్గర మాకు కావాలని 470 సెక్షన్స్ అప్లై అవుతాడు, ఎవడు వద్దంటాడా. అట్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ 200 సెక్షన్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ సార్, ప్లీజ్ అప్లై 470 సెక్షన్స్ టు బి అంటే ఓకే యువర్ వెల్కమ్ అంటారు. అంతేగా దానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, కండిషన్స్ చెబుతారా, చెప్పరుగా. అలా కాకుండా సార్ నౌ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ 470 సెక్షన్స్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫాలో 470, ఐ వాంట్ టు ఫాలో ఓన్లీ 200 అంటే అప్పుడు ఇట్రా ఎందుకు కూర్చో మాట్లాడుకుందాం. అంతైందా అదే. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి. ఏం తెచ్చుకోవాలమ్మా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ టు ఓపీసీ. మా ప్రైవేట్ కంపెనీ ఓపీసీగా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చమ్మా, ఓపీసీగా కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు. డిక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ members and special resolution, no objection writing from its members and creditors. This is what important. You have to take the no objection from members and creditors. Okay. So what you have to submit, altered MOA, AOA, director's declaration, list of members, copy of NOC of security creditors. NOC ante no objection certificate from the creditors. From whom? Creditors. That is what very important. So ROC will give the approval. No need to go to central government or RD. సో ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవ్వడం అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదమ్మా. సింపుల్గా ఆర్టికల్స్ ఆల్టర్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరి పర్మిషన్ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆల్టర్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ సబ్మిట్ టు ROC and ROC will issue a fresh certificate of incorporation. That's all. And this is what public company to private company. So if you want to convert a public company to private company, then you have to take the approval from central government. You have to alter the articles of association. అలానే నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఏం చేసుకోవాలి, రెడ్యూస్ చేయాలి. In your articles you have to impose restrictions, limitations and prohibitions. After that you have to make an application to central government. Of course the power is delegated to regional director, but you have to make an application to central government. That application will be forwarded to regional director only. So after his approval, then you have to file all these things to ROC. ROC will issue a fresh certificate of incorporation. మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఎందుకు సార్ అంటే, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ క్రెడిటర్స్, ఎంప్లాయీస్, సప్లయర్స్, కస్టమర్స్ అందరి తరపున ఎవరు అప్రూవల్ ఇస్తారు మీకు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇస్తారు. మా పబ్లిక్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ కన్వర్షన్ అంటే యు ఆర్ డిగ్రేడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ద పర్సన్స్ హు ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది కంపెనీ, దేర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఎన్నో బ్యాంక్స్ మీకు లోన్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, ఎంతోమంది డిబెంచర్ హోల్డర్స్ మీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. మరి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ ఇంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఆల్ దోస్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్, ఇన్వెస్టర్స్, ఎంప్లాయీస్, సప్లయర్స్, వీళ్ళందరి యొక్క కస్టమర్స్, వీళ్ళందరి యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ తీసుకోమని చెప్పింది. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది, ఊరికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్ అవ్వదు. యూ హావ్ టు గివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ యూ హావ్ టు టేక్ నో అబ్జెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది పర్సన్స్, క్రెడిటర్స్, ఎంప్లాయీస్, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. ఊరికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఇచ్చేది. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ memorandum and articles of association and alteration of MOA and alteration of AOA, conversion of companies. Then we will move to the next topic. So we completed preparation. What preparation? What is company and how to incorporate a company? This is only we completed. Now we are entering into procurement of fund. What is that? Prospectus and allotment of securities. So this is like a story how the company can procure the funds. How the company can procure the fund, how the company can issue its securities, Please note down number of ways to issue these securities. Securities means shares or debentures or bonds or like instruments. Securities is a wider term. Securities includes shares, debentures, అన్నిటిని కలిపి ఏమంటాం, సెక్యూరిటీస్ అని అంటాం. సెక్యూరిటీస్, ఆల్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్. One is public offer, other one is
private placement. One is public offer, other one is private placement. Then rights shares, you can say rights issue, and you can say bonus issue. Then ESOP and sweat equity. ESOP and sweat equity. Conversion of debt. See, if you want to issue the securities through public offer, securities means either shares or debentures, whatever it may be, through public offer, you have to follow section number 23 to 41. Which sections you have to comply? Section number 23 to 41. In private placement, there are two types. In private placement, there are two types. One is to outsiders. Other one is to insiders. If you are inviting outsiders and if you are inviting insiders, insiders means maybe employees or equity shareholders or preference shareholders. You are inviting insiders, then it is called preferential allotment. ఏమంటారు మదాన్ని? Preferential allotment. Please write with me, preferential allotment, and this is called other than preferential allotment, that's all. If you are inviting outsiders, means below 200 outsiders, then that is not a preferential allotment. If you are inviting insiders, means equity shareholders or preference shareholders or employees, then it is called a preferential allotment. See, for this other than preferential allotment, they have to follow section number 42. Which section ma? Section number 42. And for this you have to follow section number 42 and section number 62. You have to follow section number 42 as well as section number 62. Preferential allotment. Then rights issue. What is that? Rights issue only to existing equity shareholders, not shareholders. Existing rights shares as well as bonus shares, both you are offering to only existing equity shareholders. Section number 62 and 63. 62 for rights shares and 63 for bonus shares. ESOP and sweat equity only to employees. To whom? Employees. ESOP section number 62 you have to follow. Sweat equity section number 55. You want to issue a employee stock option scheme, you have to follow section number 62 and its rules thereof. If you want to issue sweat equity, section number 55, if I am not wrong. Then conversion of debt, section number 62. Section number 62. In total, there are 8 ways. In total, there are 8 ways. One is public offer, other one is normal private placement, then preferential allotment, then rights shares, then bonus shares, then ESOP, then sweat equity, then conversion of debt. If company would like to increase its subscribed share capital or issued share capital, these are all the 8 ways available. I am again repeating. If company would like to increase its to issued share capital or subscribed share capital, company issued share capital increase చేసుకోవాలి అంటే, company issued share capital increase చేయాలి అంటే, there are 8 ways. ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయమ్మా? 8 ways ఉన్నాయి. కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయమ్మా? 8 ways ఉన్నాయి. there are 8 ways to increase the issued and subscribed share capital. ఏంటి సార్ 8 ways అంటే? బై వే ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫర్, ఇన్వైటింగ్ ద పబ్లిక్. ఎవరిని ఇన్వైట్ చేస్తారు? పబ్లిక్. విచ్ సెక్షన్స్ యూ హావ్ టు ఫాలో? 23 to 41. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ చాప్టర్. అండ్ through private placement means you can identify the number of persons and only to those persons you can make a invitation, that is described in section number 42. And to the insiders means maybe selected equity shareholders, selected
Preference shareholders are selected employees. You can make an offer. That is also private placement. That is also private placement. But in addition to section number 42, you have to follow section number 62 also. You have to follow section number 62 also. That is called preferential allotment. What is that? Preferential allotment. Then by way of rights issue to the existing equity shareholders, you can issue the additional shares. That is called rights issue. You have to follow section number 62. And by way of issuing bonus shares, fully paid up bonus shares at free of cost, dividend in kind. So that is also section number 63 you have to follow. Any means you can increase your subscribed share capital. వీటిల్లో ఏ పద్ధతులు అయినా సరే మీరు ఏం చేయొచ్చమ్మా, మీ సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్ దీస్ మీన్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై కంపెనీస్ యాక్ట్. అష్టదిగ్బంధనం అంటారు. దెర్ ఆర్ 8 ways. హౌ మెనీ వేస్ మా? 8 ways. త్రూ 8 ways, 8 మార్గాల ద్వారా కంపెనీ కెన్ ప్రొక్యూర్ ద ఫండ్. కంపెనీ కెన్ ప్రొక్యూర్ ద ఫండ్ బై వే ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసి కంపెనీ ఏం చేయొచ్చమ్మా, ఫండ్ ప్రొక్యూర్ చేయొచ్చు. బట్ ఆల్ దీస్ వేస్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. దట్ ఈస్ వాట్ ది ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్ చాప్టర్. సో షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డిబెంచర్స్ చాప్టర్, ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్, దీస్ 2 chapters preamble is to control the companies how to procure the fund. In these chapters the government is not going to give an advice to the company. గవర్నమెంట్ ఏమి అడ్వైజ్ ఇవ్వదమ్మా, బాబు ఇదిగో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయ, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి. నో, గవర్నమెంట్ ఏం ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్ కాదు అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి. బట్ వై గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫ్రేమింగ్ ఆల్ దీస్ చాప్టర్స్? 4 chapters అమ్మా. మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్, CMA ఇంటర్ సిలబస్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది చాప్టర్స్ ఇవే. 4 chapters మేజర్ చాప్టర్స్. ఎందుకు సార్ ఇన్ని చాప్టర్స్, ఇన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయంటే, బికాస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్. ఎవరైతే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, అలానే టు కర్బ్ ది అనాథరైజ్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ టు ద కంపెనీ. మా 2 ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి గవర్నమెంట్కి. 4 chapters ద్వారా 4 chapters, 2 intentions, 2 preamble, 2 requirements for the government. ఒకటి, టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్. ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏం చేయాలి, ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అంటే కంపెనీ హ్యాస్ టు ఫాలో ద ప్రొసీజర్ టు గెట్ ద మనీ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడర్స్. వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకోవాలి అంటే కంపెనీ ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. ఏ కంపెనీ అమ్మా, లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి ఉంది, గవర్నమెంట్కి ఉంది. అదర్వైజ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎ కంపెనీ. దయిందా, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఒక కంపెనీలో షేర్ కొంటే అది సెక్యూరిటీగా ఉండితేనే ఉద్దేశం ఉంటేనే ఎవడైనా కొంటాడు. ఓకేనా? యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ ఏ షేర్ ఇన్ ఎ కంపెనీ. So that facility has been provided by the company. That transaction will be settled and you will get your shares of the company. ఈ అష్యూరెన్స్ ఇస్తేనే మీరందరూ మీ డబ్బులు ఏం చేస్తున్నారు, షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? అదర్వైజ్ నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద షేర్స్. ఓకే, ఎనీహౌ దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంటెన్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇంటెన్షన్ మా? నాట్ ఓన్లీ ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్ బట్ ఆల్సో టు కర్బ్ ద అనాథరైజ్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ మనీ. బ్లాక్ మనీ కంపెనీలోకి వెళ్లకుండా, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓన్లీ, అఫ్ కోర్స్. Okay, anyhow, majority of the provisions in these chapters are included because of these previous experiences. More than that I cannot explain to you. So because of the previous experiences, these chapters, section number 42, private placement, preferential allotment, deposits chapter, deposits, acceptance of deposits, all these chapter has been amended to a great extent to curb the unauthorized flow of money to the company. కంపెనీలోకి ఎవరు కూడా బ్లాక్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఉండడానికి. అన్అకౌంటెడ్ మనీ, వాట్ ఈస్ దట్? అన్అకౌంటెడ్ మనీ. సో దీస్ 2 purposes, you just keep these purposes in your mind and study the chapter, then only you can understand. ఈ పర్పస్ నువ్వు మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు ఈ చాప్టర్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు కంపెనీస్ యాక్ట్లో అంటే, కంపెనీ ఎలా ప్రొక్యూర్ చేయాలో చెప్పడానికి కాదు. కంపెనీ ప్రొక్యూర్ చేసేటప్పుడు ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, అలానే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ఓసీకి గవర్నమెంట్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. మెజారిటీ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్స్ అవే ఉంటాయి ఈ చాప్టర్స్లో. ఓకేనా? దెన్ కమ్స్ టు ద చాప్టర్ ఫస్ట్, ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. దట్ కవర్స్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. డస్ నాట్ కవర్ రైట్ షేర్స్, బోనస్ షేర్స్, ఈసాప్స్, ఈక్విటీ అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డిబెంచర్స్ చాప్టర్. విచ్ చాప్టర్ మా? షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డిబెంచర్స్. డిబెంచర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డిబెంచర్స్, షేర్ క్యాపిటల్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ షేర్స్, అండ్ డిపాజిట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డిపాజిట్స్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్ ఈస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్. ఏదైనా సరే ఏంటమ్మా, procurement of fund in different means, but government is very much concentrated on public offer because public investors are that means they are involved, public is involved in public offer. ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారమ్మా? పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. కాబట్టి more regulations, more rules and more regulations are imposed for public offer. దేని మీదమ్మా? పబ్లిక్ ఆఫర్. 23 to 41 సెక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సెక్షన్ నెంబర్ 23 to 41 is imposed on public offer. ఇప్పుడు మనం షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ చాప్టర్ కలిసి నేర్చుకుంటాం, విడివిడిగా కాదు. అన్నీ ఒకటే, షేర్ క్యాపిటల్ అలానే ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్. దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద టోటల్
కాన్సెప్ట్ 8 ways how the company can issue its shares to outsiders. కంపెనీ షేర్స్ ఇవ్వాలంటే ఇది 8 ways ఉన్నాయి. ఈ 8 waysలో 2 ways ఏంటంటే పబ్లిక్ ఆఫర్, ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. పబ్లిక్ ఆఫర్కి వెళ్ళాలంటే దెన్ యూ హావ్ టు ఇష్యూ ప్రాస్పెక్టస్. వాట్ యూ హావ్ టు ఇష్యూ మా? యూ హావ్ టు ఇష్యూ ప్రాస్పెక్టస్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సార్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్? యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్. వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్? నథింగ్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ కంపెనీస్ యాక్ట్. ఇట్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ in SEBI Act. Which Act ma? SEBI Act. Nothing is prescribed in the Companies Act. Companies Act lo ఏమీ లేదు. Contents of prospectus ఏంటది? Contents of prospectus. Nothing is there in Companies Act 2013. SEBI prescribed in SEBI Act. ఏ యాక్ట్ లో ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు? SEBI Act లో. సార్ SEBI Act ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది? అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. నో నీడ్ టు డిస్కస్. ఓకే, సో సింపుల్ టు సే యూ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. ప్రాస్పెక్టస్ లో ఏం ఉండాలనే దాని గురించి మీకు అనవసరం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటమ్మా? That is a document which is issued by the company to invite the public to subscribe its securities. మీరు దానికి ప్రాస్పెక్టస్ అని పేరు పెట్టినా సరే పెట్టకపోయినా సరే, పెడితే ప్రాస్పెక్టస్ డైరెక్ట్, పెట్టకపోతే డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏ ప్రాస్పెక్టస్ అమ్మా? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ ఆర్ మెన్షనింగ్ ద నేమ్ ఇట్ as a prospectus, then prospectus. Even without mentioning the name as a prospectus, still you are using any document to invite the public to subscribe its securities, then the document is deemed as a prospectus. In this regard, I want to ask a small question. I gave an advertisement in a టీవీ ఛానల్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చా. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చానంటే దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ద పబ్లిక్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై సెక్యూరిటీస్. బాబు మా కంపెనీలో 1,00,000 ఈక్విటీ షేర్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఎవరైనా కావాలనుకున్న వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్కడ మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి? ఇన్ విచ్ డేస్ యూ హావ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్. ఇవన్నీ ఏమి ఇచ్చానమ్మా? ఒక 2 to 3 minutes అడ్వర్టైజ్మెంట్ అన్ని టీవీ ఛానల్స్లో నేను టెలికాస్ట్ చేయించా, లేదంటే సినిమా హాల్లో ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్. నౌ దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఆర్ నాట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్. వెదర్ దిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఆర్ నాట్? ప్రాస్పెక్టస్ టు బీ ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్. ఏ ఫామ్లో ఉండాలమ్మా? రిటర్న్ ఫామ్లో ఉండాలి. టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిటర్న్ ఫామ్లో ఉందా? దెన్ హౌ కెన్ యూ సే ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రాస్పెక్టస్? ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ ఇన్ షుడ్ బీ ఇన్ రిటర్న్ ఫామ్. ఏ ఫామ్లో ఉండాలి? రిటర్న్ ఫామ్లో ఉండాలి. అండ్ ప్రాస్పెక్టస్ షుడ్ బి ఫైల్ టు ఆర్ఓసి. ఎవరికి ఫైల్ చేయాలమ్మా? ముందు ఆర్ఓసి. ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి పబ్లిష్డ్ టు ప్రాస్పెక్టస్. ప్రాస్పెక్టస్ లో ఏముండాలి? కంటెంట్స్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ పర్ సెబీ. అండ్ ప్రాస్పెక్టస్ లో అందరు డైరెక్టర్స్, ప్రమోటర్స్ యొక్క సైన్స్ ఉండాలి, అంతే కదా? కన్సెంట్. మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో. దెన్ హౌ కెన్ యూ సే ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రాస్పెక్టస్? మీరు రివర్స్ స్టడీ చేస్తున్నారు. ప్రాస్పెక్టస్ ఇవన్నీ ఉంటే ప్రాస్పెక్టస్ అనరు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాస్పెక్టస్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. అది ప్రాస్పెక్టస్ అయితే ఇవన్నీ ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే ప్రాస్పెక్టస్ అనరు. ఏమంటారమ్మా? అది ప్రాస్పెక్టస్ అయితే ఇవన్నీ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాస్పెక్టస్ ఆర్ నాట్. అర్థమైందా అమ్మా? ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటమ్మా? సింపుల్. ఇఫ్ యూ ఇన్వైట్ పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇట్స్ సెక్యూరిటీస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏమంటారు దాన్ని? ప్రాస్పెక్టస్ అంటారు. మరి టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా ఏం చేసావు? నువ్వు ఇన్వైట్ చేసావు. దెన్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్. దాన్ని ఎలా డీమ్ చేస్తామమ్మా? ప్రాస్పెక్టస్ గా డీమ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్, సెక్షన్ నెంబర్ 23 to 41 ఈజ్ అప్లికబుల్. అదేం సార్ నేను ఏం ఫాలో అవ్వలేదు, అవ్వకపోతే ఫైన్ కట్టు. అలాట్మెంట్ ఈజ్ వాయిడ్. వాట్ ఈస్ దట్? అలాట్మెంట్ ఈజ్ వాయిడ్. ఓకే, ఇదొకటి సరిపోద్దా? లేదు. పర్సన్స్ ఆర్ లైబుల్ అంట సెక్షన్ 447. ఇదొకటి సరిపోద్దా? లేదు. సెక్షన్ నెంబర్ 23 to 41లో ఎక్కడెక్కడ ఫైన్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కట్టాలి. అలానే సెబీ యాక్ట్, సెబీ రూల్స్ ప్రకారం ఏవైతే ఫైన్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కట్టాలి. అవసరమా? మా అడ్వర్టైజ్మెంట్, న్యూ టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాస్పెక్టస్, బట్ బై యూజింగ్ టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ ద పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద సెక్యూరిటీస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్. దట్ ఈస్ వాట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. వెరీ గుడ్ డెఫినేషన్. ప్రాస్పెక్టస్ అంటే యాజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్. ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రాస్పెక్టసే. కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013లో డెఫినేషన్ ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రాస్పెక్టసే. కానీ దీనికి ఒక చిన్న లైన్ యాడ్ చేశారు. ఇఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్, ఎనీ సర్క్యులర్, ఎనీ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఎనీ నోటీస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇన్వైట్ ద పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్ సెక్యూరిటీస్ ఆల్సో డీమ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్, ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ రిటన్ ఫార్మ్. అన్ని అనవసరం. అర్థమవుతుందా? అది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ప్రాస్పెక్టస్. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్? వెరీ సింపుల్. There are types of prospectus. What are the types of prospectus? Shelf prospectus. What is shelf prospectus ma? Shelf life. Shelf life is extended. అంటే నార్మల్ గా ప్రాస్పెక్టస్ లైఫ్ ఎంతో? వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాస్పెక్టస్? నార్మల్ ప్రాస్పెక్టస్ లైఫ్ ఎంతమ్మా? నాకేం తెలుసు. 90 days. మా లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్రాస్పెక్టస్ వాట్? 90 days. Means from the date of filing the prospectus with ROC, you should publish and you should
రిసీవ్ ద అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ మా 90 days. సో ప్రాస్పెక్టస్ యొక్క వ్యాలిడిటీ ఎంతమ్మా ఓన్లీ 90 days. కానీ షెల్ఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ యొక్క వ్యాలిడిటీ ఎంత 1 year. ఫ్రమ్ విచ్ డేట్ 1 year? ఫస్ట్ ఆఫర్ నుంచి 1 year. ఫస్ట్ ఆఫర్ అంటే ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళే ఫస్ట్ ఆఫర్. ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళే ఫస్ట్ ఆఫర్. ఇంతకీ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడగలేదు, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ పబ్లిక్ ఆఫర్కి వెళ్ళొచ్చా? ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రొహిబిటెడ్. సో విచ్ కంపెనీస్ కెన్ గో ఫర్ పబ్లిక్ ఆఫర్? Public companies. What are the types of public offer? What are the types of public offer? How many types of public offer are there? 3 types. What are those? Initial public offer. Next, further public offer. Next, offer for sale. What is that? Offer for sale. There are 3 types. No, there are 4 types. India. There are 4 types. What is that? 4 types. If I say there are 4 types of public offers, then what is your comment? No, sir, there are only 3 types. Sir, what are those 3 types? First of all, what are the types of public offer? One is IPO. What is IPO, ma? Initial public offer. First time in the life of the company, first time they are approaching the public, that is called initial public offer. Then what is FPO? Further public offer or follow-on public offer, whatever it may be. So, second time, whatever it may be. After initial public offer, whatever the public offer is called, further public offer. Then what is next? Offer for sale. OFS. What is this? OFS. Recently, LIC offered its securities, its shares to the public. That is not IPO, that is not FPO. That is OFS. That is OFS. Offer for sale of securities by the existing shareholders to the public through company. ఏందో చెప్పారు సార్, మాకు అర్థం కాదు, మంత్రం చెప్పారు. మా ఎల్ఐసిలో ప్రెసిడెంట్ గారి పేరు మీద ఉన్న షేర్లని, ఎల్ఐసిలో ఎవరి పేరు మీద ఉన్న షేర్లు? ప్రెసిడెంట్ పేరు మీద ఉన్న షేర్లని ప్రెసిడెంట్ గారు పబ్లిక్ అమ్మాలనుకున్నారు. ప్రెసిడెంట్ ఎవరికి అమ్మాలనుకున్నారమ్మా? పబ్లిక్. కానీ ఎవరి ద్వారా అమ్ముతున్నారు? త్రూ కంపెనీ, ఎల్ఐసి ద్వారా అమ్ముతున్నారు. ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ అమ్మేయచ్చు, బట్ త్రూ కంపెనీ. కంపెనీ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ద కంపెనీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద పబ్లిక్ అండ్ బై ఫాలోయింగ్ ది ప్రాస్పెక్టస్ ప్రొవిజన్స్ దే ఆర్ జస్ట్ ఆఫరింగ్ దేర్ షేర్స్ టు ద పబ్లిక్. ఇది ఓఎఫ్ఎస్ అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? ఓఎఫ్ఎస్. ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. లేటెస్ట్ టాపిక్ ఇది, ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. అమెండ్మెంట్ కాదమ్మా, దట్ ఈస్ అ ట్రెండింగ్ టాపిక్. సార్, ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ ని పబ్లిక్ అమ్ముతారు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్. ఏంటమ్మది? ట్రాన్స్ఫర్. దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రైమరీ మార్కెట్, దిస్ ఇస్ సెకండరీ మార్కెట్. ఏ మార్కెట్? సెకండరీ మార్కెట్. కానీ సెకండరీ మార్కెట్ లో పబ్లిక్ ఆఫర్కి వెళ్ళొచ్చు కంపెనీ, అది ఓఎఫ్ఎస్. సెకండరీ మార్కెట్ లో కూడా కంపెనీ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు? పబ్లిక్ వెళ్ళొచ్చు. ఓఎఫ్ఎస్. కంపెనీ కాదు వెళ్తుంది, ఎవరు? కంపెనీకి పబ్లిక్ వెళ్తుంది ఎవరు? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. కానీ ఎవరి ద్వారా వెళ్తారు? త్రూ కంపెనీ. కంపెనీ ఈజ్ ఏ మీడియేటర్. మా పబ్లిక్ నుంచి వచ్చిన మనీ కంపెనీ తీసుకోదు, ఎవరికి ఇచ్చేసిద్ది? ప్రమోటర్కి ఇచ్చేసిద్ది. బాబు ఇదిగో నీ షేర్లు నేను అమ్మా, తీసుకో డబ్బులు. కంపెనీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు అలాట్ ఎనీ షేర్స్ టు ద పబ్లిక్. కంపెనీ ఎవరికి ఏ షేర్స్ అలాట్ చేయదు. కంపెనీ విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ మనీ ఫ్రమ్ ద ఇన్వెస్టర్స్. కంపెనీ ఏ మనీ తీసుకోదు ఓఎఫ్ఎస్ లో. జస్ట్ కంపెనీ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్. అంతే. వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ తీసుకునేది వీడికి ఇచ్చేసిద్ది. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ బై ద కంపెనీ ఇన్ రిలేషన్ టు పబ్లిక్ ఆఫర్, దోస్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి రీయింబర్స్డ్ బై ది ప్రమోటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓఎఫ్ఎస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ట్రెండింగ్ టాపిక్ అమ్మ ఓఎఫ్ఎస్ అనేది. ఇప్పుడు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. దట్ ఈస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫర్. ఎల్ఐసి వచ్చింది పబ్లిక్, ఐపీఓ కాదు. మీరు అందరూ యు ఆర్ మిస్గైడెడ్. ఐపీఓ కాదు, అది ఓఎఫ్ఎస్. కావాలంటే ఎల్ఐసి రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ విచ్ ఈస్ పబ్లిష్డ్, యూ జస్ట్ లుక్ ద రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ రిటర్న్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్. ఏంటమ్మది? ఆఫర్ ఫర్ సేల్. ఎవరి షేర్స్? ప్రెసిడెంట్ గారి షేర్లు. ఎందులో ఉన్నాయి? ఎల్ఐసిలో ఉన్నాయి. మీకు అమ్ముతున్నారు ఆయన, నా ద్వారా. అర్థమైందా? కావాలంటే కొనుక్కోండి, లేదంటే లేదు. నాకు రూపాయి రాదు. అర్థమైందా? సో వాట్ ఎవర్ ద మనీ invested by the investors will be transferred to President of India and shares in the name of President of India will be transferred to the investors. మధ్యలో ఎల్ఐసి ఊరికే మీడియేటర్ అంది. That is called OFS. Offer for sale. Then what is the fourth type? Deemed public offer. ఏం ఆఫర్ అమ్మా? Deemed public offer. This is the fourth type. Deemed public offer. Sir, what is this deemed public offer? In case company is inviting more than 200 persons through private placement. 200 మంది కంటే ఎక్కువ మందిని కనుక ఇన్వైట్ చేస్తే ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ద్వారా, దెన్ ద ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ ఆఫర్. ఆ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ ఎలా డీమ్ చేస్తారమ్మా? పబ్లిక్ ఆఫర్ గా డీమ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీమ్డ్ పబ్లిక్ ఆఫర్. ఏమంటారు దాన్ని? డీమ్డ్ పబ్లిక్ ఆఫర్. యాజ్ పర్ సెక్షన్ నెంబర్ 42. పబ్లిక్ ఆఫర్ ఆర్ 4 types. ఎన్ని రకాలమ్మా పబ్లిక్ ఆఫర్? 4 types. ఏమేంటి అవి? ఐపీఓ, తర్వాత ఏంటి? ఎఫ్పిఓ, దెన్ ఓఎఫ్ఎస్, ఆ తర్వాత ఏంటి? డీమ్డ్ పబ్లిక్ ఆఫర్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్?
Shelf prospectus. What is that? Shelf prospectus. Having a life of how many years, ma? 1 year from the date of first offer after filing this prospectus with ROC. ROCకి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఫైల్ చేస్తారో అక్కడి నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 1 year. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫర్. వాట్ ఇస్ దట్? ఫస్ట్ ఆఫర్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ విత్ incomplete information. Which information? Incomplete information. Even LIC also they issued red herring prospectus only, RHP, with incomplete information. Some important information is missing, then it is called red herring prospectus. Then it is called red herring. Red herring అంటే ఎరుపు రంగులో ఉండిద్దని కాదు. then the red herring prospectus means some important information is missing, incomplete. What is that? Incomplete. నార్మల్ గా ఏం మిస్ అవుతాయి అమ్మా? in red herring prospectus what is missing? Price and quantum of shares, number of shares. You please observe the LIC red herring prospectus. They didn't mention anywhere the price, but instead of fixed price they just mention price band. Floor and cap. What is that? Floor and cap. వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేస్తారమ్మా? ఫ్లోర్ అండ్ క్యాప్. అమ్మా దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ అడ్వాంటేజ్ టు ద కంపెనీ. కంపెనీ ఉన్న ఒక ఎక్సలెంట్ అడ్వాంటేజ్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఏ మెథడ్? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. అంటే ఫస్ట్ ఒక రాయేస్తారు పబ్లిక్ లో, ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద అప్లికేషన్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్. ముందే ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసి పబ్లిక్ ఆఫర్లో ఫెయిల్ అయ్యకంటే, ముందే ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసి పబ్లిక్ ఆఫర్లో ఫెయిల్ అయ్యకంటే అమ్మా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫిక్సింగ్ ద ప్రైస్ బిఫోర్ దెర్ ఆర్ టూ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఒకటి అది ఓవర్ ప్రైస్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అండర్ ప్రైస్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫిక్సింగ్ ద ప్రైస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద పబ్లిక్ ఆఫర్ దెన్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ప్రైస్డ్ ఆర్ అండర్ ప్రైస్. దీని నుంచి అవాయిడ్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ ప్రైస్ బ్యాండ్. ఏమి ఇస్తామమ్మా? ప్రైస్ బ్యాండ్. వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ఏ ఆప్షన్ టు ఇన్వెస్టర్స్ ఓన్లీ. బాబు ఇదిగో మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రైస్ మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి. వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యూ మేడ్ దట్ ప్రైస్ విల్ బి ఫైనలైజ్డ్. మెజారిటీ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఏ ప్రైస్కి ఏదో వస్తాయో దట్ ప్రైస్ విల్ బి ఫైనల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బుక్ బిల్డింగ్. ఏమంటారు దాన్ని? బుక్ బిల్డింగ్. మేబీ యువర్ FM థియరీలో కూడా వచ్చింది మళ్ళీ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్ అది? బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్. సో బై ఇష్యూయింగ్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ ఫిక్స్ ది ప్రైస్. ఏం ఫిక్స్ చేయొచ్చు మీరు? ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ మీరు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. ఏం ఫాలో అవుతున్నారు? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు ద కంపెనీ, ప్రివిలేజ్ టు ద కంపెనీ బై వే ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా చెప్పే పని లేదు. ఏం చెప్పే పని లేదమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా చెప్పే పని లేదు. అర్థమైందా? మీ ఇష్టం వచ్చిన షేర్స్కి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోండి. వీ విల్ డిసైడ్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ వాట్ ప్రైస్. సో వితౌట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్, దెన్ దిస్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇస్ కాల్డ్ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏ ప్రాస్పెక్టస్ అంటారమ్మా? రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైనలైజ్ ద ప్రైస్ అండ్ షేర్స్ అండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి ఫైల్డ్ విత్ ROC. ఎవరు చెప్పాలి? ROCకి చెప్పేసేయాలి. ఎవరు చెప్పాలి? ROCకి చెప్పేయాలి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రాస్పెక్టస్ టైప్ మా? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. విచ్ ప్రాస్పెక్టస్? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ 2 cases. డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయమ్మా? 2 cases ఉన్నాయి. టుమారో లేదు, డే ఆఫ్టర్ టుమారో లేదు. ఓకేనా? మా డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ దేర్ ఆర్ 2 cases. దేర్ ఆర్ 2 cases. ఏంటి సార్? ఒకటి 2 cases. ఒకటి ఆఫర్ ఫర్ సేల్, OFS. OFS is also means company is giving a document to the public. That document is deemed as a prospectus. అమ్మ కంపెనీ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి షేర్స్ కొనట్లా, షేర్స్ డబ్బులు తీసుకోవట్లా. ఎవరి కోసం తీసుకునేది? ప్రమోటర్స్ కోసం. అంటే ప్రమోటర్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్తే ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఇవన్నీ అవసరమా? అవసరం లేదు. మన ఐఎమ్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఇన్ TCS Limited. If I want to sell my shares, is it required to follow all the provisions of section number 23 to 41 even though I am offering my shares to the public? నా షేర్స్ నేను ఎవరికి ఆఫర్ చేస్తున్నాను? పబ్లిక్ ఆఫర్ చేస్తున్నా. ఏమో టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చా, నాకు TCS Limitedలో 1000 షేర్లు ఉన్నాయి, ఎవరైనా కావాలంటే అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోండి నేను అమ్మేస్తా అని. డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ ఆఫర్? కాదు. 23 to 41 ఫాలో అవ్వాలా? కాదు. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ కంపెనీ. ఈవెన్ దో ఐఎమ్ కంపెనీ, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ సమ్ అదర్ కంపెనీ షేర్స్ విచ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ టు ద పబ్లిక్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ పబ్లిక్ ఆఫర్. పబ్లిక్ ఆఫర్ అంటే ఏంటి? కంపెనీ ఇన్వైటింగ్ పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇట్స్ సెక్యూరిటీస్. ఏ సెక్యూరిటీస్? బాబు మా షేర్స్ కొనండి అని చెప్పి పబ్లిక్ని ఇన్వైట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? పబ్లిక్ ఆఫర్ అంటారు. ఇక్కడ కంపెనీ షేర్లు కొనమని ఇన్వైట్ చేయట్లా. ప్రెసిడెంట్ గారి పేరు మీద షేర్లు ఉన్నాయి, అవి మీకు ఇస్తారంట, కావాలంటే కొనుక్కోండి, నాకు సంబంధం లేదు. అంతే కదమ్మా? అండ్ మరి అప్పుడు అది పబ్లిక్ ఆఫర్ అయిద్దా? అవ్వదు. అవ్వకపోయినా సరే వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ టు ద పబ్లిక్ ఈజ్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ OFS. ఏమంటారు మా దాన్ని? OFS అంటారు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. దీంట్లో రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి. ఏమంటే రిలాక్సేషన్స్ అంటే కంపెనీ కావాలని ఫాలో అవుతుంది ప్రొవిజన్స్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు కంప్లై ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ నెంబర్ 23 to 41 బట్ కంపెనీ ఇంటెన్షనల్లీ కంప్లైంగ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ నెంబర్ 23 to 41. అమ్మ జస్ట్ చూడండి, ప్రమోటర్స్ డైరెక్ట్లీ దే కెన్ సెల్ టు ద పబ్లిక్. ఎవరికి అమ్మేయచ్చు అమ్మ షేర్స్? డైరెక్ట్గా సెల్ చేయొచ్చు. దెన్ నో ప్రాస్పెక్టస్. కావాలా? నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్. బట్ దీస్ ప్రమోటర్స్ ఆర్
These promoters are approaching public through whom? A company. So as there is no requirement to comply section number 23 to 41, but still కంపెనీ వుడ్ లైక్ టు ఫాలో ద ప్రొవిజన్స్. కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, మేము ప్రొవిజన్స్ ఫాలో అవుతాం అని చెప్పి ముందుకు వస్తుంది. నో నీడ్ టు కంప్లై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు కంపెనీతో పని లేకుండా డైరెక్ట్గా ప్రమోటర్స్ ఎవరికి వచ్చమ్మా, పబ్లిక్ వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ ఆఫరింగ్ త్రూ కంపెనీ. ఎందుకు సార్ కంపెనీ ద్వారా ఆఫర్ చేస్తున్నారు? ఫర్ బెటర్ వెయిటేజ్. అంటే కంపెనీ ద్వారా వెళ్తే కొంచెం ఇన్వెస్టర్స్కి నమ్మకం ఉండిద్దాను, అందుకంటే లేదు. ఓకేనా. సో త్రూ కంపెనీ ఈజ్ ఆఫరింగ్ టు పబ్లిక్. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్రమోటర్ అండ్ పబ్లిక్ ఓన్లీ, బట్ కంపెనీ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ మీడియేటర్. So it is not a public offer actually, but it is OFS. But still, whatever the document issued by the company to the public, whatever the document issued by the company to the public is deemed as prospectus. Deemed as prospectus. మా ఇక్కడ కంపెనీ తన సెక్యూరిటీస్ అమ్మట్లేదు. బాబు నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడగట్లేదు కంపెనీ. ఏమని అడుగుతుంది, మా కంపెనీలో ఎవరో షేర్స్ కొనుక్కున్నారు, వాళ్ళు మీకు అమ్ముతారంట, కావాలంటే కొనుక్కోండి, అంతే. ఓకేనా. సో దిస్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ప్రాస్పెక్టస్. అమ్మ వీటికి కంటెంట్స్లో కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి, అవి మీరు చదువుకోవాలి. అర్థమైందా? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఏముంటాయమ్మా, రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? కంపెనీ ప్రొక్యూరింగ్ ద ఫండ్, దెన్ ఓన్లీ దెర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. అసలు కంపెనీ ఫండ్ ప్రొక్యూర్ చేయకపోతే ఇంకా మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఎందుకు? ఈ ఫండ్ అంతా ఎవరికి పోద్ది? ప్రమోటర్స్కి పోద్ది. సో దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్, దెర్ ఇస్ నో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మనీ. ఏంటమ్మది బాబు మేము మీకు డబ్బులు ఇస్తే మీరు దేనికోసం వాడతారు? నేనేం వాడినా, వాడికి ఇచ్చేస్తా. నేను ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ మా కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓఎఫ్ఎస్ వల్ల కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ రూపాయి కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. వచ్చిన డబ్బులు ఎవరికి ఇస్తారు? ప్రమోటర్స్కి ఇస్తారు. పెట్టిన ఖర్చులు ఎవరిస్తారు? ప్రమోటర్ ఇస్తారు. అయిపోయింది. దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L అకౌంట్. ఓఎఫ్ఎస్ వల్ల కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L అకౌంట్ ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఇంకా మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మనీ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి? లేవు. అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇంకో టైప్ ఏంటి సార్? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. సార్ వాట్ ఈస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్? ఇది రివర్స్ అమ్మా. కంపెనీ వుడ్ లైక్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ప్రొవిజన్స్. కంపెనీ దేని నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకుంటుంది? ప్రొవిజన్స్ నుంచి ఎస్కేప్. మా ఫస్ట్ కేసు కంపెనీ వుడ్ లైక్ టు ఫాలో ది ప్రొవిజన్స్ ఈవెన్ దో నాట్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లై అవసరం లేకపోయినా సరే వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారు. కానీ ఈ కేసు ఏంటి? కంపెనీ వుడ్ లైక్ టు అవాయిడ్. కంపెనీ ఏమనుకుంటుంది? అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేసిందంటే కంపెనీ నాట్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద పబ్లిక్ దగ్గర డైరెక్ట్గా వెళ్ళదమ్మా. ఏం చేసింది? కంపెనీ విల్ గో త్రూ మీడియేటర్. సో వితౌట్ డైరెక్ట్లీ ఆఫరింగ్ ద సెక్యూరిటీస్ టు ద పబ్లిక్ డైరెక్ట్గా ఆఫర్ చేస్తే 23 to 41 ఫాలో అవ్వాలి. టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ కంపెనీ ఇండైరెక్ట్లీ త్రూ మీడియేటర్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ టు ద షేర్స్ టు పబ్లిక్. అప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ద మీడియేటర్ టు ద పబ్లిక్, ఈజ్ డీమ్డ్ యాజ్ ప్రాస్పెక్టస్. అప్పుడు దిస్ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ యాజ్ ఎ కంపెనీ. ఈ మీడియేటర్ని ఎలా అనుకుంటారు? కంపెనీకి అజ్యూమ్ చేస్తారు. అంటే 23 to 41 సెక్షన్స్ ఎవరు ఫాలో అవ్వాలి? మీడియేటర్ ఫాలో అవ్వాలి, ఈ కంపెనీ ఫాలో అవ్వాలి. డబుల్ ఎఫెక్ట్. అక్కడేమో మీకు రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడే ఉంటే అడిషనల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అక్కడ మీరు కావాలని రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మీకు ఏమి ఇచ్చారు? రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరు ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఏం చేశారు? అడిషనల్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ప్రాస్పెక్టస్లో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఏముండాలి ప్రాస్పెక్టస్లో? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏంటి సార్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే? నీకు వీడికి మధ్య ఉన్న కాంట్రాక్ట్ ఏంటి, నువ్వు వీడికి ఎంత కమిషన్ ఇస్తున్నావు మీడియేటర్గా ఉన్నందుకు, ఆ అగ్రిమెంట్ ఎక్కడుంది, మేము ఎప్పుడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో టు బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏ ప్రాస్పెక్టస్లో? డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. రెండు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్, ఓఎఫ్ఎస్ అయినా డీమ్డే, ఇది కూడా డీమ్డే. అర్థమైందా? సో కంపెనీ ఇక్కడ ఎలా ఏం చేస్తుంది? మీడియేటర్కి షేర్లు ఇచ్చింది. మీడియేటర్ ఏం చేస్తాడు? ఆ షేర్లు పబ్లిక్ ఆఫర్ చేయాలి. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ మీడియేటర్ కంపెనీస్ ఆఫరింగ్ ఇట్ షేర్స్ టు పబ్లిక్. అర్థమైందా? అలాంటప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ ఇష్యూడ్ బై ద మీడియేటర్ టు ద పబ్లిక్ ఈజ్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ దే విల్ అప్లై ఆల్ సెక్షన్ నెంబర్ 23 to 41 టు దిస్ మీడియేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంపెనీ అండ్ సమ్ మోర్ అడిషనల్ డిస్క్లోజర్స్. అవి మీకు డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డీమ్డ్ ప్రాస్పెక్టస్. సో కంటెంట్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్, టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇస్ ఫినిష్. దెన్ ఓన్లీ థింగ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏంటమ్మది? మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. యూ నో వెరీ వెల్ సివిల్ లైబిలిటీ అండ్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ 34 and 35. ఓకే. So I think we will discuss 5 to 10 minutes that misleading prospectus. Then we will move to the share capital chapter. Okay na? So we'll try to complete afternoon section at least by ఇంకా మనకి ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి? 4 hours ఉన్నాయి కదా. సో విల్ స్పెండ్ 2.5 hours for the company side and another 1 hour
for industrial laws. Maybe 15 marks. Industrial laws, I think nothing to revise once again. Those are all only 15 marks and very basic questions. మీ CMAలో ఏం అడుగుతున్నారమ్మా, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. బట్ విల్ రివైజ్ వన్స్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ బోనస్ యాక్ట్. ఓకేనా, వేరే ఎవర్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ దేర్, ఏమున్నాయి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, రివైజ్ చేద్దాం. సో వి కంప్లీటెడ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్, రైట్? నౌ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. వాట్ ఇస్ దట్ మా? misleading prospectus. See, the prospectus will mislead the investors. Whatever the information in the prospectus which will mislead the investor, then it is called misleading prospectus. So the prospectus can mislead in two ways. One is in form, other one is in context. One is in form, other one is in context. So the prospectus can mislead in form or in context. In form or in context. Or what is misleading prospectus in form? Very simple. If prospectus contains any misstatement or concealment of fact. Any misstatement or concealment of fact. If prospectus contain any misstatement or concealment of fact, then the prospectus is misleading in form. The prospectus is misleading in form. That means the investors who are reading the prospectus and taking a decision whether to invest in a company or not, so that decision may goes wrong because of misstatement or concealment of fact in the prospectus. అంటే ప్రాస్పెక్టస్లో చెప్పింది ఉన్నది చెప్పకపోయినా, లేదంటే దాచిపెట్టినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, తప్పుగా చెప్పినా, ఐ మీన్ మీ భాషలో అబద్ధం చెప్పినా, నిజాన్ని దాచిపెట్టినా, అబద్ధం చెప్పినా నిజాన్ని దాచిపెట్టినా, సో దట్ ఈస్ ఎ మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. విచ్ ప్రాస్పెక్టస్? మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్. సో misstatement of fact as well as concealment of fact. Misstatement of fact or concealment of fact. Incomplete information or incorrect information. If you provide in the prospectus, that prospectus is a misleading prospectus in form. What is that? In form. Sometimes even though there is no misstatement or there is no concealment, still the prospectus is misleading. Sorry, idendi sir. There is prospectus does not contain any misstatement, does not contain any concealment of fact. Misstatement లేదు, concealment లేదు, but still prospectus is called misleading. అప్పటికి ప్రాస్పెక్టస్ ఏమనొచ్చమ్మా? మిస్లీడింగ్ అనొచ్చు. సార్ అది ఎప్పుడు సార్ అంటే ఇన్ కాంటెక్స్ట్. వాట్ ఇస్ దట్? ఇన్ కాంటెక్స్ట్. ఐ విల్ గివ్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ కాంటెక్స్ట్ మిస్లీడింగ్. In context, how the prospectus will mislead. For example, in prospectus it is clearly mentioned. In prospectus it is clearly mentioned we are paying dividend out of capital profits. Sorry, we are paying dividend for the last 3 financial years. We are paying dividend at the rate of 100%. What is the rate of dividend they are paying? 100%. Last 3 years they are paying dividend at the rate of 100%. Sir, whether it is true or not? Yes, of course it is true. That is not a misstatement. That is not a misstatement. Sir, this dividend is paid out of what profits? Capital profits. What profits ma? Capital profits. That is also there in the prospectus. In prospectus they mentioned dividend is paid out of capital profits and 3 years dividend we are paying 100%. For the preceding 3 financial years, what is the dividend ratio? 100% dividend we are paying. Means face value 10 rupees, we are paying 100%. Good. Sir, where is the concealment? Where is the misstatement? There is no concealment. There is no misstatement. అమ్మ డివిడెండ్ పే చేస్తున్నారు నిజమే. డివిడెండ్ ఎందులోంచి పే చేస్తున్నారమ్మా? క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి పే చేస్తున్నారు, అది కూడా నిజమే. అంటే అబద్ధం చెప్పలేదు, నిజాన్ని దాచిపెట్టలేదు. దెన్ వై ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్? ఇన్ కాంటెక్స్ట్. ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్? వెరీ సింపుల్ మా. డివిడెండ్ 100% పే చేస్తున్నామనేమో ప్రాస్పెక్టస్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఇచ్చారు. డివిడెండ్ ఈజ్ పెయిడ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కడో మారుమూలన, విచ్ విల్ నాట్ అట్రాక్ట్ ది ఇన్వెస్టర్స్ అటెన్షన్. విచ్ విల్ నాట్ అట్రాక్ట్ ది ఇన్వెస్టర్స్ అటెన్షన్. So even though there is no misstatement, there is no concealment, still prospectus is a misleading in context. ఏంటమ్మది? ఇన్ కాంటెక్స్ట్. డివిడెండ్ పే చేస్తున్నాం 100% అని ఎక్కడ ఇచ్చారు? ఫస్ట్ పేజ్లోనో సెకండ్ పేజ్లోనో హైలైట్ చేసి ఇచ్చారు. డివిడెండ్ పెయిడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎక్కడ ఇచ్చారు? ఎక్కడో మారుమూలన, విచ్ విల్ నాట్ డ్రా ది ఇన్వెస్టర్స్ అటెన్షన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్. మేబీ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుండొచ్చు, డివిడెండ్ పే చేస్తున్నారు కానీ డివిడెండ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ నుంచి పే చేస్తున్నారు అనే విషయం చెప్పలేదు కాబట్టి ప్రాస్పెక్టస్ ఏంటమ్మా? మిస్లీడింగ్ అని చెప్పొచ్చు. చెప్పినా కూడా మిస్లీడ్ అవ్వచ్చు. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? ఇన్ కాంటెక్స్ట్. ఏమంటారు దాన్ని? ఇన్ కాంటెక్స్ట్. సో ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆర్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్. రెండు రకాలుగా ప్రాస్పెక్టస్ మిస్లీడ్ చేయొచ్చమ్మా ఇన్వెస్టర్స్ని.
ఎలా సార్ అంటే ఇన్ ఫామ్ అంటే కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, ఇన్ కాంటెక్స్ట్ అంటే సో నాట్ సఫిషియంట్ డిస్క్లోజర్, దెర్ ఇస్ నో సఫిషియంట్ డిస్క్లోజర్, నో అప్రాప్రియేట్ డిస్క్లోజర్. రెండోది నో అప్రాప్రియేట్ డిస్క్లోజర్. మా అక్కడ కన్సీల్మెంట్ లేదు, మిస్స్టేట్మెంట్ లేదు, కానీ ప్రాస్పెక్టస్ ఎవరిని మిస్లీడ్ చేస్తుంది? ఇన్వెస్టర్స్ని మిస్లీడ్ చేసిద్ది. ఎలా సార్ అంటే ఎక్కడ డిస్ప్లే చేయాలో, ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలో అక్కడ డిస్క్లోజ్ లేదు, నాట్ ఎట్ ద అప్రాప్రియేట్ ప్లేస్, నాట్ ఎట్ ది అప్రాప్రియేట్ ప్లేస్. డివిడెండ్ ఇస్తున్నాం అనగానే వెంటనే కింద రాయాలి, డివిడెండ్ ఈజ్ పెయిడ్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్స్ అని రాయాలి. కానీ రాశారా? రాయలేదు, అది ఎక్కడో రాశారు తీసుకెళ్ళి. దెన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ మిస్లీడింగ్ ద ఇన్వెస్టర్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్. ఓకేనా? సో ఎలాగైనా సరే ప్రాస్పెక్టస్ మిస్లీడ్ చేయొచ్చు, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దిస్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆర్ కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ మెటీరియల్. విచ్ వన్ మా? మెటీరియల్. ఏమై ఉండాలి? అది మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ అయి ఉండాలి. విచ్ మిస్స్టేట్మెంట్? మెటీరియల్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆర్ మెటీరియల్ కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, మెటీరియల్ కన్సీల్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ misleading prospectus. Okay sir, prospectus is misleading. Then what is the consequence? ఏంటి సార్ కాన్సిక్వెన్స్ అంటే there are two liabilities. ఏంటమ్మా అవి? సివిల్ లైబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ. ఏమున్నాయమ్మా లైబిలిటీస్? సివిల్ లైబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ. సెక్షన్ నెంబర్ 35, సెక్షన్ నెంబర్ 34 మా if company invites the public by issuing a misleading prospectus, then there are two types of liability, civil liability as well as criminal liability. Civil liability is compoundable, means aggrieved party. Which party ma? Aggrieved party can make an application, that means aggrieved party can rescind the contract. You know very well, voidable contract. Which contract ma? Voidable contract. Aggrieved party who suffers the loss, he can cancel the contracts and he will claim the compensation. Sir, who is liable under the civil liability? Company. Who is liable ma? Company. First person is company, after that promoters, directors and experts. Who is liable? Company, promoters, directors and experts are liable. Civil liability. Normally it is compoundable offense, so you have to pay loss to the aggrieved party. What you have to pay? You have to pay loss to the aggrieved party. You have to pay loss to the aggrieved party. Damages. So if we claim any compensation, you have to pay that compensation. Sir, for compensation there are what is the consequence? Very simple consequence. Ma, who is liable and what is the consequence? What is the consequence means very simple. Contract is voidable. At the option of the aggrieved party, within the reasonable time, he can rescind the contract and so he can claim compensation. You have to pay compensation. Compensation, there are two types of compensation ma, with limit, without limit. With limit, without limit. Sir, is there any limit to claim the compensation by the aggrieved investor? ఎవరైతే మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ వల్ల సఫర్ అయ్యారో వాళ్ళు కాంపన్సేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా లిమిట్ ఉందా సార్ అంటే ఎస్ దెర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్. ఎప్పుడు ఈ లిమిట్ మీరు కెప్ చేయొచ్చు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ఇంటెన్షనల్. ఏంటమ్మది? అన్ఇంటెన్షనల్ అంటే మీరు కావాలని కన్సీల్మెంట్ కానీ మిస్స్టేట్మెంట్ కానీ చేయలేదు, అన్ఇంటెన్షనల్, దెన్ యూ కెన్ కీప్ లిమిట్. ఏం చేయొచ్చు? లిమిట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్ దెన్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్ దెన్ దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. అమ్మా ఎంత అయితే వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేశారో అంతా పే చేయాల్సిందే. సింప్లీ యూ కెన్ కీప్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ప్రాస్పెక్టస్. ఏమని? ద లైబిలిటీ ఈస్ లిమిటెడ్ టు 1 lakh rupees. అంటే ఒకవేళ ప్రాస్పెక్టస్ వల్ల మీరు ఏమైనా మిస్లీడ్ అయితే లైబిలిటీ ఎంతవరకు మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు? 1 lakh rupees. సో కంపెనీస్ లైబిలిటీ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ 1 lakh rupees. లిమిట్ కెప్ చేసుకోవచ్చు మా ప్రాస్పెక్టస్లో. కానీ దిస్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ కేస్ ఇంటెన్షనల్లీ యు ఆర్ డిఫ్రాడింగ్ ద ఇన్వెస్టర్స్. కావాలని మీరు ఇన్వెస్టర్స్ని మోసం చేస్తే ఈ లిమిట్ అప్లై కాదు. ఇన్వెస్టర్స్ కెన్ క్లెయిమ్ ఎనీ కాంపన్సేషన్ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మిస్లీడింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ వల్ల రెండు కాన్సిక్వెన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సివిల్ లైబిలిటీ, ఇంకోటి క్రిమినల్ లైబిలిటీ. సార్, వాట్ ఈస్ సివిల్ లైబిలిటీ? మీన్స్ ద అగ్రీవ్డ్ పార్టీ క్యాన్ రిసిన్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ దే కెన్ క్లెయిమ్ ది కాంపన్సేషన్. రిసిన్ అంటే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేయాలి. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు ద క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు పే డ్యామేజెస్. ఏం పే చేయాలమ్మా మీరు? డ్యామేజెస్ కూడా పే చేయాలి. ఏం పే చేయాలి? డ్యామేజెస్ కూడా పే చేయాలి. సార్, ఎంత డ్యామేజెస్ పే చేయాలి? హౌ మచ్ కాంపన్సేషన్ యూ హ్యావ్ టు పే అంటే యూ కెన్ లిమిట్ ద కాంపన్సేషన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ఇంటెన్షనల్ మిస్టేక్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటెన్షనల్ మిస్టేక్ లిమిట్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. లిమిట్ అప్లై అయ్యేదంటే అప్లై కాదు. ఓకేనా? గుడ్. తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్? క్రిమినల్ లైబిలిటీ. ఏంటమ్మా అది? క్రిమినల్ లైబిలిటీ. సో క్రిమినల్ లైబిలిటీ ఎవరు సార్ లైబుల్ అంటే? హూ ఆర్ లైబుల్? మా కంపెనీ ఈజ్ నాట్ క్రిమినల్లీ లైబుల్ బికాస్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. సో హూ ఈజ్ లైబుల్? ప్రమోటర్స్,
డైరెక్టర్స్ ఎవరమ్మా లైబుల్, ప్రమోటర్స్, డైరెక్టర్స్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ అదర్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ నేమ్డ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ హూ ఆథరైజ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ది ప్రాస్పెక్టస్. ఎవరి పేర్లు అయితే ప్రాస్పెక్టస్లో రాసి ఉన్నాయో, ఎవరైతే ప్రాస్పెక్టస్కి కన్సెంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళంతా లైబుల్. సార్ వాట్ ఈస్ ద లైబిలిటీ? సింపుల్ లైబిలిటీ. ఏంటమ్మా లైబిలిటీ? అండర్ సెక్షన్ 447, అండర్ సెక్షన్ 447 దే ఆర్ లైబుల్ అండర్ సెక్షన్ 447, సింపుల్ లైబిలిటీ. ఓకేనా సార్? ఈజ్ దెర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద లైబిలిటీ? ఈజ్ దెర్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్ ఫర్ ది సివిల్ లైబిలిటీ ఆర్ క్రిమినల్ లైబిలిటీ ఈవెన్ దో దెర్ ఈజ్ ఎ మిస్లీడింగ్? ప్రాస్పెక్టస్ ఈస్ మిస్లీడింగ్. మా ప్రాస్పెక్టస్లో మిస్లీడింగ్ ఉన్నా సరే మనం ఏమైనా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చా లైబిలిటీ నుంచి అంటే ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈజ్ ఛాన్స్. దెర్ ఆర్ 4 ways టు ఎస్కేప్. ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయమ్మా? 4 ways ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, నో కన్సెంట్. ఎవరమ్మా వాళ్ళు? కన్సెంట్ ఇవ్వలేదు. నెంబర్ 2, కన్సెంట్ విత్డ్రాన్. మా కన్సెంట్ ఇచ్చారు కానీ దాన్ని ఏం చేశారమ్మా? విత్డ్రా చేసుకున్నారు. సో యూ గేవ్ యువర్ కన్సెంట్ అండ్ దట్ మీన్స్ యూ ఫైల్డ్ యువర్ కన్సెంట్ విత్ ఆర్ఓసి, బట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ యూ విత్డ్రా ద కన్సెంట్. యూ విత్డ్రా ది కన్సెంట్. నెంబర్ 3, బిలీవ్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మీరు నమ్మారమ్మా అది ట్రూ అని మీరు నమ్మారు. ఇన్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. యూ బిలీవ్స్ దట్ ఈస్ ఏ ట్రూ. సో దర్ ఇస్ నో మిస్టేట్మెంట్ యాజ్ పర్ యువర్ నాలెడ్జ్, యాజ్ పర్ యువర్ నాలెడ్జ్. అండ్ 4, by referring the expert statement, by referring the expert statement. So this 4th point is applicable only to directors and promoters. To whom it is applicable? My 4th point, directors and promoters. Directors and promoters, they can escape from the liability by referring the statements given by the expert. My expert ante, see, you went to a public offer. మీరు పబ్లిక్ ఆఫర్కి వెళ్ళారు. ఫర్ వాట్ పర్పస్? టు కన్స్ట్రక్ట్ 1000 or 100 villas in అమరావతి. అమరావతిలో ఒక 100 villas కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ద ప్రాజెక్ట్. హౌ మచ్ ఫండ్ యూ రిక్వైర్డ్? 100 crores. ఈచ్ విల్లా కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ 1 crore. ఒక్కొక్క విల్లాకి కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 1 crore. సార్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 1 villa, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ విల్లా ఈజ్ 1 crore. ఎవరు చెప్పారు సార్ మీకు? an ఇంజనీర్, సర్టిఫైడ్ ఇంజనీర్. హీ జస్ట్ ప్రొవైడెడ్. సర్టిఫైడ్ ఇంజనీర్ మీకు ఏమిచ్చారమ్మా? హీ ప్రొవైడెడ్ ఏ ఎస్టిమేషన్. ఏమిచ్చారు? ఎస్టిమేషన్. ఏమని ఇచ్చారు? టు కన్స్ట్రక్ట్ 1 villa at అమరావతి. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ టు కంప్లీట్ ద విల్లా? 1 crore. ఆయన ఎక్స్పర్ట్ అంటారు. ఈజ్ ద ఎక్స్పర్ట్. సో హీజ్ స్టేట్మెంట్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. ఆయన స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ రాస్తారమ్మా? ప్రాస్పెక్టస్లో మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ దట్ ఎక్స్పర్ట్ హ్యాస్ టు గివ్ హిస్ కన్సెంట్. ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? కన్సెంట్ ఇవ్వాలి. అవును, నేనే ఇచ్చాను రిపోర్టు. ఆ రిపోర్ట్ కూడా ప్రాస్పెక్టస్ కోసం ఇచ్చాను. రిపోర్ట్ ఇవ్వడం వేరు, దట్ రిపోర్ట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. మా రిపోర్ట్ మామూలుగా అడిగితే ఎవరైనా ఇస్తారు, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ అంటే దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ప్రిపేర్ ద రిపోర్ట్ విత్ మోర్ క్యాషెస్, రైట్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ ఆఫర్. వాట్ ఈస్ దట్? పబ్లిక్ ఆఫర్. ఒకవేళ ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఏదన్నా మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే దెన్ ఈజ్ ఆల్సో లైబుల్ అండర్ సెక్షన్ 447. ఈజ్ ఆల్సో లైబుల్ అండర్ సెక్షన్ 447. దట్స్ వై హీ గేవ్ హిస్ కన్సెంట్ టు యూజ్ హిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. ప్రాస్పెక్టస్లో ఆ రిపోర్ట్ యూజ్ చేసుకోమని వాడు ఏమి ఇచ్చారు? కన్సెంట్ ఇచ్చారు. హీ గేవ్ హిస్ కన్సెంట్. అండ్ ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పర్ట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో ఏదన్నా మిస్టేట్మెంట్ ఉంటే డైరెక్టర్స్ అండ్ ప్రమోటర్స్ దే కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద లైబిలిటీ బై రిఫరింగ్ ద రిపోర్ట్ గివెన్ బై ద. మాకు ఎలా తెలిసి సార్? వీఆర్ నాట్ ఇంజనీర్, వీఆర్ జస్ట్ డైరెక్టర్స్. హౌ కెన్ వీ నో హౌ మచ్ కాస్ట్ టు కంప్లీట్ 1 villa అట్ అమరావతి సిటీ? దట్స్ వై ఓన్లీ వీ అపాయింటెడ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. ఎవరిని అపాయింట్ చేసుకున్నాం? ఎక్స్పర్ట్ని అపాయింట్. ఈజ్ ఎ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ హీ హ్యాస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హీ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు ఇష్యూ ఏ సర్టిఫికేట్. అండర్ సమ్ యాక్ట్, ఏదో ఒక యాక్ట్ ప్రకారం ఆయనకి సర్టిఫైడ్ ఇంజనీరో లేదంటే సర్టిఫైడ్ వాల్యూరో లైక్ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్, యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఇష్యూ ఏ సర్టిఫికేట్. ఓకేనా? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాం. హౌ కెన్ వీ నో దేర్ ఈజ్ ఎస్టిమేషన్, రాంగ్ ఎస్టిమేషన్? కాబట్టి ప్రమోటర్స్, డైరెక్టర్స్ బై రిఫరింగ్ ద ఎక్స్పర్ట్ స్టేట్మెంట్ దే కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ది liability. That is the fourth point. So in this regard I want to ask a small question. If you want to withdraw a consent, when you can withdraw? మీరు prospectus, if you want to know the process, normal process, general process, first you have to prepare the prospectus and you have to file this prospectus with SEBI for drafting. Once it is drafted by SEBI, it will be filed with ROC along with consent of directors, consent of promoters and consent of expert. వీళ్ళందరి consent తో సహా ఎవరికి ఫైల్ చేయాలమ్మా? ROCకి ఫైల్ చేయాలి. And there should be declaration to be provided by the directors and promoters that they are complied with all the provisions of section 23 to 41, whatever it may be. Okay, SEBI Act, SERA Act, all those provisions we complied like that. They have to provide a declaration. Then they can issue the prospectus to the public. ఎవరికి ఇవ్వచ్చమ్మా? పబ్లిక్ ఇవ్వచ్చు. అంతే కదా? That is the brief process. Now tell me, at what stage we can withdraw our consent? మీరు కనుక కన్సెంట్ విత్డ్రా చేసుకోవాలి అనుకుంటే, సో యాజ్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్
యూ జస్ట్ ప్రిపేర్డ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఏం ప్రిపేర్ చేశారమ్మా? ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. అండ్ యువర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్, ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. అంటే 100 crores పెట్టి 100 విల్లాస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి విల్లాస్ని కనుక సేల్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్రొజెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్టర్ next 5 years and what is the dividend to be declared by the company to the equity shareholders. Okay, so all those things you just projected, you prepared the projected financial statements, and those projected financial statements is a report contained in the prospectus based on which investors are going to invest. But afterwards మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, that report is already included in the prospectus and prospectus is filed with ROC. This is the process. After that it will be published to the public, right? It will be published to the public. Then you will receive the applications from the public. Then offer will be closed, and after that the letter of allotment will be issued by the company to the applicants based on the ratio, book building process or lead managers. They will take care of that. After that they have to issue share certificates. This is the process. Now tell me, at what point of time you want to issue your consent, you want to withdraw your consent before filing the prospectus with ROC. అంటే ROCకి ప్రాస్పెక్టస్ ఫైల్ చేసేలోపు మీ కన్సెంట్ మీరు ఏం చేయాలి? విత్డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, బట్ యు డెంట్ విత్డ్రా యువర్ కన్సెంట్ బిఫోర్ ఫైలింగ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ విత్ ROC. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు విత్డ్రా? మా ROCకి ఫైల్ చేసేసాం ప్రాస్పెక్ట్, బట్ యు డెంట్ విత్డ్రా యువర్ కన్సెంట్. మీ కన్సెంట్ మీరు విత్డ్రా చేసుకున్నారా అంటే లేదు. దెన్ ఈజ్ దర్ ఎనీ రెమెడీ అవైలబుల్ టు విత్డ్రా యువర్ కన్సెంట్? మా ROCకి ఫైల్ చేసిన తర్వాత పబ్లిక్ వెళ్ళిపోయింది ప్రాస్పెక్టస్ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ టు ద public. Now you came to know there is a mistake in your report. Who has to give the acceptance? Public. That means before making an application by the subscriber, okay, already applications also received, please. Is it possible to withdraw your consent? You came to know the fact that your report contains a mistake. ఒక సాయిల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఒక ఇంజనీర్, ఆ ప్లేస్ లో విల్లాస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సాయిల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. But afterwards he came to know that soil report is not correct. మీరు ఇచ్చిన soil report prospectus లో పబ్లిష్ చేశారు. Now you came to know that place is not suitable to construct the villas. So you want to withdraw your consent, otherwise you are liable under section 447. 447 liability means you have to pay penalty and as well as imprisonment also. If it is a public offense, 10 years imprisonment. How many years ma? 10 years imprisonment, minimum 3 years, 3 to 10 years imprisonment. So you have to withdraw your consent. Tell me at what is the least case you can withdraw your consent. Already prospectus is published, already applications are received from the subscribers. Now tell me, he can withdraw his consent by giving a public notice. Which notice ma? Public notice. Once prospectus published, then he has to give a public notice. But even by giving public notice also, he can withdraw before closing the offer. Before closing the offer, opening of offer and closing of offer, maybe 6 to 9 days. Companies are nothing is prescribed as per SEBI rules, maybe 6 to 9 days. Okay, the offer will be opened for 6 to 9 days. It is clearly mentioned in the advertisement in newspaper. ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారమ్మా? న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఏ రోజు నుంచి ఏ రోజు వరకు ఆఫర్ ఓపెన్గా ఉండిద్ది అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు? న్యూస్ పేపర్. దే విల్ మెన్షన్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. అయితే మీరు కనుక కన్సెంట్ విత్డ్రా చేసుకోవాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు విత్డ్రా ద కన్సెంట్, ద లాస్ట్ రిసార్ట్ ఏంటి సార్ అంటే బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద ఆఫర్ మీన్స్ మా ఆఫర్ ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్, యూ కెన్ విత్డ్రా అన్ అప్లికేషన్ ఆల్సో. అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు, అప్లికేషన్ విత్డ్రా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బై గివింగ్ ఎ పబ్లిక్ నోటీస్ యూ హ్యావ్ టు విత్డ్రా యువర్ కన్సెంట్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద ఆఫర్. ఆఫర్ క్లోజ్ అవడానికి ముందే మీరు ఏం చేయాలి? పబ్లిక్ నోటీస్ ఇచ్చి మీ కన్సెంట్ మీరు విత్డ్రా చేసుకోవాలి. అప్పుడు అప్లికెంట్స్ దే విల్ డిసైడ్ వెదర్ టు కీప్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ టు విత్డ్రా ద అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ఉంచాలా మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవాలన్నది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? బై దట్ యూ కెన్ ఎస్కేప్ ది లైబిలిటీ. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, సో యూ కెన్ విత్డ్రా యువర్ కన్సెంట్. ఏదర్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ ప్రమోటర్స్, ఎనీవన్ కెన్ విత్డ్రా దేర్ కన్సెంట్. వాళ్ళు కన్సెంట్ ఎప్పుడైనా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చమ్మా. బట్ ఎప్పుడులోపు విత్డ్రా చేసుకోవాలి? బిఫోర్ క్లోజింగ్ ద ఆఫర్. బట్ వన్స్ ప్రాస్పెక్టస్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ టు ద పబ్లిక్, హీ హాస్ టు గివ్ ఎ పబ్లిక్ నోటీస్. ఏం ఇవ్వాలమ్మా? పబ్లిక్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద లైబిలిటీ. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ మా సెక్షన్ నెంబర్ 36 ఈజ్ అ జనరల్ సెక్షన్. సెక్షన్ 447 liability. Not only through public offer but also through private placement or you are procuring loans
or you are influencing investors to purchase the shares in a company or to sell the securities in a company, any case. For example, a minister just he announced, so we are likely to award the Polavaram project to Adani Constructions Limited. Like that, he just gave a statement. Then automatically investors will, what investors will do? Investors will purchase the shares of Adani Constructions Limited in stock exchange. Then the share price of Adani Constructions Limited will be increased in the stock market. And you are influencing the investors. You are inducing the investors to purchase the securities in a company by giving false statement. Correct అయితే ఇబ్బంది లేదమ్మా. So in that case, it is not a public offer. అది public offer కాదు. Is there any prospectus? No. Is there any misleading prospectus? No. Then what is liability for the person who is giving a misstatement? అర్థమైందా? మరి వాటికి ఏంటి సార్ liability అంటే సెక్షన్ నెంబర్ 36. As per section 36, if anyone induces any person to invest or to de-invest, ఏదైనా అవ్వచ్చు అమ్మా, ఇన్వెస్ట్ అవ్వచ్చు, de-invest అవ్వచ్చు, to purchase the securities or to sell the securities. ఓకేనా? సో అలాంటి వాటికి కూడా సెక్షన్ నెంబర్ 36 ప్రకారం 447 అప్లై అయ్యింది. They will apply 447. Okay. So then, sir, okay, we issued a prospectus and we received the application. Then what is next? You have to allot the securities. What you have to do? You have to allot the securities. Sir, how to allot the securities? Is there any conditions to allot the securities? Very simple conditions. Keep in your mind. Condition number 1. In case of public offer, securities are to be listed. Securities are to be listed on what ma? Stock exchange. On stock exchange. Recognized stock exchange. Not your village stock exchange. You have to list your securities on recognized stock exchange. Recognized stock exchange. Sir, in how many stock exchange we have to list the securities? Whatever mentioned in the prospectus. Prospectus లో మీరు ఏం మెన్షన్ చేశారు? If you purchase our shares, మీరు కనుక మా కంపెనీలో షేర్స్ కొంటే, if you purchase our shares, then we will list those shares in 3 stock exchanges. Bombay, National, Gujarat, Kolkata, whatever it may be. We are going to list the securities in 3 stock exchange అని చెప్పారు. ఎక్కడ చెప్పారు? ప్రాస్పెక్టస్. దెన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద అప్లికేషన్స్, మీరు అప్లికేషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత, ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద అప్లికేషన్స్, యూ షుడ్ లిస్ట్ ద సెక్యూరిటీస్ ఆన్ ఆల్ 3 స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. లేదు సార్, కలకత్తా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. వీ గాట్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఆన్ 2 స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. కెన్ వీ ప్రొసీడ్ విత్ అలాట్మెంట్ అంటే నో. మొత్తం 3 స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మనకి ఏం రావాలమ్మా? పర్మిషన్ రావాలి. అందుకే ఎక్కువ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ చెప్పకూడదు ప్రాస్పెక్టస్లో. ఓకేనా? సో ప్రాబబిలిటీ ఏ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉందో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఓన్లీ దట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ద ప్రాస్పెక్టస్. సేఫ్ సైడ్ ఆ ప్రాస్పెక్టస్ మాత్రం మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, గుడ్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్ మా? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్? 90% యాజ్ పర్ విచ్ యాక్ట్ మా? 90% యాజ్ పర్ విచ్ యాక్ట్? సో వెదర్ we are discussing Companies Act or SEBI Act here? Companies Act. SEBI Act is not in our syllabus. We are discussing which act ma? Companies Act. Tell me what is the minimum subscription as per the Companies Act? Amount stated in the prospectus. What is the minimum subscription as per Companies Act ma? Amount stated in the prospectus. Don't write 90%. 90% as per SEBI. 90% is as per SEBI, not as per Companies Act 2013. As per Companies Act 2013, minimum subscription means amount stated in the prospectus. Sir, why you don't understand what is this amount stated in the prospectus? Very simple. I said to construct 100 villas in Amravati, how much amount you require? 100 crores. How much amount you require ma? 100 crores. So how you are going to procure this 100 crores? 60 crores from this public offer. 60 crores from this public offer and 40 crores from bank by way of loan. This is what the procurement of fund plan which is stated in the prospectus. ఎక్కడ చెప్పారమ్మా? ప్రాస్పెక్టస్ లో చెప్పారు. That means from this public offer how much fund you are expecting? Minimum 60 crores. How much fund you are expecting from this public offer? Minimum 60 crores. If you didn't receive the applications to cover the 60 crores money, then you cannot proceed with allotment. You received only applications to cover 40 crores. Applications ఎన్ని వచ్చాయమ్మా? 40 crores కే వచ్చాయి applications. Applications ఎన్ని వచ్చాయి? 40 crores. For example, to procure the 60 crores, you offered around 70,000 shares. How many shares ma? 70,000 shares or 7 lakh shares. How many shares? 7 lakh shares at the rate of 10 each face value, but issue price is 100. Then 70 crores. How much ma? 70 crores. What is the issue size? 70 crores. What is the issue size? 70 crores. 7 lakh shares,
Don't multiply with face value, multiply with issue price. So what is the issue size here? 770 or 7 crores? 7 lakhs into 100, how much, ma? 7 lakhs into 100, 7 crores, ah? Okay, add one more zero, no issues. Then what is the issue size, ma? 70 crores. What is the issue size? 70 crores. You said what is the minimum subscription? 90%. 70 crores into 90%. 63 crores. So we will refine the example. We are offering 8 lakh shares at the rate of 8,000. So what is the issue size? 80 crores. 80 into 90%, how much, ma? 72 crores. What is the minimum subscription as per SEBI Act? 72 crores. But what is the minimum subscription as per Companies Act? Amount stated in the prospectus. What is the amount stated in the prospectus? 60 crores. What they are expecting from the public offer? They are expecting only 60 crores to complete the project. And other 40 crores they are planning to procure from a bank. So how much they are expecting? Only 60 crores. So as per Companies Act, 60 crores. And as per SEBI Act, 72 crores. Or which we have to follow? Whichever is higher. That is called harmonious construction. You have to follow Companies Act as well as you have to follow SEBI Act also. In case if any question is asked in this regard in your examination, you have to follow whichever is higher. Sir, whichever is higher means which one? 72 crores. Sir, I already told you 90% only. Finally, you came to 90% only. Okay. Wait, please wait. Ma, we are offering only 6 lakh shares. How many shares? 6 lakh shares at the rate of 1,000. Issue price is 1,000. So what is the issue size, ma? 60 crores. What is 90%? 60 crores into 90%. 54 crores. As per SEBI, what is the minimum subscription? 54. But as per Companies Act, what is the Companies Act? 60 crores. Prospectus, the amount stated in the prospectus. How much, ma? 60 crores. Whichever is higher? 60. So you have to receive 100% applications. Don't say 90%. So if you want to say 90%, then you have to say extension. As per Companies Act 2013, amount stated in the prospectus. As per SEBI Act, 90% of the issue size. 90% of the issue size. So whichever is higher, to follow both the acts. To comply both the provisions. To comply SEBI provisions as well as Companies Act provisions. Not to raise the conflict, resolve the conflict. Conflict rise చేయదు, ఏం చేయాలి? Resolve చేయాలి. ఓకేనా? Don't raise the conflict. If it is whichever is higher, that means you are following both the acts. SEBI Act as well as Companies Act down. So there is no conflict. In this case, what is the minimum subscription? 60 crores. That means you have to receive applications for 6 lakh shares. You have to receive applications for 6 lakh shares. Then only you will proceed with the allotment. Now, one more simple question. How many days you can wait for a minimum subscription? After publishing the prospectus, how many days you can wait? How many days you can wait to receive the applications to cover minimum subscription after publishing the prospectus? How many days, ma? As per Companies Act 2013, 30 days from the date of prospectus. As per Companies Act 2013, how many days you have to wait, ma? 30 days from the date of prospectus. But as per SEBI rules, issue of opening offer and closing the offer, only those time only. But SEBI rules we don't need to present in the examination. Because SEBI rules and SEBI Act is not in our CA inter syllabus or CMA inter syllabus. Okay. So better follow Companies Act 2013. If you are sure about SEBI rules and regulations, then only you please write in the examination. Otherwise, don't write. Sir, if it is asked in the examination, then what we have to do? Just write as prescribed by SEBI. That's all. As prescribed by SEBI. Who will prescribe the rules, ma? SEBI will prescribe the rules. As per Companies Act 2013, 30 days. As per Companies Act 2013, how many days? 30 days. As per Companies Act 2013, 30 days from the date of prospectus, you can wait to receive the applications to cover the minimum subscription as stated in the prospectus. As stated in the prospectus. As per SEBI, as prescribed. Don't go into that. Okay, good. Now, what is the third condition, sir? There are two conditions. One is securities are to be listed on recognized stock exchange as stated in the prospectus. Prospectus లో ఏదైతే చెప్పారో అన్ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్లో ఏ ఉండాలి? మీ సెక్యూరిటీస్ లిస్ట్ అయి ఉండాలి. ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ద అప్లికేషన్స్ టు కవర్ ది minimum subscription as stated in the prospectus, and number 3, you have to receive the application money. Mere applications, what you will do? అరే ఓన్లీ కాగితం వస్తే ఏం చేస్తారా? కాగితాలు, కరెన్సీ కాగితాలు రావాలి అంతేగా. సో యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ద అప్లికేషన్ మనీ అలాంగ్ విత్ అప్లికేషన్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్?
You have to receive application money along with the application. What is the minimum application money? What is the minimum application money to be received? What is the minimum application money to be received? As per Companies Act 2013, 5% of the face value. What is the minimum application money to be received? 5% of the face value. These are the three conditions. Along with application, you should receive the application money. What is the minimum application money? So, what is the maximum application money? What is the maximum application money? Maximum application money issue price. More than that, no one will pay. Maximum application money andistarama issue price. You are offering the share at 1000 rupees, so they have to pay 1000 rupees along with the application. That is the practice. My real practice ఏంటంటే you have to pay total money along with the application. No installments. First, final, second call, nothing is there. Okay, that is only in private placement, not in the public offer. Sir, why? Because you want to list, you have to list the securities. అమ్మ పబ్లిక్ ఆఫర్ ద్వారా మీరు సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ చేస్తే ఆ సెక్యూరిటీస్ని ఏం చేయాలి? You have to list those securities on stock exchange. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో సెక్యూరిటీస్ లిస్ట్ చేయాలంటే దట్ షుడ్ బి ఫుల్లీ పేడప్. ఏ సెక్యూరిటీస్ మీరు లిస్ట్ చేస్తారు? ఓన్లీ ఫుల్లీ పేడప్. పార్ట్లీ పేడప్ సెక్యూరిటీస్ లిస్ట్ చేయడం కుదరదు. అండ్ బిఫోర్ లిస్టింగ్ ద సెక్యూరిటీస్ ఇట్ షుడ్ బి ఫుల్లీ పేడప్. అలానే లిస్ట్ చేయకుండా మీరు షేర్స్ అలాట్ చేయొచ్చు అంటే కుదరదు. అంటే దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ in case of public offer you have to pay total money. You have to pay total money along with application. Provisions లేకపోయినా సరే fiction is like that. మా ప్రొవిజన్స్ లేకపోయినా సరే ఫిక్షన్ ఉంది అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు లిస్ట్ ద సెక్యూరిటీస్ ఆన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్. అండ్ వితౌట్ లిస్టింగ్ ద సెక్యూరిటీస్ యూ కెనాట్ ప్రొసీడ్ విత్ ద అలాట్మెంట్. లిస్టింగ్ చేయకుండా మీరు అలాట్మెంట్ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చా అంటే కుదరదు. లిస్టింగ్కి పర్మిషన్ వస్తేనే మీకు అలాట్మెంట్కి పోవాలి, అంతేగా? అంటే దాని అర్థం యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ద అప్లికేషన్ మనీ విత్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద అప్లికెంట్స్ 100% అప్లికేషన్ మనీ తీసుకోవాలి. బట్ ఎనీహౌ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 మినిమం అప్లికేషన్ మనీ ఎంతమ్మా? 5% ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ. 5% of face value. So these are the three conditions to be satisfied to allot the securities in case of public offer. To allot the securities in case of public offer. Then come to the private placement. Private placement is only one section number 42. What is that? Section number 42. This private placement section number 42 provisions are enacted for two purposes. Not for two purposes, especially one specific purpose is there to curb the unauthorized flow of money to the company, unaccounted money. Not to invest the unaccounted money in a company by the investors. Investors దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ మనీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా to prevent. For that only this section number 42 has been enacted. There is a separate concept private placement. Separate concept is called private placement. Very simple to say. మా 42లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 3 పాయింట్స్ ఏంటంటే 1. You have to provide the information to ROC. You have to provide the information to ROC at 3 stages. You have to provide the information to ROC at 3 stages. What are those 3 stages? One is before invitation. మా మీరు ఎవరినైతే ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటున్నారో యూ షుడ్ రికార్డ్ దోస్ నేమ్స్. ఆ నేమ్స్ అని ఏం చేయాలమ్మా? రికార్డ్ చేసుకొని దట్ టు బి ప్రొవైడెడ్ టు ఆర్ఓసి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఆర్ఓసికి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ వన్, ఫ్రమ్ హూమ్ యూ రిసీవ్డ్ ద అప్లికేషన్ మనీ. ఎవరు బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మనీ వచ్చిందో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాలి? ఎవరు టు సబ్మిట్ టు ఆర్ఓసి. అండ్ థర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. టు హూమ్ యూ మేడ్ అన్ అలాట్మెంట్. సో వన్ ఈస్ టు హూమ్ యూ ఆర్ ఇన్వైటెడ్, who are invited, and second one from whom you receive the application money, and third one to whom the securities are allotted. So ROC will match all these 3 names. All these 3 names will be same. No deviation should be there. This is what the information to be provided to ROC. To whom you made an application, from them their bank account only you have to receive the application money, and to them only you have to allot the securities. So all these 3 information you have to file with the ROC. By that ROC will control the private placement. Okay, and one more point, second point, application money to be received only through authorized channels. Means through authorized channels. Authorized way means bank, DD, check, whatever it may be, transfers, whatever it may be. So that means you cannot invest cash. Company will not accept the cash even in case of private placement also. Anyhow, in public offer
You have to pay the application money only through bank. So that is accounted money. Which money, Amma? Accounted money. You have unaccounted money. That means that money is not deposited in a bank. At bank lo deposit chestar unaccounted money. No. Now you want to purchase the securities of a company through private placement. Adi kuda ippudu possible kaadu. You have to send money only through bank. This is the second condition. And third one, within 60 days, the shares to be allotted. Within 60 days, the shares to be allotted. So after receiving the application, you have to allot the shares within shares or securities. Within how many days, ma? 60 days. So by these 3 points, three rules, the government would like to curb the unaccounted money to be invested in a company. So section number 42, this is the main important points. You should remember. You have to provide the information to ROC at all 3 stages, and the application money or any other money in relation to allotment of securities to be received through authorized channels only. And one more thing, so you have to allot the securities within 60 days. Within 60 days, you have to allot the securities and you have to file a return of allotment to ROC. Return of allotment contains all the details. Return of allotment contains all the details. Sir, within how many days the return of allotment to be filed? ఎన్ని రోజుల్లో రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఫైల్ చేయాలమ్మా ఆర్ఓసికి? విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ టు బి ఫైల్డ్ విత్ ఆర్ఓసి? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అయితే రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఎన్ని రోజుల్లో ఫైల్ చేయాలి? 15 days. 15 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్. అదే పబ్లిక్ ఆఫర్ అయితే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫర్ విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ దే హ్యావ్ టు ఫైల్ రిటర్న్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ టు ఆర్ఓసి? 30 days. ఎన్ని రోజుల్లో ఫైల్ చేయాలమ్మా? 30 days లో ఫైల్ చేయాలి. ఎన్ని రోజుల్లో ఫైల్ చేయాలి? 30 days. Public offer or private placement, you have to file a return of allotment to ROC. But in case of public offer, what is the time limit? 30 days. In case of private placement, what is the time limit? 15 days. So, in case of private placement, if you are not allotting the shares, you are not allotting the securities, then within how many days you have to refund the application money to the applicants? Within how many days? 15 days. So, after expiry of 60 days, within 15 days, you have to refund the application money. Otherwise, you have to pay along with interest. How much interest rate? 12%. How much interest rate, ma? 12%. From what date the interest will be calculated? From what date the interest rate will be calculated? See, just have a look. 1st January 2023, we received application. And within how many days you have to allot? Within 60 days. Within 60 days. What is the allotment last date, ma? 60 days. And if you are failed to allot the securities within 60 days, then from this day 75 days. From this day 75 days, you have to refund the application money. If you fail to refund the application money, then you have to pay along with interest. From what date you have to pay interest? From this date you have to pay interest. Not from 1st January. After expiry of 60 days, you have to pay the interest. What is the interest rate? 12%. Then come to the public offer. So in public offer, in case you are not in a position to receive the applications to cover the minimum subscription, then you have to refund the application money. For example, 1st January 2023 is the date of prospectus. What is that? Date of prospectus. How many days you have to wait for minimum subscription? 30 days. How many days you have to wait for minimum subscription? 30 days. In case you are not received the applications to cover the minimum subscription, then you have to refund this application money within how many days? 15 days. Within how many days? 15 days. If you are failed to pay this 15 days, then you have to pay interest of 15%. How much, ma? 15%. From which date? From this expiry of 30th day. So better compare and study. Okay. In case of private placement and in case of public offer, refund of application money. What is the interest rates and what is the time limits? Just have a look. So I think we completed prospectus and allotment of securities. One small concept we left to discuss, that is called dematerialization. What is that? Dematerialization. Very important topic. This is rule number 9, rule number 9A of Companies Prospectus and Allotment of Securities Rules 2014, and section number 29 dealt with dematerialization. Section number 29 and rule number 9 and rule number 9A of Companies Prospectus and Allotment of Securities Rules 2014 dealt with what? Dematerialization. What is this dematerialization? There are two concepts in dematerialization. One is fresh issue of specified securities.
What is that? Fresh issue of specified securities. And second concept is conversion. What is that? Conversion. By reading rules and sections, whatever it may be, what is the conclusion we can draw? Irrespective of the listing, whether listed company or unlisted company, all public companies, what is that? All public companies, they have to issue the shares only in which form? Dematerialized form only. All public companies in which form? Demat form only. In which form they have to issue? Dematerialized form, whether it is listed or unlisted. By combined reading of rules and sections, what is the conclusions we can draw? All public companies, they can issue the securities only in which form? Dematerialized form. After introducing these rules, ఈ రూల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఏ ఫామ్లో ఇష్యూ చేయాలమ్మా సెక్యూరిటీస్? డిమాట్ ఫామ్లో. అంటే ఫిజికల్గా ఇష్యూ చేయకూడదు. ఎలా ఇష్యూ చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో ఇష్యూ చేయాలి. ఏ ఫామ్లో ఇష్యూ చేయాలి? ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్లో ఇష్యూ చేయాలి. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఏంటి సార్ అంటే అన్లిస్టెడ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. వాట్ ఇస్ దట్? అన్లిస్టెడ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అండ్ నిధి కంపెనీ. అన్లిస్టెడ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ అండ్ నిధి కంపెనీ. There are some exceptions. These unlisted government company and Nidhi company, no need to issue the securities in dematerialized form. In dematerialized form. Okay. So this is what fresh issue of securities after introducing these rules. ఈ రూల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ అయినా సరే ఫ్రెష్గా ఇష్యూ చేయాలంటే ఏ ఫామ్లో ఇష్యూ చేయాలమ్మా? డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో ఇష్యూ చేయాల్సిందే. దెన్ వాట్ అబౌట్ కన్వర్షన్? కన్వర్షన్ అంటే బిఫోర్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ దీస్ రూల్స్. ఈ రూల్స్ రాకముందు మేబీ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ ఇష్యూడ్ షేర్స్ ఇన్ మెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్. ఏ ఫామ్లో ఇచ్చింటారమ్మా? మెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్. మరి వాటిని ఏ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ బై ఫ్రేమింగ్ ద రూల్స్. దెర్ ఆర్ 4 rules. So by reading all the rules, indirectly they are insisting all the existing shareholders to convert their securities into their shares into which form? Dematerialized form. ఏ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి? డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ కంపెనీస్. అన్ని పబ్లిక్ కంపెనీస్లో ఉన్న అందరూ ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్. ప్రమోటర్స్, అదర్ దాన్ ప్రమోటర్స్. ప్రమోటర్స్కి ఒక 2 points ఉన్నాయి, అదర్ దాన్ ప్రమోటర్స్కి 2 points ఉన్నాయి. బై కంబైన్డ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రూల్స్, వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్? వెరీ సింపుల్ టు సే. ప్రమోటర్స్ అయినా, అదర్ ప్రమోటర్స్ అయినా, అదర్ దాన్ ప్రమోటర్స్ అయినా, దే హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దేర్ షేర్స్ ఇంటూ డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్. ఏ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలమ్మా? డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్. సార్ అలా ఏం చెప్పలేదు సార్. అలా చెప్పకపోయినా వేరే విధంగా చెప్పారు. సో ఇండైరెక్ట్లీ దే ఆర్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రమోటర్స్ and other than promoters to convert their securities into dematerialized form. Okay na? So this is what dematerialization. Sir, enduku sir government is over, that means government is more interested to issue the shares in dematerialized form ante, so that is well regulated and government can collect the taxes easily. You know very well, if shares are in dematerialized form, no unauthorized flow of money. If you want to transfer the securities, you can transfer through demat account only. You have to pay securities transaction tax. What you have to pay? Securities transaction tax. And if you are transferring your shares through stock exchange, then you have to pay the commission to stock exchange brokers. Demat account ఉన్నంత మాత్రాన స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మనం ట్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. డిమాట్ అకౌంట్ మీన్స్ జస్ట్ యువర్ షేర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫిజికల్ ఫామ్, ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. లైక్ యువర్ కరెన్సీ నోట్స్ ఇన్ యువర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అయితే ఫిజికల్ ఫామ్, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అయితే డిమాట్ ఫామ్ అంతే. సో హౌ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్? యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఎ డిమాట్ అకౌంట్. Just to keep your securities in demat account in dematerialized form. That's all. Very simple say. Okay. So I have one question for this. Private company securities dematerialized form lo undocha undakoda? Whether securities of a private company in dematerialized form or not? Very simple. Now he raised one more question. Sir, private company will not go for public offer. Private company will not go for public offer. So if companies are not offering the public, no need to list its securities on stock exchange. Public offer కి వెళ్ళకపోతే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో సెక్యూరిటీస్ లిస్ట్ చేయాలంటే అవసరం లేదు. సెక్యూరిటీస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ చేయకపోతే సెక్యూరిటీస్ డిమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఒపీనియన్. అంటే మీరు రివర్స్ చదువుకుంటున్నారు. దెర్ ఈజ్ నో రిలేషన్ టు డిమెటీరియలైజేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. డిమెటీరియలైజేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్కి లిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్కి రిలేషన్ లేదు. ద లిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ డన్ బై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. ఎవరమ్మా చేసేది? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. రెగ్యులేటెడ్ బై హూమ్? సెబీ. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి సెటిల్డ్ బై స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బ్రోకర్స్. ఎవరు సెటిల్ చేస్తారు ట్రాన్సాక్షన్స్? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బ్రోకర్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రేడ్ ఇన్ సెక్యూరిటీస్ త్రూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఏముండాలి మీకు? ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ విచ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ది స్టాక్ బ్రోకర్స్. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బ్రోకర్స్ మీకు ఇస్తారు అది.
Online trading account facility will be provided by the stock exchange brokers, and for that they will charge the brokerage. Whatever the transactions entered through online trading account, they will charge the brokerage. So that is nowhere related to dematerialization. And I am clearly explaining you, if you want to trade the securities in stock exchange, securities to be in dematerialized form. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు షేర్లు అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా అవి ఏ ఫామ్లో ఉండాలమ్మా? డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ కెనాట్ బి సెటిల్డ్. మీ దగ్గర షేర్ సర్టిఫికేట్ ఉంది, మీరు ఆన్లైన్లో నేను షేర్స్ అమ్ముతా అన్నారు, పక్కన వాడు ఓకే నేను కొంటా అన్నాడు, వాడు ఆన్లైన్లో ఉన్నాడు, మీరు కూడా ఆన్లైన్. యు ఆర్ వర్చువల్లీ ఎంటరింగ్ ఇంటూ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, నాట్ ఫిజికల్లీ. ఎలా ఎంటర్ అవుతారమ్మా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లోకి? వర్చువల్గా త్రూ యువర్ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, లాగిన్ ఐడి, పాస్వర్డ్, ఫెసిలిటేటెడ్ బై స్టాక్ బ్రోకర్. ఎవరు ఇస్తారు మీకు? స్టాక్ బ్రోకర్. ఆ ఎక్స్చేంజ్ బ్రోకర్ మీకు ఇస్తాడు ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఐడి, పాస్వర్డ్. విత్ దట్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వర్చువల్లీ, అండ్ యూ వాంట్ టు సెల్ ఆర్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ద షేర్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్. కంపెనీస్ యొక్క షేర్స్ కొనాలనుకుంటున్నారు, లేదంటే అమ్మాలనుకుంటున్నారు. అలా కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా ఆ కంపెనీ షేర్స్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలి? డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి. బికాస్ మనం షేర్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి వెళ్ళలేం. సో వన్స్ యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఏ కాంట్రాక్ట్ త్రూ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, దెన్ సెటిల్మెంట్, హౌ ద సెటిల్మెంట్ విల్ బి డన్? యువర్ డీమ్యాట్ అకౌంట్ securities will be transferred to buyer demat account, and bank account balance will be transferred to your bank account. Like that transaction will be settled electronically. ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఎలా సెటిల్ అయిద్దామా? ఎలక్ట్రానిక్ గానే సెట్ అయింది. T+3 సెటిల్మెంట్. నౌ కంపెనీస్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ T+3 సెటిల్మెంట్. ఏ సెటిల్మెంట్ ఫాలో అవుతున్నారు? T+3. అంటే మీరు ఈ రోజు ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అయితే 3 daysలో సెటిల్ అయిపోయింది మ్యాక్సిమం. సార్ ఒక్క నిమిషంలో సెటిల్ అవ్వచ్చు, బేస్డ్ అపాన్ ది ట్రాన్సాక్షన్. మ్యాక్సిమం ఎంతమ్మా? T+3 అంటే ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ప్లస్ 3 days. ఇంతకుముందు T+2 ఉండేది. ఇంతకుముందు ఏముండేది? T+2. నౌ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్. క్లియరింగ్ హౌస్ అండ్ రిజిస్టార్ టు ఇష్యూ బర్డెన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరు ఉంటారంటే క్లియరింగ్ హౌస్ ప్లస్ రిజిస్టార్ టు ఇష్యూ వాళ్ళ బర్డెన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దట్ సిస్టమ్స్ మోర్ కాంప్రహెన్సివ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా సరే సర్వర్ లోడ్ ఎక్కువైపోయింది. అంటే ఎక్కువ మంది షేర్స్ ట్రేడ్ చేస్తున్నారు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో. దట్స్ వై T+3 సెటిల్మెంట్. ఈ సెటిల్మెంట్ మా T+3 సెటిల్మెంట్. ఎర్లియర్ ఇట్ ఇస్ T+2 సెటిల్మెంట్. దాన్ని రోల్ ఓవర్ సెటిల్మెంట్ అంటే ఏమంటారు దాన్ని? రోల్ ఓవర్ సెటిల్మెంట్. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బి సెటిల్డ్. మా యూ డోంట్ నో ద బయర్ అండ్ యూ డోంట్ నో యూ. వాడెవడో నీకు తెలీదు, నువ్వెవరో వాడికి తెలియదు. అయినా సరే మీరు షేర్లు అమ్ముతున్నారు, డబ్బులు వస్తున్నాయి. ఎలా పాసిబుల్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్టాక్ బ్రోకర్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ డిపాజిటరీ NSDL ఆర్ CDSL అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దెర్ ఈస్ అ రిజిస్టర్ క్లియరింగ్ హౌస్ అండ్ రిజిస్టార్ టు ఇష్యూ. వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేస్తారు? సెటిల్ చేస్తారు. దే విల్ సెటిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఎనీహౌ నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. ఆయన ఏమన్నారంటే, సార్ డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా సెక్యూరిటీస్ ఎక్కడ లిస్ట్ చేయాలి? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ చేయాలి. నో నీడ్. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో లిస్ట్ చేయాలంటే ఆ సెక్యూరిటీస్ ఏ ఫామ్లో ఉండాలమ్మా? డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో ఉండాలి అంతే. బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇఫ్ యువర్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్ దట్ షుడ్ బి లిస్టెడ్ ఆన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. నో నీడ్. మా డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ఫెసిలిటీ. మీ దగ్గర షేర్ సర్టిఫికేట్ ఉంచుకోకుండా ఏం చేయొచ్చమ్మా? డీమ్యాట్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫెసిలిటీ గివెన్ బై ద కంపెనీ టు దేర్ ఇన్వెస్టర్స్. ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్టర్స్కి కంపెనీ ఇచ్చే ఫెసిలిటీ. దే విల్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు డిపాజిటరీ. ఎవరికి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారు? డిపాజిటరీ. కంపెనీ విల్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు డిపాజిటరీ టు కన్వర్ట్ దేర్ సెక్యూరిటీస్ ఇంటూ డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్ బై గివింగ్ ISIN నెంబర్, ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. డీమెటీరియలైజ్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయడం అంటే ఈచ్ సెక్యూరిటీ విల్ గెట్ ఎ నెంబర్. ప్రతి సెక్యూరిటీకి ఏమొస్తుందమ్మా? ఒక నెంబర్ వచ్చి దాన్ని ISIN నెంబర్ అంటారు. ఏమంటారు? ISIN నెంబర్, ఇంటర్నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ ఓన్లీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి సెటిల్డ్. ఆ నెంబర్తోనే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సెటిల్ అవుతాయి. ఓకే, సో కంపెనీ హ్యాస్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు డిపాజిటరీ. కంపెనీ ఎవరికి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి? డిపాజిటరీ. దెన్ డిపాజిటరీ విల్ గివ్ ద ఫెసిలిటీ. దెన్ యూ కెన్ డిపాజిట్ యువర్ షేర్స్ ఇన్ టు ద డీమ్యాట్ అకౌంట్. అర్థమైందా? కంపెనీ మీకు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే, కంపెనీకి ఫెసిలిటీ ఇస్తే, అప్పుడు మీరు ఒక డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని మీ సెక్యూరిటీస్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? ఆ డీమ్యాట్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తే దే విల్ గివ్ యూ అ నెంబర్. ఏమిస్తారు? మీకు నెంబర్ ఇస్తారు. ఓకేనా? ఎనీహౌ, సో దిస్ ఈస్ ద dematerialization concept. This is the concept of dematerialization. To transact securities in stock exchange, you need 3 accounts. One is bank account, other one is demat account, and other one is online trading account. Which account? Online trading account. This is out of your syllabus. We will discuss later. Okay na? So now see, offer for sale of shares already discussed. Dematerialization of securities. Define the term shelf prospectus, red herring prospectus, and misstatement in prospectus. That is what we discussed. So we finish the prospectus. We'll go to the share capital and debentures chapter. See, in the share capital and debentures chapter,
So important to discuss equity shares with differential rights. What is that? Equity shares with differential rights. So there are separate rules prescribed how to issue equity shares with differential rights. How to issue equity shares with differential rights. First of all, what is this equity shares with differential rights? Equity shares with differential rights and ఏంటమ్మా first of all? So మా equity shares there are two types. Equity shares there are two types. One is normal equity shares. One is normal equity shares. Other one is equity shares with differential rights. Normal equity shares having same voting rights and same dividend rights. Same dividend rights. మా డివిడెండ్ రైట్స్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఎలా ఉంటాయమ్మా? సేమ్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ మేబీ లెస్ డివిడెండ్ రైట్స్, మోర్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఆర్ వైస్ వర్సా. మా దిస్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎ ప్రివిలేజ్ టు ద కంపెనీ. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? కంపెనీకి ప్రివిలేజ్. సార్ హౌ ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రివిలేజ్? ఇఫ్ ప్రమోటర్స్ వుడ్ లైక్ టు కంట్రోల్ ద కంపెనీ విత్ లెస్ షేర్ హోల్డింగ్. ఇఫ్ ప్రమోటర్స్ వుడ్ లైక్ టు కంట్రోల్ ద కంపెనీ విత్ లెస్ షేర్ హోల్డింగ్. తక్కువ షేర్స్తో కంపెనీని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఏ షేర్స్ కొనుక్కోవచ్చమ్మా? ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. సో ప్లీజ్ ఫాలో ద ఎగ్జాంపుల్. నార్మల్లీ దేర్ ఆర్ 1 lakh ఈక్విటీ షేర్స్. హౌ మెనీ షేర్స్ మా? 1 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ at the rate of 10 each, fully paid up. To simplify the example, I am taking fully paid up. 1 lakh equity shares at the rate of 10 each, fully paid up. Then what is the paid up share capital ma? 10 lakhs. What is the paid up share capital? 10 lakhs. And what is the voting power, total voting power in the company? Paid up share capital is 10 lakhs rupees. What is the paid up share capital? 10 lakhs rupees. And what is the total voting power? Total voting power 10 lakhs votes. 1 rupee paid up share capital carries 1 vote. 1 rupee paid up share capital carries 1 vote. So 10 lakhs rupees paid up share capital. And what is the total voting power? 10 lakhs votes. For example, I am having 60,000 votes. 60,000 shares. How many shares ma? 60,000 shares. Can you tell me what is my percentage of voting? 60,000 vote. 60,000 shares into what is the face? What is the paid up value ma? 10 rupees. 60,000 into 10, 6 lakhs. So how many votes I have? 6 lakhs votes. What is the total voting power? 10 lakhs. So what is the percentage of voting? 60%. Now, as a promoter, I am holding 60% shares in a company. But going forward, move forward, for procurement of fund, I have to issue the shares to the public. Evarku offer cheyalama? Public offer cheyali. Now what is the situation? There are 4 lakhs shares. How many shares ma? 4 lakhs equity shares at the rate of 10 each, fully paid up. Still I am holding how many shares? 60,000 equity shares at the rate of 10 each, fully paid up. Now tell me what is my shareholding? So total votes 4 lakhs into 10, 40 lakhs votes. But still I am having only 6 lakhs votes only. 6 lakhs divided by 40 lakhs. 6 by 40 into 100. Tell me what is the percentage? 24. Even I am not in a position to pass an ordinary resolution in a company. Even I am not in a position to pass a ordinary resolution in a company. So as a promoter, I only incorporate a company. So we only developed the company together. But only because of procurement of fund, we issued shares to public. Now our ownership is diluted. Sir, why don't you issue the shares to the public? You invest yourself. How much I can invest? So 15%, no issues. Whatever it may be. Okay. Ma, see, going forward, your business is expanding and you require more funds. As a public company, as a listed public company, you have to issue the shares to whom? Public. And slowly promoter shareholding will be reduced and they are not in a position to control the company. If all are normal equity shares. So I am offering equity shares to the public and whatever shares held by the promoter, all are normal equity shares. Equal voting rights. What is that? Equal voting rights. Now Companies Act 2013 has given a weapon to the promoters to control the company with less shareholding. తక్కువ షేర్స్ ఉన్నా సరే మీరు కంపెనీని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. వాట్ ఇస్ దట్ మా? ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఓకే. సో ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్? 4 lakhs equity shares, normal equity shares. Which shares ma? Normal equity shares at the rate of 10 each, fully paid up, right? So how many shares we are holding? 60,000 shares. As a promoter, how many shares we are holding? 60,000 shares.
How many shares? 60,000 shares. Now promoter subscribed to another 50,000 shares, 50,000 equity shares at the rate of 10 each, 10 each, fully paid up. What is that? Fully paid up. But these are not normal equity shares. These are differential rights. Which rights, ma? Differential rights. So it carries no dividend. It carries no dividend. Ma promoters ki dividend avasam ledana. They are not expecting any dividend from the company. They want to control the company. They want to control the company. So it carries no dividend, but it carries 10 votes. 1 rupee paid up share capital is equal 10 votes, not 1 vote. 1 rupee paid up share capital is equal 10 votes. And they are sacrificing the dividend. So they are getting more voting rights. They are getting more voting rights. So now tell me, 4 lakhs equity shares, normal equity shares into 10. What is the paid up share capital, ma? 40 lakhs into what is the ratio? 1. So how many votes? 40 lakhs votes. And 50,000 equity shares, 50,000 equity shares into 10. How much, ma? 5 lakhs. 5 lakhs into what is the votes percentage? 10 times. Not 1 rupee paid up share capital, 1 vote. 1 rupee paid up share capital is equal 10 votes. 55 lakhs into 10, how much, ma? 50 lakhs. What is the total votes? 90 lakhs. What is the total votes? 90 lakhs. But what is the total paid up share capital? 45 lakhs. What is the total paid up share capital? 45 lakhs. But what is the total votes? 90 lakhs. This is what government company definition, paid up share capital. If there is no equity shares with differential rights, paid up share capital is equal voting power. But if there is a equity shares with differential rights, paid up share capital is not equal to voting power. అందుకే గవర్నమెంట్ డెఫినేషన్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎలా కన్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఓటింగ్ పవర్ గా కన్స్టిట్యూట్ చేయాలని. అదేదో డైరెక్ట్ గా అక్కడే చెప్పొచ్చు సార్, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు? మా ఆదర్స్ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు బై మిస్టేక్ దే మెన్షన్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, బట్ దే డోంట్ వాంట్ టు రెక్టిఫై దట్ మిస్టేక్. మా రెక్టిఫికేషన్ అంటే మనం కొట్టేసినట్టు కొట్టేయడం కాదు బోర్డు మీద. No, they have to introduce in the parliament once again, right? To amend the Companies Act, what they have to do? They have to introduce in the both houses of parliament. Opposition party వాళ్ళు ఇది కూడా తెలియదు అని మొహాన్ వస్తారు. అదైందా? So that's why what they said, they added some explanation. What they added? In case of equity shares with differential rights, paid up share capital is constituted as a voting power. Paid up share capital ఎలా మీరు ట్రీట్ చేయాలి? ఓటింగ్ పవర్ గా ట్రీట్ చేయండి. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏస్తారంటే, సార్ న్యూ కాన్సెప్ట్ హాస్ బీన్ ఎమర్జ్డ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రేట్స్, అందుకే దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ యాడ్ చేసామంటారు, అయిపోయింది. సో అదర్ మిస్టేక్ ఏం లేదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద వే. ఓకే, ఎనీహౌ నౌ సీ వాట్ ఈస్ ద పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, మా టోటల్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ 45 lakhs. వాట్ ఈస్ ద ఓటింగ్ పవర్, మా 90 lakhs. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ పవర్. సీ హౌ మెనీ షేర్స్? నార్మల్ షేర్స్ 60,000. నార్మల్ షేర్స్ హౌ మెనీ? 60,000. 60,000 into 10 into 1, how many votes? 60,000 votes. And differential rights 50,000. 50,000 into okay, 6 lakhs. 50,000 into 10 into 10, 50 lakhs. So total how many votes I have? 56 lakhs. What is the percentage of voting power? 56 divided by 90 into 100. 56 divided by 90 into 100. No calculators you don't have. 60. Approximately 62.2%. This is voting power. Can you calculate what is the percentage of share capital? Ma, I am having only share capital of 6 lakhs plus 5 lakhs. 6 lakhs plus 5 lakhs. Total how much, ma? 11 lakhs. 11 lakhs divided by what is the total paid up share capital? 45. 11 divided by 45. I am holding 24% of share capital, but I can control 62% of voting power. I am having how many shares, ma? Only 24%. Equity share capital, I am having only 24%. I am just holding 24% shares only. But I can control company up to 62.2%. If any general meeting, I can vote up to 62.2%. That is what equity shares with differential rights. This is a privilege to the promoters of the company. This is a privilege to the promoters of the company. Companies Act 2013 has given a weapon to the promoters to control the company with less shareholding. And not only that, for retail shareholders, meelante retail investors ki, they will offer more dividend, less voting. మీరంతా 10-20 షేర్లు కొంటారు. No one is interested to attend the general meeting. No one is interested to cast their vote. You are not regarded about control. మీరు అసలు కంట్రోల్ గురించి మాట్లాడరు. జనరల్ మీటింగ్ అది ఎప్పుడు అంటారు?
For retail investors, reverse also possible. What is reverse? No voting rights, but dividend is 10%, 10 times. Dividend ఎలా ఇస్తారమ్మా 10 times ఇస్తారు. This is called a tailor made offer. Which offer అమ్మా? టైలర్, నాట్ రెడీమేడ్, టైలర్ మేడ్ ఆఫర్. అంటే నార్మల్ ఈక్విటీ షేర్స్ అనేవి రెడీమేడ్ అమ్మ. ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ అనేవి టైలర్ మేడ్. నీకు డివిడెండ్ కావాలా, ఓటింగ్ కావాలా? సార్ ఐ నీడ్ డివిడెండ్. ఓకే, టేక్ డివిడెండ్. ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డివిడెండ్ రైట్స్. సార్ నాకు డివిడెండ్ వద్దు సార్, నాకు ఓటింగ్ కావాలి. ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ మోర్ ఓటింగ్ రైట్స్. నార్మల్ ఈక్విటీ షేర్స్ యూ విల్ గెట్ డివిడెండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓటింగ్. ఓకే, గుడ్. సో దట్ ఇస్ వాట్ ది ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఓకే సార్, this is a privilege to the company or promoters of the company. Very good. Now what is the procedure to issue the equity shares with differential rights? మీరు మీ పేరెంట్స్ని బైక్ అడిగారు, అరే CMA ఇంటర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో పాస్, బైక్ కొని పెడతా అన్నారు. నాన్న మీ పేరెంట్స్ బైక్ అనేది మీకు ప్రివిలేజ్. బైక్ అనేది ఏంటమ్మా మీకు ప్రివిలేజ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అవైల్ యువర్ ప్రివిలేజ్, నార్మల్లీ దే విల్ కీప్ సమ్ కండిషన్స్. ఏం పెడతారమ్మా? కండిషన్స్ పెడతారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రివిలేజ్ టు ద కంపెనీ. మీరు కనుక అవి ఇష్యూ చేయాలంటే దెన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఇంపోజెస్ కండిషన్స్. ఏం పెట్టారు? కండిషన్స్ పెట్టారు. ఎలాగైతే మీరు సక్రమంగా చదువుకోవాలి మీ పేరెంట్స్ చెప్పారు, కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఆల్సో ఇంపోజ్డ్ సమ్ కండిషన్స్. ద కంపెనీ షుడ్ ఫాలో ఆల్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ కంపెనీ. ఆల్ ద ప్రొవిజన్స్ అంటే అది జనరల్ అయిపోయింది, అందుకని స్పెసిఫిక్గా కొన్ని కండిషన్స్ చెప్పారు. ఏంటమ్మా అవి? స్పెసిఫిక్గా కొన్ని కండిషన్స్. మీకు ఏదైతే సాధారణంగా చెబితే వినరో, అర్థమైందా, అలాంటి వాటిని ఇక్కడ కండిషన్స్గా పెట్టేస్తారు. బైక్ అడిగారు అనుకో, చిక్కావు నా చేతి కాదు, పొద్దున్నే లెగవరా అంటే లెగవరా అన్నావు కదా, ఉదయాన్నే లేవు, బైక్ ఇస్తా, అంతే. అంతే కదమ్మా. మా అదేమన్నా పెద్ద పాపమా మనం ఉదయాన్నే లేకపోవడం కాదు, కానీ దానివల్ల నష్టం అయితే జరిగింది. మా సి ఇన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013, స్పెషాలిటీ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013, చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్, రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్ అంటారు. ఏమంటారు వాటిని? రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్. సో దే హ్యావ్ టు ఫైల్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్, దే హ్యావ్ టు ఫైల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి ఉండే. దే హ్యావ్ టు పే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ డివిడెండ్, దే హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్స్, దే హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్, దే హ్యావ్ టు రీపే ఆన్ టైమ్, దే హ్యావ్ టు రీపే ఆన్ టైమ్. ఇవన్నీ ఏంటంటే రెగ్యులేటరీ కంప్లైంట్స్. ఒకవేళ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా మహా అయితే హ్యావ్ టు పే ఫైన్ 100 rupees per day, 1000 rupees per day. దట్ ఈస్ మేబీ లిస్టెడ్ కంపెనీస్ దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ స్మాల్ ఫైన్స్. అంతే కదా నాన్న. కానీ అలాంటి వాటిని ఇలాంటి ప్రివిలేజెస్ యూస్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రీ కండిషన్స్గా పెడితే దెన్ ద ప్రొవిజన్స్ విల్ బి హైలైటెడ్. అర్థమవుతుందా? అది స్పెషాలిటీ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. మీకు గుర్తుందో లేదో, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నేమ్ క్లాజ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆల్టర్ యువర్ నేమ్, దెర్ ఈస్ నో డిఫాల్ట్ ఇన్ ఫైలింగ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ యాడ్ చేశారంటే, ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ సింప్లీ యూ హావ్ టు ఫైల్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ టైమ్, నో వన్ ఈస్ ఫైలింగ్ ఆన్ టైమ్. ఉదయాన్నే లెగవరా అంటే ఎవరు లెగవట్లా, అంత మాత్రం వాడికి ఏమైనా పనిష్మెంట్ ఇవ్వగలమా? ఇవ్వలేము. సో ఇన్ ద సేమ్ వే కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 clearly states you have to file annual returns, financial statements on time, but no company is filing annual returns and financial statements on time. మా ఇన్ఫర్మేషన్ డిలేడ్, ఇన్ఫర్మేషన్ డినైడ్. మీరు కనుక లేట్గా ఫైల్ చేస్తే ROCకి దానివల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. దట్స్ వై ఐ సెడ్ విజిల్ బ్లోయర్. సో కంపెనీస్ కెనాట్ పోస్ట్ పోన్ ఇట్స్ ఫైలింగ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అమ్మ కంపెనీలో ఏదైనా ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది తెలియాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి తెలియాలి? ROCకి తెలియాలి. సో ఇంటెన్షనల్లీ కంపెనీ అవాయిడింగ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ టు ROC for 1 year or 2 years. Sir, what will happen? They will levy fine. Maximum fine 1 lakh rupees. I will pay. Fraud and the 100 crores. What is this 1 lakh after all? I will pay the fine. What is the problem? No problem. Sir, what ROC will do? 447 they can apply. ఏంటి ఫైనాన్స్ స్టేటస్ యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫైల్ చేయకపోతే జైల్లో వేస్తారా? ఉదయాన్నే లేకపోతే జైల్లో వేస్తారా? లేదు కదా, కుదరదు కదమ్మా. ఓకేనా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇవి మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే సింపుల్గా ఉంటాయి. ఇవి మనకి సింపుల్ ప్రొవిజన్స్ లాగా ఉంటాయి, కానీ అవి కనుక కంప్లై అవ్వకపోతే లాస్ ఒక్కోసారి హెవీగా ఉండొచ్చు. మేబీ ROC ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎ కంపెనీ. ఫర్ 3 years దే డెంట్ ఫైల్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ లాస్ట్ 3 years. దే సెడ్ ఓకే విల్ ఫైల్ విత్ ఫైన్. వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం? నో ఇష్యూస్, రైట్? వీఆర్ రెడీ టు పే ఫైన్. దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం? యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 వీ హ్యావ్ టు పే ఫైన్. Maximum fine how much? 1 lakh rupees. I will pay the fine. That's why Companies Act 2013, wherever there is a privilege, they will attach in these conditions. Wherever there is a privilege to the company, if you want to issue equity shares with differential rights, promoters would like to control the company with less shareholding. Yes, sir. Okay, then don't be default to file your annual returns or financial statements. Last 3 preceding financial years, you have to file your annual returns and financial returns on time.
On time you have to file. Even you filed with 1 day delay also, you are not eligible to issue equity shares with differential rights for 3 years. For 3 years you are not eligible to issue equity shares with differential rights. ESDR you are unable to issue. That is only first condition. There are 4 conditions are there. Second condition, if you fail to pay interest on debentures or deposits, repayment of interest or repayment of deposits or preference dividend or repayment of declared dividend, payment of declared dividend, then also you cannot issue the equity shares with differential rights. But this is only a continuous subsisting default. Which default ma? Subsisting default. Means as on date you don't have any default. As on date you don't have any default. If you want to issue equity shares today there is no default. Today there is no default. You should rectify the default and you can issue the equity shares with differential rate. Third condition, you have to wait for 5 years. If you fail to repay the loan, if you fail to repay the interest to the banks or financial institutions, if you fail to pay the statutory dues to the employees ki statutory dues gaani, alane if you fail to credit the IEPF, credit the fund to IEPF, investor education and protection fund, వీటికి క్రెడిట్ చేయడంలో మీరు ఫెయిల్ అయితే, then you have to wait for how many years ma? 5 years you have to wait from the date of default. Not from the date of default, date of rectification of default. If today you rectified your default, you have to wait for 5 years from the end of that financial year. From the end of that financial year. So in this condition maybe practical questions will be asked. See, third condition. What is the third condition? For example, for 2018-19 year, sorry, 2017-18 year, financial year, 2017-18 financial year, you are not paid bank installment. You are not paid bank installment. You paid that installment in 1st April 2018. In which year you paid? 1st April 2018. Now, from which date you can issue equity shares with differential rights? Tell me, from which date you can issue equity shares with differential rights? Now tell me, from which date you can issue equity shares with differential rights? This will be the practical questions can be asked on equity shares with differential rights. See, in 2017-18 year, you have to pay installment to the bank. Whatever the loan you took, you have to pay installment. So that installment you paid on which date? 1st April 2018. So there is a default, but you rectified the default. What you have done? You rectified default. Now there is no default. Now there is no default, but you rectified the default on which date? 1st April 2018. Now tell me, from which date you can issue equity shares with differential rights? ESDR. ఏ డేట్ నుంచి మీరు ESDR ఇష్యూ చేయొచ్చు? You have to wait how many years 5 years. You have to wait how many years? 5 years. Tell me 5 years. Not from the date of rectification. Not from the date of rectification. From the end of the financial year in which you rectified the default. From the end of the financial year in which you rectified the default. ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మీరు డిఫాల్ట్ రెక్టిఫై చేసుకున్నారో ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజింగ్ డేట్ నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలి? 5 years వెయిట్ చేయాలి. విచ్ ఇయర్ యూ రెక్టిఫైడ్ 1st April 2018. రిలేటెడ్ టు విచ్ ఇయర్? 2018-19. What is the end of this financial year? 31st March 2019. So from this 31st March 2019, how many years you have to wait? 5 years. Means from 1st April 2024, you can issue equity shares with differential rates. ఒక్క రోజు లేట్గా ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేసిన పాపానికి 31st March 2018 లో పే చేయాల్సిన ఇన్స్టాల్మెంట్ when you paid 1st April 2000. Of course 3 grace days will be there. I am just for example. So for example you paid 5th April. Again you will take the negotiation instrument dates. There is grace days, average due date. We calculated average due date plus 3 grace days are there. National holiday, subsequent day, preceding day. Okay, so many conditions you will apply. So that's why safe side I am just refining my example. On which date you pay the installment? 5th April. What is the due date 31st March. When you paid 5th April, only 4 days delay. Sir, is it a default? Yes sir, it is a default. But the default is rectified. But how many years you have to wait? Not 5 years. From the end of financial year, you have to wait for 5 years. ఏ ఇయర్లో మీరు డిఫాల్ట్ రెక్టిఫై చేసుకున్నారో అక్కడి నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలమ్మా? 5 years వెయిట్ చేయాలి. ఓకేనా? అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈస్ పేడ్ ఆన్ 31st March 2019. అదే ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎప్పుడు పే చేశారమ్మా మీరు? 31st March 2019. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫ్రమ్ విచ్ డేట్? సేమ్ డేట్. మీరు 1st April పే చేసిన
31st March పే చేసిన, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 31st March 2019. అక్కడి నుంచి 5 years ఎప్పుడమ్మా? 31st March 2024. అంటే ఎక్కడి నుంచి మీరు ఇష్యూ చేసుకోవచ్చు? 1st April 2024. అప్పుడు మీరు మేనేజ్మెంట్కి ఏం అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి? అరే ఎటు డిఫాల్ట్ అయ్యావుగా, ఎటు డిఫాల్ట్ అయ్యావు కదా, ఇప్పుడు పే చేసిన 31st March పే చేసిన, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఇష్యూ ద ఈక్విటీ విత్ ఈఎస్డిఆర్ అప్ టు 1st April 2024. అందుకే మా ఈఎస్డిఆర్ ఈజ్ ఎ ప్రివిలేజ్ టు ద కంపెనీ, దట్స్ వై దీస్ మెనీ కండిషన్స్. నార్మల్గా బ్యాంక్కి ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయండి అంటే చెయ్యం. ఏంటి ఏం చేస్తాం? ఫైనా కడతాం, పీనల్ ఇంట్రెస్టా పే చేస్తాం, నోటీస్ ఇస్తావా కోర్టుకు వస్తా. ఏంది ఇప్పుడు ఏంది అయితే? ఎంప్లాయీస్కి పెన్షన్ పే చేయండి రా, పెన్షన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి రా, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కాంట్రిబ్యూట్ మీకు ఉందా ఇండస్ట్రియల్ లాస్లో? సో ఎవ్రీ మంత్ పెన్షన్ కాంట్రిబ్యూషన్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి కదా ఎంప్లాయర్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ దే హ్యావ్ టు పే ద కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అండ్ పెన్షన్ ఫండ్ టు విచ్ ద యాక్ట్ అప్లైస్, రైట్? అయితే చెయ్యను, 7 రోజులు ఏమన్నావు? చెయ్యను. ఏముంది యాక్ట్లో? ఫైన్ కట్టమంది, కడతాం. నా దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, కట్టుకుంటా ఫైన్, నీకెందుకు? ఓకే సరే, ఉదయాన్నే లేవరా? లేవను. ఏం చేస్తావు? వెయిట్. అరే చిక్కుతావు, మీ పేరెంట్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తారు. అర్థమైందా? మీరు చెప్పేదంతా వింటారమ్మా, మీరు చెప్పేదంతా వింటారు. వాళ్ళకి తెలిసి ఎక్కడ మిమ్మల్ని క్యాచ్ చేయాలి. కంపెనీస్ ఆర్ 2013 ఆల్సో దే నో వెరీ వెల్ హౌ టు క్యాచ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. అర్థమైందా? మా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ డివిడెండ్ పే చేయాలి, పే చెయ్యను. చేయకపోతే సార్ ఓటింగ్ రైట్స్ వస్తాయి సార్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ అక్వైర్ ద ఓటింగ్ రైట్స్. అది ఆఫ్టర్ 2 years కదా. ఐ నో. హౌ మెనీ ఇయర్స్ మా? కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 2 years you are not paying dividend to preference shareholders, then only they will acquire the voting rights. So 2 years I have a grace time. ఓకే సార్ డిక్లేర్ డివిడెండ్ పే చేయాలి సార్, చెయ్యను. అయితే ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాను. అలాంటప్పుడు అమ్మా అల్టిమేట్లీ హూజ్ మనీ ఈజ్ వేస్టెడ్? మెంబర్స్ మనీ ఈజ్ వేస్టెడ్, ఇన్వెస్టర్స్ మనీ ఈజ్ వేస్టెడ్. హూ ఈజ్ వేస్టింగ్? డైరెక్టర్స్ ఆర్ వేస్టింగ్. ఎవరు వేస్ట్ చేస్తున్నారు? డైరెక్టర్స్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు. విచ్ ఆర్ నాట్ కంట్రోల్డ్ బై ద కంపెనీస్ యాక్ట్, విచ్ ఆర్ నాట్ కంట్రోల్డ్ బై ది కంపెనీస్ యాక్ట్ డైరెక్ట్గా కంపెనీస్ యాక్ట్ కంట్రోల్ చేయలేక ఇలాంటి ప్రివిలేజెస్ వచ్చినప్పుడల్లా ఏం చేస్తుంది? కండిషన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతుంది. మా పొరపాటున మీరు ఒక రోజు ఇన్స్టాల్మెంట్ పే చేయకపోతే దెన్ ప్రమోటర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు కంట్రోల్ ద కంపెనీ. 5 సంవత్సరాలు ప్రమోటర్స్ కంపెనీని కంట్రోల్ చేయలేరు. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో అసలు కనీసం మా ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయాలంటే దే హావ్ టు పాస్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. ఏం పాస్ చేయాలి? ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. ఏ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి? ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. సార్ ఎందుకు సార్ అన్నిటికీ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఇచ్చి దీనికి ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ ఇచ్చారంటే అమ్మా అసలు మనం ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇచ్చేదే వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు పాస్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. మనం ఎందుకమ్మా ఈఎస్డిఆర్ తీసుకుంటాం? బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు పాస్ ఏ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ మా? ఓన్లీ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. మా దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షనల్ కేస్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలన్నా స్పెషల్ రెజల్యూషనే. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలన్నా ఏ రెజల్యూషన్ అమ్మా? స్పెషల్ రెజల్యూషనే. అంతేనా? పబ్లిక్ ఆఫర్కి వెళ్ళాలన్నా ఏ రెజల్యూషన్ అమ్మా? స్పెషల్ రెజల్యూషన్. ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళాలన్నా స్పెషల్ రెజల్యూషనే. ప్రతి చోట దెర్ ఈస్ ఈసాప్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, స్వెట్ ఈక్విటీ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, అండ్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇష్యూ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రియంప్షన్. ఏమంటారు దాన్ని? రైట్ ఆఫ్ ప్రియంప్షన్. అంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా యూ కెనాట్ ఇష్యూ ద షేర్స్ టు అదర్స్. మీరు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా వేరే వాళ్ళకి షేర్స్ ఇష్యూ చేయడానికి వీలు లేదు. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? రైట్ ఆఫ్ ప్రియంప్షన్ అంటారు. రైట్ ఆఫ్ ప్రియంప్షన్ సెక్షన్ నెంబర్ 62. వాట్ ఇస్ దట్? సెక్షన్ నెంబర్ 62. ఐ విల్ టెల్ యూ ద అథారిటీ మ్యాట్రిక్స్. మీకు అథారిటీ మ్యాట్రిక్స్ రాయిస్తానమ్మా, ఓకేనా? సెక్షన్ నెంబర్ 62 ప్రకారం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇష్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ కన్వర్టబుల్ సెక్యూరిటీస్, ఈక్విటీ షేర్స్ ఆర్ కన్వర్టబుల్ సెక్యూరిటీస్ టు అవుట్సైడర్స్, that will be approved by the existing equity shareholders in general meeting by way of special resolution. కానీ దానికి ఒకే ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. అదేంటి సార్ అంటే ఈఎస్డిఆర్. సెక్షన్ 62కి ఎక్సెప్షన్ ఈఎస్డిఆర్. సెక్షన్ 43. సెక్షన్ 62కి ఎక్సెప్షన్ ఏంటమ్మా? సెక్షన్ 43. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇష్యూ ఈఎస్డిఆర్ విచ్ రెజల్యూషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? ఓన్లీ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ షుడ్ కంటైన్ ద ఆథరైజేషన్. ఏవోలే ఉండాలమ్మా? ఆథరైజేషన్. మీరు కొన్నిసార్లు ఈ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆథరైజేషన్ చాలా సింపుల్గా తీసుకుంటారు. ఎందుకు సార్ అంత సింపుల్గా తీసుకున్నారు? మా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆల్టర్ చేయాలంటే విచ్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? నౌ ప్రమోటర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు పాస్ ఎ స్పెషల్ రెజల్యూషన్ టు ఆల్టర్ ది ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. వితౌట్ ఆల్టరింగ్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ యూ కెనాట్ ఇష్యూ ద ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఈఎస్డిఆర్ అంటే ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్ ఇష్యూ చేయడానికి ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ చాలు.
కానీ దానికి ఆథరైజేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఆర్టికల్స్లో ఉండాలి. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ ఫ్రేమింగ్ ద ఆర్టికల్స్. అదైందా? మీరు సరదాగా ఏం చేశారంటే యూ ఫ్రేమ్డ్ యువర్ ఓన్ ఆర్టికల్స్ అండ్ యూ క్లియర్లీ స్పెసిఫైడ్ మోడల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు అస్. ఏం రాశారమ్మా? మీ ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్స్లో మీరేం రాసుకున్నారమ్మా? మోడల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ టు అస్. అంటే కంపెనీ వాడెవడ చెప్పిన ఆర్టికల్స్ మేము ఫాలో అవ్వం, మేము మా ఓన్ ఆర్టికల్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం. మా దగ్గర ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు, ఆల్ qualified chartered accountants and cost and management accountants and company secretaries are there in our company. So they are framing the articles from last 1 month. 1 month నుంచి ఏం ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారమ్మా? ఆర్టికల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దే క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్. ఫ్రేమ్డ్ అంటే మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకుంది. మోడల్ ఆర్టికల్స్ అంటే కంపెనీ చార్ట్లో ఇచ్చిన మోడల్, అవి అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మీరేం చేశారు? సార్ మన దగ్గర 10 మంది చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఉన్నారు, వీల్ ఫ్రేమ్ ది ఓన్ ఆర్టికల్స్. ఏం ఫ్రేమ్ చేస్తాం? ఓన్ ఆర్టికల్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తా ఉన్నారు. సో దే ఫ్రేమ్ దేర్ ఓన్ ఆర్టికల్స్ అండ్ దే మెన్షన్డ్, ఇంకొక అడుగు ముందుకేశారు, దే మెన్షన్డ్ మోడల్ ఆర్టికల్స్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అప్లికబుల్ టు అస్. ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్స్ మా యూ కెన్ సీ ఎనీ కంపెనీస్ ఆర్టికల్స్, లిస్టెడ్ కంపెనీ ఏ ఆర్టికల్స్ మీరు చెక్ చేసినా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ మోడల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. మోడల్ టేబుల్ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. మా దే డోంట్ వాంట్ టు ఫాలో ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ది కంపెనీస్ యాక్ట్. అరే కంపెనీస్ యాక్ట్ వాళ్ళే చెప్పి ఆర్టికల్స్ కూడా వాళ్ళే చెప్తే ఇక మా ఓన్ డెసిషన్స్ లేవా? సో వీఆర్ ఫ్రీ టు ఫ్రేమ్ అవర్ ఓన్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. అలా ఆలోచించి ఏం చేశారు వాళ్ళు? దే ఫ్రేమ్డ్ దేర్ ఓన్ ఆర్టికల్స్ అండ్ దే క్లియర్లీ మెన్షన్ మోడల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. దెన్ మీ ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్స్లో ఈఎస్డిఆర్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదంటే సైలెంట్గా ఉంది. మా దెర్ ఈజ్ నో రెగ్యులేషన్ కంటెంట్ ఇన్ యువర్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రిలేటెడ్ టు ఈఎస్డిఆర్. మీరు రాసుకుంది కదా, అన్ని మీరు ఊహించలేరు కదా, యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో మీరేం చేశారు? అది రాయలేదు, సైలెంట్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్స్ ఈ సైలెంట్, దాని విచ్ ఆర్టికల్స్ యూ కెన్ అప్లై? మోడల్ ఆర్టికల్స్. కానీ మోడల్ ఆర్టికల్స్ అప్లై చేద్దని మీరే రాసుకున్నారు కాబట్టి మోడల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? యూ హ్యావ్ టు ఆల్టర్ ది ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్స్. ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్స్ ఆల్టర్ చేయాలంటే స్పెషల్ రెజల్యూషన్. ప్రమోటర్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు pass a special resolution to alter the articles of association so that they cannot issue the ESDR, so that they cannot control the company. ఆ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ని కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ లైన్ లో నుంచోబెట్టి ఎవర్రా నిన్ను రాయమన్నారు? మా ఫ్రేమ్డ్ ఆర్టికల్స్ నువ్వు రాసుకుంటే రాసుకున్నావు, కానీ ఎందుకు ఫస్ట్ లో మోడల్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్? ఎందుకు అంత అహంకారం ఎందుకు? అది రైట్. మా నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. మా ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇష్యూ ESDR, first condition, last 3 preceding financial years there is no default in filing annual returns or financial statements. Meeru if you want to issue on 14th April 2023, if you want to issue ESDR, then you have to check 2022-23, 21-22 and 2021, these 3 financial years whether they filed FS and AR on time or not. ఒక్క రోజు డిలేగా ఫైల్ చేసిన they are not eligible to issue the ESDR in this year 2023-24. They have to wait one more year. And second condition, there is no subsisting default. Which default ma? Subsisting default. And as on date of 14th April there is no default to repay the interest, to repay the principal of deposits, debentures or repayment of preference shareholders dividend, whatever it may be. And third condition I already explained with example. You have to wait 5 years. How many years ma? 5 years. If you fail to pay installment to bank or financial institution or any statutory dues or any credited to IEPF, then you have to wait how many years? 5 years from the date of end of financial year in which default is rectified. That is the third condition. Third condition is very important. And fourth condition, you have to wait for 3 years. How many years? 3 years. If you are convicted, if you paid any penalty, you are penalized. What is that? You are penalized. Not convicted ma, you are penalized. What is that? You are penalized under SEBI Act, SERA Act, FEMA Act, FERA Act. Ma, if you are penalized means you have to pay any fine or any penalty under any other act. Okay, then you have to wait for how many years ma? 3 years. ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి? 3 years వెయిట్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పేయింగ్ పెనాల్టీ. ఎప్పటి నుంచి అయితే మీరు పెనాల్టీ పే చేశారు అక్కడి నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలమ్మా? 3 years. హియర్ డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డేట్స్, నో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్, no end, nothing. Today you paid penalty, you have to wait how many years ma? 3 years. After that you can issue equity shares with differential rights. That is what ESDR. Okay, next concept,
redemption of preference shares. What is that? Redemption of preference shares. Very important concept. Redemption of preference shares. Ma issue of preference shares. Issue of preference shares. Issue of preference shares. You can issue only redeemable preference shares. Which preference shares ma? Redeemable preference shares. Maximum redemption period how many years? 20 years. In case of infrastructure companies, 30 years. That you know, and you have to pass a special resolution. You have to pass a special resolution to issue the preference shares. To issue the preference shares. Good. But come to the redemption of preference shares. Redemption of preference shares. There are two concepts in redemption of preference shares. One is transfer to CRR. What is that? Transfer to CRR. Why we have to transfer to CRR? And how much amount to be transferred to CRR? Only these 2 points I need. Why we have, how much amount to be transferred to CRR? How much amount to be transferred to CRR? Nominal value of the capital redeemed. Nominal value of the capital redeemed. Nominal value of the capital redeemed. Okay. Why we have to transfer to CRR? To protect the outsiders. Okay. How the outsiders' interest is protected by transferring to CRR? CRR can be utilized only for issue of fully paid up bonus shares in future. Means CRR is nothing but a capital. So whatever the capital redeemed, that is replaced by the capital only. So that debt equity ratio will not change and the creditor's interest will be protected. Sir, what is the relation between capital and creditor's interest? I said limited liability is a disadvantage to the company. Limited liability is a disadvantage to the company. Just see the balance sheet before redemption of preference share capital. Equity share capital 100 crores. Preference share capital 100 crores. So what is the capital in balance sheet? 200 crores. By showing this 200 crores capital, you went to a bank and you took a loan of 200 crores. Of course. First you have to invest. Then only outsiders will invest. ఎందుకంటే కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ విచ్ లైబిలిటీ మా లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. కాబట్టి లోన్ ప్రొవైడర్స్ ఎప్పుడైనా సరే రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకోరు. ఫస్ట్ వాట్ దే విల్ ఇన్సిస్ట్, బాబు మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి ముందు. ఓకే, సో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఫస్ట్. సో హౌ మచ్ దే ఇన్వెస్టెడ్ మా 200 crores. By looking at these 200 crores, they lent another 200 crores. Okay, well and good. Now what is the total liability? 400 crores. Good. After 5 years, you redeemed preference shares. So what is the balance sheet? Equity share capital 100 crores. Loan 200 crores. So by looking at the 200 crores only, they provided the loan. Now all of a sudden you redeemed the preference share capital. You redeemed the preference share capital. Now capital is reduced, loan is increased. So that creditor's interest is not protected. So to protect the creditor's interest, how much capital is redeemed? That much amount to be transferred to CRR. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? CRR. So that CRR is a future capital. CRR ఏమైందమ్మా? Future capital. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. So in the place of preference share capital, what should come? Equity share capital 100 crores and CRR 100 crores and loan is 200 crores. Again same situation. That's why you have to transfer the nominal value of the capital redeemed to the CRR account. Which account ma? CRR account. Okay, so how you can transfer to CRR? Tell me. How you can transfer to CRR? How you can transfer to CRR? From profits. From profits. General reserves or P&L account. Free reserves. What is that? Free reserves you can transfer to CRR. This is clear. Now, most important point. Premium on redemption of preference shares to be written off. ఏం చేయాలమ్మా? టు బి రిటర్న్ ఆఫ్. సార్ ఎందుకు రిటర్న్ ఆఫ్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రిడమ్షన్ చేసినప్పుడు ప్రీమియం కనుక రిడీమ్ చేస్తే వై వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ ది ప్రీమియం ఆన్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఎందుకు రైట్ ఆఫ్ చేయాలమ్మా? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ఎంట్రీ? 1 lakh ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ at the rate of 100 each redeemed at 300. ఎంతకు రిడీమ్ చేశారమ్మా? 300 రిడీమ్ చేశారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ఎంట్రీ? రిడమ్షన్ ఎంట్రీ అమ్మా. I think it is covered in your accounts chapter, right? Financial accounts. What is the entry? Cash account, that is okay. First, you have to make an entry. What is that? 10%. What is this? 10% preference share capital. 1 lakh into 100, how much ma? 100 lakhs. 10% preference share capital, how much? 100 lakhs. 2. Premium on redemption of preference shares. How much ma? 200 lakhs. How much? 200. 2.
preference shareholders 300 lakhs, and these preference shareholders will be paid with cash so that this account will be nullified. And this paid up share capital already there in the balance sheet, so that balance sheet liability will be reduced. So this account is also nullified. There is no carry forward balance, but only carry forward balance is a premium on redemption of preferences. It is debited. It is debited. Debit means it is an asset. It is a asset, but it is not an asset. It is not a asset. Then this asset to be what ma? To be write off, because it is a fictitious asset. So as per Companies Act 2013, you cannot carry this premium or redemption of preferences in the balance sheet, as it is not a asset. So that you have to write off. Write off means to write off the asset, you have to reduce liability. You have to reduce the liability. So which liability you have to use to write off the premium or redemption of preferences? Ma balance sheet asset side there is premium on redemption of preferences. How much ma? 200 lakhs. So to write off this, you have to reduce 200 lakhs in liability side also. Then only balance sheet is equal. Asset is equal liability, right? Then which liability you are going to reduce? You approached debentures. Can you please reduce your liability of 200 lakhs because we paid preference shareholders premium 200 lakhs? No. You approached preference shareholders? No. You approached loan providers? No. Then which reserves, amma? Reserves. So can I utilize security premium for that? Can I utilize the security premium for that? What is the meaning of security premium? If you are issuing securities at premium, the extra amount is transferred to security premium account at the time of issue, not at the time of redemption, at the time of issue. That is called security premium. That is called security premium. So can I use that security premium account to write off the premium or redemption of preference shares? Security premium is shown on liability side of the balance sheet. Security premium ఎటు చూపిస్తారమ్మా? Balance sheet liability side. దాన్ని నేను యూజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? సార్ we can use security premium అనే వాళ్ళు ఎంతమంది? We can use security premium for to write off the premium on redemption of preferences అనే వాళ్ళు ఎంతమంది? We can use the security premium account to write off the redemption on premium on redemption of preferences అనే వాళ్ళు ఎంతమంది? So 133 means company has to follow accounting standards. Whatever you said section 133, what is there in section 133? Company has to comply accounting standards prescribed by NFRA. Prescribed by NFRA, National Financial Reporting Authority. They will prescribe the accounting standards, and those accounting standards has to be complied by the companies while preparing their financial statements. అంటే వేరే ఏమైనా కంపెనీస్ ఉన్నాయా? కంప్లై అవ్వని కంపెనీస్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఆల్ కంపెనీస్ హ్యాస్ టు కంప్లై అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఏమవ్వాలమ్మా? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కంప్లై అవ్వాల్సిందే. దేర్ ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్. ఎవ్రీవన్, ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఏం ఫాలో అవ్వాలి? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే. మరి మీరేం రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు? 133 కంపెనీ, అదర్ దాన్ 133 కంపెనీ. There is no 133 other than 133. Okay, please, if you want to use security premium, utilization of security premium, what is that? Utilization of security premium. Utilization of security premium. You can utilize for how many purposes? No, for 3 also. For 5 purposes or for 3 purposes. See, we are dividing the companies into 2 types. One is, as you said, section 133 other than section 133. Don't say like that. Okay, normal companies, prescribed companies. Which companies ma? Normal companies and prescribed companies. Sir, what is this normal companies and prescribed companies? Please write. Nowhere it is mentioned in our other books. Normal companies and prescribed companies. Normal companies means normal accounting standards. Which accounting standards they will comply ma? Normal accounting standards. Prescribed company means they will comply Indian accounting standards. Prescribed companies means the companies which will comply Indian accounting standards. Normal companies means the companies which will comply normal accounting standards. ఇవి మీ దృష్టిలో ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే the companies which are following Indian accounting standards. ఇంకా అన్ని కంపెనీస్కి ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అప్లై చేయలేదు. కొన్ని కంపెనీస్ నార్మల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి, కొన్ని కంపెనీస్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి. దెర్ ఆర్ రూల్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద కంపెనీస్. ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ రూల్స్ 2015. ఏ రూల్స్లో ఉన్నాయమ్మా? ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ రూల్స్ 2015. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ విచ్ కంపెనీస్ హ్యాస్ టు ఫాలో ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ విచ్ కంపెనీస్ హ్యాస్ టు ఫాలో నార్మల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అవి ప్రిస్క్రైబ్డ్ అంటే మీ దృష్టిలో అర్థం ఉందా? 133 అని చెప్పొద్దు. 133 ఉంది ఓన్లీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్సే. సో నార్మల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యే కంపెనీస్ని ఏ కంపెనీస్ అంటారు? నార్మల్ కంపెనీస్. ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అయ్యే కంపెనీస్ని ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంపెనీస్. ఫర్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ దిస్ కంపెనీస్ దే కెన్ యూజ్ ద సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఫర్ 5 purposes. హౌ మెనీ పర్పస్ 5 purposes. దిస్ కంపెనీ దే కెన్ యూజ్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఓన్లీ ఫర్ 3 purposes.
sufficient. Security premium, utilization of security premium which is linked to right of the premium or redemption of preference shares. Ma, what is these 5 purposes? Very simple, no need to write, ma, it is already in your material. So what are the 5 purposes? Very simple, to write off preliminary expenses. What is that? To write off preliminary expenses. And second one, to buy back the okay, what are serial? I am not following the serial. Buyback of shares. Buyback of shares or securities. And third one is fully paid up bonus shares. What is that? Fully paid up bonus shares. And fourth one is to provide, to write off premium on redemption of preference shares or debentures. And fifth one, to write off the expenses or discount or commission for the issue of shares or debentures. For the issue of shares or debentures. 5 purposes. Malli chudunam okati, to write off the preliminary expenses. Second one, for buyback of shares or securities. And third one, for issue of fully paid up bonus shares. And fourth one, to write off the premium or redemption of preference shares or debentures. And fifth one, to write off the expenses or discount or commission paid, okay, on issue of shares or debentures. On issue of shares or debentures. But what is the 3 purposes? Sir, 5 minus 3, 2 is equal to 3. Okay, very good. I know very well. Which 2 you want to eliminate? Preliminary expenses. And other one is write off of premium and redemption of preference shares and debentures. Now only 3 purposes. What are those 3 purposes, ma? Buyback. Don't say 5 minus 2 is equal to 3. All other 2 conditions also, other 2 purposes also modified. మా 5 తీసేసి 2 తీసేసి మిగతా 3 రాయొద్దు. మిగతా 3లో 2 మోడిఫై చేశారు. ఓకేనా? సరే, ఫస్ట్ కమ్ టు ద పాయింట్. సార్ ఎందుకు సార్ 3 purposes? వాట్ ఈస్ ద లింక్ టు ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం? వై దే రిమూవ్ దిస్ 2 purposes? ఈ 2 purposes ఎందుకు తీసేశారు సార్ అంటే, మా యాజ్ పర్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ రైట్ ఆఫ్ చేసే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఇట్ విల్ బి డెబిటెడ్ టు P&L అకౌంట్. దేనికి డెబిట్ చేస్తారమ్మా? P&L అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై ఇఫ్ కంపెనీ విచ్ ఆర్ కంప్లైంగ్ విత్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు యూజ్ దేర్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ టు రైట్ ఆఫ్ ది ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్. అండ్ సార్ ఇది ఎందుకు తీసేసారు? టు రైట్ ఆఫ్ ది ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రీమియం ఆర్ రిడెంప్షన్ ఆఫ్ preference shares or debentures. Now a new concept has been emerged by Companies Act 2013 and as well as Indian Accounting Standards. ఏంటి సార్ అంటే, security premium is a goodwill, brand mark, brand value which is sold by the company. మా 10 రూపాయల డిబెంచర్ 100 రూపాయలు కొంటున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ బ్రాండ్ వాల్యూ ఆర్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. 10 రూపాయల ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ 100 రూపీస్ కొంటున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ బ్రాండ్ వాల్యూ. మా ఈ గుడ్ విల్ని బ్రాండ్ వాల్యూని క్రియేట్ చేసింది ఎవరంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, నాట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. వీళ్ళంతా తర్వాత వచ్చిన తోకలు. మా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ యూ హావ్ టు రీపే, డిబెంచర్స్ ఆల్సో యూ హావ్ టు రీపే. కానీ రీపే చేయకుండా అంతే ఉండేది ఎవరమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. హూ ఆర్ ద అల్టిమేట్ రిస్క్, హూ ఆర్ బేరింగ్ ద రిస్క్ బేర్ చేసేది ఎవరమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఆ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం యూజ్ చేయాలి. యూ కెనాట్ యూజ్ ద సెక్యూరిటీ ప్రీమియం టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి దీన్ని నేను వాడుకుంటా అంటే కుదరదు. అదైందా? దట్స్ వై దే రెస్ట్రిక్ట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఓన్లీ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అందుకోసం వాళ్ళు 5 కండిషన్లని మాడిఫై చేశారు. డోంట్ సే 5 - 2 = 3. అమ్మా ఈ 2 రిమూవ్ చేశారు. దట్స్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్. అండ్ బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. ఏం షేర్స్ అమ్మా? బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. నార్మల్గా ఏ షేర్స్ అమ్మా మీరు బైబ్యాక్ చేసేది? ఈక్విటీ షేర్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్ బైబ్యాక్ అని ఏమంటారు? రెడమ్షన్ అంటారు. ఏమంటారు? రెడమ్షన్. సో అల్టిమేట్గా ఇది బైబ్యాక్ అంటే ఎవరికి వెళ్తుంది? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దెన్ మా ఫుల్లీ పేడ్ అప్ బోనస్ షేర్స్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఎవరికి ఇస్తారు? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. బోనస్ షేర్స్ ఇచ్చేది ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కాదు, ఎవరికి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ది సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఎవరికి వెళ్తామా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ మా టు రైట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్, డిస్కౌంట్ ఆర్ కమిషన్ పెయిడ్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్, నాట్ షేర్స్ అండ్ డిబెంచర్స్. షేర్స్కి డిబెంచర్స్ కాదు. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ యువర్ మెటీరియల్. Where is that question? Utilization of security premium. Section number 50. This is what security premium account. See, here how many purposes are there, ma? 5 purposes. What is that? Issue of unissued shares. Please underline issue of unissued shares. And writing of preliminary expenses. And writing of the expenses of shares or debentures. Even shares or debentures. And fourth one, providing premium payable on redemption of preference shares and
debentures, and fourth one for purchase of his own shares and other securities. And where is that three purposes? For prescribed companies you can use only for three purposes. Any purpose use cheyachama? Three purposes. Ends are a purpose and only for buyback and only for issuing fully paid up bonus shares to equity shareholders, and only to write off the discount or commission paid for issue of equity shares, not shares and debentures, only equity shares. Okay na? That is what the three purpose utilization of security premium account. So ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ రిడీమ్ చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం యూజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ రిడీమ్ చేయడానికి కెన్ వి యూజ్ ద సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అకౌంట్ టు రైట్ ఆఫ్ ది premium or redemption of preference shares or not? Yes is also correct, no is also correct. Yes means if it is a normal company, no means it is a prescribed company. Don't say prescribed, which will follow Indian accounting standard. Okay na? So which are following Indian accounting standards they cannot use, which are following normal accounting standards they can use. But for this there is an exception. If preference shares are issued before introducing this act, ఈ యాక్ట్ రాకముందే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కనుక ఇష్యూ చేసి ఉంటే అవి రిడీమ్ చేయడానికి మీరు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం వాడుకోవచ్చు. ఈవెన్ దో యు ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంపెనీ, మీరు ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంపెనీ అయినా సరే మీరు కనుక ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేశారమ్మా? కంపెనీ సార్ 1956 ఉన్నప్పుడు ఇష్యూ చేశారు. అప్పుడు ఇవేమి లేవు, ఇవన్నీ తెచ్చింది ఎవరమ్మా? కంపెనీ సార్ 2013. సో అలాంటి షేర్స్ మీరు రిడీమ్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ స్టిల్ ద సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఏ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంపెనీ. మీరు ప్రిస్క్రైబ్డ్ కంపెనీ అయినా సరే మీరు ఏం చేయొచ్చమ్మా? యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మేబీ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఎ డిఫికల్ట్ మేనర్. మా లాస్ట్ అటెంప్ట్లో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ వీ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ they will ask that much difficulty, and this attempt we don't know which subject they are going to ask difficult. Your syllabus is very huge for law syllabus is very huge. You have to follow with a strategy. 100% difficult గా ఇచ్చినా సరే పేపర్ మీరు 40 to 50 మార్క్స్, అదే 50 to 60, I don't say 40 to 50, ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి? 50 to 60 మార్క్స్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఏ స్ట్రాటజీ ఇన్ లా సబ్జెక్ట్. లా సబ్జెక్ట్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏం ఫాలో అవ్వాలి? స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ యూ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ విచ్ సెగ్మెంట్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ థరోలీ, ఎదర్ కంపెనీ లా ఆర్ కమర్షియల్ లా ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ లా. ఐ విల్ రికమెండ్ కంపెనీ లా. నేనేం రికమెండ్ చేస్తానంటే కంపెనీ లా. 100% ఐ విల్ రికమెండ్ ఓన్లీ కంపెనీ లా ఓన్లీ. సో ఫర్ 40 మార్క్స్ యూ షుడ్ బి వెరీ థరో. ఫర్ 40 మార్క్స్ యూ షుడ్ బి థరో. అంటే కంపెనీ లాలో ఏం అడిగినా సరే 40 మార్క్స్ 30 మార్క్స్ వచ్చే విధంగా ఉండాలి. 40 మార్క్స్ ఎన్ని రావాలమ్మా? లీస్ట్ కేస్ 25 మార్క్స్ రావాలి. లీస్ట్ కేస్ ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి? 25. దట్ విల్ బి యువర్ స్ట్రాటజీ. ఫర్ 40 మార్క్స్ హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ హావ్ టు గెట్? 25. ఫర్ ఎథిక్స్ యూ విల్ గెట్ 5 మార్క్స్. ఎథిక్స్ ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చమ్మా? 5 మార్క్స్, 30. సో మీరు సిఏ ఫౌండేషన్లో చదువుకున్న కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ ఇవన్నీ కలిపి ఎలాగోగలగా ఒక 10 నుంచి 15 మార్కులు తెచ్చుకుంటే దెన్ యూ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ యువర్ దిస్ లా సబ్జెక్ట్. ఓకేనా? 45, 50 వస్తే లా సబ్జెక్ట్ నుంచి మీరు ఏమవచ్చు? క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ లైక్ యువర్ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్, ఓకే. మీ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్లో లా సబ్జెక్ట్, లా పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉంది. Very basic concepts. They asked only basic concepts. Don't think the same paper for this attempt. ఈ అటెంప్ట్ కూడా మళ్ళీ అలాంటి పేపర్ వచ్చిందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ రివైజ్ సిలబస్. విచ్ సిలబస్ మా? రివైజ్ సిలబస్, న్యూ సిలబస్. విచ్ సిలబస్? న్యూ సిలబస్. వీ డోంట్ నో. మేబీ ఓల్డ్ సిలబస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ని క్లియర్ చేయడానికి వాళ్ళు ఈజీగా ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ సిలబస్. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ న్యూ సిలబస్ అండ్ ఈవెన్ పేపర్ సెట్టర్స్ ఆల్సో దే విల్ థింక్ అదర్వైజ్. ఓకే, కాబట్టి మా లా పేపర్లో మీకు ఎలా కాంప్లికేట్ చేసినా సరే మీకు ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి? 50 మార్క్స్ రావాలి. 50 మార్క్స్ రావాలి అంటే మీరు ఉన్న సెగ్మెంట్స్లో ఒక సెగ్మెంట్ మీద పూర్తిగా కమాండ్ తెచ్చుకోవాలి. ఆ సెగ్మెంట్ నేను రికమెండ్ చేసే సెగ్మెంట్ ఏంటంటే కంపెనీలా, విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్టు, అలానే లెస్ సిలబస్ ఉన్న సబ్జెక్టు కంపేర్డ్ టు అదర్ సెగ్మెంట్స్తో పోల్చుకుంటే కంపెనీలా సిలబస్ తక్కువ ఉంది, వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే లా సబ్జెక్ట్లో మీకు ఉన్న ఒకే ఒక డిఫాల్ట్ ఏంటంటే more weightage, that means more huge syllabus but less weightage when compared to CMA interlaw contains huge syllabus, even 200% ఎక్కువ ఉందమ్మా. I can say only 100% and your syllabus is 200%. మీ syllabus 200%, CMA interlaw there is no doubt at all. CMA interlaw ఎంతమ్మా? 200%. but don't worry, that much depth will not be asked in the law examination. that is what our only hope. కానీ ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? దే మే బి ఆస్క్ డిఫికల్ట్గా అడిగే సెగ్మెంట్ ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు. ఎథిక్స్లో వాళ్ళేం డిఫికల్ట్గా అడిగే అవకాశం లేదు. అర్థమైందా? ఎథిక్స్ నో, బట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఇండస్ట్రియల్ లా అండ్ కంపెనీ లా. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో పెద్దగా డెప్త్ ఏమి ఉండదు. నెగోషియేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్, కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, LLP యాక్ట్ మీరు చదివిన ఒకే రకంగా ఉండిద్ది, చదవకపోయినా ఒకే రకంగా ఉండిద్ది.
అర్థమైందా? సో మీరు చదివినా మీ నాలెడ్జ్ లెవెల్ అంతే ఉండిద్ది, చదవకపోయినా సరే మీ నాలెడ్జ్ లెవెల్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ రాదమ్మా. ఇవి చదివినంత మాత్రాన ఏమీ కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. మీరు ఎలా చదివినా సరే దాంట్లో మీకు 10 మార్కులు వస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, బెయిల్మెంట్, ప్లెడ్జ్, ఇండెమ్నిటీ గారి కామన్ సెన్స్ కొంచెం ఉంటే ఆ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఎలాగోలాగా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మా లీస్ట్ కేసు క్లాస్ రూమ్కి వచ్చి విన్నవాడు సిఏ ఫౌండేషన్, సిఎంఏ ఫౌండేషన్ కానీ సిఎంఏ ఇంటర్లో కానీ కమర్షియల్ లాస్ నుంచి ఒక మాదిరిగా చదువుకున్నా సరే, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఇచ్చినా సరే యూ విల్ గెట్ 10 మార్క్స్. ఎన్ని వస్తాయమ్మా? 10 మార్క్స్ వస్తాయి. అది మీరు ఏ పేపర్ అయినా సరే చెక్ చేసుకోండి. ఇక ఏదన్నా డిఫికల్ట్ చేయగలిగితే వాడు ఏ పేపర్ డిఫికల్ట్ చేయగలమ్మా? ఓన్లీ కంపెనీలా. మిమ్మల్ని ఏదన్నా లా పేపర్ డిఫికల్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వాడికి ఉన్న ఓన్లీ సెగ్మెంట్ ఏంటమ్మా? కంపెనీలా ఆర్ ఇండస్ట్రియల్. సార్ ఇండస్ట్రియల్ తరోగా ప్రిపేర్ అవుదామంటే వెయిటేజ్ ఈజ్ ఓన్లీ 15 మార్క్స్. వెయిటేజ్ ఎంతమ్మా? 15 మార్క్స్. సో అన్ని యాక్ట్స్లో డెఫినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే మీ కష్టం. వాడేముందమ్మా, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ యాజ్ పర్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ అడిగితే మనం డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ యాజ్ పర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ రాసేస్తాం. బికాజ్ ఆల్ డెఫినేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ఇండస్ట్రియల్ లాస్. ఆ ఇండస్ట్రియల్ లాస్లో డెఫినేషన్స్ మాకే కష్టం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. మేమే పుస్తకం చూసి చెబుతాం మీకు. అర్థమైందా? సో ఇండస్ట్రియల్ లాస్లో 15 మార్క్స్ కోసం మీరు అన్ని డెఫినేషన్ చదివి గుర్తుపెట్టుకొని రాయడం అనేది కష్టమైన పని. కాబట్టి ఈ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ విచ్ లామా? కంపెనీ లా. దేని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? కంపెనీ లా. ఎస్పెషల్లీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. వేడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీద. ఓకేనా? సో అది కనుక మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొంచెం ఈ మేనేజ్మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, డైరెక్టర్స్, షేర్ క్యాపిటల్ కొంచెం రకంగా చదువుకోగలిగితే యూ విల్ గెట్ 25 మార్క్స్. ఎన్ని వస్తాయమ్మా? 25 మార్క్స్ వస్తాయి. 25 + 10 35. ఎథిక్స్లో ఒక 5 మార్క్స్. ఇంకేదన్నా దేవుడి దయ వల్ల ఒక 5 మార్క్స్. ఎక్కడో చోట మీరు ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటారుగా. సో విల్ గెట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ మా? ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లీస్ట్ కేస్. విచ్ కేస్ మా? లీస్ట్ కేస్. మా పేపర్ ఈజీగా ఉంటే యూ విల్ గెట్ 60 మార్క్స్, 70 మార్క్స్, నో ఇష్యూస్. బట్ మా గ్రూప్లో ప్రతి పేపరు పాస్ అవ్వాల్సిందే. అది ఎంత డిఫికల్ట్గా ఇచ్చినా సరే పాస్ అవ్వాల్సిందే. సిఎంఏ ఇంటర్లో కూడా గ్రూప్లో ఒక సబ్జెక్ట్ డిఫికల్ట్గా ఇస్తున్నారు. లైక్ సిఎంఏ ఇంటర్ కూడా గ్రూప్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తున్నారమ్మా? దే ఆర్ గివింగ్ డిఫికల్ట్ పేపర్, 1 సబ్జెక్ట్ ఇన్ 1 గ్రూప్. దే ఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ స్ట్రాటజీ. మీరు 2-3 అటెంప్ట్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ది అబ్జర్వేషన్. గ్రూప్లో ఒక సబ్జెక్టు డిఫికల్ట్గా ఇచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఫెయిల్ అయ్యారంటే ఎఫ్ఎం వల్లే. గ్రూప్ 2 ఫెయిల్ అయ్యారంటే ఏ పేపర్ అమ్మా? ఎఫ్ఎం పేపరే. గ్రూప్ 1 లా ఈజీగా ఉంది లాస్ట్ అటెంప్ట్. ఈవెన్ విత్ యువర్ ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో, సిఎంఏ ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్లియర్ యువర్ సిఎంఏ ఇంటర్ లా పేపర్ ఫర్ ది లాస్ట్ అటెంప్ట్. కానీ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ అబౌట్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్. కాబట్టి డోంట్ టేక్ ద చాయిస్ తీసుకోవద్దు. ఎలా ఇచ్చినా సరే పేపర్లో ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి మనకి? 40 to 50 మార్క్స్ మధ్యలో రావాలి లా. అర్థమైందా? సో అది మీరు స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేసుకోండి. బట్ ఎనీ హౌ నౌ కమ్ టు ద పాయింట్, కమ్ టు ద డిస్కషన్. బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్. వాట్ మా బైబ్యాక్ వర్సెస్ రిడక్షన్. See, if you want to alter the issued or subscribed share capital or called up and paid up share capital, the only option left is buyback or reduction. If you want to decrease, మా authorized share capital ఎలా అయినా డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. You know very well, by passing ordinary resolution you can decrease the authorized share capital. You can decrease authorized share capital. Authorized share capital decrease చేసుకోవచ్చు, increase చేసుకోవచ్చు. So there is no problem to increase or decrease the authorized share capital. But if you want to increase the subscribed share capital or issued share capital, then I said there are 8 ways. మీరు కనుక issued share capital, subscribed share capital ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయమ్మా? 8 వేస్ ఉన్నాయి. అది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి, ఏం చేయడానికి? ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. సార్ ఫర్ డిక్రీజ్ అంటే పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ కానీ లేదంటే కాల్డప్ షేర్ క్యాపిటల్ కానీ డిక్రీజ్ చేయాలంటే మనకి ఏంటి సార్? ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్స్ అవైలబుల్ అంటే నార్మల్లీ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ షేర్ క్యాపిటల్. ఎందుకంటే ఈక్విటీ షేర్స్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు రీపే చేయాలన్న అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇన్ జనరల్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు డిక్రీజ్ ద ఇష్యూడ్ కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ paid up share capital. But in some circumstances, if company would like to decrease, then there are 2 ways are available. One is buyback, other one is reduction. One is buyback, other one is what ma? Reduction. So these are the 2 important topics in share capital. By that we will complete this chapter. So buyback versus what ma? Reduction. If you want to reduce the capital, reduction of capital, through reduction of capital, there are 2 cases. Reduction of called up and or paid up share capital.
reduction of called up and or paid up share capital. Sir, what is the procedure? I am not going to explain the procedure once again, which is already there, and you listen to the procedure already. So you have to take the approval from tribunal. You have to take the approval from tribunal, and there are no limits to reduce the capital. There are no limits to reduce the capital. In case of reduction of capital, very simple, you have to make an application to the tribunal, and you have to take the approval from the tribunal. Then only you can reduce the capital. This is the process. But let me explain how the capital will be reduced. How the capital will be reduced. So for example, there are two reasons why you are going to reduce the capital. One is over capitalization. Other one is under capitalization. So if in your language, accumulated profits, accumulated losses, in both cases you can reduce the capital. In case you have huge accumulated profits, idle assets, over capitalization, or in case of huge accumulated losses or accumulated balance sheet asset side, so those are fictitious assets. What is that? Fictitious assets. In that case also you can go for reduction of capital. So reduction of capital in either case, under capitalization or over capitalization. Okay. So this under capitalization, it is called internal reconstruction. This is called internal reconstruction. In your accounting language, that is called internal reconstruction. In case of under capitalization, in case of huge accumulated losses piled up in balance sheet asset side. Balance sheet asset side. Balance sheet asset side ganaka last lo perukupote, you can go for reduction of capital. Ekkadiki vellochu meeru? Reduction of capital. Asset తగ్గించాలంటే liability కూడా తగ్గించాలి. Balance sheet asset side, accumulated losses. What is that? Accumulated losses. That is 100 lakhs. Accumulated losses ఎంత ఉన్నాయమ్మా? 100 lakhs ఉన్నాయి. Then you want to write off this accumulated, that is not an asset. That is a fictitious asset. What is that? Fictitious asset. Normal assets 100 lakhs ఉంటే fictitious asset 100 lakhs ఉన్నాయి. టోటల్ ఎంత? 200 lakhs balance sheet. చూడడానికి balance sheet బాగానే ఉంది. But 200 lakhs, out of 200 lakhs, 100 lakhs is the fictitious asset. What is that? Fictitious asset is the 100 lakhs. So that immediately you have to write off this accumulated losses. Otherwise, further deterioration of wealth will be happened. ఓకేనా? సో ఏం చేయాలి మనం? దీన్ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. దీన్ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ లైబిలిటీ సైడ్ ఏదో ఒక లైబిలిటీ కూడా రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. దెన్ ఎవరు ముందుకు వస్తారు రైట్ ఆఫ్ చేయడానికి? డిబెంచర్స్ విల్ నాట్ కమ్ ఫార్వర్డ్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆల్సో విల్ నాట్ కమ్ ఫార్వర్డ్. దెన్ హూ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్? Equity shareholders will come forward. Equity shareholders. So we are reducing the equity share capital, which is already called up and paid up. Which is already called up and paid up. So that capital we are reducing. That is called reduction of capital. That is called reduction of capital. This is one case. This is one case. And what is the second case, sir? Very simple. Reverse case. You have huge accumulated profits. You have huge accumulated profits. So assets are 500 lakhs. Here also 500 lakhs. Out of that, equity share capital is only 100 lakhs. And liabilities is also 100 lakhs. And all other 300 lakhs is accumulated profits. General reserves P&L account accumulated profits, which are idle funds. Which are idle funds. We are not in a position to reinvest those funds. Unnecessarily it is accumulated in the balance sheet liability side. Accumulated profits. What is that? Accumulated profits. So you have a huge accumulated profits and huge cash balances. Huge cash balance in current assets. Cash balance. Then what you have to do? So you have to give a treatment of reduction of capital. What is that? Reduction of capital. What you can say, by using this accumulated profit, you will pay the amount to equity shareholders. That is also called reduction of share capital. In this case, you can go for buyback also. In this case, you can go for buyback. Buyback is only for over capitalization, but reduction is for over capitalization as well as under capitalization. Sir, what is the difference between reduction and buyback? This is the one difference. This is what? One difference. In buyback, number of shares will be reduced, but in reduction, number of shares will not be reduced. Shares ante undayi, kaani em taggutayi? Only share capital taggiti. Number of shares will not be reduced. Only face value, paid up value. Face value, paid up value. Ive taggutayamma reduction lo. Kaani buyback lo em taggutayamma? Number of shares. We are buying back the shares and we are cancelling those shares. Aa shares em chestam? Cancel chestam. So and reduction you have to take the approval from tribunal, but buyback no need of approval from tribunal. And reduction there is no limits, but buyback there are limits. And reduction there are no conditions, but buyback there are some conditions.
There are some conditions, prohibitions to buyback. You know very well, right? Buyback is also privilege to the company. Buyback is also privilege to the company. ఎలాగైతే ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రేట్స్ ఇష్యూ చేయాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయో, అలానే బైబ్యాక్ చేయాలన్నా సరే మీకు ఏముంటాయి, కండిషన్స్ ఉంటాయి. అవే రిపీట్ అవుతాయి మళ్ళీ. అర్థమైందా? అండ్ buyback, actually there are some limits because you are not taking the approval from tribunal. Directors or shareholders, they can do the buyback. Directors కానీ షేర్ హోల్డర్స్ కానీ ఏం చేయొచ్చమ్మా, బైబ్యాక్ చేసేయచ్చు. అందుకే దానికి ఏమున్నాయి, కొన్ని లిమిట్స్ ఉన్నాయి. టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్, టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్. అట్ ద సేమ్ టైం అమ్మ రిడక్షన్ చేస్తే మీరు సిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగల. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బైబ్యాక్ వాట్ యూ హావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్, యూ హావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. బైబ్యాక్ చేస్తే ఏం చేయాలమ్మా, సిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. రిడక్షన్కి సిఆర్ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఫర్ రిడక్షన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ట్రిబ్యునల్. ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ అంటే యూ ఆర్ టేకింగ్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది క్రెడిటార్స్. ట్రిబ్యునల్ ఊరికి అప్రూవల్ ఇవ్వదు, వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటేనే అప్రూవల్ ఇచ్చింది. సో యూ ఆర్ టేకింగ్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద క్రెడిటార్స్, దెన్ ఓన్లీ ట్రిబ్యునల్ విల్ గివ్ ద అప్రూవల్. దట్స్ వై నో నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు సిఆర్ఆర్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ కన్సెంట్ ఇచ్చారు కదా, ఇంకెందుకు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయితే అవ్వదు. అదే బైబ్యాక్ అయితే వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఎనీ ట్రిబ్యునల్, డైరెక్ట్లీ బై పాసింగ్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్ ఆర్ షేర్ హోల్డర్స్ రెజల్యూషన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ బైబ్యాక్. దట్స్ వై దెర్ ఆర్ లిమిట్స్ ఫర్ బైబ్యాక్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ need to transfer the amount to CRR to safeguard the interest of the creditors. So these are the difference between buyback and reduction. By that we can understand both the concepts. Differences కనుక ఐడెంటిఫై చేస్తే రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఒకేసారి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో బైబ్యాక్ అనేప్పుడు ఓన్లీ ఓవర్ క్యాపిటలైజేషన్ అయితే బైబ్యాక్ వెళ్తారమ్మా. రిడక్షన్ అయితే ఓవర్ క్యాపిటలైజేషన్ వెళ్ళొచ్చు, అండర్ క్యాపిటలైజేషన్ అని వెళ్ళొచ్చు. సార్ హౌ, వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్ టు రెడ్యూస్ ద క్యాపిటల్? క్యాపిటల్ ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు సార్? టేక్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. 1 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ at the rate of 10 each, 5 rupees paid up. 5 rupees paid up. This is what the existing situation. This is what the existing situation. Sir, how can you reduce? What are all the number of ways to reduce? What are all the number of ways? There are two cases to reduce. One is over capitalization, other one is under capitalization. So, other than the modes of, that means reasons for reduction, there are number of ways to reduce the capital. Number of ways to reduce the capital. In case of reduction of capital, you can reduce the called up share capital or you can reduce the paid up share capital. మీరు ఏం రెడ్యూస్ చేయొచ్చమ్మా, కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్, అదే అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏమంటారు దాన్ని, అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ రెండు రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఏదో ఒకటి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. విల్ సీ ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. యూ కెన్ రెడ్యూస్ లైక్ దిస్. 1 lakh ఈక్విటీ షేర్స్ at the rate of 10 each, at the rate of 10 each, at the rate of 10 each, 2.5 rupees paid up. Here what they reduced ma? They reduced the paid up share capital. ఏం రెడ్యూస్ చేశారు? పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ చేశారు. They reduced paid up share capital, but they increased uncalled up share capital. ఏం ఇంక్రీజ్ చేశారమ్మా? అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేశారు. ఇంతకుముందు అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత చెప్పండి? 5 lakhs. ఇప్పుడు ఎంత అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్? 7,50,000. So whatever the paid up share capital reduced, to that extent they increase the uncalled up share capital. This is one way of reduction. So second way, 1 lakh equity shares at the rate of 10 each. At the rate of 5 each. At the rate of 5 each, fully paid up. At the rate of 5 each, fully paid up. అంటే ఇంతకుముందు ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 10 రూపీస్. ఇప్పుడు ఎంత ఉందమ్మా ఫేస్ వాల్యూ? 5 రూపీస్. అంటే వాళ్ళు ఏం తగ్గించారు? పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఏం తగ్గించారా? దే డిడెంట్ రెడ్యూస్ ద పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్, బట్ వాట్ దే రెడ్యూస్డ్ మా? దే రెడ్యూస్డ్ అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఏ రెడ్యూస్ చేశారు? అన్కాల్డ్ అప్. ఇంతకుముందు అన్కాల్డ్ అప్ ఎంత ఉంది? 5 lakhs. నౌ వాట్ ఈస్ అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్? 0. సో దెర్ ఈస్ నో పే బ్యాక్ ఆఫ్ ఎనీ మనీ. ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరికి ఏమీ ఇవ్వలేదు, కానీ వీ రెడ్యూస్ ద అన్కాల్డ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిడక్షన్, బట్ బైబ్యాక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, and buyback only fully paid up shares, not partly paid up shares. If you want to buy back, you have to buy back only fully paid up. For reduction, no fully paid up. Partly paid up also can do the reduction. And for buyback, there is no reduction uncalled up share capital. But in case of reduction, uncalled up share capital also can be increased or can be decreased. And paid up share capital also can be decreased. Okay. And last one, 1 lakh equity shares at the rate of 7.5 each. 2.5 rupees paid up. సో ఫేస్ వాల్యూ 10 కాస్త ఏం చేశారమ్మా? 7.5 చేశారు. పేడప్ వాల్యూ 5 రూపీస్ని కాస్త ఏం చేశారు? 2.5. అంటే దే డిడెంట్ డిస్టర్బ్ అన్కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్, బట్ ఓన్లీ దే రెడ్యూస్ ద పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్. ఏం రెడ్యూస్ చేయలేదు? అన్కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ చేయలేదు, కానీ ఏం రెడ్యూస్ చేశారమ్మా? పేడప్ క్యాపిటల్ రెడ్యూస్ చేశారా? పేడప్ క్యాపిటల్ ఇంతకుముందు 5 రూపీస్ కాస్త ఇప్పుడు ఏమైంది? 2.5. ఇంతకుముందు అన్కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ ఎంత? 5 lakhs. నౌ 5 lakhs ఉంది. These are all the ways how they can reduce the capital. These are all the ways. అమ్మా ఎక్కడైనా సరే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మారాయా? All 3 examples, there is no change in number of shares. They are just changing face value or
paid up value. They are just changing face value or paid up value. That's all. They are just changing face value or paid up value. Both are anyone. ఒక ఫేస్ వాల్యూ అయినా మార్చుకోవచ్చు, లేదంటే పేడ్ అప్ వాల్యూ అయినా మార్చుకోవచ్చు, లేదంటే రెండు మార్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ పేడ్ అప్ వాల్యూ చేంజ్, ది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ చేంజ్, అండ్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ paid up value is also changed. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద వేస్ హౌ టు రిడ్యూస్ ద క్యాపిటల్. వాట్ ఎవర్ ద వే ఇట్ మే బి, ద ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్. ప్రాసెస్ ఇస్ సేమ్. సార్ మీరు చెప్పారు కదా సార్ అండర్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇది ఎట్టా పనికి వచ్చేసారంటే మా దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పే ద మనీ బ్యాక్, బట్ దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ దేర్ మనీ. మా ఇక్కడ ఏం చేశారు, 7.5 రూపీస్ 2.5 అని చేశారు కదా, 2.5 రూపీస్ తిరిగి పే చేయరు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీపే దట్ 2.5 రూపీస్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ దట్ అమౌంట్ అంతే. మా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ క్యాపిటలైజేషన్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీపే ద మనీ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, దే ఆర్ జస్ట్ సాక్రిఫైసింగ్. ఈ 2.5 రూపీస్ ఏదైతే సాక్రిఫైస్ చేశారో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ దే విల్ రైట్ ఆఫ్ ది అక్యుములేటెడ్ లాసెస్. ఏం రైట్ ఆఫ్ చేస్తారమ్మా, అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు. అంటే ఇటు పక్క లైబిలిటీ తగ్గించారు, అటు పక్క అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ తగ్గించారు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీపే, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీపే. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ దేర్ పేడ్ అప్ వాల్యూ. అండ్ మళ్ళీ పిలిస్తే ఎంత పే చేయాలమ్మా, 5 రూపీస్ పే చేయాలి మళ్ళీ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఎ మోస్ట్ డేంజరస్ కాంబినేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ రికన్స్ట్రక్షన్ షేర్ హోల్డర్స్. సో దే ఆర్ sacrificing their paid up value 2.5 rupees, and again if they called for board of directors made a call, again they have to pay how much ma, 5 rupees they have to pay. Okay, right. So this is what the ways of reducing the share capital. And buyback very simple ma, only limits on buyback is very important for you. Board of directors resolution or general meeting resolution, special resolution, how much to what extent you can issue buyback the shares. Limit also discuss చేద్దాం, then we will go to the next topic. Limits of buyback. Sir, is there any limit to buyback? Is there any limit to buyback? Yes sir, of course there is a limit. There are two limits. Limit on money to be utilized. How much money to be utilized to buy back the shares? How much money to be utilized to buy back the shares? How much money to be utilized to buy back the shares? And at the same time, and limit on number of shares. How many number of shares can be buyback? For every buyback, there is a limit for every buyback. So depend on money utilized by passing board resolution. By board resolution, you can use 10%. How much you can use ma? 10%. By passing special resolution, you can use 25%. Sir, on which you have to calculate 10% and 25%? Very simple, you have to calculate on paid up share capital plus free reserves plus security premium. So if you want to buy back the equity shares, how much money can be utilized to buy back the equity shares at a time? For every buyback, there is a limit. Sir, we can use 10% of paid up share capital plus free reserves plus security premium by passing board resolution, and 25% by passing special resolution. Sir, how many shares we can buy back? Maximum 25% of that class. 25% of that class of shares. ఆ క్లాస్లో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయో in that class, you can buy back only 25%. Sir, what is the maximum limit? So you have to go for both the limits. You have to satisfy both the limits. రెండు లిమిట్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. That means whichever is lower. There are two limits for buyback. One is limit to use the money and limit to buy back the number of shares. You can say one is limit on amount and limit on number of shares. Limit on amount and limit on number of shares. Or how much amount we can use to buy back? So 10% by passing board resolution, 25% by passing special resolution. And how many number of shares? Irrespective of board resolution, irrespective of special resolution, you can buy back only 25% of that class of shares at a time. So these are the two limits. Or which limits we have to follow? You have to follow both the limits, whichever is lower. So let us discuss with the example. For example, 1 lakh equity shares at the rate of 10 each, fully paid up. You want to buy back 1 lakh equity shares at the rate of 10 each, fully paid up. These are the shares you want to buy back. This is called class of shares. What is that? Class of shares. So first you have to fix buyback price. What you have to fix ma? Buyback price.
So buyback price to be fixed, because how you are offering your shares to public, at the same time you have to purchase the shares from the public or shares from the private persons. Public offer, private placement. It is reverse now. You can repurchase your shares. You can buy back your shares from the public, or you can repurchase the shares. You can buy back the shares from the identified persons. Detailed rules in SEBI Act, SEBI rules. In Companies Act, nothing is there, so leave about it. Okay. So now come to the point. 1 lakh equity shares at the rate of 10 each. Buyback price first you have to fix. For example, buyback price is 100 rupees. Buyback price is how much? 100 rupees. How much? 100 rupees. Now your paid up share capital as on that date, paid up share capital is for example 5 lakhs, and free reserves and security premium is 5 lakhs. So total what is the paid up share capital plus free reserves and security premium? 10 lakhs. Now by passing board resolution, tell me how many how many shares can be bought back? How many shares can be bought back by passing board resolution? By passing board resolution, you can use how much? 10%. So 10 lakhs into 10%. 10 lakhs into 10%. How much? 1 lakh. This is the amount you can use. This is the amount you can use. Don't misunderstand in between two limits. This is the amount you can use. How much amount you can use? 1 lakh. What is the buyback price? What is the buyback price? 100. So 1 lakh divided by 100. So how many shares you can buy back? 1000 shares you can buy back by passing ordinary board resolution. But what is the number of limit? Number of shares can be bought back. 25,000 shares you can buy back, but amount can be used only 1 lakh by passing board resolution, so that you can buy back only 1000 shares. 1000 or 25,000, whichever is less. So you can buy back 1000 shares. That's all. Okay, sir, we'll pass special resolution in general meeting. So if you pass special resolution general meeting, so you can use 25%. You can use 25%. That means you can use 2,50,000. So with 2,50,000, how many shares you can back? Only 2,500 shares. So 2,500 or 25,000, whichever is lower. Whichever is lower. Sir, buyback price is only 10 rupees. Buyback price is only 10 rupees. Means at par. We are buying back at par. If they are ready to give, you can buy. No issues. So at par. Now tell me, by passing board resolution, how many shares we can buy back? See, 1 lakh. 1 lakh divided by 10. How many shares? 10,000 shares we can buy back. So 25,000. 10,000 or 25,000. Whichever is lower, 10,000. By passing special resolution, 2,50,000 divided by 10. So how much? 25,000 and 25,000. And you can buy back only 25,000. Whichever is lower means 25,000. Whichever is lower means 25,000. So, no, sir, paid up share capital and free reserves and security premium is 20 lakhs. How much? 20 lakhs. Then board of directors, they can buy back 20,000 shares, and special resolution they can buy back, I think 45,000. 45,000 shares. 20 lakhs into 25%. How much? 20 lakhs into 25%. 4 lakhs 50. 4 lakhs 50 divided by 10. And how many shares? 45,000 shares. But 5 lakhs. What is 5 lakhs? 20 lakhs into 25%, 5 lakhs. Okay. 5 lakhs divided by 10. 50,000 shares you can buy back. But what is the maximum limit? 25,000. 50,000, 25,000. Whichever is lower, 25,000 shares. So you can buy only 25,000 shares. Here 20,000 or 25,000, whichever is lower, only 20,000. So with board of directors resolution, you can buy back 20,000 shares. With special resolution, you can buy back only 25,000 shares, whichever is lower. This is the way how to calculate the limit on buyback. Limit on buyback. And one buyback has to complete, and you have to wait 1 more year. Then only you can go for another buyback. And you have to transfer the amount to CRR. You have to transfer the amount to CRR. What is the face value of the equity share capital you bought back? That amount will be transferred to CRR account. That will be amount will be transferred to CRR. And the premium on buyback of equity shares. Whatever the equity shares bought back, so whatever the premium you paid, that premium will be provided from security premium account or any other free reserves. Okay. So security premium can be used. Security premium can be used in case of normal companies or in case of prescribed companies. Any company can use the security premium to provide the premium on redemption of, that means premium on buyback of shares, equity shares. Okay. This is what about buyback. Then go to your, so this transfer and transmission register members, that you can revise once yourself, no issues. This preferential offer is called preferential allotment. What is it, ma? Preferential allotment. I already discussed you. Preferential allotment. Ma, purchase of own shares
and buyback. There is a difference of purchase of own shares and buyback. Purchase of own shares means you cannot give a financial assistance to the subscribers. Now, what is the intention of giving securities? ఎందుకమ్మా మీరు సెక్యూరిటీస్ బయట వాళ్ళకి ఆఫర్ చేస్తారు? డబ్బుల కోసం. ఆ సెక్యూరిటీస్ కొనడానికి మళ్ళీ మీరే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారా? కాదు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్. మరి సబ్స్క్రైబర్స్ మీ సెక్యూరిటీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి మీరే లోన్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు కదా. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్. కానీ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వచ్చు లోన్. ఎవరికి ఇవ్వచ్చమ్మా? ఎంప్లాయీస్కి త్రూ ట్రస్ట్ ద్వారా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇండివిజువల్గా ఇవ్వచ్చు. త్రూ ట్రస్ట్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్, బట్ ఇండివిజువల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ 6 months శాలరీ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. దట్ యూ నో వెరీ వెల్. ఓకే, దట్ ఈస్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఓన్ షేర్స్, గివింగ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు purchase of own securities. Okay, that is different. Buyback is different. Buyback means already shares are allotted. Now you want to buy back those shares. Okay, good. So to alter share capital, this is authorized share capital. You just go through once. Authorized share capital can be increased or can be decreased or can be consolidated or can be subdivided also. That is by passing ordinary resolution. Which resolution? Ordinary resolution you can go for. And further issue of share capital, section number 62. There are, I said, 8 ways to issue the share capital. Public offer, private placement, right shares, bonus shares. Right shares, bonus shares, you just go through once. So right shares means existing equity shareholders, you have to make an offer. You have to give minimum time 7 to 30 days. Don't think 15 days. If you want to issue right shares to the existing equity shareholders, you have to give time, minimum time how much? 7 days. Maximum time 30 days. In act it is 15 days, but in rules it is 7 days. That also recent amendment. Okay, so 7 days. What is that? 7 days. If you want to give a notice to the existing equity shareholders for right shares కి మీరు నోటీస్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు మినిమం ఎంత టైం ఇవ్వచ్చమ్మా? 7 days. మ్యాక్సిమం ఎంత టైం ఇవ్వచ్చు? 30 days. అంటే యూ కెన్ గివ్ 7 days టైం ఆర్ 8 days time or 9 days or 10 or 20 or whatever it may, up to 30 days. Minimum 7, maximum 30 days. Within that time the shareholders has to decide whether to subscribe or not. Otherwise they can renounce. ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళు? renounce చేయొచ్చు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత బోనస్ షేర్స్ జస్ట్ బై పాసింగ్ ordinary resolution they can issue the bonus shares. This is already covered in your accounts chapter. Just capitalization of profits. What is that? Capitalization of profits. But in this regard you have to keep one thing in your mind. Partly paid up shares ఉన్నప్పుడు బోనస్ షేర్స్ ఇవ్వకూడదు. ఫస్ట్ యూ హావ్ టు కన్వర్ట్ దోస్ పార్టీ పేడ్ అప్ షేర్స్ ఇంటూ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో బోనస్. సో ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ మేబీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, లా ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. Okay, so they will give you the balance sheet and they ask you to issue the bonus shares, and they will ask you how many bonus shares can be issued. Okay, so that is also you have to keep in mind. First you have to convert the partly paid up shares into fully paid up shares. That is also from bonus only. For example, they want to utilize 2 lakhs for issue of bonus shares, and they will ask you what is the ratio. By giving the balance sheet. Okay, so just keep in that mind. Next, can a company reduce its capital? That is what we discussed. Reduction of share capital with tribunal approval. How they can reduce all these things. And buyback. There are some prohibitions for buyback, like equity shares with differential rights. There are some conditions to be satisfied before going for buyback. So that also you should go through. And declaration of solvency is also to be provided by the board of directors, and the certificate to be issued by the professional only. Okay, and destroying physical certificates. After buyback, number of shares will be reduced. You have to destroy the certificates. In case of dematerialization account, the demat account, and from the shareholders demat account, the shares will be transferred to company's demat account. By that shares will be cancelled. So we'll go to the next chapter. General meetings. Debentures, deposits, annual returns. These are all normal topics only. Just go through once. Okay, first we'll go for meetings. Meetings are 3 types. Meetings of members, meetings of directors, meetings of class meetings. So these members meeting is called general meeting. Directors meeting called board meetings. What is that? Board meetings. And class meetings. Class meetings is not in our syllabus. I think nowhere it is mentioned separately how to conduct the class meetings and all in Companies Act 2013. So whatever the provisions are applicable to general meeting, those provisions we can apply to class meetings also. Class meetings means only preference shareholders, only debenture holders,
only creditors, only suppliers. If they are conducting a meeting, that meeting is called class meeting. Okay, so we are very less concerned about class meetings. So there is no statutory obligation to conduct class meetings. There is no statutory obligation to conduct class meetings. Okay, so first we will go with general meeting. And board meetings, actually we are not going to discuss separately the board meetings in your CMA inter syllabus, because it is not there in your syllabus. Only appointment of directors, removal of directors, resignation of director, disqualification of directors only there, and managerial remuneration is there. What is there? Managerial remuneration. That is also only one question for managerial remuneration. Total remuneration 11%. Out of 10% remuneration will be paid to managing directors and whole-time directors and managers. Remaining 1% remuneration can be paid to normal directors. Okay, that we will see. Anyhow, in general meeting, so in our syllabus we have a general meeting. General meeting, again it is two type. One is AGM, other one is EGM. One is AGM, other one is EGM. AGM is mandatory. AGM is mandatory. EGM is not mandatory. EGM, whenever requires they will conduct the EGM. Whenever requires they will conduct the EGM. So AGM is what? Mandatory. Annual general meeting is mandatory. Sir, AGM, again it is divided into first AGM, subsequent AGM. In relation to AGM, MCQs can be asked. At what place the AGM to be held? Where the AGM to be held? At register office address, or within the same city, same town, or same village, any other place you can hold the AGM. But where EGM can be held? EGM can be held any place. Sir, when the AGM should be held? AGM should be held means that's why we are dividing into two AGMs. One is first AGM, other one is subsequent AGM. For first AGM, first AGM means after incorporation of a company. So the general meeting is called, annual general meeting is called first AGM. What is the due date to conduct the first AGM? Within 9 months. What is that, within 9 months from the date of, not from the date of incorporation, from the end of first financial year. From the end of first financial year. This cannot be extended by ROC. This cannot be extended by ROC. ROC cannot extend. Very simple. Sir, what is this first financial year? Sir, what is this first financial year? First financial year, normally, see, if company incorporated, normally financial means 1st April to 31st March. But in sometimes maybe the financial year may change. There is a definition of financial year in our Companies Act also, which is covered in your accounts of the companies chapter. Not there. Okay. Anyhow, but in this context, we should know what is the financial year. For example, company is incorporated on or before 31st December. If company is incorporated on or before 31st December, then the financial year will be, for example, company is incorporated on 1st December 2022. On what date it is incorporated? 1st December 2022. Then tell me, what is the first financial year? What is the first financial year? 1st December 2022 to 31st March 2023. This is the first financial year. So when you have to hold the AGM? Within 9 months from the date of financial year, right? From the date of closing of financial year, right? When the date of closing financial year? 31st March. 9 months means 31st December 2023. So this is what the due date for conducting first AGM. If you conduct the first AGM within due date, then no need to conduct the AGM in the year of incorporation. When it is incorporated? 2022. But when the AGM is conducted? 2023. There is one basic rule. For 1 year, 1 calendar year, 1 AGM. Whether it is a first AGM or subsequent AGM, nothing doing. 1 calendar year, 1 AGM. Oka calendar year undalama, oka AGM undali. Kani this rule is not applicable if you conduct the AGM within the due date. First AGM within the due date. No need to conduct the AGM for incorporation year. చూడండి ఇది ఎప్పుడు ఇంకాపరేట్ అయిందమ్మా? 2022. అంటే లెక్క ప్రకారం 2022లో ఏం పెట్టాలి? AGM పెట్టాలి. బికాస్ 1 calendar year, 1 AGM. బట్ ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్లో AGM ఉందా? 2022 లేదు. 2023 calendar year AGM ఉందా? ఉంది.
Whether it is conducted within the due date, yes, then no need to conduct the AGM for first year. ఆ రూల్ దానికి ఎక్సెప్షన్ ఉంది. 1 year 1 AGMకి ఎక్సెప్షన్ ఎప్పుడంటే ఇఫ్ యూ కండక్ట్ ద ఫస్ట్ AGM విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్. ఇఫ్ యూ కండక్ట్ ద ఫస్ట్ AGM విత్ ఇన్ ద డ్యూ డేట్ దెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు రూల్ 1 calendar year 1 AGM అనే రూల్కి ఏముందమ్మా, ఎక్సెప్షన్ ఉంది. నౌ టెల్ మీ, ఇఫ్ కంపెనీ ఈజ్ incorporated on 1st January 2023, what is the financial year? First financial year. If company is incorporated on 1st January 2023, what is the financial year? 1st January 2023 to 31st March 2023 or 24 24. 31st March 2024. Around 15 months will come financial year. Sir, for 3 months who will prepare the financial statements? Who will conduct the AGM? This is a unnecessary thing. So that's why if a company is incorporated after 31st December, then the financial year will be 31st March of the next year. 31st March of next year. So this you have to remember. Now what is the due date for conducting AGM? What is the due date for conducting AGM in this case? 31st December 2024. So if AGM is conducted within the due date, first AGM is conducted within the due date, then no need to conduct the AGM for first year. For first year, which year it is incorporated? 2023, but no AGM in 2023 calendar year. Which year? Calendar year 2023 calendar year, no AGM. But what is the basic rule? 1 year 1 AGM. But this basic rule there is an exception because you are conducting first AGM within the due date. Okay, and 2024 there is a AGM. 2024 lo undamma AGM undi. This is what first AGM. This is what first AGM. Then what about subsequent AGM? What about subsequent AGM? Very simple. Within 6 months from the close of financial year. Within 6 months from closing of financial year. And the maximum gap in between one AGM to another AGM, how much more? 15 months. Maximum gap in between one AGM to another AGM, 15 months. These two conditions, whichever is earlier. What is that? Whichever is earlier. This is what you have to follow. Now, 1 calendar year, 1 AGM, that is a common rule. 1 calendar year, 1 AGM is what? Common rule, ma. But these are the 2 additional rules for subsequent AGM. 2 additional rules for subsequent AGM. So when you have to conduct the subsequent AGM, 6 months by the end of financial year, from the date of closing of financial year, or 15 months. Maximum gap in between 2 AGMs are only 15 months, cannot exceed 15 months. But this can be extended by ROC by 3 months. ROC ఎంత extend చేయొచ్చమ్మా? 3 months. Maybe by making an application by the company, ROC can extend this by 3 months. They can extend 3 months. దీని మీద maximum MCQ కానీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ అడుగుతారు. When to conduct AGM? What is that? When to conduct annual general meeting? First AGM and subsequent AGMs. Or where to conduct AGM? At registered office address or any other place in the same city. Any other place in the same city. And what about EGM? EGM, sir, when EGM to be conducted? Whenever you request. Whenever board of directors request or whenever members request. Whenever board of directors request or whenever members request EGM to be conducted. EGM to be conducted. If board of directors they want to conduct EGM, they will call for EGM. If members they want to conduct EGM, they will make a request to the board of directors and board of directors has to conduct a EGM. You know very well, 45 days. Within 45 days, board of directors has to conduct the EGM. Within 21 days, they have to initiate the action. If you are giving today notice, minimum 1/10 of the members. How many members has to give? Minimum 1/10 of the members having a voting power. Okay, they have to make a request to the board of directors to conduct a EGM. To conduct a EGM. So within how many days the board of directors has to conduct the EGM? Within 45 days. If board of directors fail to conduct the EGM, then members themselves they can conduct the EGM within 3 months. Within 3 months from the date of notice. Within 3 months from the date of notice. Or if members also not in a position to conduct the EGM, then they will make an appeal to tribunal. Then tribunal will conduct the EGM. Even AGM also. If company failed to conduct the AGM within due date, then any member can go to the tribunal. Then tribunal will call for the AGM. Tribunal will call for the AGM. Once tribunal is called, either AGM or EGM. AGM అయినా EGM అయినా tribunal కనుక కాల్ ఫర్ చేస్తే then no notice, no quorum, no proxy, no chairman, no voting, nothing. Tribunal ఏం చేస్తే అది ఫాలో అవుటే. Company failed to conduct the AGM. One member went to tribunal. Member ఎక్కడ పోయారు? ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళారు. ఓకే, ట్రిబ్యునల్ కూర్చో, ఇదే మీటింగ్, నువ్వే చైర్మన్, నువ్వే ప్రాక్సీ, నువ్వే మినిట్స్ రాసుకో, సైన్ చేసేయి. ఏం కావాలి నీకు? సార్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. ఓకే, హూ సేస్ ఎస్? ఐ సేస్ ఎస్ సార్. ఓకే,
Set resolution is said to be passed. Managing director is removed. Okay, file to ROC. Clear. అందుకే ట్రిబ్యునల్ దాకా వెళ్ళకూడదు. అర్థమైందా? ఇస్ వన్స్ వెంట్ టు ద ట్రిబ్యునల్ దెన్ నో నీడ్ టు ఫాలో ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఫాలో అవ్వాలంటే అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ట్రిబ్యునల్ డైరెక్ట్స్, ట్రిబ్యునల్ ఏ డైరెక్షన్ ఇస్తే ఆ డైరెక్షన్ ఫాలో అయ్యి మీరు మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడమే. సార్ క్వారం రాలేదు సార్, ఇబ్బంది లేదు, కూర్చో. సార్ రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ నో నో యూస్, నో ఇష్యూస్. ఓకేనా, గుడ్. మా దట్ ఈస్ వాట్ ఈజిఎం, దట్ ఈస్ వాట్ ఈజిఎం. సార్ ఎట్ వాట్ టైమ్ ద ఈజిఎం హ్యాస్ టు బి కండక్టెడ్ అదర్ దాన్ పబ్లిక్ హాలిడే, అదర్ దాన్ public holiday you can conduct the AGM. Sometimes maybe it is asked, sir, it is subsequently declared as a public holiday. It is subsequently declared as a public holiday. Then what we have to do, sir? Don't apply Negotiation Act average due dates provisions here. Negotiation Act average due dates provisions apply cheddamma. So for example, you fix 31st March 2023 to conduct the 30th September 2023 to conduct the AGM, to conduct the AGM. Already you sent a notice. Emambarama notice lu pampesharu. So you fix the venue. You fix the venue, you send the notice. Everything is done. Now on 28th September 2023 or otherwise on 30th September 2023 itself, a prime minister, chief minister poyaru, then it is declared as a public holiday. It is declared as a public holiday. Sir, can we conduct the AGM on the same day or we have to postpone? No need. You can conduct. If it is subsequently declared as a public holiday and before sending the notice, after sending the notice, before sending the notice you cannot keep the AGM on the same day, you have to postpone. But after sending the notice, if it is subsequently declared as a public holiday, then no impact, you can conduct the AGM on the same day because it involves use cost. Again you have to send the notices to the members and all. So that's why Companies Act 2013 clearly says even though it is subsequently declared as a holiday, after sending the notice you can conduct the AGM on the same day. Okay, no need to postpone, no need to postpone, no need to adjourn, no need to adjourn or postpone. Okay, now sir, what time you have to conduct the AGM? Business hours. Which hours ma? Business hours. So 9 to 6. What is that? 9 to 6. So here you should remember you have to start the AGM after 9 but there is no need to conclude the AGM before 6. మనం క్లాస్ పొద్దునే 9కి స్టార్ట్ చేసాం కానీ 7:30కి ఎండ్ చేస్తాం గ్యారంటీ లేదు. అదే యూ ఓన్లీ సెడ్ నా, you only said so business hour 9. What is the business hours ma? 9 to 6. It means you should start the AGM after 9 a.m. but no need to close before 6 p.m. You can conclude even midnight 12 also, no issues. Okay, all right, good. Now this is what general discussion about general meetings, Now come to the point, ordinary resolution versus first ordinary business versus special business and ordinary resolution versus special resolution and ordinary notice versus special notice. These three topics are very important to understand the general meetings. Ordinary business versus special business, ordinary resolution versus special resolution, ordinary notice versus special notice. Sir, all are same. If you want to conduct ordinary business, if you want to transact ordinary business, ordinary resolution is required, ordinary notice is required. Wrong. Sir, to conduct special business, to transact special business, special resolution is required, special notice is required. Wrong. There is no relation in between ordinary business, ordinary resolution, ordinary notice. All are not same. Not both here. All are not same. All are not same, right? So what is ordinary business and what is special business? You know very well. What is ordinary business, What is ordinary? Which business to be categorized as a ordinary business? Which business? Ordinary business. There are 4 types of businesses. Declaration of dividend. What is that? Declaration of dividend and adoption of financial statements. What is that? Adoption of financial statements. Appointment of directors. What is that? Appointment of directors or reappointment of directors or removal of directors, whatever it may be. And 4 appointment of auditor. Appointment of auditor or reappointment of retiring auditor or not to reappoint the retiring auditor or appoint a new auditor. But is it required to write this? Already it is there in your material, right? No, not that it is a material. Okay. What is the first one? What is the first one,
Declaration of dividend. And what is the second one? Adoption of financial statements. And what is the third one? Appointment of director. And fourth one, appointment of auditor. Yes. Appointment or reappointment of new auditor or reappointment of retiring auditor, or not to reappoint the retiring auditor, whatever it may be, that is a ordinary business. Which business ma? Ordinary business, provided it is conducted in AGM. Where we have to conduct ma? It is conducted in AGM, annual general meeting. If you are conducting this business, then only it is called ordinary business. Then only it is called ordinary business. మీరు కనుక AGM లో కండక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ 4 బిజినెస్లు ఏమంటారు? ఆర్డినరీ బిజినెస్. దెర్ ఆర్ 2 కండిషన్స్ టు క్లాసిఫై యాజ్ ఏ ఆర్డినరీ బిజినెస్. 1, ఈ 4 అయి ఉండాలి. ఈ 4 ఎక్కడ కండక్ట్ చేసి ఉండాలమ్మా? ఓన్లీ AGM, యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ లో కండక్ట్ చేస్తేనే. ఇఫ్ దీస్ బిజినెసెస్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ EGM, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెషల్ బిజినెస్. ఇవే బిజినెస్ మళ్ళీ మీరు ఈజిఎంలో చేసినా సరే ఏంటమ్మా? స్పెషల్ బిజినెస్. నౌ టెల్ మీ, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నేమ్ క్లాస్ ఆఫ్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఆర్డినరీ బిజినెస్ ఆర్ స్పెషల్ బిజినెస్? నేమ్ క్లాస్ ఆల్టర్ చేయడం ఆర్డినరీ బిజినెస్, స్పెషల్ బిజినెస్? నేమ్ క్లాస్ ఆల్టర్ చేయడం ఆర్డినరీ బిజినెస్, స్పెషల్ బిజినెస్? స్పెషల్ బిజినెస్. బైబ్యాక్ ఆఫ్ షేర్స్, రిడక్షన్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్, ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ ESDR, ఇష్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ విత్ డిఫరెన్షియల్ రైట్స్, issue of equity shares with differential rights. So only ma, in these 4 types of business, is there any issue of equity shares with differential rights? Is there? Not there. Then why you are saying ordinary? That is what I am saying. Don't confuse in between. Ordinary business means only 4 businesses which are conducted in annual general meeting. Don't compare with ordinary resolution and special resolution. There is no relation of ordinary business, ordinary resolution, ordinary notice. ఆ మూడిట్లో వేటికి కూడా రిలేషన్ లేదు. ఆర్డినరీ బిజినెస్ రిక్వైర్స్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్, రాంగ్. స్పెషల్ బిజినెస్ రిక్వైర్స్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, రాంగ్. ఆర్డినరీ బిజినెస్ రిక్వైర్స్ ఆర్డినరీ నోటీస్, రాంగ్. స్పెషల్ బిజినెస్ రిక్వైర్స్ స్పెషల్ నోటీస్, రాంగ్. మూడిటికి ఏ రిలేషను లేదు. ఆర్డినరీ బిజినెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. వాట్ ఈస్ ఆర్డినరీ బిజినెస్? ఓన్లీ 4 types of business which are conducted in AGM, then it is called ordinary business. Otherwise all other business is special business only. So now tell me, alteration of authorized share capital. Alteration of authorized share capital, what business? Special business, but requires which resolution? Ordinary resolution. Issue of equity shares with differential rights, which business? Special business, but what requires? Ordinary resolution. So there is no relation between ordinary business and ordinary resolution, and special business and special resolution. Okay, now come to the next point. Sir, what is ordinary resolution and what is special resolution? Ordinary resolution, very simple. Votes, no need to write. Votes casted favor to the resolution are greater than votes casted against the resolution. మా ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ అంటే ఒకే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓట్స్ ఎగనెస్ట్ గా ఎన్ని వచ్చాయో దానికంటే ఒక ఓట్ అన్న ఫేవరబుల్ గా ఎక్కువ వస్తే ఆ రెజల్యూషన్ ఏమంటారమ్మా? ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్. నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, మీటింగ్ ఎంతమంది వచ్చారు, క్వారం ఎంత, చైర్మన్ ఎంత, ఇవన్నీ కాదు మనకు కావాల్సింది. ఓటింగ్ లో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయలేదు, నథింగ్ డూయింగ్. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫైనల్లీ? హౌ మెనీ ఓట్స్ క్యాస్టెడ్, మొత్తం ఎన్ని ఓట్స్ క్యాస్ట్ అయ్యాయి, డబ్బాలో ఎన్ని ఓట్స్ పడ్డాయి, లేదంటే హౌ మెనీ హ్యాండ్స్ ఆర్ రైజ్డ్, హౌ మెనీ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రైజ్డ్. దేర్ ఆర్ 2 types of voting, voting by show of hands and voting by poll. That we will see next. Okay. So ordinary resolution means votes casted favor to the resolution are greater than votes casted against the resolution. 100 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు, 50 మంది మీటింగ్ వచ్చారు, 30 మెంబర్సే ఓటింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ అవ్వాలి అంటే 30 votes లో 16 votes ఫేవర్ గా రావాలి, 14 votes అగనెస్ట్ గా వచ్చాయి. ఈ 30 votes లో 5 votes చల్లవు, నాట్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్. దెన్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఎన్నమ్మా? 25 votes. సో 25 లో 13 votes ఫేవర్ గా రావాలి, 12 votes ఏం రావచ్చు? అగనెస్ట్ గా రావచ్చు. సో 12 votes అగనెస్ట్ గా వచ్చి 13 votes ఫేవర్ గా వచ్చిన ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ ఈస్ పాస్డ్. సింప్లీ స్పీకింగ్, మొత్తం 100 members ఉన్న కంపెనీలో ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయడానికి ఎస్ అన్నది ఎంతమంది అమ్మా? 30. సార్ అదేం సార్ 100లో అంటే 51-49 కాదా? నో. ఓట్స్ ఎన్ని క్యాస్ట్ అయ్యాయి ఫేవర్ గా, ఎన్ని అగనెస్ట్ గా వచ్చాయి. వ్యాలిడ్ ఓట్స్ క్యాస్టెడ్ అగనెస్ట్ రెజల్యూషన్, ఫేవర్ టు ఇవన్నీ వద్దు మనకి, లెక్కలు వేస్ట్. ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది పోయారు బయటికి, ఎంతమంది ఉన్నారు మనకు అనవసరం. అర్థమైందా? ఎన్ని ఓట్స్
ఎగనెస్ట్గా ఉన్నాయి, ఎన్ని ఓట్స్ ఫేవర్గా ఉన్నాయి. అండ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, వాట్ అబౌట్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్? స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఆల్సో సింపుల్, ఓట్స్ క్యాస్టెడ్ ఫేవర్ టు ద రెజల్యూషన్ ఆర్ 3 times దాన్ ఓట్స్ క్యాస్టెడ్ ఎగనెస్ట్ టు ద రెజల్యూషన్. సో ఎగనెస్ట్ టు ద రెజల్యూషన్ ముందు ఒక 10 వచ్చాయనుకోమ్మా, ఫేవర్కి ఎన్ని రావాలి? 30 రావాలి. 30 ఆర్ మోర్ దాన్ 30, 30 ఆర్ మోర్ దాన్ 30. ఎగనెస్ట్కి ఎన్ని వచ్చాయి? 10 ఓట్స్ వస్తే ఫేవర్కి ఎన్ని రావాలి? 30 ఓట్స్ రావాలి. దెన్ చైర్మన్ విల్ డిక్లేర్ ద స్పెషల్ రెజల్యూషన్ ఇస్ సెట్ టు బి పాస్డ్. అంటే 100 మెంబర్స్లో 30 ఎస్ అన్నా సరే ఏం పాస్ అయ్యింది? స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ అయ్యింది. వచ్చింది 50 మంది మీటింగ్కి, వచ్చింది ఎంతమంది అమ్మా? 50 మంది. 10 మంది రిస్ట్రైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్, ఓటింగ్ నుంచి దూరంగా ఉన్నారు, తటస్థ వైఖరి, డిప్లొమసీ. ఏంటమ్మది? డిప్లొమసీ. దే డోంట్ వాంట్ టు ఓట్, దే డోంట్ వాంట్ టు సే ఎస్ ఆర్ నో. గోపి, ఓకే, సో దే ఆర్ గోపీస్. ఓకే, నౌ మా అవుట్ ఆఫ్ 50 హౌ మెనీ క్యాస్టెడ్ దేర్ ఓట్? ఓన్లీ 40. సో 40 క్యాస్ట్ ఓట్ చేస్తే, ఓట్స్ క్యాస్ట్ చేస్తే స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ మా? 10 ఓట్స్ కనుక ఫేవర్గా వస్తే, ఎగనెస్ట్గా వస్తే ఫేవర్గా ఎన్ని రావాలి? 30 ఓట్స్ రావాలి. మా 11 ఓట్స్ వచ్చాయి ఎగనెస్ట్గా, ఇక సార్ రెజల్యూషన్ పాస్ కాదు. 11 ఓట్స్ ఎగనెస్ట్గా వస్తే ఫేవర్గా ఎన్ని వచ్చాయమ్మా? 29 వచ్చాయి. నాట్ పాసిబుల్ టు పాస్ ది స్పెషల్ రెజల్యూషన్. దట్ ఇస్ వాట్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ అండ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. సార్ విచ్ బిజినెస్ రిక్వైర్స్ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్, విచ్ బిజినెస్ రిక్వైర్స్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్? నో నీడ్ టు బై హార్ట్, నో నీడ్ టు బై హార్ట్. ఆల్రెడీ మీ కంపెనీస్ యాక్ట్లో ప్రొవిజన్స్లో చాలా చోట్ల ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ కావాలా, స్పెషల్ రెజల్యూషన్ కావాలా, వాళ్ళు రాశారు. స్పెసిఫిక్గా కంపెనీస్ యాక్ట్లో రాస్తారు, లేదంటే ఆర్టికల్స్లో రాస్తారు. యూ షుడ్ ఫాలో కంపెనీస్ యాక్ట్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఓకే, గుడ్. నౌ థర్డ్ వన్ ఆర్డినరీ నోటీస్ అండ్ స్పెషల్ నోటీస్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఇదేనమ్మా, ఆర్డినరీ నోటీస్, స్పెషల్ నోటీస్. సార్ మేము ఎంతవరకు ఈ పదం వెళ్ళలేదు ఎక్కడ, ఆర్డినరీ నోటీస్, స్పెషల్ నోటీస్. మా ఆర్డినరీ నోటీస్ మీన్స్ సింప్లీ స్పీకింగ్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విల్ సెండ్ ద నోటీస్ టు మెంబర్స్ టు కాల్ ఫర్ ఏ మీటింగ్. మీటింగ్ పెట్టమని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కనుక మెంబర్స్కి నోటీస్ పంపితే దాన్ని ఏ నోటీస్ అంటారమ్మా? ఆర్డినరీ నోటీస్. స్పెషల్ నోటీస్ అంటే మెంబర్స్ ఆర్ గివింగ్ నోటీస్ టు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ టు ట్రాన్సాక్ట్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయమని చెప్పి మెంబర్స్ కనుక నోటీస్ పంపితే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? స్పెషల్ నోటీస్ అంటారు. యూ నో వెరీ వెల్ విచ్ రిక్వైర్స్ ద స్పెషల్ నోటీస్. మా నాట్ టు రీఅపాయింట్ ద రిటైరింగ్ ఆడిటర్, నాట్ టు రీఅపాయింట్ ది రిటైరింగ్ ఆడిటర్, ఆర్ టు అపాయింట్ ఎ న్యూ ఆడిటర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ రిటైరింగ్ ఆడిటర్. రిటైరింగ్ ఆడిటర్ ప్లేస్లో న్యూ ఆడిటర్ని అపాయింట్ చేయాలంటే ఏం రావాలి? స్పెషల్ నోటీస్ రావాలి. అండ్ నాట్ టు రీఅపాయింట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డైరెక్టర్ని రీఅపాయింట్ చేయకూడదన్నా, లేదంటే టు అపాయింట్ న్యూ డైరెక్టర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డైరెక్టర్, అప్పుడు కూడా ఏం కావాలమ్మా? స్పెషల్ నోటీస్. అంటే డైరెక్టర్స్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ చేయకూడదు. మా మీటింగ్లో ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలో డిసైడ్ చేసేది ఎవరంటే డైరెక్టర్స్. మీటింగ్లో ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలో డిసైడ్ చేసేది ఎవరమ్మా? డైరెక్టర్స్. బట్ దే కెనాట్ డిసైడ్, దే కెనాట్ కీప్ ఇన్ ద నోటీస్ ఎజెండా. నోటీస్లో కొన్ని బిజినెస్లు వాళ్ళు రాయకూడదు, వాళ్ళే రాసుకుంటారా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని తీసేయండి అని? అర్థమవుతుందా మీకు? అమ్మా నోటీస్లో ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలి ఎవరు రాస్తారు? డైరెక్టర్సే రాస్తారు. నోటీస్లో ఏ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలి ఎవరు రాస్తారు? డైరెక్టర్సే రాస్తారు. మరి డైరెక్టర్స్ కొన్ని బిజినెస్ వాళ్ళు రాసుకోలేరు. ఏంటి సార్ అంటే నోటీస్ పంపించేది ఎవరు? మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, హోల్ టైం డైరెక్టర్స్. వాళ్ళేగా ఆ నోటీస్లో వాళ్ళే రాసుకుంటారా నన్ను తీసేసి వేరే వాడిని పెట్టండి అని? అర్థమవుతుందా? కాబట్టి అమ్మా ఇది ఎవరు పంపించాలి? మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్కి పంపించాలి నోటీస్. విచ్ రిక్వైర్ స్పెషల్ నోటీస్. రెజల్యూషన్స్ రిక్వైర్ స్పెషల్ నోటీస్ అని ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది మీకు. రెజల్యూషన్స్ రిక్వైర్స్ స్పెషల్ నోటీస్. కొన్ని రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేయాలంటే ఏం రావాలి? స్పెషల్ నోటీస్. అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మెంబర్స్ పంపకూడదు నోటీస్. ఎవరెవరికి పంపాలి? మెంబర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పంపాలి. మెంబర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ పంపిన తర్వాత మళ్ళీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ 3 ఎవరికి పంపుతారు? అందరు మెంబర్స్కి పంపుతారు. మా 1/10 ఆఫ్ ది మెంబర్స్ పంపితే చాలు. అదైందా? వాళ్ళు ఎవరికి పంపాలి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి. అప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మళ్ళీ దాన్ని ఎవరికి పంపుతారు? అందరికీ పంపుతారు. మీకు తెలిసే ఉండేది ఆడిటర్ని రిమూవ్ చేయాలంటే, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అపాయింట్ ఏ న్యూ ఆడిటర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ retiring auditor, then members has to send a notice to the board of directors, and board of directors will send that notice to all the members, and the retiring auditor will give his representations. That representations will be circulated to all the members once again. టైం లిమిట్ ఎంత సార్ అంటే మా చూడండి జాగ్రత్తగా, నార్మల్గా నోటీస్ 21 రోజుల ముందు పంపాలి, 21 days బిఫోర్, 21 క్లియర్ డేస్. ఇది మీకు తెలుసు, ఇంకా దీని గురించి నేను పెద్దగా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ 21 క్లియర్ డేస్. ఓకేనా? పోస్టల్ డేస్ మళ్ళీ ఇంకొక 2 days. So notice has to send before 21 clear days. How many days ma? 21 clear days before you have to send a notice, right? So board of directors, jaarthanandi, board of directors, they send notice. This is called ordinary notice to members. For what? To conduct AGM. AGM కండక్ట్ చేస్తానని చెప్పి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరికి నోటీస్ పంపించారమ్మా? మెంబర్స్కి.
So in the notice, what is there? What is the business to be transacted? What is the business to be transacted? If any special business to be transacted, in notice contains explanatory statement. Notice లో ఉండాలమ్మా, explanatory statement ఉండాలి. ఓకేనా? ఇవన్నీ తెలిసినవేగా. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలి? నోటీస్ లో ఉండాలి. వెరీ గుడ్, పంపించారు. నౌ few members. How many members ma? Few members. So for example, 1% of members carrying voting rights. They got an idea. వాళ్ళకి ఐడియా వచ్చింది. నెక్స్ట్ మీటింగ్లో వై డోంట్ వి రిమూవ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్? మా నెక్స్ట్ మీటింగ్ వాట్ దే ఆర్ థింకింగ్, 1% ఆఫ్ ది మెంబర్స్, వై డోంట్ వి రిమూవ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద అజెండా. దట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద అజెండా. నోటీస్లో అది రాస్తారా? రాయర్. అందుకని ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద నోటీస్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ బిఫోర్ 21 days, then this 1% of members, if they want to remove the managing director, they don't want to remove, but they want to move the proposal. They want to move the ప్రపోజల్. ఓకే, సో ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఏం పాస్ చేయాలమ్మా? ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి. అది తర్వాత సంగతి, పాస్ అయితే లేదు తర్వాత సంగతి. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ దే హావ్ టు సెండ్ ద ప్రపోజల్. ఏం పంపాలి? ప్రపోజల్ పంపాలి. సో దిస్ మెంబర్స్ హ్యాస్ టు సెండ్ నోటీస్ టు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. దట్ నోటీస్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెషల్ నోటీస్. ఎప్పుడులో పంపాలి సార్? 14 days బిఫోర్ ద మీటింగ్. ఎప్పుడు పంపాలమ్మా? 14 days. నౌ దిస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విల్ సెండ్ దిస్ నోటీస్. ఏదైతే మెంబర్స్ నోటీస్ పంపించారో అది అందరికీ పంపాలిగా మళ్ళీ. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సెండ్ బై 1% ఆఫ్ ది మెంబర్. మరి మిగతా 99% ఆ విషయం తెలియాలి కదా. సో అగైన్ దిస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విల్ సెండ్ ఎ నోటీస్ టు ఆల్ ద మెంబర్స్ విత్ ఇన్ 7 days. ఎన్ని రోజులమ్మా? 7 days. ఇప్పుడు మీటింగ్ వచ్చే వాళ్ళు ఎండీని ఉంచాలా తీయాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకొని వస్తారు. ఓకేనా ఏమ్మా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ది స్పెషల్ నోటీస్. వాట్ ఈస్ దట్? స్పెషల్ నోటీస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెజల్యూషన్స్ రిక్వైరింగ్ స్పెషల్ నోటీస్. అమ్మా మీ సిలబస్లో రెజల్యూషన్స్ రిక్వైరింగ్ స్పెషల్ నోటీస్ అంటే నాట్ టు రీఅపాయింట్ ద director, not to reappoint the director, or not to reappoint the auditor, not to reappoint the auditor, or appointment of new auditor in the place of retiring auditor, or appointment of a new director in the place of retiring director. These are the resolutions which requires a special notice from the members, because board of directors they cannot include these business in the notice. వాళ్ళు బిజినెస్ లో ఇంక్లూడ్ చేయడం కుదరదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆడిటర్ని రిమూవ్ చేద్దామని చెప్పి ప్రపోజల్ పెట్టకూడదు. వాళ్ళని రిమూవ్ చేసుకుంటామని ప్రపోజల్ పెట్టరు. ఓకేనా? దట్స్ వై దిస్ రిక్వైర్ స్పెషల్ నోటీస్ ఫ్రమ్ ది మెంబర్స్. ఓకేనా? మెంబర్స్ నోటీస్ ఇవ్వాలంటే నార్మల్గా 3 months ముందే ఇస్తారమ్మా. ఎప్పుడు ఇస్తారు? 3 months ముందే ఇస్తారు. బట్ లీస్ట్ కేస్ 14 days బిఫోర్ ఇచ్చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్డినరీ నోటీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ నోటీస్. నౌ కమ్ టు ద మీటింగ్, జనరల్ మీటింగ్. దేర్ ఆర్ 3 requisites. One is properly called. One is what ma? Properly called. Other one is properly constituted. Properly constituted and properly conducted. మా జనరల్ మీటింగ్ చాలా పవర్ ఉంది. See, company's number of members are 100, but special resolution is passed by 30 votes. 30 మంది ఎస్ అంటే ఏం పాస్ అయిందమ్మా? స్పెషల్ రెజల్యూషన్ పాస్ అయింది. సో వాట్ ఎవర్ ద రెజల్యూషన్ పాస్డ్ బై ద 30 members, దట్ రెజల్యూషన్ విల్ బైండ్ ద ఎంటైర్ కంపెనీ. మొత్తం కంపెనీ బైండ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ది పవర్ ఆఫ్ ది మీటింగ్. అదేంటి నేను మీటింగ్ రాలేదుగా నేను బైండ్ అవ్వాలంటే కుదరదు. నేను ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు నేను బైండ్ అంటే కుదరదు. సార్ నేను నో చెప్పాను అయినా సరే యూ హావ్ టు బైండ్ ఫర్ ది రెజల్యూషన్ పాస్డ్ ఇన్ ద మీటింగ్. ఎంటైర్ కంపెనీ హ్యాస్ టు బైండ్. సో దట్స్ వై జనరల్ మీటింగ్లో మీరు కనుక ఏదన్నా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ స్ట్రిక్ట్లీ. లేదంటే దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ ఛాన్స్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు ఆల్ ద మెంబర్స్ హూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్. ఎవరైతే మీటింగ్కి అటెండ్ అయ్యే రైట్ ఉందో వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం ఇవ్వాలమ్మా? ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? వాళ్ళందరినీ ఒక వెన్యూకి పిలవాలి. పిలిచి మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ప్రాపర్గా డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అందుకే మీటింగ్స్ అనే చాప్టర్ అనేది కంపెనీ యాక్ట్ 2013కి తీసుకొచ్చారు. ఈ మీటింగ్ చాప్టర్లో జనరల్ మీటింగ్స్ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటి? ప్రాపర్లీ కాల్డ్, ఇంకోటి ఏంటి? ప్రాపర్లీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండ్ ప్రాపర్లీ కండక్టెడ్. ऐसे बड़े बड़े जमाने में छोटे छोटे बोते होते रहते हैं. ओके, फिगर मत करने का. राइट. एनीहाउ, so see, properly called means notice. In this category, notice means you have to send a notice to all the members who have a right to attend the meeting. You have to send a notice to all the members who have a right to attend the meeting, and you have to send a notice in advance. So as per Companies Act, you have to send 21 clear days before 21 days, and notice contains all the information. What is the place of the meeting, what is the date of the meeting, what is the time of the meeting, and what business we are going to transact at the
proposed meeting and the information required the members to take the decision in case of special business. Which business ma? Special business. Notice contains explanatory statement. Notice contains explanatory statement. Sir, మరి ఆర్డినరీ బిజినెస్ కి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదా? ఆర్డినరీ బిజినెస్ ఆల్రెడీ మెంబర్స్ నో. అయిందా? మా ఆర్డినరీ బిజినెస్ కి దర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ టాపిక్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్. మా ఆర్డినరీ బిజినెస్ చేయడానికి మెంబర్స్ కి సపరేట్ గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నోటీస్లో. ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఆల్రెడీ ఎవరికి పంపించేస్తాం? మెంబర్స్కి పంపించేస్తాం. సర్క్యులేషన్ ఏం చేస్తామా? సర్క్యులేట్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద డెసిషన్ వెదర్ టు అడాప్ట్ ఆర్ నాట్, వెదర్ టు కంటిన్యూ ద డైరెక్టర్స్, వెదర్ టు కంటిన్యూ ద ఆడిటర్, వెదర్ టు డిక్లేర్ ద డివిడెండ్ ఆర్డర్. ఈ 4 బిజినెస్ చేయడానికి మీరు సపరేట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన పర్లేదు నోటీస్లో. ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఉండిద్ది? యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ రిటర్న్స్లో ఆల్రెడీ మెంబర్స్కి ఏం చేసి ఉంటాం? సర్క్యులేట్ చేసి ఉంటాం. అది వేరే సెక్షన్ కింద, ఈ సెక్షన్ కాదు. అందుకే స్పెషల్ బిజినెస్ కోసమే మీరు ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? ఎక్స్ప్లనేటరీ స్టేట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఆర్డినరీ బిజినెస్కి మీరు ఎక్స్ప్లనేటరీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, గుడ్. సో ప్రాపర్లీ కాల్డ్ అంటే నోటీస్. వాట్ ఇస్ దట్ మా? నోటీస్. ఇట్ కవర్స్ నోటీస్ ఆర్ హౌ నోటీస్ విల్ బి సర్వ్డ్. నోటీస్ ఎలా సర్వ్ చేయాలనేది మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాప్టర్లో లేదు, ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చాప్టర్లో ఉంది. నోటీస్ ఎలా సర్వ్ చేయాలి? సర్వింగ్ ఆఫ్ నోటీస్. మా కంపెనీ ఎవరికైనా నోటీస్ సర్వ్ చేయాలన్నా, లేదంటే మీరు కంపెనీకి నోటీస్ సర్వ్ చేయాలన్నా, దట్ ఈస్ ఎ కామన్ సెక్షన్. అటు కామన్ సెక్షన్ అమ్మ, అంతేగాని ఇక్కడ లేదు. ఎక్కడున్నది? ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. సర్వింగ్ ఆఫ్ నోటీస్. ఏంటవి? సర్వింగ్ ఆఫ్ నోటీస్. ఓకేనా? ఎలా సార్ అంటే బై పోస్ట్, రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ఆర్ స్పీడ్ పోస్ట్. రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ఆర్ స్పీడ్ పోస్ట్ ఆర్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా యాడ్ చేసిన కొరియర్. ఏంటమ్మా అది? త్రూ కొరియర్. మీరు కొరియర్ ద్వారా కూడా పంపొచ్చు. ఒకప్పుడు లేదమ్మా కొరియర్, నౌ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ త్రూ కొరియర్ ఆర్ ఫ్యాక్స్. ఏంటమ్మా అది? ఫ్యాక్స్ ఆర్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్. విచ్ మీన్స్ మా? ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేస్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్ ద కంపెనీ ఆర్ కంపెనీ విల్ ఆల్సో కమ్యూనికేట్ యూ. మీరు కంపెనీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా, కంపెనీ మీతో కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వేస్. ఆర్ బై హ్యాండ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ నోటీస్, సర్వింగ్ ఆఫ్ నోటీస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ నౌ కమ్ టు నెక్స్ట్, ప్రాపర్లీ కాన్స్టిట్యూటెడ్. ఇన్ దిస్ ప్రాపర్లీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ 3 టాపిక్స్. వన్ ఈస్ quorum, other one is proxy, other one is chairman. One is quorum, other one is proxy, other one is chairman. If meeting is properly constituted means, first of all, person, that means members personally present at the meeting, that is called quorum. How many minimum number of members personally present at the meeting, that is called quorum. You know very well, for private company 2, for public company based on number of members 5, 10 or 15. Okay, so that we will see. Then sir, articles of association. Articles of association can prescribe more number of members. Nothing is wrong in that. మా కంపెనీస్ అట్లా ఇద్దరు ఉండే ఆర్టికల్స్లో ఎంత రాసుకోవచ్చు? 4-5 రాసుకోవచ్చు. బట్ సి ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కొన్ని ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది క్వారంలోంచి. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో వాట్ ఈస్ మెన్షన్? ఆల్ మెంబర్స్ పర్సనల్లీ ప్రెజెంట్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ద వ్యాలిడ్ క్వారం ఇన్ ద జనరల్ మీటింగ్ అని రాశారు. ఏం రాసుకున్నారమ్మా? ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ, ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ పర్సనల్లీ ప్రెజెంట్. పర్సనల్లీ అంటే నాట్ త్రూ ప్రాక్సీ. ప్రాక్సీ ద్వారా రాకూడదు. ఎలా రావాలి? వాళ్ళే రావాలి. బట్ త్రూ రిప్రజెంటేటివ్ రావచ్చు, నాట్ త్రూ ప్రాక్సీ. ఎవరి ద్వారా రావచ్చమ్మా? రిప్రజెంటేటివ్ ద్వారా రావచ్చు. ఎందుకంటే పర్సన్స్, మెంబర్స్ మీన్స్ మేబీ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఆర్ న్యాచురల్ పర్సన్. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ని పర్సనల్ గా రమ్మంటే ఎక్కడ లేదమ్మా. సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఇన్ బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ. బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీలో ఎవరికి ఉన్నాయి షేర్లు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈజ్ కండక్టింగ్ ఏ జనరల్ మీటింగ్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ నాట్ కమ్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ పొజిషన్, నాట్ ఎ పర్సన్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఏంటమ్మా? పొజిషన్. అక్కడ ఎవరి పేరు రాయరు, వాళ్ళు రాసేదేంటి? మెంబర్స్ రిజిస్టర్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంతేగాని కలాం గారనో లేదంటే లేరుగా ఇప్పుడు. సరే, నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఒకరేనమ్మా. మిగతా ప్రెసిడెంట్ పేరు నాకు గుర్తులేవు. ఓకేనా? సో రామ్నాథ్ ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు, తర్వాత ఇంకెవరు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అమ్మా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ నేమ్ వాట్ దే మెన్షన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మరి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వస్తారు ఆ మీటింగ్కి? రారు. మరి ఎవరు వస్తారు? రిప్రజెంటేటివ్. ఎవరు వస్తారమ్మా? రిప్రజెంటేటివ్. ఎవరు? ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మా సెక్రటరీ టు టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ. ఎవరు వస్తారమ్మా? సెక్రటరీ టు టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ, ఆయన వస్తారు. మరి ఆయన్ని క్వారంలో కౌంట్ చేయాలి అవుతా అంటే కౌంట్ చేయాలి. ఎలా కౌంట్ చేయాలి? క్వారంలో కౌంట్ చేయాలి అమ్మా. లేదంటే ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో షేర్స్ ఆర్ హెల్డ్ బై ఎల్ఐసి. షేర్స్ ఎవరికి ఉన్నాయమ్మా? ఎల్ఐసి. నా ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ కండక్టింగ్ ఏ జనరల్ మీటింగ్. ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఏం కండక్ట్ చేస్తామా? జనరల్ మీటింగ్. ఎవరు రావాలి? ఎల్ఐసి రావాలి. ఎల్ఐసి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనా న్యాచురల్ పర్సనా? ఆర్టిఫిషియల్. మరి రాగలదా? రాదు. మరి ఎవరిని అపాయింట్ చేసింది? రిప్రజెంటేటివ్. మరి ఆ రిప్రజెంటేటివ్ కౌంట్ చేయాలంటే కౌంట్ చేయాలి. మా ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ పర్సనల్ గా రాలేరమ్మా. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ ఎలా వస్తారు? త్రూ రిప్రజెంటేటివ్. సో పర్సనల్లీ ప్రెజెంట్ మీన్స్ either పర్సనల్లీ ఆర్ త్రూ రిప్రజెంటేటివ్. రిప్రజెంటేటివ్ ఓన్లీ ఫర్ విచ్ పర్సన్స్? ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్, నాట్ ఫర్ న్యాచురల్ పర్సన్స్. మీకు షేర్స్ ఉన్నాయి, మీకు కుదరగా
మీరు రిప్రజెంటేటివ్ అపాయింట్ చేస్తే రిప్రజెంటేటివ్ అన్నారు వాడిని ఏమంటారు ప్రాక్సీ. ఏమంటారు వాడిని ప్రాక్సీ. ప్రాక్సీస్ ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ ఫర్ క్వారం. ప్రాక్సీస్ ఆర్ నాట్ కౌంటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్వారం, బట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ కౌంటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్వారం. మా రిప్రజెంటేటివ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెంబర్. Representative is equal member. Member, whatever the rights member is having, all the rights can be exercised by the representative. But whereas proxy ki anni rights levu. Proxy ni quorum lo count cheyaru. Proxy ki voting by show of hands lo vote undadu. వాడు చేతులు ఎత్తకూడదు, కదలకుండా కూర్చోవాలి. నోరు ఎత్తకూడదు. మా ప్రాక్సీ హ్యాస్ నో రైట్ టు స్పీక్. ప్రాక్సీ హ్యాస్ నో రైట్ టు స్పీక్. ప్రాక్సీ హాస్ నో రైట్ టు ఓట్ ఇన్ షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. మరి ఎందుకు సార్ వాడు ఉత్సవ విగ్రహమా? ఎందుకు సార్ అంటే స్నాక్స్ తిని వెళ్ళడానికి. సి ఒరిజినల్ మెంబర్ ఈజ్ వెరీ బిజీ, బట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ ద స్నాక్స్. ఏదో బిర్యానీ పెడతారంట మంచిగా. నార్మల్లీ డ్యూరింగ్ అవర్ ఆర్టికల్షిప్ అవర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ విల్ సెండ్ అస్ టు ద జనరల్ మీటింగ్స్ యాజ్ ఎ ప్రాక్సీస్. ఓకే, because he is very busy in some other meetings, so actually he will give a proxy form and we will go to the proxy meetings. మేము ఎందుకు వెళ్దాం? ఎస్ఓనో చేతులు ఎత్తడానికా? ఏం లేదు. మీటింగ్లో లేచి మాట్లాడడానికా? అది లేదు. మరి ఏం చేయడానికి? బిర్యానీ తినడానికి అంతే. ఓకేనా? రైట్. కమ్ టు ద పాయింట్. సార్ వాట్ హ్యాపెండ్? మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ వాట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ పర్సనల్లీ ప్రెసెంట్ అట్ ద మీటింగ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ద క్వారం. సార్ ఇందులో ఏమన్నా తప్పుందా? నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. కంపెనీ చార్ట్ ప్రకారం ఇద్దరే ఉన్నారు, కానీ మీరే రాసుకున్నారు అందరు రావాలన్నారు. ఎవరు రావాలన్నారు? అందరు. మా రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్లో 10 మంది ఉన్నారు. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 10 members. సో టు కాన్స్టిట్యూట్ ద క్వారం హౌ మెనీ మెంబర్స్ హ్యాస్ టు కమ్? 10 members. ఎంతమంది రావాలమ్మా? 10 members రావాలి. క్వారం కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలని ఎంతమంది రావాలి? 10 members రావాలి. 10 members రావాలి కదా. కాకపోతే ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ ఒక మెంబర్ పోయాడు. ఓకే మా ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ ఒక మెంబర్ ఏమయ్యాడు? పోయారు. ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారమ్మా? 9 వచ్చారు. బట్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది రావాలి క్వారం ప్రజెంట్ అవ్వాలంటే. కానీ ఎంతమంది వచ్చారమ్మా? 9 వచ్చారు. నౌ ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ క్వారం ఆర్ నాట్ అంటే సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్. ఈవెన్ దో ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కంటైన్స్ ఆల్ మెంబర్స్ పర్సనల్లీ ప్రెజెంట్, బట్ స్టిల్ మా ఉన్న అందరు మెంబర్స్ వచ్చారు. ఆల్ మెంబర్స్ అంటే బతికున్న మెంబర్స్ అని. ఆల్ మెంబర్స్ అంటే ఏ మెంబర్స్ అమ్మా? బతికున్న మెంబర్స్. నో హిజ్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. హీ హ్యాస్ టు కమ్ అంటే దట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ నౌ. ఓకే రైట్, గుడ్. మా దిస్ ఈజ్ a practical question can be asked in your examination. And next, come to the proxy. Sir, what is the consequence if there is no quorum? Quorum ఎప్పటిలోపు రావాలి సార్? విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రమ్ ద షెడ్యూల్ టైం. ఎప్పటిలోపు రావాలమ్మా? హాఫ్ అన్ అవర్ లోపు రావాలి. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్, క్వారం త్రూ అవుట్ ద మీటింగ్ ఉండాలా? నో నీడ్. ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చి కనపడి వెళ్ళిపోతే చాలు. ఆ తర్వాత క్వారం అవసరం లేదు. చైర్మన్ అను సెక్రటరీ ఉంటే చాలు. ఓకేనా? సో ఆ తర్వాత ఏంట్రా నీ బాధ? ఇది రికార్డెడ్ క్లాస్ కాబట్టి నేను సైలెంట్ చదువుతున్న క్లాసులు. అర్థమైందా? అనవసరంగా తిట్లు తినొద్దు. సరే, ఎనీహౌ నా కమ్ టు ద పాయింట్. సో సి నాకే సరదా ఉండి చెప్పట్లా. కనీసం 8 అవర్స్లో మీకు నాకు వీలైనంత కాన్సెప్ట్ డెలివరీ చేయడానికి చెబుతున్నా. అర్థమైందా? నుంచొని వరుసగా వాగుతూ ఉంటే గొంతు పోద్ది. వాగేవాడికి తెలిసిద్ది ఆ బాధ. మీకేం తెలిసిద్ది? సరదా కూర్చొని ఉండేవాళ్ళు మీరు. ఓకే, మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు డెలివర్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ ఐ కెన్ డెలివర్ విత్ ఇన్ దీస్ 8 hours టు మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్. మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో 1 మార్క్ వచ్చినా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అది వచ్చితో లేదు తర్వాత సంగతి. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ టైమ్ టు కవర్ ద కంపెనీ చార్ట్. యూజ్ సిలబస్ ఈజ్ దేర్. వీ హ్యావ్ ఎ లిమిటెడ్ టైమ్, సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైమ్, డోంట్ డీవియేట్. ఓకే, సో ఎనీహౌ నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. సార్, ఇఫ్ quorum ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రమ్ ద షెడ్యూల్ టైంలో హాఫ్ అన్ అవర్లో quorum కనుక ప్రెజెంట్ అవ్వకపోతే దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో quorum? ఏంటమ్మది? నో quorum. వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్? మా వాట్ ఈస్ దట్ మీటింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ requested by board of directors or requested by members? Means in case of AGM రిక్వెస్టెడ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటే ఏజిఎం ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తారమ్మా? ఏజిఎం. అలానే ఏజిఎం రిక్వెస్ట్ చేసేది ఎవరమ్మా? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఈజిఎం కూడా కొన్నిసార్లు ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ దే వాంట్ టు కండక్ట్ ఏ
బిజినెస్ ఆన్ ఎమర్జెన్సీ బేసిస్లో ఏదన్నా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా, ఈజీఎం కాల్ చేస్తారు. ఓకేనా. మరి కాల్డ్ బై మెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ ఈజీఎం. ఈజీఎం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కాల్ చేయొచ్చు, మెంబర్స్ అయినా రిక్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ ఈ 2 కేసెస్లో ఏమైంది సార్ అంటే మీటింగ్ విల్ బి అర్జెంట్. మీటింగ్ ఏమైందమ్మా, అర్జెంట్ అయ్యింది. మీటింగ్ విల్ బి అర్జెంట్. ఎందుకు సార్ మీటింగ్ ఈజ్ అర్జెంట్? ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ కోరం. మీటింగ్ ఈజ్ అర్జెంట్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ కోరం. దేనికోసం అర్జెంట్ అయిందమ్మా, కోరం లేక మీటింగ్ అర్జెంట్ అయింది. సో దే విల్ వెయిట్ ఫర్ కోరం ఇన్ అర్జెంట్ మీటింగ్. ఏ మీటింగ్లో వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు, అర్జెంట్ మీటింగ్లో వెయిట్ చేస్తారు. ఓకే సార్, ఇన్ అర్జెంట్ మీటింగ్ ఆల్సో నో కోరం. అర్జెంట్ మీటింగ్లో కూడా కోరం లేదు సార్, అంతే, ఎవరు వస్తే వాడే కోరం. హూ ఎవర్ ప్రజెంట్ దే కెన్ కాన్స్టిట్యూట్ వ్యాలిడ్ కోరం. ఇద్దరు రావాలని ఉంది. ఎంతమంది రావాలి కోరం ప్రజెంట్ అవ్వాలంటే? ఇద్దరు. ఫస్ట్ ఒకసారి ఏజీఎం కండక్ట్ చేశారు, లేదంటే ఈజీఎం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కండక్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ టైం నో కోరం. సో మీటింగ్ ఈజ్ అర్జెంట్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ కోరం. అర్జెంట్మెంట్ అంటే సేమ్ డే నెక్స్ట్ వీక్, సేమ్ టైం సేమ్ డే నెక్స్ట్ వీక్ సేమ్ ప్లేస్. ఇఫ్ నో రెజల్యూషన్ ఈస్ పాస్డ్. ఒకవేళ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ చెబితే వాళ్ళు మార్చుకోవచ్చు డేట్స్. 3 రోజుల ముందు మళ్ళీ నోటీస్ పంపాలి దానికి. ఓకేనా. సో ఎనీహౌ, సో ఒకవేళ అర్జెంట్ మీటింగ్లో కూడా కోరం రాకపోతే ఎవరు వస్తే వాళ్ళనే కోరంగా ట్రీట్ చేస్తారు. కానీ సింగిల్ పర్సన్ రావడానికి మాత్రం వీల్లేదు. అట్లీస్ట్ ఎంతమంది పర్సన్స్ రావాలమ్మా, 2 persons. అట్లీస్ట్ ఎంతమంది రావాలి, 2 persons. సింగిల్ పర్సన్ వస్తే దెన్ దెర్ ఈజ్ నాట్ ఏ మీటింగ్, ఇంకా అది మీటింగ్ లేనట్టే. ఓకే. నౌ దిస్ ఈస్ ద కేస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీటింగ్ కాల్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఎవరు కాల్ఫర్ చేస్తే, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేస్తే, అది ఏజీఎం అవ్వచ్చు, ఈజీఎం అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద కేస్ ఇట్ మే బి. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో క్వారం ఇట్ విల్ బి అర్జెంట్, అంటే ఇంకో ఛాన్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా. ఈవెన్ అర్జెంట్ మీటింగ్ ఆల్సో మెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ టు ద మీటింగ్, నాట్ టు ఇంట్రెస్టెడ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్ పర్సనల్లీ, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద మీటింగ్ విల్ బి నాట్ అర్జెంట్. హూ ఎవర్ కేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ కంపెనీ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ 5. క్వారం ఎంతమంది రావాలి, 5 రావాలి. ఫస్ట్ టైం వెయిట్ చేశారు, 4 వచ్చారు. సో మీటింగ్ ఈజ్ అర్జెంట్. ఈవెన్ సెకండ్ అర్జెంట్ మీటింగ్ ఆల్సో మళ్ళీ 4 వచ్చారు. దెన్ దట్ 4 members ఈజ్ కాన్స్టిట్యూటింగ్ వ్యాలిడ్ క్వారం. ఆ 4 members ఏమవుతారమ్మా, వ్యాలిడ్ క్వారం కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. ఓకేనా. దట్ ఈస్ వాట్ రిక్వెస్టెడ్ బై బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ బై మెంబర్స్, ఏజీఎం మెంబర్స్ రిక్వెస్ట్ చేయరమ్మా. ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, ఈజీఎంఏ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ బై మెంబర్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో క్వారం, మీటింగ్ ఈజ్ క్యాన్సిల్డ్. అంటే మీరు ఏదైతే బిజినెస్ చేయాలనుకున్నారో దాంట్లో ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ లేదని అర్థం. అయిందా. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కాల్ఫర్ చేయడం వేరు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కాల్ఫర్ చేయడం అనేది మ్యాండేటరీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఆప్షనల్. ఏజీఎం కండక్ట్ చేయాలి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, విత్ ఇన్ డ్యూ డేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ టు కండక్ట్ ఏజీఎం, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, రైట్. మరి ఈజీఎం అనేది ఏంటి, సార్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ప్లీజ్ కమ్ టు ద మీటింగ్ అని చెప్పి మీరు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టారు, ప్లీజ్ కండక్ట్ ఈజీఎం టు రిమూవ్ యూ. ఒరే నేను తీసేయడానికి మీటింగ్ పెట్టరా అని చెప్పాం బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి. సరే, యాజ్ పర్ కంపెనీ యాక్ట్ 2013 బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాజ్ ఏ obligation to conduct the meeting if it is upon request by 1/10 of the members carrying voting power. 45 days లో మీటింగ్ పెట్టాలి, కండక్ట్ చేశారు. మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తే ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళు కూడా రాలా. అదైందా. 1/10 of member అంటే వాడు ఒక్కడే 1/10 of షేర్ క్యాపిటల్ హెల్డ్ చేస్తున్నాడు, కాబట్టి వాడే రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నాడు, వాడు ఒక్కడే వచ్చాడు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదని అర్థం. ఏడ్చేవాళ్ళే పోరా వాడు బాగానే ఉన్నాడు లేని. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీటింగ్ వచ్చి నో అని చెప్పకుండా, అసలు మీటింగ్ రాకుండా నో చెబుతున్నారు. మీటింగ్ రాకుండా ఏం చెబుతున్నారమ్మా, నో చెబుతున్నారు. సో మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలి క్వారం కోసం, ఇంకా అవసరం లేదు. సో మీటింగ్ ఈజ్ క్యాన్సిల్డ్ అంతే. ఓకేనా. దట్ ఈస్ వాట్ క్వారం, దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ క్వారం, రైట్. దెన్ కమ్ టు ద ప్రాక్సీ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్. వాట్ ఈస్ దట్, ప్రాక్సీ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్. ప్రాక్సీ అపాయింటెడ్ బై న్యాచురల్ మెంబర్స్, representative is appointed by artificial members. President of India is also artificial member, don't think he is a natural member. President of India, governor of state is also artificial members, body corporates, companies, LLPs. So who are holding shares in a company is called artificial persons. Artificial persons can appoint representatives. Artificial person can appoint representatives. Representative also can appoint proxy. Representative can appoint a proxy. Representative cannot appoint another representative. It is not possible. Representative can appoint only proxy. And the normal member can appoint proxy directly. Proxy cannot appoint another proxy. Not possible. See, representative is equal to what, ma? Member. Representative is equal
member. Whatever the rights can be exercised by the member, though all those rights can be exercised by the representative. Member can appoint proxy or not? Yes. Then representative also can appoint a proxy. Member has a right to vote in the show of hands? Yes. Then representative has also right to vote. Member has a right to speak in the meeting? Yes. Then representative also can speak. Member can be counted in the quorum? Yes. Then representative also can be counted in the quorum. That's all. So member is equal representative. So whereas we have to discuss proxy only separately. We have to discuss proxy only separately. So proxy is not counted for the purpose of quorum. Statement true or false? Proxy is not counted for the purpose of quorum. If I say false, then what is your answer? See, if meeting is urgent for the want of quorum, in urgent meeting only proxies are present, then those proxies can constitute a valid quorum. మా ఒకసారి మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు, అర్జెంట్ అయింది. దేనికి అర్జెంట్ అయింది? క్వారం కోసం అర్జెంట్ అయింది. నెక్స్ట్ అర్జెంట్ మీటింగ్ లో కూడా ఎవరు వచ్చారు? అందరూ ప్రాక్సీలే వచ్చారు. వచ్చిన ప్రాక్సీలనే క్వారం అనుకుంటారు. హూ ఎవర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మీటింగ్ దోస్ ఆర్ కౌంటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ quorum. ఇలా కూడా అడగొచ్చు మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు డిస్కస్ దట్ మచ్ డెప్త్ యాక్చువల్లీ. ఐ హావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. I framed so many questions for you. I framed so many questions. For chapter wise, I framed questions. If you observe all my PowerPoint presentations, there are questions for every chapter. But I don't have time to discuss all those questions. Okay? Anyhow, now come to the point. But anyhow, I want to discuss all the answers for those questions. All the answers for those questions. Okay? Anyhow, now come to the point. Proxies are not counted for the purpose of quorum generally. General ga proxies ni quorum kosam count cheyaru. And proxies has no right to speak in the meeting. And proxies has no right to vote in show of hands. Where ma? Show of hands. But by poll they can. By poll they can. Okay. So what is poll? What is show of hands? So we will discuss in properly conducted. What is that? Properly conducted. Properly conducted is nothing but voting. What is that? Voting and minutes of meeting. Voting and minutes of meeting. That is what properly conducted. Now we are discussing properly constituted. What is that? Properly constituted. Okay. So properly constituted means chairman should be there. For every meeting there should be chairman and there is a quorum and the members can appoint a proxy. Members can appoint proxy. Aithe in this proxy I have only two questions. Whether a member can appoint more than one proxy or not. Whether a member can appoint more than one proxy or not. Oka member oka proxy kante ekku mandini appoint cheyocha. Ma auditor unnaru, articles naluguru unnaru. So only one general meeting he want to send all the article students because ఒకరు పంపి ఇంకొకరు పంపకపోతే దెన్ దే విల్ నాట్ వర్క్ టుమారో. వాడికి బిర్యానీ పెట్టారు, నా పెట్టలేదు. సో దట్స్ వై అవర్ ఆడిటర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ మెంబర్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఈ షేర్ హోల్డింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. కెన్ యూ అపాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ ఫోర్ ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ ఎ ప్రాక్సీ? దే కెన్ అపాయింట్ బట్ ఓన్లీ వన్ ప్రాక్సీ ఈజ్ పర్మిటెడ్. 4 బిర్యానీలు బెటర్. అట్లా అయితే ఇక ప్రతి మెంబరు ఒక 100 మంది ప్రాక్సీలకు ఫార్మ్స్ ఇచ్చి పోండ్రా అంటే వాడికి ఉంది ఒక షేర్. హీ హాజ్ ఓన్లీ వన్ షేర్. వాట్ ఈస్ డూయింగ్? ఈ జస్ట్ అపాయింటెడ్ 100 ప్రాక్సీస్. గో అండ్ అటెండ్ ద మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వండి. అప్పుడు వెన్యూ సరిపోదు. ఇక యూ కెన్ అపాయింట్ ప్రాక్సీస్ బట్ పర్మిటెడ్ ఓన్లీ వన్ ప్రాక్సీ. సార్ ఏ ప్రాక్సీని పర్మిట్ చేస్తారు? లేటెస్ట్ ప్రాక్సీ. ఏ ప్రాక్సీనమ్మా? లేటెస్ట్ ప్రాక్సీ. హూ సబ్మిటెడ్ ద ప్రాక్సీ ఫామ్ బై లేటెస్ట్? ఫస్ట్ కాదమ్మా, లాస్ట్. ఏంటది? లాస్ట్. ఫిఫో కాదు. ఏ మెథడ్? లిఫో. ఏ మెథడ్ అమ్మా? లిఫో. కానీ బట్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్ టు బి డిపాజిటెడ్ before how many hours before the meeting ma? Proxy forms to be deposited before how many hours before the meeting? How many hours? As per Companies Act 48 hours. మా నేను ఎవరినన్నా ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేస్తే ప్రాక్సీ అంటే మనిషి ప్లస్ ఫామ్ రెండింటిని ప్రాక్సీ అంటారు. సో దట్ ప్రాక్సీ ఫామ్ టు బి డిపాజిటెడ్ విత్ ఏ కంపెనీది ఏం చేయాలి? మీరు వెళ్ళి డిపాజిట్ చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ద మీటింగ్, మై పర్సన్ ప్రాక్సీ ఈస్ కమింగ్. నేను డిపాజిట్ చేయగల. ఎవరు డిపాజిట్ చేస్తారు? ఆ ప్రాక్సీ వెళ్ళి డిపాజిట్ చేస్తాడు. హౌ మెనీ అవర్స్ బిఫోర్ దే హ్యావ్ టు డిపాజిట్? 48 hours. సో నలుగురిని అపాయింట్ చేశారు మా ఆడిటర్. నలుగురిని అపాయింట్ చేశారు. డోంట్ థింక్ హూ విల్ అపాయింట్ లాస్ట్. నో, లాస్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాదు, లాస్ట్ డిపాజిట్. ఎవరిని ఎప్పుడు అపాయింట్ చేశారన్నది కాదు ముఖ్యం. అర్థమైందా? ఎవరు వెళ్ళి ప్రాక్సీ ఫామ్ డిపాజిట్ చేశారన్నది ముఖ్యం. అర్థమైందా? సో మా 4 personsలో ABCD 4 persons ఆర్ దేర్. 4 persons ఆర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ సేమ్ డేట్. ఒకే రోజు నలుగురిని అపాయింట్ చేశాడు. లేదు, ఏ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ 1st January, 2nd January and 3rd January, 4th January. 3rd January, 4th January. Meeting is on 8th January. Meeting on 8th January. Sir, who is appointed last? D. Sir, D will go to the meeting. కాదు, అపాయింట్మెంట్ కాదు మీరు చూడాల్సింది. ఏం చూడాలి? డిపాజిట్. మా ఏ డిపాజిట్స్ ఆన్ 5th April, 5th January. ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేశాడమ్మా? 5th January. బి ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేశాడంటే మీరు లేట్గా డిపాజిట్ చేయమన్నారు కదా సార్ అని చెప్పి 8th January నా డిపాజిట్ చేశాడు.
అర్థమైందా? చూద్దాం. సిఏఓ 9th January డిపాజిట్ చేశాడు, వీడు ఇంకా తెలియదాట్లు ఎక్కువ, ఇంకా లేటుకు పోయాడు. అది అర్థమైందా? డి ఏం చేశాడంటే ఈ డిపాజిట్ ఆన్ 6th January. ఎప్పుడు డిపాజిట్ చేశాడమ్మా? 6th January. ఇప్పుడు ఎవరిని అలా చేస్తారు చెప్పండి? మా ఫస్ట్ డిపాజిట్ చేసింది ఎవరు? ఏ 5th. లాస్ట్ డిపాజిట్ చేసింది ఎవరు? సి 9th. సో 9th డిపాజిట్ చేసింది చల్లదు, బిర్యానీ అయిపోయి ఉండిద్ది కాబట్టి వాడు వేస్ట్. తర్వాత మా 8th January డిపాజిట్ చేశాడు కదా సార్, మరి 8th January మీటింగ్ కదా సార్, ఈజ్ ద లేటెస్ట్ అంటే మా బిఫోర్ 48 hours యూ హావ్ టు డిపాజిట్ ద ప్రాక్సీ. ఇది చల్లదు కాబట్టి ఎవరు 6th January నాడు ఎవరైతే డిపాజిట్ చేశారో he will be permitted to attend the meeting. So who deposits the proxy by latest? Who deposits the proxy form by latest? That proxy will be permitted to the meeting. Not the appointment of proxy, but deposit of proxy. ఏంటమ్మది? డిపాజిట్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ. కానీ ఎన్ని అవర్స్ ముందు మీరు డిపాజిట్ చేయాలి? 48 hours. Can articles of association can reduce this time or increase the time? మా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రెడ్యూస్ కానీ ఇంక్రీజ్ కానీ చేయొచ్చా? ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చా? యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ బిఫోర్ 72 hours అని చెప్పొచ్చా? చెప్పకూడదు. మరి డిక్రీజ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎన్ని అవర్స్ డిక్రీజ్ చేయొచ్చు? అంతవరకు జస్ట్ 1 hour బిఫోర్ యూ కెన్ డిపాజిట్ ఎ ప్రాక్సీ. అంటే మంచిదే, మెంబర్స్కి ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు, మీరు మంచి ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు. సో అప్ టు 1 hour బిఫోర్ ద మీటింగ్ దే కెన్ డిసైడ్ వెదర్ ఈ విల్ అటెండ్ ఆర్ ప్రాక్సీ విల్ గో. అర్థమైందా? అయితే 1 hour బిఫోర్ కనుక ఆర్టికల్స్లో రాసుకుంటే కంపెనీస్ యాక్ట్లో ఎక్కడ ప్రొహిబిషన్ లేదు. బట్ హవెవర్ మా వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ అనదర్ సెక్షన్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్? వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ. వెరిఫికేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిద్దామా? బిఫోర్ 24 hours ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ మీటింగ్. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిద్దామా? 24 hours ముందు నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మరి 24 hours లోపు అన్ని ప్రాక్సీ ఫామ్స్ ఏమై ఉండాలి? డిపాజిట్ అయి ఉండాలి. సో ఫ్రిక్షన్ ఉంది, కంపెనీస్ యాక్ట్లో ప్రొహిబిషన్ లేదు. ఏముంది? ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఏంటి సార్ ఆ ఫ్రిక్షన్ అంటే? ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కెనాట్ రెడ్యూస్ ద టైమ్ టు డిపాజిట్ ద ప్రాక్సీ less than 24 hours. less than 24 అంటే మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు రెడ్యూస్ చేయొచ్చమ్మా? 24 hours వరకు రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. లేదు సార్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ద ఫెసిలిటీ టు మై మెంబర్స్ ఈవెన్ 1 hour బిఫోర్ ఆల్సో దే కెన్ అపాయింట్ ప్రాక్సీ. మంచిదే, కానీ ప్రాక్సీ వెరిఫై చేయాలిగా. అంటే ఎవరికన్నా డౌట్ వచ్చింది, వాడు నిజంగా ప్రాక్సీయా కాదా, ఆ ఫామ్ వ్యాలిడా కాదా అని చెప్పి డౌట్ వచ్చిందమ్మా. మరి ఏం చేయాలి? వాడు ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు? ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. చేయాలంటే ముందే ఏం ఇవ్వాలి? నోటీస్ ఇవ్వాలి. బాబు నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తా వచ్చి ప్రాక్సీని. ఇన్స్పెక్షన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిద్దమ్మా? 24 hours బిఫోర్ ద మీటింగ్. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 24 hours బిఫోర్ ద మీటింగ్. దట్ మీన్స్ ఆల్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్ టు బి డిపాజిటెడ్ టు కంపెనీ బిఫోర్ 24 hours. అంతకంటే ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రెడ్యూస్ చేస్తే ఈ ప్రొవిజన్ మీరు వైలేట్ చేసినట్టయితే. అర్థమైందా? కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆల్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్ హ్యాస్ టు డిపాజిట్ బిఫోర్ 24 hours. నార్మల్గా కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం ఎన్ని అవర్స్ అమ్మా? 48 hours. హౌ మెనీ అవర్స్? 48 hours. కానీ ఆర్టికల్స్లో మీరు ఎంతవరకు రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు? 24 hours. బట్ యూ కెనాట్ ఇంక్రీజ్ ద టైం. మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే మీరు మెంబర్స్కి ఇచ్చిన ఫెసిలిటీని రెడ్యూస్ చేసినట్టు కుదరదు. ఇంకా ఎన్హాన్స్ ద ఫెసిలిటీని ఏం చేయాలి? ఎన్హాన్స్ చేయాలి, కానీ డిటోరేట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? దట్స్ వై ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కెన్ రెడ్యూస్ ద టైమ్ అప్ టు 24 hours బికాస్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 24 hours బిఫోర్ ద మీటింగ్. టు ఫెసిలిటేట్ ద వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కెన్ రెడ్యూస్ ఓన్లీ అప్ టు 24 hours. అంటే కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం 48 hours, మీరు కావాలంటే తగ్గించుకోవచ్చు అప్ టు 24 hours. ఓకేనా? సరే, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చేయొచ్చమ్మా? వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాక్సీ ఫార్మ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చేయొచ్చు? మీరు 3 days ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఎన్ని రోజుల ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి? 3 days ముందు నోటీస్ ఇవ్వాలి. స్టార్ట్ ఎప్పుడైతే ఇన్స్పెక్షన్? 24 hours బిఫోర్ ద మీటింగ్. ఎప్పుడు క్లోజ్ అయింది? మీటింగ్ అయిపోయేంత వరకు. టిల్ ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ ది మీటింగ్. బట్ డ్యూరింగ్ ఓన్లీ బిజినెస్ అవర్స్. 24 hours అన్నారు కదా అని చెప్పి మిడ్ డే కూర్చోకూడదు కంపెనీలో. ఐ వాంట్ ఇన్స్పెక్ట్ ద ప్రాక్సీస్ కమాన్ అంటే కుదరదు. అర్థమైందా? సో మా ప్రాక్సీస్ అంటే ఇక్కడ ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్, మనుషులు కాదయ్యా. ఓకేనా? ఎవరిని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు? వాళ్ళు ప్రాక్సీ ఫార్మ్స్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు, మనుషులు కాదు. అంటే వెదర్ మెంబర్ రియల్లీ అపాయింటెడ్ ద ప్రాక్సీ ఫామ్ ఆర్ ఏదైనా ఫేక్ ప్రాక్సీ ఫామ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఫోర్జరీ ఫామ్స్ ఉన్నాయా, ఇలాంటివి ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ పెద్ద గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్ చేస్తూ ఉంటారు జనరల్ మీటింగ్స్లో. ఓకే, రైట్. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్ నెక్స్ట్, చైర్మన్. సో దిస్ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. చైర్మన్ టు బి అపాయింటెడ్, చైర్మన్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ మీటింగ్. వితౌట్ చైర్మన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆ చైర్మన్ ఎవరు సార్? నార్మల్గా బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ దే విల్ ఎలెక్ట్ చైర్మన్. ఇఫ్ ఎనీ వన్ అబ్జెక్ట్స్ దే విల్ కండక్ట్ ఏ పోల్. ఏం కండక్ట్ చేస్తారమ్మా? పోల్ కండక్ట్ చేస్తారు. పోల్ టు బి కండక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ. అయిందా? చైర్మన్ ఎవరు అన్నదానికి పోల్ డిమాండ్ చేస్తే మళ్ళీ పోల్ కండక్ట్ చేయడానికి మీటింగ్ అర్జెంట్ చేస్తారంటే, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలంటే చైర్మన్ ఉండాలి ముందు. మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలంటే ఎవరు ఉండాలమ్మా? చైర్మన్ ఉండాలి. కాబట్టి చైర్మన్ సెలక్షన్ టు బి కండక్టెడ్ ఫోర్త్విత్, అంటే ఇమీడియట్గా పోల్ కండక్ట్ చేయాలి. నార్మల్గా అయితే మీకు టైం ఉండిద్దమ్మా పోల్ కండక్ట్ చేయడానికి. అయిందా? సో పోల్ కండక్ట్ చేయడానికి మీకు టైం ఉండిద్ది. కానీ చైర్మన్
అలానే మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలా వద్దా, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలా వద్దా అంటే కొంతమంది హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు, కానీ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి, కాబట్టి ఏం డిమాండ్ చేశారమ్మా, పోల్ డిమాండ్ చేశారు. ఓహో, దేనికి పోల్ డిమాండ్ చేశారు, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలా వద్దా. ఓకే, టు కండక్ట్ ద పోల్ వీఆర్ అర్జెంటింగ్ ద మీటింగ్. మా పోల్ ఎందుకు డిమాండ్ చేశారు, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలా వద్దా, దేనికమ్మా, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలా వద్దా. సో ప్లీజ్ లిజన్, ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటే 1 member 1 vote. ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటే 1 member 1 vote. వాడికి 2 చేతులున్నా 1 ఓటు ఇస్తారు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిస్ షేర్ హోల్డింగ్ 1 member 1 vote. వాడికి 10 షేర్లు ఉన్నాయా 100 షేర్స్ ఉన్నాయి మనకు అనవసరం, 1 memberకి ఏంటమ్మా 1 vote. దట్ ఈస్ ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. ఓటింగ్ బై పోల్ అంటే డిపెండ్ అపాన్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఓట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మోర్ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఐ కెన్ క్యాస్ట్ మోర్ ఓట్స్. ఓకేనా, నేను ఎస్ అంటే 10,000 ఓట్లు వస్తాయి. అదే ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అయితే నేను ఎస్ అంటే 1 ఓటే. సో దెర్ ఈజ్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓటింగ్ బై పోల్ దెర్ ఈజ్ అ డిస్క్రిమినేషన్. సార్ విచ్ ఓటింగ్ టు బి కండక్టెడ్ ఇన్ జనరల్ మీటింగ్, ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఇనిషియల్లీ, ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఇనిషియల్గా. ఆ తర్వాత ఇఫ్ ఎనీవన్ డిమాండ్స్ ద పోల్ దెన్ పోల్ ఓన్లీ. ఎవరైనా డిమాండ్ చేస్తే ఏం కండక్ట్ చేయాలమ్మా, పోల్ కండక్ట్. ఆర్ చైర్మన్ సువోమోటో కూడా పోల్ కండక్ట్ చేయొచ్చు, చైర్మన్ సువోమోటో కూడా పోల్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. సార్ హూ కెన్ డిమాండ్ ద పోల్, పోల్ ఎవరు డిమాండ్ చేస్తారంటే మా ప్రాక్సీ కూడా పోల్ డిమాండ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రాక్సీకి షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్లో ఓటు ఉంటుంది కదా, ప్రాక్సీకి ఎక్కడ ఉండేది ఓటు, పోల్లో ఉండేది. కాబట్టి పోల్ డిమాండ్ చేసే రైట్ ఎవరికి ఉంది, ప్రాక్సీకి ఉంది. సో మినిమం 1/10 ఆఫ్ ది ఓటింగ్ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ చేస్తారమ్మా, పోల్ డిమాండ్ చేస్తారు. పోల్ డిమాండ్ చేస్తే ఏం చేయాలి, చైర్మన్ పోల్ కండక్ట్ చేయాలి. పోల్ కండక్ట్ చేయడం అంటే ఒక తలకి 1 ఓటు కాదు, 1 head 1 ఓటు కాదమ్మా, రూపీ పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 vote. అప్పుడు ఎవరికైతే ఎక్కువ షేర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అయింది. అందుకే ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ టు సేవ్ ద టైమ్ అమ్మా, పోల్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. బికాజ్ ఎవరెవరికి ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద బ్యాలెట్ పేపర్స్. ఏం పంపాలమ్మా, బ్యాలెట్ పేపర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అండ్ దే హ్యావ్ టు రైట్ ఎస్ ఆర్ నో, దేర్ నేమ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ దే హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ ఏ బ్యాలెట్ బాక్స్. ఆఫ్టర్ దట్ కంపెనీ సెక్రటరీ హ్యాస్ టు ఓపెన్ ఆల్ ద బ్యాలెట్ బాక్సెస్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ హూ సేస్ ఎస్ ఆర్ హూ సేడ్ నో. అండ్ ఎస్ అన్న వాడి యొక్క షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వాడి యొక్క ఓట్స్ ఎన్ని, నో అన్న వాడికి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి, వాడి ఓట్స్ ఎన్ని, అవన్నీ కూడా లెక్కబెట్టి స్క్రూటినైజర్ హ్యాస్ టు, కంపెనీ సెక్రటరీ హ్యాస్ టు డిసైడ్. సార్ పోల్ అయిన ఓట్స్ ఇవన్నీ నేను చైర్మన్ చేస్తే దెన్ చైర్మన్ విల్ డిక్లేర్ రెజల్యూషన్ ఇస్ పాస్డ్ అన్. ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఏమైందమ్మా, టైం తీసుకునింది. సో టు సేవ్ ద టైం ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇస్తారు, ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. అది ఎవరికైనా నచ్చకపోతే, ఎవరికైనా నచ్చదంటే మా 100 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఐఎమ్ హోల్డింగ్ 30% ఆర్ 40% పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్ హోల్డింగ్ 60% పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్. అయిందా. సో ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటే నాకు 1 ఓటే, వాళ్ళకి 1 ఓటే, కాబట్టి డిఫరెన్స్ లేదుగా. ఖచ్చితంగా ఎవరికైతే ఎక్కువ షేర్స్ ఉన్నాయో వాడు ఫీల్ అవుతాడుగా. ఏం చేస్తాడు వాడు, పోల్ డిమాండ్ చేస్తాడు. అదైందా. అందుకే నార్మల్గా ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ తెలిపిద్దామా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దే నో వెరీ వెల్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ హౌ మచ్ షేర్స్. చూస్తారు, వాడు ఎస్ అంటే మనం ఎస్ అందాం, లేదంటే లేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు నో అన్నా సరే వాడు ఏం డిమాండ్ చేస్తాడు, పోల్ డిమాండ్ చేస్తాడు. మళ్ళీ మీటింగ్ ఏం చేయాలి, అర్జెంట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ దే విల్ కండక్ట్ ద పోల్. మా బ్యాలెట్ పేపర్స్ అన్ని రెడీ చేసుకొని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, పోల్ కండక్ట్ చేయాలి. పోల్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిజల్ట్ రావడానికి ఒక 7 days టైం పడుతుంది. ఇంత అవసరం అని చెప్పి ఏం చేస్తారు, అయ్యా నీకు ఎక్కువ షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎస్ అంటావా నో అంటావా, ఎస్, ఓకే మేము ఎస్, అయిపోయింది. సో ఒక అరేంజ్మెంట్తో పోతా ఉండిద్ది మీటింగ్ అనేది. అంతే మన పార్లమెంట్ మీటింగ్స్ లానే అయిందా. మన స్పీకర్ అడుగుతారు హూ సేస్ ఐస్ అని, హూ సేస్ ఐస్ అంటాడు. అందుకే ఏం చేస్తారు, బలాలు కొడతారు, లేదంటే చేతులు ఎత్తారు. కొంచెం ఎక్కువ సౌండ్ వస్తే ఓకే రెజల్యూషన్ ఇస్ పాస్డ్ అంటాడు. ఆల్రెడీ అది ప్రపోజ్ చేసింది, మూవ్ చేసింది ఎవరు, బీజేపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళే. అందులో ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంది, బీజేపీ ఎంపీలకు ఉంది. కాబట్టి ఆ ఎస్ అన్న నో అన్న పోల్ అన్న ఏదైనా సరే వేస్టే కదా. అందుకే చైర్మన్ ఏం చేస్తాడు, ఊరికే ఫార్మాలిటీకి ఎవరు ఎస్ అంటారంటే ఏదో నలుగురు ఇట్ అంటారు, ఓకే రైట్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి పాస్డ్, రికార్డ్స్లో రాసుకోండి అని చెప్పి చెబుతాడు, అయిపోయింది చైర్మన్. ఓకేనా, బిల్ ఈజ్ సెట్ టు బి పాస్డ్. ఇక్కడ కూడా అంతే చైర్మన్. బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటే మెజారిటీ షేర్ హోల్డింగ్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు చేతులు ఎత్తితే మిగతా వాళ్ళు కూడా చేతులు ఎత్తారు, లేదంటే నార్మల్గా కూర్చుంటారు. ఓకేనా, ఒకవేళ వాళ్ళని కాదని మీరు హ్యాండ్స్ రైస్ చేసినా ఏం చేస్తారమ్మా, దే విల్ డిమాండ్ ఏ పోల్. పోల్ డిమాండ్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమైంది, మళ్ళీ 2 రోజులు టైం పట్టింది బ్యాలెట్ పేపర్స్ రెడీ చేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పోల్ కండక్ట్ చేయడానికి, రిజల్ట్ డిక్లేర్ చేయడానికి మళ్ళీ టైం ఉంది, 7 days టైం ఉంది. కానీ 2 విషయాల్లో మాత్రం పోల్ ఇమీడియట్గా కండక్ట్ చేయాలి. ఏంటి సార్ అంటే, చైర్మన్ ఎవరు, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయాలా వద్దా. చైర్మన్ అన్నాడు, సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ టు అర్జెంట్ ద మీటింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వీక్. హూ సేస్ ఎస్ అన్నాడు, కొంతమంది చేతులు ఎత్తారు, కొంతమంది ఎత్తలేదు. నో అన్న వాళ్ళకి కోపం వచ్చింది, నో అన్న వాళ్ళకి ఏమొచ్చిందమ్మా, కోపం వచ్చింది. వాళ్ళు ఏం డిమాండ్ చేశారు, పోల్ డిమాండ్ చేశారు. ఓకే, సిన్స్ యూ డిమాండెడ్ ద పోల్ వీఆర్ అర్జెంట్ ద మీటింగ్. అరే నేను నో అందే అర్జెంట్ చేద్దాను, నో అని ఎందుకు అన్నాడమ్మా, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేద్దాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను పోల్ డిమాండ్ చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ మీటింగ్ మళ్ళీ అర్జెంట్ చేస్తావా, కుదరదు, ఇమీడియట్గా పోల్ పెట్టి. అర్థమవుతుందా. సో వాడు ఎందుకు నో అన్నాడు, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేస్తానంటే నో అన్నాడు. మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నారు,
ఎస్ అన్నారు. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళ చైర్మన్ ఏమంటున్నాడు, ఓకే వీఆర్ అర్జెంట్ ద మీటింగ్ టు కండక్ట్ ద పోల్ అన్నాడు. అరే నాయన, నేను నో అందే దేనికి, మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయొద్దని. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ద పోల్ ఇమీడియట్లీ. అంతేగాని మళ్ళీ మీటింగ్ అర్జెంట్ చేయొచ్చా, చేయకూడదు. దట్ విల్ డిఫీట్ ద పర్పస్. సో ఇన్ దోస్ 2 matters యూ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ద పోల్ ఇమీడియట్లీ. పోల్ ఏం చేయాలి, ఇమీడియట్గా కండక్ట్ చేయాలి. ఒక్కోసారి చైర్మన్ సువోమోటో కూడా పోల్ కండక్ట్ చేసేయచ్చు. బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ కాకుండా ఏం చేస్తారమ్మా, పోల్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా. కొన్నిసార్లు మీకు మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్లో మన అసెంబ్లీకి దే కండక్టెడ్ పోల్. ఏం కండక్ట్ చేశారమ్మా, పోల్ కండక్ట్ చేశారు. అందుకే బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఇచ్చి సీక్రెట్గా ఏం చేశారు, బ్యాలెట్ పేపర్స్లో రాసి వెళ్ళిపోయారు. ఎవరు ఎస్ అన్నారు ఎవరు నో అన్నారో తెలియక పాపం వాళ్ళు కష్టపడిపోతున్నారు. అమ్మ అది పోల్ అమ్మ, ఏంటది పోల్. షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అంటే అసెంబ్లీ మీటింగ్స్లో బిల్స్ పాస్ చేసేటప్పుడు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తారు. అదేంటమ్మా, నార్మల్గా బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్. బై పోల్ అంటే ఎవరికి ఓటేశారో తెలియదు, ఎస్ ఎవరు అన్నారో నో అన్నారో ఎవరికి తెలియదు. ఓకేనా. అదే హ్యాండ్స్ అయితే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తారు కాబట్టి దే నో వెరీ వెల్ హూ సేస్ ఎస్, హూ సేస్ నో. అందుకే కొన్నిసార్లు చైర్మన్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ కండక్ట్ ద పోల్. ఏం చేస్తారు చైర్మన్, పోల్ కండక్ట్ చేస్తారు కొన్నిసార్లు. సువోమోటో ఏంటమ్మది, సువోమోటో. అండ్ చైర్మన్ హ్యాస్ ఎ పవర్ టు అర్జెంట్ ద మీటింగ్. చైర్మన్కి ఏముందమ్మా, అర్జెంట్ చేసే పవర్ ఉంది. అలానే చైర్మన్ హ్యాస్ ఎ పవర్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఓట్. ఏమంటారు దాన్ని, కాస్టింగ్ ఓట్ అంటారు. 100 మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు, 50 మంది ఎస్ అన్నారు, 50 మంది నో అన్నారు. ఇందులో ఈయన కూడా ఒకరు, ఈయన ఎస్ అన్నారు ఆల్రెడీ, ఈయన కూడా మెంబరే కదా. చైర్మన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్. హీ హాజ్ ఆల్సో రైట్ టు ఓట్. ఈయన కూడా ఎస్ అన్నారు, 50 మంది ఎస్ 50 మంది నో అన్నారు. ఇప్పుడు ఏంది, రెజల్యూషన్ పాస్ అయిందా లేదా, ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ తెలియదు. అందుకే ఈ డైలమా నుంచి రావడానికి చైర్మన్కి ఇంకో ఓటు ఉండిద్దామా. సార్ ఫస్ట్ టైం ఆయన ఎస్ అన్నారు కాబట్టి కాస్టింగ్ ఓటు కూడా ఎస్ అనాలా, నో నీడ్. కావాలంటే ఏమనొచ్చమ్మా, నో అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎస్ అన్నారు కాబట్టి ఈసారి ఏమంటున్నారు, నో అంటున్నారు. అప్పుడు 51 ఓట్లు నో, 50 ఓట్లు ఎస్. ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ సెట్ టు బి పాస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాస్టింగ్ ఓట్. ఏమంటారు దీన్ని, కాస్టింగ్ ఓట్. అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు మీకు ఎగ్జామ్లో, కాస్టింగ్ ఓట్ టు బి కాస్టెడ్ బై ద చైర్మన్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ ఈ కాస్టెడ్ ద ఒరిజినల్ ఓట్. ఒరిజినల్ ఓట్ ఎలా అయితే క్యాస్ట్ చేశాడో కాస్టింగ్ ఓట్ కూడా అలానే క్యాస్ట్ చేయాలంటే అవసరం లేదమ్మా. ఈవెన్ ఆపోజిట్ వాల్యూ కూడా క్యాస్ట్ చేయొచ్చు. అలానే కాస్టింగ్ ఓట్ వచ్చేది ఓన్లీ ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్కి, స్పెషల్ రెజల్యూషన్కి రాదు. ఏ రెజల్యూషన్కి వచ్చిందమ్మా, ఓన్లీ ఆర్డినరీ, నాట్ ఫర్ ది స్పెషల్ రెజల్యూషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ చైర్మన్, దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ చైర్మన్. అండ్ యూ నో వెరీ వెల్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ హూ విల్ ప్రిపేర్, చైర్మన్ ప్రిపేర్ చేయడు. హీ విల్ డిసైడ్ వాట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్. అండ్ హూ విల్ సైన్ ద మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్, చైర్మన్ ఓన్లీ. ఎవరు సైన్ చేస్తారమ్మా, చైర్మనే సైన్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ది పవర్స్ ఆఫ్ ది చైర్మన్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ కండక్టెడ్. వాట్ ఈస్ దట్, ప్రాపర్లీ కండక్టెడ్. ప్రాపర్లీ కండక్ట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఓటింగ్ బై షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్, ఓటింగ్ బై పోల్. దిస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. బట్ ఈ ఓటింగ్ ఏంటమ్మది, ఈ ఓటింగ్ electronic voting means members has no need to attend the meeting, or if they want to attend the meeting they can attend the meeting, but they can cast their vote electronically. ఎలా క్యాష్ చేయొచ్చమ్మా, ఎలక్ట్రానిక్గా క్యాష్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు నోటీస్తో పాటు రెజల్యూషన్కి ఓట్స్ క్యాష్ చేయాలనుకుంటే సపరేట్గా కంపెనీ వెబ్సైట్ మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నోటీస్తో పంపుతారు. దెన్ యూ కెన్ క్యాస్ట్ యువర్ ఓట్ ఎలక్ట్రానికల్లీ. ఎలా క్యాష్ చేయొచ్చమ్మా, ఎలక్ట్రానిక్గా క్యాష్ చేయొచ్చు. సార్ ఎలక్ట్రానిక్గా క్యాష్ చేసిన తర్వాత కూడా మీటింగ్ రావచ్చా? అఫ్ కోర్స్. మా మీటింగ్లో ఓన్లీ ఓటింగ్ ఒకటే చేస్తారా, లేదు కదా. దే విల్ డిస్కస్. ఏం చేస్తారు, డిస్కస్ చేస్తారు. దే హ్యావ్ ఎ రైట్ టు స్పీక్, దే హ్యావ్ రైట్ టు లిజన్. వాళ్ళకి మాట్లాడే హక్కు ఉంది, అలానే వినే హక్కు ఉంది. అంతేగా ప్రొసీడింగ్స్ అంతా వినే హక్కు ఉంది, అంతే ఉంది కదా. కోరం ఉంది, ఏముంది, కోరము, చైర్మన్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓన్లీ ఓట్ ఒకటే కాదు. మా రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేయకుండా కూడా మీటింగ్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. నార్మల్లీ దే విల్ పాస్ సమ్ రెజల్యూషన్స్. అమ్మా అసెంబ్లీలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది టైం రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేసేది ఓన్లీ 1 or 2 hours. మిగతా టైం అంతా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు. పాయింట్స్ టు బి డిస్కస్డ్. ఏంటమ్మా అవి, పాయింట్స్ టు బి డిస్కస్డ్. ఏవో వాళ్ళు అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేస్తారు, వీళ్ళు క్లారిటీ. అమ్మ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ టు గివ్ దేర్ క్లారిఫికేషన్. అదైందా. సో ఎజెండా ఆఫ్ ది మీటింగ్ లో నాట్ ఓన్లీ రెజల్యూషన్స్ ఒకటే ఉండవు. ఎజెండా ఆఫ్ ది మీటింగ్ లో వాట్ పాయింట్స్ టు బి డిస్కస్డ్, ఏ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. దే కెన్ డిస్కస్ ఈచ్ అదర్. ఓకేనా. కాబట్టి ఓన్లీ ఓటింగ్ అనుకోవద్దు. ఈవెన్ దో యూ క్యాస్టెడ్ యువర్ ఓటింగ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ, స్టిల్ యూ కెన్ అటెండ్ ద మీటింగ్. మీరు మీటింగ్ ఫిజికల్గా వెళ్ళొచ్చు. కొంతమంది మీటింగ్కి బయట ఒక కంప్యూటర్ పెడతారు. కంప్యూటర్ పెట్టి ఏం చేస్తారంటే రెజల్యూషన్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏముంది, రెజల్యూషన్స్ లిస్ట్. సార్ మీరు ఎటు వచ్చారుగా, అందులో నొక్కండి ఎస్ నోను, నొక్కి లోపల కూర్చోండి. అనకి ఓటింగ్ మేము అంటే మా సింపుల్గా ఓటింగ్ కండక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఓటింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. అర్థమైందా. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ ఏం చేసేది. సో ఫేవర్గా ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయి, ఎగనెస్ట్గా ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చాయి అన్నది ఆటోమేటిక్గా రిపోర్ట్ వచ్చింది. స్క్రూటినైజర్ దాన్ని ఏం చేస్తారు, స్క్రూటినైజ్ చేసి చైర్మన్కి చెబుతారు. చైర్మన్ విల్ అనౌన్స్ వెదర్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ పాస్డ్ అని. అదేంటి సార్ మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయమనలేదు, అలానే మాకు బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడే రెజల్యూషన్ పాస్ చేశారంటే వీ కండక్టెడ్ ఈ ఓటింగ్. ఏం కండక్ట్ చేశారు, ఈ ఓటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. సరే నేను ఈ ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయను. ఓకే మీటింగ్ వచ్చావుగా కూర్చో, ఎస్ నోనో చెప్పు. ఆ ఓట్స్కి నీ ఓట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసి రెజల్యూషన్ పాస్ అని చెబుతాం. సార్ నేను ఆల్రెడీ ఈ ఓటింగ్ క్యాష్ చేశాను, అగైన్ ఐ కెన్ క్యాష్ ద ఓట్ ఫిజికల్లీ అంటే పక్కకెళ్ళి ఆడుకోమా అంటారు. అర్థమైందా. సో మా ఆల్రెడీ ఈ ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మళ్ళీ
ఫిజికల్ ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు, ఏదో ఒకటి. ఓకేనా సార్? ఈ ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత కూడా మీటింగ్ రావచ్చా? ఎస్, దే కెన్ అటెండ్ ద మీటింగ్. అలానే కొంతమంది కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఐ ఆల్రెడీ క్యాస్టెడ్ మై ఓట్ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్. ఏ విధంగా అమ్మా? ఎలక్ట్రానిక్ మీన్స్లో ఓటు క్యాస్ట్ చేసాం. అయితే కెన్ ఐ అపాయింట్ ఎ ప్రాక్సీ ఆర్ నాట్? నేను ఇప్పుడు ప్రాక్సీ అపాయింట్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. అమ్మా ఆల్రెడీ మీటింగ్లో పాస్ చేసే రెజల్యూషన్స్కి నేను ఓటింగ్లో ఈ ఓటింగ్ ఇచ్చేసి ఆల్రెడీ ఎస్ను కొట్టేసి ఆల్రెడీ సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోయాయి. ఇప్పుడు కెన్ ఐ అపాయింట్ ఎ ప్రాక్సీ? నేను ప్రాక్సీని అపాయింట్ చేయొచ్చు అంటే కొంతమంది ఆదర్స్ నో అన్నారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ రైట్ మా, అది రైట్ కాదు. దే కెన్ అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013లో ఎక్కడ ఏ క్లారిఫికేషన్ లేదు. బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఏంటమ్మది? ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో ఏంటి సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే? మీటింగ్ వెళ్ళేది ఓన్లీ ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కాదు, ఏం జరుగుతుందో వినడానికి, అబ్జర్వ్ చేయడానికి. అర్థమైందా? సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ మీన్స్. కాబట్టి యూ కెన్ అపాయింట్ ఎ ప్రాక్సీ. స్టిల్ యూ కెన్ అపాయింట్ ఎ ప్రాక్సీ. డోంట్ థింక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కాస్టింగ్ యువర్ ఓట్ దెర్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు అపాయింట్ ఎ ప్రాక్సీ అంటే కాదు. యూ కెన్ అపాయింట్ ఎ ప్రాక్సీ. మీరు మీటింగ్ వెళ్ళలేకపోతే ఎవరిని అపాయింట్ చేయొచ్చు? ప్రాక్సీ. మా మెంబర్ ఫిజికల్గా మీటింగ్కి వెళ్ళగలిగినప్పుడు మెంబర్ బదులు ఎవరు వెళ్ళొచ్చమ్మా? ప్రాక్సీ వెళ్ళొచ్చు. యాజ్ అ రైట్ టు అపాయింట్ ఎ ప్రాక్సీ. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, సో మినిట్స్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాదమ్మా. జస్ట్ యూ షుడ్ రిఫర్ ద మెటీరియల్ వన్స్. What to be included in the minutes of meeting, who has to sign the minutes of the meeting, and whether it is required to file with ROC the minutes of meeting అంటే no need అమ్మా. minutes of meeting ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You have to file a report on general meeting. You have to file a report on annual general meeting. Report of AGM ఏముండిద్దాం అక్కడ? report of AGM. and you have to file all the resolutions. ఏ రెజల్యూషన్స్ అయితే మీరు పాస్ చేశారో ఆ రెజల్యూషన్స్ అన్ని మీరు ఎవరికి ఫైల్ చేయాలి? ROC. minutes of the meeting మీరు ROCకి ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ఏ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాన్ఫిడెన్షియల్ అనేది పెద్ద పదం ఎందుకులే కానీ నో నీడ్ టు పబ్లిష్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మా. అట్లాగా అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రికార్డ్స్ ఇప్పుడు ఏమైనా బయటకు ఇచ్చారు ఎవరికన్నా? ఏం లేవాల. అసలు రెజల్యూషన్ ఎలా పాస్ చేశారు? డోర్స్ క్లోజ్ చేసి పాస్ చేశారంట. మరి హూ సేస్ ఎస్, హూ సేస్ నో, ఇవన్నీ రికార్డ్స్ మనకి ఏమైనా ఇచ్చారా? ఇవ్వాల. మన పబ్లిక్ అంటే మెంబర్స్, మా మెంబర్స్ కూడా మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసే రైట్ లేదమ్మా. ఓకేనా? సో వెరీ సింపుల్. దట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ ఏ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. డైరెక్టర్స్ చాప్టర్. విచ్ చాప్టర్ మా? డైరెక్టర్స్ చాప్టర్. సో జనరల్ మీటింగ్స్, లెట్ us హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆఫ్ యువర్ మెటీరియల్ వన్స్. క్లాసిఫికేషన్ మీటింగ్స్ మనం ఆల్రెడీ కవర్ చేసామమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లిమిట్ టు హోల్డ్ ద AGM, విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులర్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ AGM. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్. ఫస్ట్ AGM and as well as subsequent AGM. Ma, what is the effect of failure? Very simple. Tribunal will conduct the AGM. Who will conduct? Tribunal will conduct the AGM. Good. Next, what are the provisions relating to extraordinary general meeting? Board of directors, they can conduct the AGM themselves or upon request of the members. There are time limits. You please remember these time limits. Maybe MCQs will be asked. 21 days, 45 days, 3 months. 21 days, 45 days, 3 months. Okay. And how many members has to make a request? Ma, 1/10 of the members. What is that? 1/10 of the members carrying voting power in the proposed meeting. Eppudu నెక్స్ట్ కండక్ట్ చేయబోయే మీటింగ్లో వాళ్ళకి ఏముండాలి? ఓటింగ్ పవర్ ఉండాలి. కాల్సిన ఏరియాస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఓటింగ్ పవర్ ఉంటాయా? ఉండవు. వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్న కండక్ట్ చేయరు మీటింగ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, ది నోటీస్ ఆఫ్ జనరల్ మీటింగ్ 21 క్లియర్ డేస్. దిస్ ఓకే, డన్. అండ్ స్పెషల్ బిజినెస్ అండ్ ఆర్డినరీ బిజినెస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. అండ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ స్టేట్మెంట్ annexed టు ద నోటీస్. అండ్ రూల్స్ రిలేటింగ్ టు రిపోర్ట్ ఆఫ్ AGM. కైండ్స్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్, ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్. మా రెజల్యూషన్స్ రిక్వైరింగ్ స్పెషల్ నోటీస్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కాల్డ్ స్పెషల్ నోటీస్. ఏ నోటీస్ అని చెప్పాను మీకు? స్పెషల్ నోటీస్. దట్ ఇస్ వాట్ వి సెడ్. అండ్ రెజల్యూషన్స్ పాస్డ్ అట్ ద అర్జెంట్ మీటింగ్. అర్జెంట్ మీటింగ్లో పాస్ చేసిన రెజల్యూషన్స్ అర్జెంట్ మీటింగ్ డేట్ నుంచి ఎఫెక్టివ్లోకి వస్తాయి, నాట్ ఫ్రమ్ ది ఒరిజినల్ మీటింగ్ డేట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, రెజల్యూషన్స్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ యూ హావ్ టు ఫైల్ విత్ ROC. దీస్ ఆర్ ఆల్ నార్మల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. అండ్ స్టాట్యుటరీ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ రిగార్డ్ quorum for calling general meeting. This quorum is 5:15:30. Sorry, I said 5:10:15. No, it's 5:15:30. Up to 1,000 5 members, 1,000 to 5,000 15 members, and above 5,000 30 members. Okay. For public company, for private company only 2. Chairman also we discussed and proxies also we discussed anyhow. So representative as well as proxy. Representative as well as proxy. And voting rates by poll or by show of hands. By show of hands, by poll. Electronic means e-voting. This is a contemporary topic. You can expect the question from e-voting or resolutions requiring resolutions passed through postal ballot. What is that? Postal ballot. I already explained what is the difference between e-voting and postal ballot. Postal ballot means no meeting, no quorum, no chairman, no proxies, no representatives. Simply they are passing a resolution through postal ballot. Postal ballot not only post, remote voting. Which voting ma? Remote voting. Okay. No meeting. No meeting. Either physical meeting or electronic meeting. ఏ మీటింగ్ లేదమ్మా. అదైందా? జస్ట్ ఓటింగ్ మాత్రమే ఉండిద్ది. నో మీటింగ్, ఓన్లీ ఓటింగ్. నో మీటింగ్, ఓన్లీ ఓటింగ్. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ రెజల్యూషన్స్ త్రూ పోస్టల్ బ్యాలెట్. మరి ఈ ఓటింగ్ అంటే దే విల్ కండక్ట్ ద మీటింగ్
బట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫెసిలిటీ టు ద మెంబర్స్ టు క్యాస్ట్ దేర్ ఓట్ ఎలక్ట్రానికల్లీ. ఓకేనా, అది ఈ ఓటింగ్. డోంట్ మిక్స్ అప్. దిస్ ఇస్ పోస్టల్ బ్యాలెట్. మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ దిస్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్. అండ్ chairman has the ultimate power to decide what to be included in the minutes of meeting and what is not to be included in the minutes of meeting. So this is what your general meetings chapter, and we will go to the directors. Directors, actually this is a summary. This is not the entire chapter. To discuss the entire chapter of directors, it will take 60 to 70 hours. In our CA final or CMA final, again the directors chapter will be repeated. Actually, when we are doing our CA final, most of the half of the time they discuss only directors chapter. But that chapter they are just asking 4 to 5 marks in your CMA exam. That is the beauty. Okay, right. Ma, in directors chapter, you please concentrate on independent director. Which director, ma? Independent director. Normally all listed companies should have independent directors. 1/3 of independent directors. In supplementary material it is not there. It is removed. New syllabus it is removed. Independent director. Okay, no issues. Let me see your material somewhere. It is there anywhere. Now come to the point. Then ma, small shareholders director. Small shareholders director is there, I think. Small shareholders director, very simple. All listed companies, they have to appoint a small shareholders director. Small shareholder means not holding more than 20,000 value of the shares. 20,000 value కంటే షేర్స్ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు? స్మాల్ షేర్ హోల్డర్ అంటారు. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మాల్ షేర్ హోల్డర్స్ దే హ్యావ్ టు అపాయింట్ ఏ డైరెక్టర్. స్మాల్ షేర్ హోల్డర్స్ అంతా కలిసి ఏం చేస్తారు? ఒక డైరెక్టర్ని ఎన్నుకుంటారు. మా అండ్ ఉమెన్ డైరెక్టర్, హూ ఇస్ దట్? ఉమెన్ డైరెక్టర్. మా ఉమెన్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఉండాలి ఖచ్చితంగా. మా ఎంతమంది ఉండాలి ఉమెన్ డైరెక్టర్స్? అంతే అంటారా? అమ్మా, హూ హ్యాస్ టు అపాయింట్ ద ఉమెన్ డైరెక్టర్స్ అండాలి. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ హియర్. I am not going to revise these limits and all. You just read once. Okay. In directors chapter, only one thing I want to discuss with you. Very important. Retiring directors. Who is that, ma? Very simple. Rotational directors, non-rotational directors. Maybe which involves some concept. Rotational directors as well as non-rotational directors. Sir, who is this rotational directors? Who is that? Rotational directors. Ma, all directors are rotation 2/3. ఎంతమంది? 2/3. But while calculating this 2/3, you should not include few directors. కొంతమంది డైరెక్టర్స్ మీరు దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. కొంతమంది డైరెక్టర్స్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. నో ఇష్యూస్. మా while calculating rotational directors, you have no need to include few directors. కొంతమంది డైరెక్టర్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. ఎవరు సార్ ఆ డైరెక్టర్స్? అడిషనల్ డైరెక్టర్. విచ్ డైరెక్టర్ మా? Additional directors. Ma, I am saying total directors 15 మంది ఉన్నారు అనుకున్నాం. In your company, who are the total directors, ma? 15 members. Who are the total directors? 15 members are the total directors. Sorry, 15 లో rotational directors ఎంతమంది అమ్మా? 2/3. rotational directors ఎంతమంది? 2/3. అంటే 15 into 2/3 అంతేనా? అంటే ఎంతమ్మా? 10 directors are rotational directors. But while counting these rotational directors 10, ఈ రొటేషన్ డైరెక్టర్స్ మీరు కౌంట్ చేసేటప్పుడు కొంతమందిని కౌంట్ చేయకూడదు. అంటే ఈ 15 మందిని కౌంట్ చేసేటప్పుడు మీరు కొంతమందిని కౌంట్ చేయకూడదు. దే ఆర్ డైరెక్టర్స్, బట్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పర్పస్ దే ఆర్ నాట్ కౌంటింగ్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్స్. ఎవరు సారా అంటే వాళ్ళు అడిషనల్ డైరెక్టర్స్. ఎవరమ్మా వాళ్ళు? అడిషనల్ డైరెక్టర్స్. అలానే డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ట్రిబ్యునల్. కొన్నిసార్లు ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారమ్మా డైరెక్టర్స్ని? ట్రిబ్యునల్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసింది. కొన్నిసార్లు ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ట్రిబ్యునల్. కొన్నిసార్లు ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారమ్మా? ట్రిబ్యునల్ డైరెక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసింది. అండ్ సి హ్యావ్ నో నీడ్ టు కౌంట్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఆల్సో. మన ఇంట్లోకి ఎవరో చొరబడ్డారు, ఎవరో చూద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. మా యూ హ్యావ్ నో నీడ్ టు కౌంట్ ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్. ఏ డైరెక్టర్ అమ్మా? ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్. మా అడిషనల్ డైరెక్టర్ అంటే నార్మల్ గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ విల్ అపాయింట్ ఏ అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఫర్ టెంపరీ పర్పస్. ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ అంటే మేబీ ద డైరెక్టర్ వెంట్ ఫర్ వెకేషన్. ఉన్న డైరెక్టర్ ఎక్కడన్నా వెకేషన్ పోతే 3 months కనుక వాడు అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే వాడి ప్లేస్ లో ఏం చేస్తారమ్మా? ఒక ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ అపాయింట్ చేసుకుంటారు. అది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి ఆ పవర్ ఉంది. ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో నాట్ కౌంటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్. అండ్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో నాట్ కౌంటెడ్. ఎవరు కౌంట్ గారమ్మా? ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో నాట్ కౌంటెడ్. ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో నాట్ కౌంటెడ్. అలానే డైరెక్టర్స్ అపాయింటెడ్ బై నామినీ డైరెక్టర్స్. ఏమంటారమ్మా వాళ్ళని? నామినీ డైరెక్టర్స్ అండర్ ఎనీ అదర్ యాక్ట్. వేరే యాక్ట్ ప్రకారం ఏమన్నా నామినీ డైరెక్టర్స్ అపాయింట్ చేస్తే వాళ్ళని కూడా కౌంట్ చేయకూడదు. మా చూడండి, ఇప్పుడు టోటల్ 15 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఆ 15లో ఒకరేమో అడిషనల్ డైరెక్టర్,
ఒకరేమో ట్రిబ్యునల్ అపాయింట్ చేసిన డైరెక్టర్, ఇంకోరేమో ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్, ఇంకోరెవరమ్మా ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్, ఒకరెవరు నామినీ డైరెక్టర్. అంటే మొత్తం ఎంతమందిని తీసేయాలి? 1 2 3 4 5 తీసేస్తే టోటల్ డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది? 10. 10 into 2/3, 10 into 2/3. సార్ ఎలా సార్? ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. మా ఫ్రాక్షన్ వస్తే నియర్ బై నెంబర్. ఏ నెంబర్ అమ్మా? నియర్ బై నెంబర్. సో 3 మా అప్పుడు ఎంతమ్మా రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్? 7. మా నియర్ బై నెంబర్ అంటే మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎప్పుడు 7కి 6కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయకూడదు. దేనికి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి? 7. డోంట్ గో ఫర్ రౌండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్. మా ఒకవేళ 6.2 వచ్చినా సరే దేనికి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలమ్మా? 7గా రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఏ డైరెక్టర్స్? రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ 15 డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్ అమ్మా? 7. ఇది కౌంట్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్త కౌంట్ చేయండి. ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇవి కౌంట్ చేసినప్పుడు ఎవరెవరిని మీరు కౌంట్ చేయకూడదు? అడిషనల్ డైరెక్టర్ని కౌంట్ చేయకూడదు, డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ట్రిబ్యునల్ కౌంట్ చేయకూడదు, ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ కౌంట్ చేయకూడదు, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ కౌంట్ చేయకూడదు, నామినీ డైరెక్టర్ కౌంట్ చేయకూడదు. నామినీ డైరెక్టర్ని కూడా కౌంట్ చేయకూడదు. తర్వాత సార్ ఇప్పుడు ఈ 7లో ఎంతమంది రిటైర్ అవ్వాలి? మా దీస్ ఆర్ ఓన్లీ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్. అందరూ రిటైర్ అవ్వరు ఏజిఎంకి. అవుట్ ఆఫ్ ది 7 డైరెక్టర్స్ హౌ మెనీ డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ టు రిటైర్? వాళ్ళని రిటైరింగ్ బై రొటేషన్ అంటారు. ఏమంటారు వాళ్ళని? రిటైరింగ్ బై రొటేషన్. హౌ మెనీ డైరెక్టర్స్ టు రిటైర్? 7 into 1/3. వాట్ ఈస్ దట్ మా? 7 into 1/3. ఎవ్రీ ఏజిఎం రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్లో 1/3 డైరెక్టర్స్ ఏమవ్వాలమ్మా? రిటైర్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? సో 7 into 1/3 ఎంతమ్మా? 7 into 1/3 3 2 అంతేగా? 2.3. ఇప్పుడు మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సింది 2కి. మా రిటైరింగ్ బై రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. 2.3 అంటే ఎంతమ్మా? ఇద్దరే, ముగ్గురు తీసుకోకూడదు. ఎంత విధంగా తీసుకోవాలి? ఇద్దరు. మా రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమో ఒక పర్సన్ యాడ్ చేసుకోవాలి, కానీ రిటైరింగ్ బై రొటేషన్ మాత్రం తీసేయాలి. అంటే ఎంతమంది రిటైర్ అయితే చాలు? ఇద్దరు రిటైర్ అయితే చాలు. ఎంతమంది రిటైర్ అయితే చాలు? ఇద్దరు. అయిందా? కానీ కొంతమంది రిటైర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. కొంతమంది రిటైర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ దో వాళ్ళని నాన్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్ అంటారు. ఏమంటారు వాళ్ళని? నాన్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్. ఎవరు సార్ వాళ్ళు రిటైర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేని డైరెక్టర్స్? ఎవరు సార్ అంటే స్మాల్ షేర్ హోల్డర్స్ డైరెక్టర్. ఎవరమ్మా వాళ్ళు? స్మాల్ షేర్ హోల్డర్స్ డైరెక్టర్. అలానే క్యాజువల్ వేకెన్సీ ఫిల్ చేస్తే ఆ డైరెక్టర్. యూనో క్యాజువల్ వేకెన్సీ డ్యూ టు డెత్ ఆర్ disqualification. Due to death or disqualification, if any director vacates his office, that vacancy can be filled by board of directors. ఎవరు ఫిల్ చేయొచ్చు అమ్మా? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫిల్ చేయొచ్చు. ఆ డైరెక్టర్ని ఏమంటారు? క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటారు. ఆయన కూడా రిటైర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు క్యాజువల్ వేకెన్సీ డైరెక్టర్ అంటే ఓన్లీ నెక్స్ట్ ఏజిఎం వరకే ఆయనకు ఉండే ఆఫీస్. హీ విల్ అజ్యూమ్ ద ఆఫీస్. ఆయన ఎవరి ప్లేస్లో అయితే డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అయ్యారో ఆ డైరెక్టర్ యొక్క ఆఫీస్ ఎంతవరకు ఉండితే ఓన్లీ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఓన్లీ యూ కెన్ హోల్డ్ ద ఆఫీస్. ఎంతవరకు ఆయన ఆఫీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చు? ఇన్ హూస్ ప్లేస్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్. ఓకే, సో క్యాజువల్ వేకెన్సీ దాంట్లో కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే వీళ్ళు రిటైర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్. ఏమంటారు వీళ్ళని? నాన్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్. ఓకేనా? మన కంపెనీలో 15 మంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది సార్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్ అంటే? సో వైల్ 2/3 ఎంతమంది అమ్మా? 2/3. బట్ వైల్ కౌంటింగ్ దిస్ 2/3 యూ ప్లీజ్ డోంట్ యాడ్ దీస్ డైరెక్టర్స్. ఈ డైరెక్టర్స్ని మీరు యాడ్ చేయొద్దు. అదైందా? అప్పుడు ఎంతమంది రిటైర్ అవ్వాలి? 7 రిటైర్ అయితే చాలు. 2/3 అంటే 7 రిటైర్ అయింది. 7లో ప్రతి ఏజిఎంకి ఎంతమంది రిటైర్ అవ్వాలి? ఓన్లీ 1/3. మరి 1/3 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు నాన్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్. ఎవరు వీళ్ళు? ఈ స్మాల్ షేర్ హోల్డర్స్ డైరెక్టర్స్. అదైందా? క్యాజువల్ వేకెన్సీ డైరెక్టర్ ఎవరు? వీళ్ళు నాన్ రొటేషనల్ డైరెక్టర్స్. వాళ్ళు రిటైర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ ఎవరు రిటైర్ అవ్వాలి ఫస్ట్ అంటే? ఎవరు ఫస్ట్ అపాయింట్ అయితే వాళ్ళు ఫస్ట్ రిటైర్ అవ్వాలి. సార్ అందరూ ఒకే రోజు అపాయింట్ అయితే అప్పుడు చీటీలు వేసుకోండి. నిజమే, కంపెనీ సైడ్లో చెప్పారు. సార్ సేమ్ డేట్ సేమ్ టైంకి అపాయింట్ అయ్యారు సార్ అందరూ. దెన్ దే హ్యావ్ టు అగ్రీ ఇన్ బిట్వీన్. వాళ్ళు అగ్రిమెంట్కి రావాలి. సో సార్ నో సార్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు అగ్రిమెంట్, దెన్ చీటీలు వేయండి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ డైరెక్టర్స్. అండ్ వన్స్ అగైన్ సి ఈ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఉమెన్ డైరెక్టర్స్. ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ మీకు ఆల్రెడీ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేషన్ చేసేటప్పుడు చెప్పాను. అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఇఫ్ రిక్వైర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కెన్ అపాయింట్ ఏ డైరెక్టర్ ఫర్ టెంపరీ పర్పస్ హూ విల్ హోల్డ్ ఈజ్ ఆఫీస్ టిల్ ద నెక్స్ట్ ఏజిఎం వరకు ఆయన ఏం చేస్తారు? ఆఫీస్ హోల్డ్ చేస్తారు. ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వెకేషన్ అంటే ఏమన్నా అపాయింట్ చేసిన డైరెక్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా వెళ్ళిపోతే ఆయన ప్లేస్లో ఏం చేస్తారు? ఆల్టర్నేటివ్ డైరెక్టర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? యూ విల్ అజ్యూమ్ ద ఆఫీస్ ఓన్లీ అంటిల్ ద ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ అజ్యూమ్స్ ద ఆఫీస్. తర్వాత ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్. సో దెర్ ఆర్ 3-4 క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్. దెర్ ఈస్ అ కోడ్. See now, essential requirements of appointment of directors means every director should carry a DIN. What is that? Director identification number. This all process is self-explanatory. You just have a look once. Okay na? And
rotation of directors and reappointment of directors. Rotation of directors I just discussed, and reappointment means the retiring directors can be రీఅపాయింటెడ్. ఎలాగైతే ఆడిటర్ రీఅపాయింట్ అవుతారో అలానే డైరెక్టర్ కూడా ఏమొచ్చమ్మా రీఅపాయింట్ అవ్వచ్చు. సేమ్ ప్రొవిజన్స్ యూ ప్లీజ్ అప్లై వాట్ ఎవర్ అప్లికబుల్ టు ఆడిటర్ టు డైరెక్టర్. మా రీఅపాయింట్ ఎప్పుడు ఎవరు అంటే ఇఫ్ స్పెషల్లీ రెజల్యూషన్ ఈస్ పాస్డ్ నాట్ టు రీఅపాయింట్ ది రిటైరింగ్ డైరెక్టర్. అంటే రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ రీఅపాయింట్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఏదైనా రెజల్యూషన్ పాస్ చేసినా, లేదంటే ఆయన్ని మరలా రీఅపాయింట్ చేద్దామని రెజల్యూషన్ పాస్ చేయలేకపోయినా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు పాస్ రెజల్యూషన్ టు రీఅపాయింట్ ద రిటైరింగ్ డైరెక్టర్, అంటే ఆల్రెడీ ఎంతమంది ఎస్ అంటారంటే చాలా మంది నో అన్నారు, అంటే ఈజ్ నాట్ టు బి రీఅపాయింటెడ్. లేదంటే ఆయన ప్లేస్లో వేరే ఒక డైరెక్టర్ని అపాయింట్ చేసిన, దెన్ రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ నాట్ డీమ్డ్ టు బి రీఅపాయింటెడ్. ఈజ్ నాట్ డీమ్డ్ టు బి రీఅపాయింటెడ్. ఈ మూడు జరగకుండా మామూలుగా ఎవరికి వాళ్ళు సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతే రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి రీఅపాయింటెడ్. ఆయన గురించి ఏం మాట్లాడాలా, మీటింగ్ అయిపోయింది. మీటింగ్ అయిపోతే నార్మల్గా అర్జెంట్ అయిద్దామా, మీటింగ్ ఏమైంది అర్జెంట్ అయింది. ఈవెన్ అర్జెంట్ మీటింగ్ ఆల్సో నథింగ్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ అబౌట్ రిటైరింగ్ డైరెక్టర్, దెన్ ఈజ్ డీమ్డ్ టు బి రీఅపాయింట్ లైక్ ఆడిటర్ లాగానే సేమ్. ఓకేనా. ఒకవేళ మీరు రిటైరింగ్ డైరెక్టర్ని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే దెన్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, స్పెషల్ నోటీస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఏం కావాలమ్మా, స్పెషల్ నోటీస్. ఎవరి దగ్గర నుంచి, మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి. ఓకే గుడ్. దెన్ సో ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ యూ జస్ట్ గో త్రూ వన్స్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫార్మాలిటీస్. డిస్క్వాలిఫికేషన్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో జస్ట్ యూ read once. Okay, disqualification and vacation of director, both are not same. Disqualification is different, vacation is different. Disqualification means you are not eligible to appoint as a director. But vacation of director ante after appointing a director, if you obtain any disqualification, then you have to vacate your office. Disqualification only few points, but vacation there are so many other points. Okay, so many other points. Vacation of director, vacation of office, what is that? Automatic vacation, what is that? Automatic vacation of office. Okay, so normally director can be removed, like how auditor will be removed, director also will be removed. For removal of director, a special notice is required from the members and they have to pass a resolution. Small thing. Manager remuneration, my overall manager remuneration you can pay 11%. How much ma? 11%. All directors including managing directors, whole time directors and మేనేజర్స్ అందరికీ కలిపి మీరు ఎంత ఇవ్వచ్చమ్మా, 11% ఇవ్వచ్చు. ప్రాఫిట్స్ ఉంటే, లేకపోతే లేదు, అది వేరే. మళ్ళీ ప్రాఫిట్స్ లేకపోతే యూ హావ్ టు రిఫర్ ద షెడ్యూల్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాఫిట్ యూ కెన్ గివ్ 11% ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్. ఎంత ఇవ్వచ్చు, 11% ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్. 11% ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్స్. ఓకేనా. అయితే ఒకవేళ డైరెక్టర్స్కి, ఓన్లీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్కి, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్స్కి ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే 10% ఇవ్వచ్చమ్మా. హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్స్కి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్కి ఎంత ఇవ్వచ్చు, 10% ఇవ్వచ్చు. మిగతా 1% నార్మల్ డైరెక్టర్స్కి ఇస్తారు. మిగతా 1% నార్మల్ డైరెక్టర్స్. ఒకవేళ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్, నో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్, మ్యాక్సిమం డైరెక్టర్స్కి ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే 3% ఇవ్వచ్చు. ఎంత ఇవ్వచ్చు, 3%. అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. మా ఇందులో పెద్దగా డెప్త్ అడగరు మీకు, జస్ట్ ఎంసీక్యూలు ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వండి డైరెక్టర్స్ చాప్టర్లో. ఎందుకంటే డెప్త్ అడిగేంత స్కోప్ లేదు మీకు సిలబస్. డైరెక్టర్స్ డెప్త్ అడిగితే డైరెక్టర్ సిలబస్ చాలా వ్యాస్ట్ సిలబస్ అమ్మ. సో నౌ విల్ గో టు so do you think within 15 minutes we will finish the industrial laws? Of course. So gratuity act is very important for you for calculation purpose. For calculation purpose, gratuity act and bonus act is very important. All other industrial laws are only definitions and few provisions that you can read yourself. అది మీరు చదువుకోవచ్చమ్మా, అదేమంత పెద్ద కష్టమైన పనేం కాదు ఇండస్ట్రియల్ లాస్. బట్ ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ లాస్. ఐ క్లియర్లీ సజెస్ట్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ లాస్. ఇండస్ట్రియల్ లాస్కి మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అంతే. ఒకసారి చదువుకోండి, వదిలేసేయండి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 15 మార్క్స్, బట్ సిలబస్ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్. మీ సిలబస్ అంతా కలిపితే కంపెనీ చాట్ అంత వచ్చింది. అన్ని ఇండస్ట్రియల్ లాస్ కనుక కలిపి చదువుకుంటే మీరు కంపెనీ చాట్ అంత వచ్చిద్దమ్మా సిలబస్. అర్థమైందా? అది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ in industrial laws they are concentrating on MCQs and very simple questions. డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదమ్మా. ఇండస్ట్రియల్ లాస్ని ఏమడుగుతున్నారమ్మా, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూస్. కానీ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో మాత్రం క్యాలిక్యులేషన్స్ అడుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. ఏంటిదమ్మా అది? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. యూనో గ్రాట్యుటీ ఈజ్ ఎ బినైన్ లా. విచ్ లా? బినైన్ లా. సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ బినైన్ లా? కైండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ లా. వాట్ ఈస్ దట్? Social security law. To provide the social securities, see that much amount they will pay. What is the maximum amount they will pay ma? 20 lakhs maximum. Max amount how much? 20 lakhs. Even from my childhood also 20 lakhs only. No, it is actually it is amended. Okay. See, when I am dealing the law subject in 2013 or 14, there is payment of gratuity act, payment of bonus act, PF and ESI, all these acts in CMA also. CMA lo kuda unnai laalo. Adayinda? So now only they removed actually. Okay. Now see, when the gratuity will be paid at the time of retirement or
superannuation or death or disablement. This PowerPoint presentation has been prepared that time actually. Okay. Now the gratuity act is also applicable to state of Jammu and Kashmir. Please don't write it is not applicable to state of Jammu and Kashmir, because that section article number 370 has been removed. Now all central acts are applicable to state of Jammu and Kashmir also. Please don't write that one. Okay. Sir, to whom it is applicable? It is applicable to factory, railway company, mine, oil field, plantation and port and shop and establishment. What is that one? Shop and establishment also. Shop and establishment as discussed, as defined in Shop and Establishment Act of respective states. Shop and Establishment Act of respective states. Shop and Establishment Central Act కాదు, స్టేట్ యాక్ట్. ఏపీకి ఒక యాక్ట్ ఉండిద్ది, తెలంగాణకు ఒక యాక్ట్ ఉండిద్ది, తమిళనాడుకి ఒక యాక్ట్ ఉండిద్ది. సో ఏపీ షాప్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం దేన్నైతే షాప్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటారో దట్ ఈస్ ఏ షాప్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ విచ్ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేయాలమ్మా? 10 or more employees are working in any day during the preceding 12 months. Then gratuity act is applicable. Once act is applicable, it is applicable continuously. ఒకసారి యాక్ట్ కనుక అప్లై అయితే అది కంటిన్యూస్ గా అప్లై అయ్యింది. ఒకసారి యాక్ట్ అప్లై అయితే ఎలా అప్లై అయ్యమ్మా? కంటిన్యూస్ గా అప్లై అయ్యింది. వన్స్ యాక్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్ అమ్మా, నాట్ ఓన్లీ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అయినా, పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ యాక్ట్ అయినా, వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ కంటిన్యూస్లీ. ఓకే. సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, క్యాజువల్ ఎంప్లాయీస్, కాంట్రాక్టెడ్ ఎంప్లాయీస్, పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్, పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ అందరికి ఏం అప్లై అయ్యిద్దమ్మా? గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ అప్లై అయ్యింది. అర్థమైందా? సో అలానే సో యూ కెన్ మేక్ అన్ ఎగ్జంప్షన్. దట్ మీన్స్ బై మేకింగ్ అన్ అప్లికేషన్ టు అప్రాపరియేట్ గవర్నమెంట్. అప్రాపరియేట్ గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సార్ ఎవరికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఎవరికి స్టేట్ గవర్నమెంట్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇఫ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్, ఒక స్టేట్లో కంటే ఎక్కువ స్టేట్స్లో మీకు ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటే అప్పుడు మీరు అప్రాపరియేట్ గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ అయిద్దమ్మా? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. మైన్కి అప్రాపరియేట్ గవర్నమెంట్ ఏది? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఆయిల్ ఫీల్డ్స్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ప్లాంటేషన్స్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, రైల్వేస్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఫ్యాక్టరీకి, షాప్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి ఏ గవర్నమెంట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అది ఓన్లీ ఒక స్టేట్లో ఉంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్, లేదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే. దట్ ఈస్ వాట్ అప్రాపరియేట్ గవర్నమెంట్. ఏమంటారు దాన్ని? అప్రాపరియేట్. దిస్ డెఫినేషన్ క్వైట్ కామన్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ లాస్. ఓకే. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు అప్రాపరియేట్ గవర్నమెంట్. ఏం చెబుతున్నారు? సార్ మోర్ దాన్ యువర్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ వీఆర్ పేయింగ్ గ్రాట్యుటీ మోర్ టు అవర్ ఎంప్లాయీస్. మీకంటే మేము ఇంకా ఎక్కువ పే చేస్తున్నాం, కాబట్టి మీ యాక్ట్ మాకు అవసరం లేదు. సార్ ఎక్కువ పే చేస్తున్నారు కదా, ఇంకెందుకు యాక్ట్ కూడా అప్లై చేస్తే పోయింది అంటే నాట్ ఓన్లీ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ, యాక్ట్ అప్లై అయితే ప్రతిసారి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నావు చెప్పంటాడు. మళ్ళీ వాడికి మనం అదేదో మన ఎంప్లాయీస్కే ఎక్కువ ఇచ్చేసి యూ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద అప్రాపరియేట్ గవర్నమెంట్ టు గివ్ ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ ది పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్. బాబు మాకు ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వండి, ఎవరు మా జోలు రాకుండా ఉంటే చాలు. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కంపిటేషన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. Computation of gratuity. Please write. We are just dividing into two types other than seasonal establishment. Seasonal establishment. Again, other than seasonal establishment, there are three types. One is monthly wages, daily wages, piece rate wages. మా టైం బేస్డ్ వేజెస్ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసాం. ఒకటేంటమ్మా మంత్లీ, ఇంకోటి ఏంటి డైలీ. పీస్ రేట్ వేజెస్ అంటే ఓన్లీ పీస్ రేట్ వేజెస్. వాడు ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అన్ని యూనిట్స్కి ఇస్తారు. వాడు నెల పని చేయని, రోజు పని చేయని మనకు అనవసరం. మంత్లీ వేజెస్, డైలీ వేజెస్, పీస్ రేట్ వేజెస్. సీజనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయితే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. అగైన్ టూ టైప్స్. త్రూ అవుట్ ద ఇయర్, ఓన్లీ డ్యూరింగ్ సీజన్. మా సీజనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ పనిచేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఓన్లీ. మీరు సీజనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో సంవత్సరం అంతా పనిచేస్తుంటే ఇంకా దట్ ఈస్ అదర్ దాన్ seasonal establishment. No need to calculate separately. So if you are working only in the season, then only seasonal establishment. Okay. First we will calculate gratuity amount for other than seasonal establishment. So how to calculate if you want to calculate gratuity, first of all you should calculate how many years he rendered the service continuously. That is called completed year of service. What is that? Completed year of service. Don't be confused in between continuous service and completed year of service. గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో రెండు డెఫినేషన్లు ఉన్నాయి. ఒకటి కంటిన్యూస్ సర్వీస్, ఇంకోటి ఏంటమ్మా కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. గ్రాట్యుటీ పే చేయాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా సర్వీస్లో ఉండాలి? గ్రాట్యుటీ పే చేయాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్గా సర్వీస్లో ఉండాలి? హౌ మెనీ ఇయర్స్ హీ హాస్ టు బి ఇన్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్? 5 years. సార్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ అంటే వితౌట్ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. సర్వీస్లో ఏమి ఉండకూడదు? బ్రేక్ ఉండకూడదు. ఈవెన్ దో బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్రేక్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీమ్డ్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. ఏమంటారు దాన్ని? డీమ్డ్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. గ్రాట్యుటీ ఎందుకు పే చేస్తారంటే వాళ్ళ వల్ల ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అయింది. సో దట్స్ వై యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ
కృతజ్ఞతా భావంతో కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోయే ఎంప్లాయీస్కి ఏం పే చేస్తారమ్మా, ఒక లంసమ్ అమౌంట్ ఇస్తారు. బాబు ఇదిగో నువ్వు ఇన్నాళ్ళు నా కంపెనీ కోసం కష్టపడ్డావు కాబట్టి నేను ఇచ్చింది నీకు శాలరీ కాబట్టి, సో ఆఫ్టర్ దట్ మేబీ హౌ కెన్ యూ లివ్ అంటే టు మెయింటైన్ ద సేమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. మా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అయినా, పెన్షన్ అయినా, గ్రాట్యుటీ అయినా, ఆల్ ఆర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ లాస్. ఎలా సమ్మా, సోషల్ సెక్యూరిటీ లాస్. బట్ బోనస్ ఈజ్ నాట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ. బోనస్ ఈజ్ నాట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ. ఓన్లీ గ్రాట్యుటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అండ్ పెన్షన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ లాస్. ఇండస్ట్రియల్ లాసే, కానీ అందులో ఏంటమ్మా అవి సోషల్ సెక్యూరిటీస్ లాస్. ఈ బోనస్లు, మినిమం వేజెస్లు ఇవన్నీ ఏంటంటే సో టు కాంపన్సేట్ ద వర్క్ డన్. ఏదైతే వాళ్ళు పని చేశారో వాళ్ళ కోసం మినిమం ఇంత వేజెస్ ఇవ్వాలి, ఇన్ని అవర్సే వర్క్ చేయించుకోవాలి, వాళ్ళకి ఇంత బోనస్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ వేరే. అర్థమైందా? సో ఎనీ హౌ నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఎంప్లాయీస్కి గ్రాట్యుటీ ఇవ్వాలి? అప్పుడప్పుడు మీ ఇంటి దగ్గర నైబర్స్ అడుగుతారు, ఐ వర్క్డ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ వెదర్ ఐ విల్ గెట్ ద గ్రాట్యుటీ ఆర్ నాట్ అనగానే నువ్వు పని చేసావా అయితే గ్రాట్యుటీ వచ్చి అనకూడదు. ఫస్ట్ వేర్ యూ వర్క్డ్. సో టు దట్ ఆర్గనైజేషన్ వెదర్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఆర్ నాట్. ఆ ఆర్గనైజేషన్కి గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ అప్లై అయ్యిద్దా లేదా? దెన్ ఓకే సార్, టు దట్ ఆర్గనైజేషన్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ ఈజ్ అప్లికబుల్. సో వెదర్ యు ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఆర్ నాట్. మీరు ఎంప్లాయీ డెఫినేషన్లో కవర్ అయ్యారా లేదా? ఎస్ సార్, వీ కవర్డ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. సో దట్ యూ విల్ నాట్ గెట్ గ్రాట్యుటీ. యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ సర్వ్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మినిమం 5 years. అమ్మ మీ వల్ల ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవ్వాలంటే కనీసం 5 years పనిచేయాలి. 1 సంవత్సరం చేసి మానేస్తే ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవ్వదు, పోద్ది ఆర్గనైజేషన్. అర్థమైందా? ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవ్వదు, డిమోట్ అయ్యిద్ది, అంతే కదా. సో మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నారు, మీరు 1 year పని చేసి వెళ్ళిపోతే ఆర్గనైజేషన్ దాటి దెన్ ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవ్వదమ్మా. ఆర్గనైజేషన్ ఏమైపోయింది? డెవలప్ అయ్యింది, అంతేగా. వెరీ సింపుల్. సో మీకు గ్రాట్యుటీ ఇవ్వరు. సో అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 5 years. కంటిన్యూస్లీ అంటే వితౌట్ బ్రేక్. సార్ బ్రేక్ అంటే ఏంటి? నా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్కి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్కి బ్రేక్ ఎలా వచ్చిందో అది బ్రేక్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు మాస్టర్ మైండ్స్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేశారంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే. అర్థమైందా? అప్పుడు ఏం చెబుతున్నా, సార్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ 6 years సార్, సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సెకండ్ ఇయర్ సార్ అని చెబుతున్నా. టోటల్ 8 years చెప్పొచ్చు అంటే సార్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్రేక్. ఏముందమ్మా మధ్యలో? బ్రేక్ ఉంది. సో కంటిన్యూస్గా 5 years సర్వ్ చేయడం అంటే వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్. మీకు తెలుసో తెలీదో, ఒక్క రోజైనా సరే మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా ఆబ్సెంట్ పెడితే దెన్ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. ఒక్క రోజైనా సరే మీరు కనుక ఆబ్సెంట్ ఫ్రమ్ డ్యూటీ వితౌట్ టేకింగ్ లీవ్. లీవ్ వేరు, ఆబ్సెంట్ వేరు. లీవ్ అంటే పర్మిషన్ తీసుకుని పెడితే లీవ్. ఆబ్సెంట్ అంటే వితౌట్ టేకింగ్ పర్మిషన్. మీరు కనుక డ్యూటీకి అటెండ్ అవ్వకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ ఎట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్. ఎవరు ఆప్షన్? అది ఎంప్లాయర్ ఆప్షన్. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ అంటే. మీరు ఫైనల్గా గ్రాట్యుటీ వచ్చిందని చెప్పి ఆనందంగా వెళ్తారు. వాడు నువ్వు ఎక్కడ 5 years? అదేంటి సార్ నేను 20 years నుంచి మీ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నా. ఓకే, యూ వర్క్డ్ 3 years, ఆఫ్టర్ దట్ యూ టుక్ ఎ బ్రేక్. కానీ సమ్ టైమ్స్ మేబీ యూ టుక్ ఎ బ్రేక్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. తెలుసుగా మీకు అది. ఏ కారణాల వల్ల లే ఆఫ్ కానీ సిక్నెస్ కానీ ఉన్నాయా? రీజన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వాళ్ళే కాసేపు ఇంట్లో కూర్చోయా అన్నారు, కొన్ని రోజులు ఇంట్లో కూర్చో. ఇప్పుడు మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో లే ఆఫ్లు ఉన్నాయి కదా, ఓకేనా. ఫర్ 6 months యు ఆర్ ఆన్ బెంచ్. మీరు ఎలా ఉన్నారు? బెంచ్ మీద ఉన్నారు. ఇంట్లో వెళ్ళి బెంచ్ మీద పడుకోండి హ్యాపీగా, మీ శాలరీ మీకు ఇంటికి పంపిస్తాం. అది బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ అంటారా? అనకూడదు. ఆప్షన్స్ అయినా సరే మీరు శాలరీ పే చేశారంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. ఇఫ్ యు ఆర్ పేయింగ్ శాలరీ దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. సిక్నెస్ కానీ యాక్సిడెంట్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అర్థమైందా? ఇలాంటి వాటి వల్ల మీరు సర్వీస్లో అంటే ఆ రోజు ఆఫీస్కి రాకపోయినా సరే మీరు సర్వీస్లో ఉన్నట్టు, అది కంటిన్యూస్ సర్వీస్. మరి కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే 1 yearలో మీరు 240 days పనిచేయాలి. 1 yearలో ఎన్ని రోజులు పనిచేయాలమ్మా? 240 days పనిచేయాలి. కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. కంటిన్యూస్ సర్వీస్ అనేది వెదర్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ అన్నాడు. మీకు గ్రాట్యుటీ వచ్చిద్దా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే 5 years మీరు కంటిన్యూస్గా ఉండాలి, సర్వీస్లో ఉండాలి. మరి కంటిన్యూస్గా 5 years సర్వీస్లో ఉన్న తర్వాత గ్రాట్యుటీ ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ కంప్లీట్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఏంటది? కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే 1 yearలో మీరు ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తే కంప్లీట్ ఇయర్ 240 days. హాఫ్ ఇయర్ అయితే 120 days. హాఫ్ ఇయర్ అయితే 120, అదే 1 year అయితే 240 days. సార్ ఇంతకు మధ్యలో హాఫ్ ఇయర్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే మీరు ఇదిగో ఇక్కడ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 6 months. ఒకవేళ వాడు 6 నెలల కంటే ఎక్కువ పనిచేసి సంవత్సరం పనిచేయకముందే రిటైర్ అయిపోతే వాడికి కూడా ఆ సంవత్సరానికి కూడా ఇవ్వాలి, గ్రాట్యుటీ ఇవ్వాలి. కానీ ఆ సంవత్సరంలో వాడు సర్వీసులో ఉన్నాడా లేదంటే 6 నెలలు ఎన్ని రోజులు పనిచేయాలి? మినిమం 120 days పనిచేయాలి. అదే ఈ వీకెండ్స్ 2 రోజులు హాలిడేస్ ఇస్తారు కదా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ కంపెనీస్, అలానే పాపం గనుల కింద పనిచేసే వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళకి 240 days అవసరం లేదమ్మా. వాళ్ళకి 240 days అవసరం లేదు. అది చూద్దాం. కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏమంటారు దాన్ని? కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్యాలిక్యులేషన్. వెరీ సింపుల్. క్యాలిక్యులేషన్ సింపులే, బట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్
whether he is in continuous service for 5 years or not without break in service, and how many years of service he completed, ఎన్ని ఇయర్స్ వాడు కంప్లీట్గా సర్వీస్ కంప్లీట్ చేశారనేది లెక్క పెట్టుకోవాలి. కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటది? కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. దిస్ ఇస్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్. మా వాడు కంటిన్యూస్గా సర్వీస్లో ఉన్నా సరే కొన్ని సంవత్సరాలు మా సిక్నెస్ అని ఒక సంవత్సరం అంతా రాలా, వాడు కంటిన్యూస్గా సర్వీస్లో ఉన్నాడు కానీ ఆ ఇయర్ వాడు కంప్లీట్ చేసుకోలేదు, ఆ ఇయర్ వాడి గ్రాట్యుటీ వచ్చితా రాదు. ఈజ్ ఎలిజిబుల్ టు రిసీవ్ ద గ్రాట్యుటీ. దర్ ఈజ్ నో బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ లేదు, ఎందుకంటే సిక్నెస్ వల్ల వాడు రాకపోయినా సరే ఏంటి సర్వీస్ కంటిన్యూ అయిపోయింది. దెర్ ఈజ్ నో బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ లేదు కానీ ఆ ఇయర్కి గ్రాట్యుటీ రాదు, బికాస్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్. ఆ ఇయర్లో వాడు వర్క్ చేస్తే కదా వచ్చేది. ఆ ఇయర్లో వాడు ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేయాలమ్మా? 240 days వర్క్ చేయాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ వర్క్ చేయాలి? 2 days వర్క్ చేయాలి. 240 days వర్క్ చేయాలి. అప్పుడే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్? 15 divided by 26. వెరీ సింపుల్ టు సే, ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ. వాట్ ఈస్ దట్ మా? లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 15 days శాలరీ యాజ్ ఎ గ్రాట్యుటీ. మీరు 1 year పని చేస్తే మీ గ్రాట్యుటీ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 15 days శాలరీ వచ్చింది. బట్ శాలరీ మంత్లీ అంటే డివైడ్ బై 30 కొట్టాలి కదా సార్ అంటే లేదమ్మా, పని చేసే 26 days కాబట్టి 26 కొట్టారు. ఓకేనా, రైట్. దట్ ఈస్ వాట్ ది క్యాలిక్యులేషన్. ఒకవేళ డైలీ వేజెస్ అయితే, మా మంత్లీ వేజెస్ అయితే 15 divided by 26 ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 6 months. అదే డైలీ వేజెస్. ఏ వేజెస్ అమ్మా? డైలీ వేజెస్. ఇందాక చెప్పాక మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేసి, ఎన్ని రకాలు డివైడ్ చేసామా? 3 రకాలుగా డివైడ్ చేసాం. డైలీ వేజెస్ అయితే 15 into వాట్? యావరేజ్ డైలీ వేజెస్. యావరేజ్ డైలీ వేజెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్? దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామినేషన్లో మీకు అడగొచ్చమ్మా, యావరేజ్ డైలీ వేజెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సార్ అంటే ఇదిగోండి బ్రాకెట్లో ఉంది చూడండి. యావరేజ్ డైలీ వేజెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారమ్మా? టోటల్ వేజెస్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ ఇన్ పాస్ట్ 3 months. లాస్ట్ 3 నెలల్లో వాడు ఎన్ని రోజులు యాక్చువల్గా పనిచేశాడో దట్ డేస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ వేజెస్ డివైడెడ్ బై దోస్ యాక్చువల్ డేస్. డోంట్ కౌంట్ 3 into 30 90. డోంట్ కౌంట్ 3 into 26 కాదమ్మా. వాడు ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేశాడో అన్ని రోజులు మీరు డినామినేటర్లో తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతాడు. ఫర్ డైలీ వేజెస్ ఎంప్లాయీస్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? 15 into యావరేజ్ డైలీ వేజెస్. సార్ ఎందుకు సార్ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ తీసుకోవచ్చమ్మా? వాడు మంత్లీ వేజెస్ కాదు, ఏ వేజెస్? డైలీ వేజెస్. ఆ రోజు పని చేస్తే జీతం ఇస్తారు, లేదంటే ఇవ్వరు, అంతే. మంత్లీ వేజెస్ అంటే నెలకు ఒకసారి ఇస్తారు, అంటే సండేస్ రాకపోయినా శాలరీ ఇస్తారు, అంతే కదమ్మా. క్యాజువల్ లీవ్, సిక్ లీవ్ చాలా ఉంటాయి ఇందులో. సో మంత్లీ వేజెస్ అంటే ఓన్లీ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ తీసుకుంటే సరిపోద్ది. మరి వీడు ఎవరు? డైలీ వేజెస్ అంటే ఆ రోజు వర్క్ వస్తే ఇస్తారు. మరి నీకు ఎంతరా డైలీ వేజెస్ అంటే? సార్ లాస్ట్ 3 monthsలో నేను ఇన్ని రోజులు పని చేశాను సార్, నాకు ఎంత జీతం ఇచ్చారు, కాబట్టి యావరేజ్ డైలీ వేజెస్ ఎంత? టోటల్ వేజెస్ రిసీవ్డ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ ఇన్ ప్రిసీడింగ్ 3 months. ఓకేనా, అది యావరేజ్ డైలీ వేజెస్. ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డేస్ సర్వీస్, అది కామనే. ఓకేనా, తర్వాత సార్ పీస్ రేట్ అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అంత శాలరీ ఇస్తారు, అంతేనా? వాడికి ఏమైనా ఫిక్స్డ్ శాలరీ ఉండిద్దా? ఉండదు. పర్ డే ఉండదు, పర్ మంత్ ఉండదు. దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పీస్ రేట్ వేజెస్? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? 15 divided by 26 ఇంటూ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ. లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఎలా తీసుకోవాలి? యావరేజ్ మంత్లీ శాలరీ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ 3 months. లాస్ట్ 3 months యావరేజ్ శాలరీ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్. ఏంటమ్మా అది? యావరేజ్ మంత్లీ శాలరీ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ 3 months. యావరేజ్ మంత్లీ శాలరీ ఆఫ్ ప్రిసీడింగ్ 3 months అంటే లాస్ట్ 3 నెలలు వాడికి ఎంత శాలరీ వచ్చింది, దాన్ని ఏం చేయాలి మీరు? యావరేజ్ చేయాలి. డివైడ్ బై 3 చేస్తే యావరేజ్ వచ్చింది. ఆ వచ్చిన యావరేజ్ మంత్లీ శాలరీని మీరు ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 26 కొడితే డైలీ శాలరీ వచ్చింది. దాన్ని ఇంటూ 15 కొట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ యువర్ సర్వీస్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్, దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద గ్రాట్యుటీ. ఓకే, మా 3 ఫార్ములాలు ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇవి. మంత్లీ వేజెస్, డైలీ వేజెస్, అలానే పీస్ రేట్ వేజెస్. 3టికి 3 ఫార్ములాలు ఉన్నాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ మా సీజనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఒకటి మిగిలింది. ఇవన్నీ సీజనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంట. ఓకేనా, మా సీజన్ అంతా పనిచేస్తే వాడికి ఏం సపరేట్ క్యాలిక్యులేషన్ లేదు, అంటే త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఈజ్ వర్కింగ్. దెన్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అవే ఫార్ములాస్. ఇఫ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఓన్లీ త్రూ ద సీజన్, వాడు ఓన్లీ సీజన్లోనే పనిచేస్తే అప్పుడు గ్రాట్యుటీ ఎంత పే చేయాలి చూడమ్మా? వాడు ఈజ్ వర్కింగ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ ద సీజన్ అంటే నాకు తెలిసి సంవత్సరంలో ఒక 3 నెలల్లో 4 నెలల్లో సీజన్ ఉండిద్ది. ఒక్కోసారి మోర్ దాన్ 1 season ఉండొచ్చు, మోర్ దాన్ 1 season. సో ఫర్ ఎవ్రీ సీజన్ యూ హ్యావ్ టు పే ద గ్రాట్యుటీ. ఎలా పే చేయాలి గ్రాట్యుటీ? సీజన్కి పే చేయాలి, ఇయర్స్ కాదమ్మా పే చేయాల్సింది. ఏంటది? సీజన్కి. సంవత్సరంలో 1 season ఉండొచ్చు, 2 seasons ఉండొచ్చు. యూ డోంట్ నో. రబీ ఖరీఫ్ లాగా సంవత్సరానికి 2 పంటలు పండించవచ్చు, 1 పంటైనా పండించవచ్చు.
సో సీజన్స్ మేబీ 1 season or 2 season డిపెండ్ అపాన్ ది వాటర్ అవైలబిలిటీ. వాటర్ అవైలబిలిటీ బట్టి మనం 2 పంటలు పండించవచ్చు, లేదంటే ఒక పంట పండించి వదిలేయచ్చు. కొంతమంది 3-4 పంటలు పండిస్తారు. 24 hours 365 days వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటే మన తూగో పాగో జిల్లాల్లో 3-4 పంటలు కూడా పండించే వాళ్ళు ఉన్నారు. 2 సార్లు వడ్లు పండిస్తారు. ఒకసారి సప్లిమెంటరీ అంటే దాన్ని ఏమంటారు మీకు తెలుగులో? సరే మా ఇఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్క్డ్ ఓన్లీ సీజన్లో వర్క్ చేసే పని అయితే వాళ్ళకి ఎలా పే చేయాలంట? 7 into సీజన్కి 7 days శాలరీ పే చేయాలి. గ్రాట్యుటీ ఒక్కొక్క సీజన్కి ఎన్ని రోజులమ్మా? 7 days పే చేయాలి. 7 days ఇంటూ యావరేజ్ డైలీ వేజెస్. ఏంటది? యావరేజ్ డైలీ వేజెస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ సీజన్స్ పర్ ఇయర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్. అది చూసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ది క్యాలిక్యులేషన్. సో మా కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్, అట్లీస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్. ఓకే, మా కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ వాడు ఆ ఇయర్లో సర్వీస్లో ఉన్నాడా లేదా అంటే దీన్నే కంటిన్యూస్ సర్వీస్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? కంటిన్యూస్ సర్వీస్. వాడు ఆ ఇయర్లో సర్వీస్లో ఉన్నాడా లేదా అంటే వాడు అన్ఇంటరప్టెడ్ సర్వీస్ అంటే ఒక్కరోజు కూడా సెలవు పెట్టకుండా రావాలి ఆర్గనైజేషన్కి. కంటిన్యూస్గా సర్వీస్లో ఉండమంటే ఏంటమ్మా? ఆ ఇయర్లో వాడు ఒకరోజు కూడా సెలవు పెట్టకుండా రావాలి. కానీ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ అటెండ్ ద డ్యూటీ, ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ సర్వీస్, స్టిల్ ఈజ్ డీమ్డ్ యాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. సార్ ఏంటి సార్ ఆ పర్మిసిబుల్ ఇంటరప్షన్స్? కంటిన్యూస్ సర్వీస్ అంటే వెరీ సింపుల్, వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్ యూ షుడ్ బీ ఇన్ సర్వీస్ బట్ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ ఇంటరప్షన్స్. ఏంటి సార్ ఆ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ ఇంటరప్షన్స్? ఒకటేంటమ్మా? సిక్నెస్, ఇంకోటి ఏంటి? యాక్సిడెంట్, ఇంకోటి లీవ్, ఇంకోటి ఆబ్సెన్స్ వితౌట్ లీవ్. ఆబ్సెన్స్ వితౌట్ లీవ్ ఇఫ్ శాలరీ ఈజ్ పెయిడ్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్ అంటే మీరు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఆబ్సెంట్ అయ్యారు, కానీ ఎంప్లాయర్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. సరే పోన్లే పాపం మనోడే అని చెప్పి దాన్ని బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్గా ట్రీట్ చేయలేదు. ఇఫ్ ఎంప్లాయర్ రిక్వైర్స్ ఈ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. మీరు చెప్పకుండా ఒకరోజు సెలవు పెట్టినా సరే ఎంప్లాయర్ ఏం చేయొచ్చమ్మా? బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు గ్రాట్యుటీ రాదు. మా సంవత్సరంలో ఎవరైనా సరే చెప్పకుండా ఆబ్సెంట్ అంటే వితౌట్ పర్మిషన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఫ్రమ్ డ్యూటీ అంటే ఎవరైనా సరే నార్మల్గా సంవత్సరంలో 1-2 రోజులు ఏం చేస్తారమ్మా? చెప్పకుండా ఆబ్సెంట్ పెట్టి కోపం వచ్చింది ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పడేస్తారు. అంతేగా? అప్పుడు బాగానే ఉండేది సరదాగా. తర్వాత అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్, సార్ నాకు గ్రాట్యుటీ రావాలి, ఐ వర్క్ 20 years ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, మీకు గ్రాట్యుటీ రాదురా? ఎందుకు రాదురా? నువ్వు ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా సర్వీస్లో? అదేంటి సార్ నేను 20 years పనిచేశాను. కంటిన్యూస్ సర్వీస్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్స్ అంటే ఒకరోజు కూడా సెలవు పెట్టకుండా రావాలా సార్? ఎస్, కానీ సబ్జెక్ట్ టు సమ్ ఇంటరప్షన్స్. ఇందులో ఆప్షన్స్ వితౌట్ లీవ్ అనే దానికి మీరు పక్కన బ్రాకెట్లో ఏమి రాసుకోవాలంటే నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. దాన్ని బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్గా ట్రీట్ చేస్తే అప్పుడు అది కుదరదు. ఓకేనా? నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్. సో సిక్నెస్, యాక్సిడెంట్, లీవ్, ఆబ్సెన్స్ వితౌట్ లీవ్, లే ఆఫ్, స్ట్రైక్ ఆర్ లాక్అవుట్, ఎర్త్ కేక్స్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ నాట్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ కంట్రోల్లో లేని కారణాల వల్ల వాడు రాకపోతే యూ కెనాట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ బ్రేక్ ఇన్ సర్వీస్గా దాన్ని ట్రీట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ డీమ్డ్ కంటిన్యూస్ సర్వీస్? ఇది మీకు తెలిసిందేగా. ఎన్ని సంవత్సరాలమ్మా? మీరు 1 year సర్వీస్లో ఉన్నారంటే ఎన్ని రోజులు పనిచేయాలి ఆ ఇయర్లో? 240 days పనిచేయాలి. ఇది నెక్స్ట్ ఉంటే 240 days. అదర్ దాన్ సీజనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయితే నార్మల్గా 6 days వీక్ పనిచేసే కంపెనీ అయితే మీరు ఎన్ని రోజులు పనిచేయాలి? 240 days పనిచేయాలి 1 yearలో. 240 days వర్క్ చేయాలి. అదే 6 monthsకి అయితే 120 days పనిచేయాలి. అదే లెస్ దాన్ 6 days ఇన్ ఏ వీక్ పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే మీరు ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తే చాలు? 190 days. అలానే హాఫ్ ఇయర్కి అయితే 95 days. మీరు మీ మొత్తం సర్వీస్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే 240 days పనికి వచ్చారో ఆ సంవత్సరాలకి మాత్రమే మీకు గ్రాట్యుటీ ఇస్తారు. అయిందా? నేను 20 years పనిచేశాను సార్, గ్రాట్యుటీ ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇస్తారు అంటే 20 yearsలో మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ 240 days వర్క్ చేశారో అన్ని ఇయర్స్కి మాత్రమే మీకు గ్రాట్యుటీ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఏమంటారు దాన్ని? కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. మీరు గ్రాట్యుటీ క్యాలిక్యులేషన్లో వాడేది ఏంటమ్మా? కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకేనా? కాబట్టి బాబు నేను 20 సంవత్సరాలు ఉన్నాను ఆర్గనైజేషన్లో, 20 సంవత్సరాలు గ్రాట్యుటీ ఇవ్వరు. అదైందా? 20 సంవత్సరాలకి గ్రాట్యుటీ ఇవ్వరు. ఎన్ని సంవత్సరాలు గ్రాట్యుటీ ఇస్తారు? ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే మీరు 240 days పనిచేశారో అన్ని సంవత్సరాలకే గ్రాట్యుటీ ఇస్తారు. సీజనల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అయితే 75% ఆఫ్ ది డేస్ పనిచేస్తే చాలు సీజన్లో. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. కానీ మీరు ఈ 240 days ఇవన్నీ కౌంట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని రోజులు రాకపోయినా సరే ఏం చేయాలమ్మా? కౌంట్ చేయాలి. ఏంటవి? లే ఆఫ్, లీవ్ విత్ ఫుల్ వేజెస్, అలానే ఆబ్సెంట్ డ్యూ టు టెంపరరీ డిజేబుల్మెంట్, అలానే మెటర్నిటీ లీవ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 12 weeks.
ఫీమేల్ అని రాయాలా? మెటర్నిటీ లీవ్ ఫీమేల్కే కదా ఉండేది. ఓకేనా, వెరీ గుడ్, రైట్. ఏమోనమ్మా మాకు తెలీదు, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఏదైనా జరగచ్చు. ఓకేనా, రైట్. సో అదర్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, జస్ట్ గో త్రీ వన్స్. ఓకే.